xam ne amatuma dara lu ma yëg suma la am lu dul xar nit ñi ndax dañ may sas ndax dañ may noppal ma xam maa defee ak suma àddina foofu laa toll. lan ngay dénk askan wi ndax gis nañ ne Afrique rawatina fii ci Gambie buy wàllu li nga xam ne mooy dénkaane sa baat ma réew muy si biir da ngay gis ne ñu bari dañuy tiit ne élection bu ñëwee di xalaat lu wàllu fitna ak ñu noonu ñi lan ngay dénk askan wi ci wàllu ngir dalaleen seen xel ngir bu fekkee ab kàddu njëriñ boo leen di jox la ci wàllu bañ a yee fitna ci wote yu ñu ci ñun. xam nga ñun fi ñu jaar kuy xalaati fitna dafa mel ni kooku xalaatam des na ndax ci ñaar fukki fan ci weeru janvier gisuloo woon kenn ci mbeddi Gambia mbedd mi daf ne selew soldaari ECOWAS yi seen saxaari manduwaar yi seen aéroplane yi ci jaww ji ak seen fetel yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf si wër Gambia ñuy xalaat ndax Gambia dina tàkk ndax du tàkk bon yenn wax caaxaan la rek ndax wax ñàkk bàyyi suñu xel fa ñu tegu woon ndax bés booba kenn xalaatul ne da def fitna ñëpp dañ dugg ci kër yi mbedd mi kenn nekku ci loolu Gambie war na ko fàttaliku te li taxoon ñu def loolu muy mun a isi dal ci réew mi ndax soppeeku gi nekk ci jàmm te loolu am bon nag tey jii li ñu am nii li ko isi mooy dal ak tey jëlaat suñu réew gannaaw yaa moom réew mi soo neexee nga wut ci ki la neex kooku fi na nekkaatu ci nekk rek mooy ànd ak dal ku la neex nga tànn kooku jël réew mi wante li ñu war a bàyyi xel mooy ne jàmme nga seetaan ndax mu ngi fi woon nekk bu bari doole wande mu dem ba jël nguur gi jébbale ko am ci ñaari xel ñu ëpp ko fexe mu génn réew wante mu ngi seetaan mu ngi aju ci doomi Gambie su fekkee ne doomi Gambie dañ demaat jaayaat seen bopp jëlaat buumi njaam def ko ci seen baat yi li ma wax mooy ne ndeke man su fekkoon ne yokkoon naa tuuti xaalis rek ni kon maa ngi Gambie tey su ko defee nag ñi am pexe boobu léegi la ñoo door nag di seet ñoom itam naka la ñoo dajalee alal jooju nga xam nañ ne doomi Gambie jaam lañ xaalis bu tuuti mun leen a def nit jënd leen ñu dugal seen carte wote ci keneen koo xam ne kii dafa jëlaat buumu njam gi teg ko ci seen baat su ko defee politique yi Gambie yàqoo na faw ndax daa nekk politique yi mafia ku am alal rek mun naa jot ci réew mi bon nag élection bi du caaxaan ñun dañ leen a gunge nañ leen ba ngeen moom fi mu nekk nii doomi Gambie moom la boppam soo leen tuggee ba jàmmi ree leen foofu dinaa ci am naxar tuuti ndax goon naa ngeen nekk ay góor yoo xam ne kenn du leen mën a moomati ci àddina wante mu ngi aju ci yéen moom seen réew yéen moom seen baat xam ngeen ni ko war a dikkaane na ci yéen na ci jaajëf mbokk ki ni waxee tey jii ñu ngi fii ci Serekunda Gaddafi Mosque yi benn police station moo fi nekk fu kii di honorable Ababacar Sarr moom it ñi nga xam ne moom la wax di candidat Garmi and our reporting there. So now what we will do is earlier on also, while the voting was taking place, there was a group of people, citizens, who came to the IEC here, among them the councillor of Bundung. He led that delegation of citizens, aggrieved citizens. They were complaining, saying that they could not vote. Their names were either not on the list of voters or the marble that they were allocated could not fit into the drum. So let's take a look at the report now.
leen token pour ñu dal token du dina mën a pénétrer box bi am nañ that information at Serekunda West am nañ ko at Plaza Cinema Serekunda am nañ ko ak Tanje ñun nag luñ gis foofu mooy IEC waroon nañoo mën a def loo xam ne standard la because waroon nañoo xool bi ak saa si token bi parce que ñu mënuñoo dugal ba war a jël seen token war koo sànni ñu dugal ko si pax bi mënut a ba kon IEC am loolu noonu ñun luñ fa suspect mooy foul play because lii Gambia la nekkul ne lu la neex nga see def ñoo isil nit ñi dafa war a mut ku nekk war na am right mun a dugal token am mu dugal nga ñëw jël token the size of the token luñ si suspect mooy am na yenn dañ ndaw am na yenn yu rëy waaye pax yi tamit loolu tax token suñu lay xëcc te ñoom ba dañ doon génnee token sooy war nañoo mun a verify all those things te lii mu ñoo jox problème and it can cause more problems so bugga nañ IEC address it as quick as possible. No, NPP box Serekunda am na problème at Tanje but the box at Serekunda West belongs to Halifa Sallah. Mars Ngalaw tamit am nañ the same issue. Well, at Mars Ngalaw kan ba parti la NPP and most of the yu they gën a am is NPP Halifa Sallah so ñun ñu ngi ask a question why because su fekk ne IEC is dañ leen jox enough fund ñoom waroon nañoo mun a xam ban saa si token wala pax bi waroon naa rëy ba nga xam ne lu token rëy na mun a dugal lu mu tuuti na mu dugal because election is everybody's right every Gambian ko am voters card da nga am right to vote te da nga war a sa token bi dafa war a dugal. Well mu ngi happen even Mamad Arinja demoon na ne Serekunda spot out what was going on but ndax lii continue ak léegi suñ ko waree change what are the other steps. Well, according to man ma contact Tanje dañ ne ñoom dina ñëw they will solve the problem xam na naka lañ ko solve parce que soo bàyyi xel every box dafa am this the tax te tax bu nekk dafa am serial number léegi tax yooyu noonu all party agents lañ ko jël su fekkee ne token bi mënut a duga ñoom ban pexe lañ mun a amaat pour gis ne token bi duga na loolu question bu ñu war a laaj IEC la parce que every box bu nekk dafa am 4 tax. Well ñoom waxuñ about top of voting process waxuñ loolu ñoom dañ wax they come with a solution to that léegi the solution ask Momar Alieu Njie what is the solution towards toku si nga xam ne mënuñoo penetrate the poll. The question is when you notify that some people have not been getting access to put the ballot inside there so the IEC communication to stop the voting process. They did not inform them to stop the voting process. I did not see anybody who asked them to stop the voting process. Well, most of the time, sometimes they will return and go and give the person another one. But remember, these tokens, every police is counted. One. Now, it's not still the same. If you have, for example, in a poll station, you have like 768 registered voters in that particular polling station, and my token cannot penetrate. If you take the one that can penetrate and give me something that can penetrate and is counted in the total count, there must be something less. Let's be very careful. Thank you very much. Well, I'm making function at that's I'm not a citizen there who came to the IEC with a group of people complaining. They were actually here to lodge a complaint that some people were finding it difficult to cast their vote, that the hole on the drum is smaller than the marble they were given by officials of the IEC. How the IEC goes about that, something that we'll have to ask them to really find out. Sajo. I mean, these are very serious allegations and they are not to be taken lightly. Yes. And I think I have to agree with the gentleman that was just interviewed, because the Chief Electoral Officer made it clear that everything that the IEC does is accounted for, especially when it comes to the marbles. And I understand what he's saying, and I think he's onto something. Because if a total number of registered voters at a polling station are, let's say, 500, and then someone comes with a marble that couldn't enter the drum, and then out of nowhere, you bring a smaller marble that can enter the drum. So where is the accountability there? So where did that marble come from?
I think these are things that the Independent Electoral Commission themselves will have to answer. They have to verify these things and make it clear to the Gambian people. But yes, these are very, very serious allegations and they are not to be taken very lightly. Earlier on, it was Halifa Saleh who spoke after casting his vote. Yes, we might as well. It doesn't look confident and excited and all of that. I mean, also, this is a very emotional moment for him. We might as well consider this his farewell, from Gambian politics. Yes. He said that he's going to be retiring from politics. I mean, as far as contesting presidency is concerned. So this, I'm sure, is a very emotional moment for the veteran people. Mams, ngamenje bi ken ngomen boraka diam obe men complain kan wamu ito lab wotin lawde dara jele fengo buka dum no wonyum ko abuka do ho kono ko ya fanya min don dalilo min hoy sidang nga foloni wala even though musin no ni manna sorno pour na nay diam nyinta mi an ko lo video to but bini dunta na be min follow fokat no nyito wala nyin ko musin no la votas kato babulu bare ato mantara nyin dura da mi an ka nyanda ka carte o dum fay wolto ngaje don koy dunta ma ay si na kunda bato ini Mr. Kan idunta pama Samujang idunta konoto mali mini dum foje den nata musin no ko take ya escort abutum foya ko dum bondi nyokonole wodum man koy ma katu nim muso dum man kacani sor bar min koy tama wala nyinti ko musin no dalilo miya sabanan ani nyin ken wala nyinti ko ito man ato man tara kayto ranyan daka kayto dum fay dame ngamur nang nyinto mi yalan ko dum mabulo la nyinti ñindu mi yalan ko dum mabloti mo jamale ya complain kono fu nyami sonda esa falle la mol folo ya complain nga ma NPP je wol dum fana ya complain UDP mo moy follow fa bi jele fa but ma moy follow ama senen na fo ama soto but ñinu mi an ko PDIS ti ngol ta moy le nga NPP ta moy le nga ma esa fal fana na mol dum ta moy le ko ila mablo dum buka dum bare ko ñinu mi an ko kenno nga min fo drong it's been accounted for ni hakli ba kan ñinu mi an ko official o doti malon fa moy la mi fo do wala ñinti ko ni mbulo di la mandum ka fele muru ye do dun dila o do ni ka bonni na mun dole je fana man kole ama ko already exactly so he's on to something so wala atnan ka fo don ko ning aya tara mabulo man dunja woto e mabulo min be bulu e man kanyang wala boxol la hol le man kanyang anu ning atara mabulo le man kanyang sa en contribute la be kala nyaadi le ka do tamé kono abe akuna tamé kono je nyami je fana nyanta ka je fana nyanta ka nyinin kale so ngaji ki don ko nyum kulti mi ko is very 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 serious and this is one of the most sensitive election so far in the history of the Gambia so I see wrong they should really tighten their belt up and then watch out. So Mansur, if you have any of the reporters that is online, just let us know so that we can bring them in and see how they are doing at the different counting centers. Do let us know once you get a hold of any of them. Fatsamba, mbiri Khalifa bi ak gis nañ waaji ku ñëw IEC fii di complain ne ñoom seen per bi mënuñ koo dugal ci box bi. Lamin foog naa ne Khalifa def na dabaayam nekk ni Gambian si ñoo des wax na ko mi ne nekkul ndax dafa win ndax du win moom lu ko war moom def na ko ndax Gambian si fonk neen Khalifa am nga olof yi den dee wax ne ñu ne li mu saf ku ko mocaa ko xam te sometimes ñun dëkk bu nekk muy Gambia duñ la dee célébrer ba bés boo fi nekkut tey su Khalifa toogee mun a tuta taxawaat comme nu mu ko waxee mu ne after election bi du taxawaat da nga dégg ñu ne Khalifa moo waroon a ñëw su ñëwoon dina doon def lii Khalifa gentleman la Khalifa mun na wax Khalifa dafa jànga but ndax time bi nga xam ne moom mu ngi woon si booba jongante yaa ngi ko daan jox li nga xam ne mooy place am so Gambia is rather unfortunate ne ñun dëkk bu nekk dundee célébratante and Khalifa suñ ko seetee ba seet si politicians yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi nekk na koo xam ne dafa am yar dafa am teggin ni moo waxee yow sooy gisee comportement am sa yow sa boppa sax di nga bëgg a dégg Khalifa soo nekku doon si mood bi sax ku déglu ko di nga ko bëgg a dégg ba den tamit am na lu olof di dee wax rek ñu ne ñoodi soo loo ñoodi bu yàggee rek foog nga bippaat sa loxo ñoodi foog keneen mu bippa ko doo nekk di ñoodi rek di dem kon dafa mel ni rek da nga nekk ab nag boo buñ téye so sometimes foog rek nga demaat rek nga toon baak nga ne fu mu nekk bàyyi leen seen dëkka mi ne leneen loo xam ne nekkul di dem lu war bu ko kenn blame
moom lu ko war moom def na ko kon Halifa def na lu ko war tey dina leer ku Gambien si ñu jóg wax na moom la ndax du moom. ñu gis na waa ji tamit ñëw na fii mu ne ñoom mënu ñëw sànnikat. waaw moom ay allegations la doon def. waaw ay allegations la doon def foog naa ne IEC Mr Kane war na moo. mun a leeral waaw ku mu mun a leeral yu mel noonu parce que su dee kooku génn na fi nga xam ne foofu la sànnee karta ñëwaat ba fii kon dafa mel ni loolu itteel na ko amal na ko solo bu baax a baax su dee moom loolu jaral na ko mu ñëw ba fii foog naa ne IEC war nañoo jóg ñu wax ñoom it lan mooy si seen xalaat parce que nga dem si place war a dem sànni sa karta mënuloo koo sànni loolu métti na lool ki nga bëgg a sànnil kooku am na disappointment parce que yow sànniwuloo so I think lii yëpp war nañ koo bàyyi xel bu baax. So this is election coverage. We are now heading into the night now. So we will now call it election night in Gambia. Counting on the way. 6 candidates. They will be learning who will be. In fact, the whole entire nation will be learning who will be the country's next president. 6 candidates, but there will only be one winner. Out of that 6, President Barrow is confident, Esafal is confident, all of the other candidates, Dabo is confident. You have Mama Kande. We haven't gotten much on Mama Kande. We will see if Mama Kande's video is ready. You let us know, Mansour. But also, citizens, some of the voting centers. Some of the voting centers, for example, you want to chip in from there. Because Mama Kande mom si def bi la dem Mama Kande mom dafa dem si def bi but then dama foog ne ñi nga xam ne ñoom la moo liggéeyal waroon nañoo communicate right parce que media bi soo gisee tey ñu def partnership between Gambian Talents TV Paradise ak Fatu Network just rek ku yombal liggéey bi la bu mu doon dem si provinces bi waroon na moo teel a wax li media bi su ko defee nga gis ne dañoo teel a seen suñ reporters yi ku ñoom ñu nekk foofu noonu but balaa ñu koo xam late na but Sirifo Faye mu ngi woon si ground bi Mama Kandeh dem na vote na just like any other person so xam na technicians yi dinañu dimbale suñ mu ne am Sirifo over the phone mu explain ñu lan moo xew foofu noonu. Wow, if we can get that too. You said who again? Let's see who else is. Okay. So we're now going to turn to the citizens who have voted today. Let's begin with Fatou Camara. She too has voted. mooy lan nga yëg bi Gambie jógee ci juróomi at yu jàll ñu jugaat war a demaat ci juróomi at yu bees yow nga ñëw tey def sa wareefu ma réew muy citizen ban yëg-yëg nga njëkk a am ci ba nga duggee daal dénkaane sa baat ba génn. lii moom dafa xaw emotional parce que ñun 2016 mënuñu woon a vote léegi man votoon naa 1996 ma votoon 2011 mënuñu woon a vote tey nag ñu mun a ñëw ba suñ dëkk ñu vote bokk si nit yoo xam ne dinañ mun a make decision ne ñun diw lañ bëgg pour mu jiite ñu loolu nekk loo xam ne pour beneen 5 years mu nekk loo xam ne lu neex la daal parce que every 5 years suñ constitution bi wax na ne dinañ tànn président ndax ku toog la wala ku bees lañ bëgg waaye constitution bi wax na ne ñu tànn président te kontaan na pour bokk si process boobu. nga doon saabalkat journaliste ñëw tey gis nañ liggéeyu journaliste yi ren ci élection bi bari na si nomination bi lañ ko start campagne bi ñëw ba tey jëlee di bisu li nga xam ne mooy dénkaane baat tey nga nekk journaliste boo xam ne kenn du la naatable ci réew mi ci biti réew tey lan nga yëgaat ci li nga xam ne mooy nga doon journaliste gis liggéeyu journaliste yi ci wote bi nu mu demee nii ban jàngat nga am ci loolu muy analyse. well lu muy wane rek mooy journaliste itam ñun tam nit lañ parce que ñun ñooy taskati xibaar yi waaye fu Gambie ni vote ñun tamit ñu vote fa su décision yi dëkk suñ koy make ku nekk koy mun a make koy make président bi si boppam jóg na vote opposition yi jóg nañ vote journaliste itam jóg vote li muy wane rek mooy journaliste bi tam at the end of the day citizen lañ rek ñun tamit comme just any other person. doyen nga maanaam guy nga ci liggéey bi lan ngay dénk
ñi nga xam ne ay xale lañ wala ay ndaw lañ di doog a dugg si métier bi waaye rawatina di soog a fekkee élection as a journalist ban nga leen di dénk ndax fekkee woon nga yaa ngi wax 1996 ne yaa ngi nettali 2011 naam 2016 fekku la biir Gambie waaye yaa ngi ci doon liggéey bu am solo ca fa nga nekkoon tey ban advice nga amal journalist boobule toog di la seetaan te doon gone di soog a dugg ci métier mi ci wàllu élection lan nga koy digal. waaw mooy rek li ñu war a def rek mooy liggéey bi ñu sérieux si daal te ni ku nekk nit nga di nga am sa foo faral waaye tamit ñu try ñu professionnel waaye nga nekk ci liggéey bi wone carrément ne man fii laa far loolu mooy li nga xam ne journaliste bu nekk war na ko oytu parce que ñun soo wonee carrément fi nga faral beneen news soo ko bindee kenn du la wóolu kenn du la gëm so li ñu war a def rek mooy at the end of the day even though ñun ñëpp benn voter card lañ am waaye nañ mandu ci liggéey bi su fekkee ne am nga foo bokk sax bu ko feeñal daal bu ko wona nga professionnel nga def sa liggéey. ban kàddu ngay dénk askan wi. di wax rek ne vote nañ si jàmm lii moom dafa neex dafa mel ni vote turnout bi baax na si nataal yi ma njëkk yi ma gisangum ñun suñ fii man suba bi laa ñëwoon mënuma vote parce que dafa feesoon ma deelu dem ñibbi ba pare ñëwaat ne leen ndax du ngeen ñu may priorité parce que ñun media lañ nekk gars yi ay si defal ñu loolu ñu may ñu priorité boobu soo seetee ba tey fii lee ngi fees kon di wax ne ku vote ba pare ñibbil sa kër ngeen oytu results yooyu di ñëwee si WhatsApp parce que loolu du result bu correct nit ñu bari dañuy jël seen WhatsApp di yónnee ay number yoo xam ne du number yi nga xam ne moom la IEC wax ku nekk booy déglu result déglul number bi nga xam ne IEC chairman moo ko certified su ko defee su ko certifié boobu mooy result boo xam ne moom lañ war a jël waaye result yi génn Facebook yi ak result yi génn WhatsApp nañ ko oytu. Fatou liñ lay njëkk a laaj mooy. We are here at the entrance of the Makati Square as Gambians are ready to vote today for a president who will be in charge of the country's affairs for the next 5 years. At the entrance of the Makati Square, we have the IEC officials who are here assisting voters to identify the places where they will cast in their votes. It is their role. They are here helping these people. Anyone who come, they will take a look at your voter's card and then identify a place where you are eligible to vote. At the Makati Square here, we have 4 voting stations here, 4 polling stations. Each polling station has a different number of voters here. Pool 1, we have, according to the presiding officers, the statistic they gave was Pool 1, they have 627 voters. Pool 2, we have 700 eligible voters. Pool 3, 627 eligible voters. And Pool 4, they have 700 eligible voters. If you add this number, it will give you 2,654 eligible voters who are expected to cast in their votes today at this ground at the Makati Square in Banjul. Yaasin gis nañ ne tey bés bu important na si Gambia pour génn nit ñi di génn pour sànni karta wax ñu ne yow bi nga sànnee karta yow léegi nag nga feel. li ma sànnee karta li ma feel mooy kontaante parce que doomi dëkk boo toogee ba sa dëkk laajte dara nga mun cee taxaw loolu sant yàlla bu wér la. gis nañ ne ñu bari ndaw yu bari dañoo génn sànni karta tamit ban message nga am pour wax nit ñi suñu sànnee ba man daal li ma am pour def mooy suma sànnee karta ñibbi suma kër loolu lañ laaj soo sànnee karta ñibbi sa kër nga déglu li yàlla def moom yàlla pare na ki war a taxaw na ba pare yàlla tànn na ko ba pare waaw ba accès rek ñu jóg ànd ak moom ci jàmm ak salaam te ñaanal yàlla nag jàmm dëkk bi ak àddina si yëpp yal nañu yàlla defal jàmm may ñu jàmm. di wane ne lii ku ko di xam ne alhamdulilah nit ñi yëpp ñu ngi génn pour vote te ñun loolu leen soxla na ñëpp génn ñu vote waaw te xam naa ne incha allahu rabi yàlla dina si def jàmm. gis na ne yaa ngi si line bi nii pour war a dem vote yow lan mooy sa expectation bi tey. man tey lii suma expectation mooy ne comme ni ma ko waxee rek mooy ne na ñëpp gën a daal ñu vote mooy na ñëpp gën a daal vote waaw because loolu moo important amee karta tamit toog sa kër amul njëriñ soo na ñëpp gën a ñu vote moo gën waaw. soo demee ba nga sànni sa karta ban kàddu nga am pour wax nit ñi suñ voté lañ la war a def. suñ voté nañ toog suñ kër yi ñu déglu IEC waaw loolu laay wax nit ñi bu kenn génn ñu toog ñu xaar ñu déglu IEC waaw. Matafadia. I'm here for the election. As you can see, today is my first time voting, so I'm new in this thing. Famara, this is your first time you are casting your votes, and tell us, how do you feel? Well, I feel very comfortable, very nice. The queue is not too long. Very soon we'll
go back home. So I'm advising them, like anyone who vote after here, like you go home and sit down and watch the TV. How do you see the atmosphere around since you come here? It's nice, it's not hot. Everything is going according to the way it should be. My name is Sadio Jallo from Sanchaba Sulejob. Uncle Sadio, you are from Sanchaba Sulejob and now you are here, you cast your vote in Makati Square. Tell us, how do you feel after casting your votes? I feel so happy. I feel so happy because there is no problem going on. Everything is going accordingly. And I've already did mine, so I'm on my way going home. Yeah. Since you cast your vote now and you are heading home, what message do you have to Gambians? Let them come out in numbers and vote and select the right person. Simple, that's all. Yeah. I understand that you are also part of the people who have been voting for ever since. Yes. How do you see this election? This one is a special one because we have a lot of parties contesting. Yeah. So this one is special. Makati Square in Banjul, as citizens turn out in numbers to exercise their constitutional right, which is to vote. Remind you all that this is a joint broadcast brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, and Gambian Talents TV. I am a reporter, Dauda Bal. Good morning. You are here today. Tell us. Yes. But when I went there for the opening, it's unbelievable. There were so many people, so many queues, and everyone was just to vote. So hopefully, inshallah, we'll end up peacefully. And I'm also happy that the parties I was in there yesterday to witness everything. So at the end of the day, inshallah, it's counting on the spot and collation. Then the yellow office before I get it. And by then they would have already known the result. So keep it up. Have a peaceful election. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Good morning. You are here to tell us. Yes. When I went there, there were so many queues. And everyone was just to vote. So hopefully, inshallah, we'll end up peacefully. And I'm also happy that the parties I was in there to witness everything. So end of the day, inshallah, it's counting on the spot and collation. Then the yellow office before I get it. And by then they would have already known the result. So keep having a peaceful election. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Good morning. You are here today. Tell us. Yes. As the chairman of the IAC, you can that was him there. He also was in Banjul where he voted, but also to witness the official opening of voting. Really, it's been a very busy day for the officials of the Independent Electoral Commission, but also for citizens. Citizens have been taking turns. I mean, he himself, that's the chairman, saying there, the crowd is on that he has never seen something like that. That is what huge voter turnout. How he called it. And this is just Banjul, you know. Banjul, which has what, 21,000. Yes. 21,000 So is you a can significant imagine what number. West Coast region looks like. Which has over 300,000 registered. So we wait for the results. We have our reporter in various things. So we're trying to get hold of them and be speaking to them. And if you have any of them, do let know so we can have them tell us how the at the county and they are at the moment. So as we see here, Command has started to get food now. Yes. A lot of people Very yes, now people are coming now. It's election night. Gambia has started. The results will start trickling. 6 minutes they are fit. We're going to come first or you're going to come last.
aje ay si chairman o diam ay mo benje kanoje do nyi ami do kono ba ko xam ñaan ay ñi modul tariye ko woro somana am turu modul je kadi su sadat be dolo ndik na bajo ka kanyam ye dolo ndik ka lanu mu tay fon le ni wa ila o do etan je woli am tinni na min ko ni ate fayo nyinti adum ke ba fa kanyam nga hype am serin ko abke tingata nyami nan ko do momin ngam safeta ani momin nga bay adoya tani abi bindara wasila talu an kono 2016 of the hot le ate wolde malela kato nyinga fa nyinga mo sofa be molmi kan kato ani adara a watam mi mutala luluti molbe nyi dulalto ay be lo be batum duro pour kato nyi bay really elect be si start from the previous man chairman ay muy won jul falatane me wax committee gi na ci sane kata ko ko gis waaw amu ko gis ay si yaman bi di laaj mo may mu nekk ko xamne yàgg na lool si IEC fii kon ku su toogee ne ma gis li fa du wéedi li nga loolu la wax wayit bi nga xam ne daw la su Banjul waree may nen place lan moo mel more especially URR you know nga dem yeneen cyber schools also you know soo ko waree kon dafa mel ni place yooyu kon kenn du ko tudda ay Momad Njie moom ubbi gémmiñam loolu dafa mel ni loolu lu am la waaye soole dafa mel ni jigéen nekkatun si politique na dem léegi nit yaa ngi na gis nga ne képp koo xam ne génn na dem sa karam mu ne wone ne yaa def seen yoon yi ngeen chat ci ñoom vote ne ku ñoom ay doomi réew baax la. Yes, so another stakeholder in exercise are observers. We have national, but we also part and parcel of this. They have been since morning. They have been out all the voting place across the to observe. You have travel from South Africa. Really, South Africa, former president countries. They all monitor the European Union delegation. Are entering. Everyone really is here. No. Tonight, so they are all monitoring, but all our domestic monitoring group, the lives as society leader, Justice Njai, then you have Tal of Gamba associates of them. I've visited about 7 in Banjul in the Combos. So far, my impression is that they should be able to turn out. It has some coming out queuing 6 a.m. I've seen people, old people, people who are not even very well, you know, literally held, I mean, as a support to go on. To me, suggest a real event by people of the civic building. So I think this is the game. I think overall, okay. The only challenge I saw is a queue of being by security personnel. But I understand that people have to vote in place directed, so the who are deployed on election duty to run whether that before the election. It also creating a backlog. You go to places where people are queuing, have to allow the security personnel to vote for. People don't understand why they're just sitting in the queue. They're coming. So I think that's probably handled differently, but it is what it is. So we just have to manage as a learning curve. And I hope next ensure that at least security personnel are able to vote wherever they're deployed. This seems to be the most contested election of the post-chairman. What are your expectations?
Expectations is that the guy right. They start decide the candidate that believe for the what have you observed so far? What we've observed is that the process is peaceful. Gambians are coming out in their land to participate in the process, and I think that's a good thing for democracy. So we observe people with disabilities given priority or anywhere, and then a name or his name said not to be here. Well, for people with disability, the elderly have been given priority as only right and ethical to do. As for the names, I saw a lady that said her name was not in the list, but later it was. She in fact seen that she's voted right. So I the very second. I've visited about in so far my impression is that there seems to be a voter turnout. It's that have coming on queuing since 6 a.m. I've seen young people. I think you are there who's talking there. So observers give their assessment. What's the ground? Some are really they are having issues in their tables in the and also they are missing names on lists. For example, you are registered at a particular place, the note is supposed to be on that voter registration. But in substances, we've seen they cannot get names on the list. The IEC will have answers. So one thing I have been very important when Fatima spoke, she's the people very hard in 2016, or let's say in the outstream of her. A lot of people like her were not able to vote in the 2016 election, which brings the question of the diaspora and their participation in Gambian politics. But we have seen today Gambian citizens who've made it to fly in here into the country to exercise democratic. Amazing. Yeah. In fact, you just remind me of, his role once Mamando, he has been campaigning relentlessly. He has been relentless in Jammeh's and all campaign citizen vote for Mamando. He saw GDC, GAP alliance. Like a lot of people will say it is so much, especially for the past days during the campaign period when he had to say on these platforms. You can remember civil society organizations, even Gambians, some of, or even to say, it seems like we cannot unfortunately, right. It's still very, very big. Our politics right. have to. And you still have citizens really love it. Deal with, I guess, and that's how strong Jam can be without today, because a lot of people when you talk, they will say, well, Jam is very powerful in the Gambia. He'll have a lot of supporters in there. We've seen the footage from the period when Mama Kari, I told you, a lot of people said, well, the turnout when I was passing through was being torn out of the so they're thinking that Jame has a lot of upward. But let's see how that is going to translate into country and they forged. Except from other issues ñoo xam ñoo leen ne mënuñu voter liñ rek mooy élection bi yëpp ñoom liñ gis mooy na jàmm. waaw danga am social media président Adama Barrow muy président bu nekk si mu ngi wax ak ki nga mooy ay chairman la bu ñu ngi wax gaay war a ba ñu si tànni li nga xam ne moo nekk action warut am yëfi
reetaan o even caaxaan dégg la Gambie ñu ne den soo gisee waaye Sadio ay maamu faat here and there mu ne si especially si climate bu mel gis xam ne nekk di wax o nekk di waxtaan ku nekk mu ngi xaar ñu la ñoo wax ndax ñëw moo ñu tudd naa wax Aliou Madia ndax moom dafa ñëw wax ñu ci ne man lii laay ñàkkoon na wax ak moom tamit ñu ko ndax kooku dina mu daaw si ne lii la gay wax li gay wax I think ne ku nekk ni mel ni ko war bàyyi gis action dafa fan léeloo def nit dafa wax ne diw def o léeg la def ñu ne dente bu ka bañe ñu ne yaa daan bokk deñante ay ñoom ñu seen def na dem kese so fu baro Adama Barrow you know tey nuñ ko rek war naa disease booba from yu mel noonu ay man bi tamit lan la moo wax ak moom ku nekk dafa ne di wax naa foog naa xëj na kenn mi na daala maa ngi si comment si ne ñu ne na ki dafa wax ne dama léegi ku nekk bi mu sa last yes so ku nekk dafa but yu bari dafa war a naka la daw maam nga min observe wol fanana ko kuma mu de koro kilo ko no bigo en fanan kuma da molu men ay borana banko la banko bol ko mol men ko nyaal mu ko ma president no mol nani amna la mu fo president ko ngama kili borana ngana fula borana Nigeria they don't have mulante ata ko siro na ko sir la dol men yalla mu gëne no do nambara de mu kay ma fe na ma ne ko mi mol ka o e ko le a so no ko ha fanya observers tifa woni for the world kuma kamal timiyan ko ko timiyan ko ndi jam wala nyin ko lom funti akon problem ko nyin domestic observer international observers of course nga yu jenne nga UNDP jam fanya min Nigeria president fula water for nyin mi ko nga Ghana and of Africa bango dol fan mi on man mol kina jakure na e korosiro ke ni wala wodna ka ina bebe jibe nyin ala ko ni election and so far mam blame haje follow alan ko ron ko nyim bi ale mbe for drug wala it free any more ita bulino ma media ko legi wala even though we see abukung but be end of the day so far we look at things everything is going actually really smooth. So now as we wait for results to get here at election house, what we'll do is we will take a short break. We will return momentarily. The continues. Whole entire panel, some of them have started arriving. The likes of Banka, Mane, all of them will be here. We get the results at the election house. So you stay, we will be back shortly. Full pour nyinga malaysia to edoro ase arte fo ria no na botaji molna se interview dan soto wala na be ta mbokay fekkani parade bi ngeen dal Gambia Talent ci apartment ne ni mu ngi ni wàccana bi mota mu ngi ni photo mbira mu rek ani ta fu ni ngeen di seetaan ni mu nekk Gambia Talent parade ak network respectively collaboration bu def pour indi lu nekk di pour ci bi Gambia bi ci wàllum election bi ci wàllum election bi fu mu ne ni
ko ma yokku duga biir misani adi abe village be nyin bola usi nanti be silo ile ay carte nyin bola nyin tem la be silo ile kay pour ay carte bay opportunity is to show country in remember in the tourist season. Slightest disturbance in this country will drive away, and then that will lead to the laying off several of our men who are in this place. That will jeopardize the. So please let us all keep our cool. In Dongsin have them say or Banza will say. Whoever we celebrate, we are. I don't know. There will be winners and losers in this election. Elated, felt proud. I felt super proud to call myself a Gambian. I felt I have made a decision, not only for myself, for my grandkids to come, and for children of the Gambia and all the young people that are so full. I felt that one vote I did to speak. It only takes each and every one of us as individuals effect that change. So your line of advocacy has always been women. And yes. You have seen a lot of women coming out to vote today. Yes, what indeed. Does this say as a woman? As a woman, elated because I've been standing for women and youths, and I feel elated. I am praying that most of the youths out there, a lot of them online, are queuing to vote. That gives me hope because they're queuing to vote for change. So you don't care to open the party, you and yourself. Yes, indeed, because he's being made. Interview dantan soro nying kola na beta. Good morning. You are here to close
But when I went there for the opening, it's unbelievable. There were so many people, queues. I don't have to. So hopefully, inshallah, and I'm more also happy that the I was in there to witness everything. So at the end of the day, it's coming on the spot, and collation, then the yellow office before, but they were already resolved. So keep up, have a professional lesson. Thank you very much. Thank you. You're welcome. You are here to tell us. Yeah. But we went there for the opening. It's unbelievable. There were so many people, queues, and we were just to vote. So hopefully, inshallah, we'll end up peacefully. And I'm also happy that the parties, I was saying that it is there. So at the end of the day, inshallah, it's all on the spot, and collation, then the yellow office before I get it. And by then they were already on the result. So keep it up, have a peaceful election. Thank you very much. Thank you. Good morning. You are here today. Tell us. Yes. But when I went there for the opening, it's unbelievable. There were so many people, so many queues, and everyone was just to vote. So hopefully, inshallah, we'll end up peacefully. And I'm more also happy that the parties, I was saying that it is there to witness everything. So at the end of the day, inshallah, it's counting on the spot, and collation, then the yellow office before I get it. And by then they were already on the result. So keep it up, keep it election. Thank you very much. Thank you. Good morning. You are here today. Tell us. Yes. But when I went there for the opening, it's unbelievable. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Cey Africa billaay ñun ñoo metti den dee toog la gëmloo suñ boppa dara te kenn mënut laa wax fu mu jógee askan wi génn leen ñu fengu jee fagarlu moo gan fajoo yaay mooy li ñuy aar ñu bëri ñu ne pengu coronavirus bi dafay tax ba doo mën a am doom te amuñ si benn firme kon fexe leen ngeen dem pengu ji pour aar seen boppa ak askan bi fagarlu moo gan fajoo yaay mooy li ñuy
cey Afrika billaay ñun ñoo metti den dee toog la gëmloo suñ boppa dara te kenn mënut laa wax fu mu jógee askan wi génn leen ñu pengu jee fagarlu moo gan fa jooyaay mooy li ñuy ñu bari ñu ne pengu coronavirus bi dafay tax ba doo mën a am doom te amuñ ci benn firme kon fexe leen ngeen dem pengu ji pour aar seen boppa ak askan bi fagarlu moo gan fa jooyaay mooy li ñuy If you want to receive monies from UK, Europe, mbokk yi ñuy déglu di ñu toppa fii ci Gambian Talents TV ñu ngi nay bégee di leen dalal ci beneen yoon election 2021 lañ wax presidential election nga xam ne ñu ngi tànn ki war a jiite réewi Gambia ci yeneen juróomi at yi nga xam ne moom lañ jublu nii ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet bi xam nañ ne yéen ak ñoo toppa ci gannaaw bente nag am nañ ay gàllankoor waaye dellu si waat nañ rek fi ñu nekk nii si suba ba tey gis ngeen ne partnership lañ am between Gambian Talents TV Fatu Network ak Paradise TV waaye ñu ngi amoon yenn gàllankoor si suba suñ reporter si dugga nañ ci fiil bi dem fu nekk ci ñeneenti koñi réew mi penku xarpu ngopp wala ngalandu am nañ ñi nga xam ne demoon nañ fële ca LRR amin Lower River Region ñu am indil ñu li nga xam ne moom lañ jëlee foofu am na ñu nekk NBR ci North Bank ñoom Yusufa Ndour ak gaay ñu ngi fa woon ki nga xam ne mooy Sirifo Fay gis ngeen ko fële ca Basse nga xam ne moo toppoon kii di presidential candidate di Mama Kandeh nga am ñoom Ibrahima Sanyang nekk fële ca Western Region ñoom Aïssatou Koli nekkaloon leen fële ca diwaani Banjul Makati Square nga xam ne foofu la presidential candidate Essa Faal ak président Adama Barrow wate amoon nañ Sirifo naka Sirif Konte mu nekkoon ak lawyer Ousainou Darboe fële ca Fajara ak Mohamed Mbye Garmi toogaloon ñu nag ci diwaani Serekunda fi nga xam ne fala honorable Khalifa Sallah sànne karta kon ñu ngi leen ay bëggee partnership bi dafay yokk rek dafay gën a dem dinañ leen indi results yi as they are coming in balaa may dugal ñi nga xam ne ñoom laa fi nekk rek muy ndaw yi nga xam ne duggoon nañ ci biir am gox yi ci tool yi dem pour indil ñu gestul ñu seetal ñu li fa doon xew génn a ngee gis nag ay message yu bari yuy dugg ci WhatsApp bi ngeen la taaxirlu leen toppa Gambian Talents TV ñu indi leen li nga xam ne mooy li taxaw ndax li ngeen a gis ci WhatsApp bi mun naa am lu dox la mun naa am dul dox kon ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm leen sant si seen déglu ak seetaan bu rafet Gambian Talents TV live and direct kon ma dem fële nag ci suñ studio bi ci IEC building nga xam ne foofu la ñoo sànnee am compté am fa la ñoo annoncé results yi maanaam pour yéebaane gi fa lañ koy defee kii di presiding officer bi Alieu Momar Njie nga xam ne mooy njiiti IEC di ngeen ko dégg mu joxe results yi officially kon taxelu leen fii li ngeen a gis ci WhatsApp bi li ngeen a gis ci Facebook bi du lu taxaw amaana mun naa am ne lu am la ndax parti yi koo ci gis am na presiding officer am koo xam ne am na koo xam ne polling agent boo xam ne moo ko nekkal ci gox yi nekkal ci polling station ci fi mu nekk nii nag amin until ba parti yi wax loolu ñu ngi leen a jigee leen gërëm leen santa kon ma dellu fële rek ci IEC waxtaan ak Mohamed Mbye Garmi ak Aïssatou Koli Aïssatou nuyu naa la Aïssatou Koli Aïssatou, how are you? Aïssatou Inimbara. Final of Ousman. Final of Ousman. Ousman, my lady, I'm on final. I'm fine, thank you. Inimbara back at Ousman, be my candy. Final of Ousman. Final of Ousman. Aïssatou, you were at Makati Square this morning. I mean, you followed President Adama Barrow and Essa Mbye Faal as they cast their vote. How was the mood like at the Makati Square this morning when you went to cover President Barrow casting his vote and Essa Mbye Faal?
ngeen balal ñu rek ba Aïssatou commencé tontu foog ñu commencé di continuer di wax rek as they are trying to fix it that way duñ am benn gap amin wala rek si diggante bi ñu ngi leen ay bëggee ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet ñoom Aïssatou ñu ma yes, I was at the Makati Square in Banjul. Aïssatou, go ahead. I mean, soon technicians yi ñu ngi leen a ñaan ngeen fix loolu Aïssatou dégloo ñu si fi nga xam ne mooy plateforme bi ñoo nekkee live instead of mu ñoo déglu si fi ñoo monitor because dinañ am problème ak challenge ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci loolu nag amin ndax loolu fa xew comme ni ma leen ko waxee si gannaaw rek Gambian Talents TV la xam nañ ne yaakaar ngeen pour am results yi pour déggal li nga xam ne moo nekk di xew suñuy ndaw ñu ngi ci réew mi ñeneenti koñi réew mi yëpp ñu ngi fa si suba ba tey pour indil leen li nga xam ne moo xew amaana am na lëf si li nga xam ne moom la ñuy waxtaane jot nañ ko li nga xam ne mooy results yi am na loo xam ne jot nañ ko si amin waaye nag duñ ko announce suñuy ndaw ñu ngi ci ground bi dem nañ ba gis li nga xam ne moo nekk di xew foofu technicien soo paree rek su fekkee ne ñoom Aïssatou pare nañ pour déglu ma mun nga leen ñoo indil su ko defee ñu am waxtaan ak ñoom su fekkee ne pare na rek gars yi déglu ñu mun ngeen ñoo indil gars yi ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet fu ñu waaye di dégloo di ñu seetaanee live and direct ñoom Aïssatou ñu ngi toog foofu ca IEC fële sa Battle Harding highway ci Gambia amin maa ngi fii nag ci Seattle dinañ am yaatal panel bi si kanam nga xam ne dinañ duggaat ak ñi nga xam ne ñooy ñoom Banka Mane ñoom Fatou Camara coach Pa Samba Diaw Musa Dieng nga xam ne dinañ def analysis as the results are coming in ñu waxtaanee ko kon ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm leen sant seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet Gambian Talents TV la duñ leen dig mukk di ko rote comme niñ ko faral di defee waxtu bu nekk rek tey nag ñu nag yéen ba results yi jeex te su paree tamit victory celebration bi ku munta gañe rek dinañ leen ko indil di ngeen gis boromam di ngeen gis ñu indil leen boromam mu def celebration am ak lépp loo xam ne mu ngi xew ci réew mi rek niñ ko waxee toog leen ngeen taaxirlu ngeen déglu télé yi déglu leen Gambian Talents ñu indil leen loo xam ne lii xew ak ni muy xewee ak fu muy xewee lañ leen koy indil not loo xam ne hearsay la not loo xam ne lu ñuy circulate ci WhatsApp bi la every single second as I am on nii maa ngi gis on official results yoo xam ne ñu ngi koy announce kon Aïssatou I greet you. How are you? I'm fine, thank you, Congressman. Good. I think you are now getting me in real time. You were at the Makati Square earlier this morning, where you covered President Barrow casting his vote, as well as independent candidate Esambai Fall. How was the mood like at the Makati Square? Well, it was not that much bad. We saw His Excellency President Adam Barrow, who came in around 11 to cast his vote together with the two wives of him. That was Madam Fatouta Barrow and Madam Sajam Balo, who were also accompanied by his family and his sons as well were present to also cast their vote. So the mood when the president came in, we had a lot of people were clapping, dancing, telling him you're going to win the elections. And the president looks very much okay when he was actually coming in to cast his vote. So that was the mood at the Makati Square today. You were there with Esambai Fall as well. He came with his wife and also cast his vote. How was that like? Yes, Esa came while the president was actually entering the the polling station. So he was actually stopped at the main gate at the quadrangle junction to wait for His Excellency President Adam Barrow to cast his vote and then leave the premises because we learned that he was giving an actual time to cast his vote, but he came at the exact time His Excellency President Adam Barrow was also at the polling station to cast his vote. So yes, Esa was also accompanied by his wife and together with his family and also his
mom. I forgot to say this, but His Excellency President Adama Barrow's mom, who is Adja Juma Jallow, first came in the morning to cast her vote rather, and then I went back to the State House, and then later we saw the first family also who came in to cast their vote, and then they headed back to the State House, and we've seen also Esam Baifal who came in with his wife and also his mom, and then they also casted their vote and then talked to journalists, and then they also leave. Interesting there. So Esafal was scheduled to actually cast his vote earlier than President Barrow. I mean, from the interviews we have seen, I mean, he said he was waiting for his spouse, right? And that got him late, right? He said he was waiting for his spouse, right? Come again? I said Esafal came late. He was scheduled to be there at 9. However, he did not make it on time. And from when journalists were talking to him, he said he was waiting for his spouse, right? Yes, exactly. That's what happens. He was actually waiting for the president to leave so that he can also come in and cast his vote. Then later they would talk to journalists with regards to their expectations and the outcome of the results. And also, yes, that was it. So what message did both of them cast? What message did they champion to the Gambian people after casting their votes? The most important message both of the candidates sent was, to maintain peace and be calm, because Gambia is known for a peace-loving country. And they also believe the IEC, who is the referee of this race, will actually be fair and balanced, and also conduct this forthcoming election in a fair way. And yes, the president also made mention of him being so much optimistic of this year's elections. Well, that's how confident he is when he was speaking to journalists, that he will definitely win this year's election. So that was what they discussed there. I mean, yenyi memfoten drong isa buruka nyamande akangoto bari janimbe okela nzita Mohamed Bay Garmia drong ate membe nung Serekunda aning PDOIS la candidate o beno nyoka je Halifa Sallah. Amin Garmi nuyu naa la. Pasman maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay. Waaw gis nañ ne fajaru ngeen teel a xëy teel a wàcc ne ko dem fële ca Serekunda bokkoon nag ci ñi nga xam ne ñoo doon jël presidential candidate Halifa Sallah of the PDOIS lan moo xew foofu ci Serekunda ndiki tey ci suba si. Jërëjëf Pa Ousmane jërëjëf ñi seetaan Gambian Talents TV ci bis bu am solo bile nga xam ne Gambie dina tànnaat kan moo koy yoreel réewam juróomi at yu nu dëgmal si nile ci biir loolu nag ñun niki niñ koy defee Gambian Talents TV lu waay xewle noo ci mën ñu demoon nañu fële ca Serekunda ngir rek wanoon leen la fa doon xew ci suba gi ki nga xam ne bokk na ci ñuy jongante ngir xëccoo baatu réew mi ngir jiite ko ci juróomi at yu nu dëgmal ci nile muy honorable Halifa Ababacar Sallah nga xam ne mooy njiital PDOIS moom nag ñu ngi ko fàggaloon waxtu mu war a ñëw foofu ngir rek daal di dénkaane baatu réewam mu doon fukki waxtu ak benn lañ ko rek jox mooy 11 moom nag daal dina xaw a tardé tuuti waaye ba mu ñëwee laaj nañ ko lu ni mel wax nañu ne dafa bëggoon a ànd ak soxnaam ngir ñëw daal di rek dénkaane baatu réewam waaye loolu mënuloon a antu ndax soxna si dafa xawoon a tawat looloo tax sax mu xaw a rek amoon li nga xam ne rek mooy gàllankooru teel a rek ñëw ba mu ñëwee nag laata muy dugg ndax gis nañ ne ñu bari ci ñi nga xam ne ñooy lawaax yi muy candidate ñoom bu ñu ñëwee da ngay gis ne dañuy dem jubali li nga xam ne rek mooy foofee ca fi nga xam ne foofu la ñu war a voté rek dem jël li nga xam ne mooy seen joxe seen vote card jël li nga xam ne mooy per bi daal di dem vote waaye Halifa moom bosam dafa xaw a wuteeg yooyu moom dafa ñëw daal di yëy yàbbi mooy waxtaan ak journaliste yi wax ak ñoom tuuti daal di doog a dugg ci biir ba mu duggee nag ñëw na def ni ko marew yëpp di defee muy citizen yi ñëw na joxe li nga xam ne mooy këyiti woteem buy wane ne moom am na këyit ngir war a mën a joxe baatam ak ku mu ko mëntu dénk ba mu defee loolu gars yi jox ko li nga xam ne mooy gars yi xool turam gis ne turam ma nga fa ñu daal di koy jox li nga xam ne mooy per bi
ci la daal di dugg daal di koy tàbbal ci biir génnaan nag ba mu génnee daal di waxtaan ak tamit taskatu xibaar yi muy saabalkat yi ba mu waxtaan ak ñun la mu gën a tënk monsieur Diouf ci waxtaan wi mooy daal xam la ne ni moom la ko waroon def na ko la ko waroon ngir réew mu defal ko réewam mooy liggéeyal réewam waaye nee na def na ko ba léegi nag des na ci Gambien ni ndax ñoom dinañ def la nga xam ne mooy seen wàllu monsieur Diouf lu ci yéeme am na Pa Ousmane xaw ma ndax ba xam jot nga ko dégg waaye boo ko déggul it ñun teewe woon nañ ko te daal di nañ ko jël siqal nañoo waxtaan waaye daal dina wax ba xol bi fees ba mu niroog sax kuy jooy muy doon daal lu yéeme ci Halifa Sallah tey jii ci bis boo xam ne histoire la ndax man maa ngi koy woowee li nga xam ne rek mooy post électoral élection maanaam dafa am fu ñu jógee ñu ñëwaat ci fu bees te daal lu bari am na fi monsieur Diouf foofee ca Serekunda. bii du sa njëlbeen yoon Garmi nga dem kooba Halifa Sallah yow lañ ataajoon nga dem foofu ànd ak moom gannaaw bi nga xamee ne doy ñu ngi doon def seen transformative agenda too bi 2 weeks later rek ñu teg ko ci ñu génn ci ñu dugg ci campagne yi nga àndaat ak ñoom dem ci ñeneenti koñi réew mi yëpp naka nga gisee Halifa ci jamono yooyu ak Halifaam tey. jërëjëf Pa Ousmane laaj bi am na solo waaw yàlla dafa dogal na Gambian Talents TV man lañ yebaloon ci team PDOIS ba muy def li nga xam ne mooy nationwide system change caravan tour laata campagne bi di ñëw ni ki ni ko Gambian Talents di defee fu waay mënti xewle ak ko mënti doon dina fa yónnee ay ndawam ngir rek ñu wan ko askan wi sagam askan wi la ñuy wuyoo ba ñu demee foofu Halifa bi ñu gis mooy Halifa bu dogu Halifa bu ñu doon gis mooy Halifa bu pare ngir jaay li nga xam ne mooy agendaam ndax transformative agenda la woon système change bi la doon wër ndax daf ko njëkkee woon fii ci biir fi nga xam ne mooy Kombo wane ko fi léegi mu ko doon bëgg a yóbbu nag ci dex bi ngir wan leen ne lii laa leen amal ngir campagne yu ñuy ñëw dinaa ci gën a yaatal ba ñu dem nag fu ñu ci dem Halifa buy ànd ak kattan la Halifa buy ànd ak teey Halifa buy ànd ak sago waaye Halifa it bu pare boo xam ne pare na ci lépp ci wàllu politique waaye Halifa it bu takku ngir laaj réew mi boo xoolee fu mënti dem ci jamono yooyu benn kàddu lay dénkaane mooy réew mi aduna mi ngi sosoo ci mbokk te ba mu yàgg li nga xam ne mooy dëkkandoo ñëw fekk si ko am na ñu ne sax dëkkandoo mooy jiitu mbokk da ngay gis ne mi ngi wax ne moom ak Gambien ci dañ bokk Gambien si ak Gambien si dañ bokk noonu la bëgg a wane foofa moo tax ci yuñ dem ci jamono yooyu yëpp da ngay gis ne léeg-léeg sax dañuy yéeg ci oto yi am ñu koy teeru mu wàcc di dox lu sori day dox ay lu sori ay kilomètres da koy dox ngir wane rek ne Gambien si jaral nañ ko waaye ngir wane rek ne am na lu mu bëgg a wax Gambien waaye bëgg na it message boobu daal di dugg Halifa boobu laa gisoon ba ma àndee woon ak moom ca caravane bi waaye Halifa bi ma gis ni le xam naa loolu nga ma laaj ma mën a def comparaison ci ñaari yoon yi ma ànd ak yëpp waaye Halifa bi ma gisaat ci campagne bi nag mooy Halifa boo xam ne andil na leen ne lii nag moom laa am boo leen ko bëggee ñu ànd ci dem boo leen ko bëggul man pare naa mooy Halifa boo xam ne nag mu ngi tàggoo boo xam ne ñu leen wax jox leen ma toog ñu doxal bu fekkee joxu leen ma man tàggu naa leen maa ngay dem loolu Halifa boobu laa gis moo tax boo xoolee loolu fi ñu ci dem ci yu bëree bëri damay gis mosuma gis Halifa buy wax ba mu yàgg nga yëg ne boo sentir da ngay defee ne sax kii li muy wax daf ci boole dafa mer waaye xol bi mooy jóg ba muy wax xëy na am na lu mu dëxëñal Gambien yi am na lu mu mooñal Gambien ci ngir bëgg Gambie jëriñoo ko te xëy na Gambien ci understand ko waxuma ne loolu moo am waaye dama ne foog naa ne loolu parce que fii ñun lu tax ñu toog fi mooy analyse waxuñ lépp lu ñu wax nag ne waxuñ ne lii moo am wala la li moo waaye am nañu sañ-sañ nu ñu ko suñu éthique maye di jàngat te jàngat bi ma def mooy ànd ak moom di fanaan ak moom di nekk ak moom di yandoog moom loolu laa gis ci Halifa mooy Halifa boo xam ne doon tàggoo ci campagne bi boo leen ma joxee ñu doxal juróomi at ndax moom sax wax na ko boo leen ma joxee réew mi ma doxal juróomi at daf fondement boo xam ne muy foundation boo xam ne kenn doo su ko mën a tojoti ba illaa yow mi din ma bàyyi leen nag seen réew ci loxo yu wóor boo leen ma joxul it ma aw na le yéen ngeen aw na le dootuñu bokk yoon te duma leen yërëmati gis nga noonu la Halifa daan defee li nga xam ne mooy ak campagne bi di tàggoo waale ndax fu mu ci dem da ngay dégg mu ne maa ngi leen di tàggu bii nag amaana mooy xëy na wala mooy doon sama mujjanteelu wax ak yéen ci wàllu politique Ousmane daal tey nii laa jàngatee li nga xam ne mooy ñaari yoo xam ne mooy kooke di
mané lolu daw na yaram te doy na war Aïssatou Koli wax na ne président Adama Barrow bi muy ñëw pour wate si moom ak soxnaam yi ñoo ànd si yaayam di maire Juma jakana ñëw wate ba pare delluwaat foofu ca Makati Square Essa Falit bi muy ñëw mook jabarama ànda ndax Khalifa Sall dafa am kum àndaloon bi muy ñëw pour wate ndax Khalifa ànd na ak deguma laaj bu baax mané ndax Khalifa Sall dafa am kum àndaloon bi muy ñëw pour wate si Khalifa muy ñëw àndul keneen kudul driver bi ak ki nga xam ne mooy Kek Sané ñu gën koo xam ne Khalifa fu muy dem dañuy gis Kek si ci wet gi ndax moom mooy yor li nga xam ne mooy wàllu seen media bi ndax lépp luy activité ci Khalifa yëpp moom moo koy jël ñoom ñaar daal ñoo ànd ak sëfoor bi moo leen ñetteel waaye àndul ak keneen koo xam ne xëy na ci famille bi la bokk maanaam famille bu mu bokk ak deret ak yooyu ñëw ànd ak moom waaye nee na amoon na yéene ànd ak soxnaam waaye daa tawat loolu mooy gàllankoor bi ndax loolu sax tax mu waroon a ñëw fukki waxtu ak benn waaye ba fukki waxtu tegalee fanweer ak simili ak juróom sënkam la doog a yegg ci barab bi. jërëjëf Garmi dinañ dellu ci waat ci yow rek mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waaye di dégloo di ñu seetaane ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpa ngopp wala ngalandu ñu ngi fii ci Gambian Talents TV Aïssatou Koli Mohamed Mbaye Garmi and myself technicien si su fekkee ne am na keneen ci reporters yi nga xam ne demoon nañ ci ground bi ñu ngi fi mun nañ leen a jéem a dugal su ko defee rek ñu waxtaan ak ñoom ñoom it ñu wax ñu béréb yi nga xam ne demoon nañ fa li fa xew wala suñ amee vidéos yooyu tamit dina am solo pour ñu play ko am na ñoo xam ne ñoo demoon fële ca diwaan yi Western Region rawatina fooñi muy ñoom Ibrahima Sanyang ak Maymuna Jaaju Sirifo Faye ni ma leen ko waxee moo toppoon kii di honorable Mama Kandeh of the GDC gannaaw bi nga xamee ne nag report na si suba si 2016 nag su ngeen bàyyee xel am na picc mu génnoon muy picc mu weex boo xam ne bi mu génnee gaay ne jàmmala it was weird si li ma Sirifo wax nag ci suba si Mama Kandeh picc mi ci booram nag feeñee tey këri Mama Kandeh la feeñee te Mama kat fooglu na ne loolu good news la pour moom kon Sirifo dina dugg ci kanam pour waxtaan ak ñun wan ñu loolu ñu dellu ci Aïssatou Koli rek ak suñ mbokki déglukati soose yi mbaɗigol ngal tentugal jeeyi Allah jiɓeri ñimma men alkaki Gambian Talents TV felale jang live at the IEC building na molɓe jeen tafana feɗente jang Aïssatou Koli bi somanda idele tata président Adama Barrow ay carte o fay damen anin fenke ka fo me Essa Mbaye Fall mu nekkete je bi somanda Aïssatou aparte bake fa Ousmane baɗi jiɓerami ɓeɓe jiɓe kañum temmenna ko paya faali ñamin bi nak wolen election de timiyalon ko Gambian to tata voting station o to kaji koye carte fay moye miyalon ko woteɓe mol safla for the next 5 years bi nak keta kula timiyan ko it's obviously it's of course a historic moment ka bring tata Banjul ka president Adama Barrow ning Essa Mbaye Fall voting in cover na jele ko janni president Adama Barrow kana bari time le diam yalon ko ajanta ka dumna kana la katio ta fay ay buru ko tenke state house abama le follow nata mi yalon ko afana nata le bari mero ni abalo mambam bake ani security nata le ya muta adunta kono to ayara katte fay adunta muto kono ko tenke afisa atara state house amamme na His Excellency President Adama Barrow fongoje aduntana anala mutu fulo mi farna ta Barrow ani Sadio Mbalo Barrow ani adingol nala moñu yalan ko ala family members wala wal bebe state house nol fana jele nata dunta yela quartier fay ifindita His Excellency President Adama Barrow pa kablani kibar taral be diamuka aya fole ko bi a kontanta bakele kaje ko gambianol fintitana kela nyanto ta miol bari nyanto le constitutional right le kana ka fay and mean that it's very encouraging aya fole fana ko what I expect ko IEC miniyalon ko wole be marade ning election o be la kola ay be free and fair election o tala ka tamandi banko kanjang bari Gambia is known for a peace-loving country. I follow fanako nanata
Fabe Willa, Fata Willa, he's certain and I alone know Gambian de Ipareta another 5 years Diatela Kala National Development Plan continue. I think it a cool for His Excellency President Arabaro Uniform Manika Kangola, I have Fula Kangola, I have Jula Kangola, I have Sarahude Kangola, I have Fula Kangola, Saja Musa understand, and the Niger international media Jamal Benjele to an extent from President Okalo Kadiamule was a problem. Among me, Bari Esa by farming independent candidate. Wofana nata no yalla fak abenu loading a junction ko to kaje ko His Excellency President Anambaro ye quartier fay ay finti bari afana ye time le diala bari ko ye 9 o'clock le diala mi ala ka nyam kabul na kala quartier fay bari esa may fa kabra kanana fana la musole nata mi ala ko ito mo fo be dum tay le quartier fay kabrin esa may fa parita anin akiba tara diamta and I follow fanako I ajele ko Gambian no nyantaka peace exercise akaje ko katifa bitala nyamale momo mi alon ko wala ala ya tele hadje bi gola amanjeli makamba ka ke Gambia ko meja molse tenkun ayela detela business wala momo wala fakata dawda ya ni da taka celebrate ya celebrate esa fana ya follow ko Gambian no keta ko this is the first time akaje ko Gambiano fintita kela nyanto taka exercise mu karte fayode but I follow fanako Gambian since the time to make change I follow fanako need of the TRC recommendation or they implement what ye karte fay for change Gambia change so by that fanaka mo mialo ko aning mol mi be ni res kono ka ni siram bani adama baro bole kono Usenu dabo wol ko animal so big Aisatu ibenong itate President Barrow normale ning garniya kacha sany ate benung Halifa Sallah ning PDOIS noma ita fana tata ning President Adama Barrow ale banko be murung alia yai kanata je internet auto crowd kamol competition how was it like with what we have been seeing over there? Well, when you talk about President Adama Barrow, the excitement, the Agumin Catarato, Nana Tanai, Hadama Dimoji, the Blacanoma, Baria, Akafolo, Iko, Amamul Soto, but Nai Hadama Dimoji, President Adama Barrow Contan, at one extent, Akafolo, me Alasonta, Gambiano, the Cate Fila. Hanai Bakubi Murumokela, this is not the first time the President Adama Barrow Bitakan Dulato, but Akajero, Ninkata Dulaminto, a fantandilo ko naton Gambiano lata la ko ekate faade national development plan I think start na abole continue la bada ya folo ko abe saradir allocate la alkalo liel abe $50 million tala ka pump into the fishing sector akaje ko funding ke mi yalon ko wala kata ni ko masilo le kana taje ko te be famma ko la wodula aya fole fana ko $80 million babul mi yalon ko abole pump la into the agricultural sector isaje Gambia no ni at musol ani funding ke ye fanna fa so nyinki ta ko moti mi anko Adama Barrow I wala ko throughout ala to nana ka comme ay ala programs on policy so I mean sort of Gambia no bari nkajelo ko normal ko aka attack ke baker surtout al opponent soul aka awol attack baker nana ta kumol konola so all through ala to najelo ko he has been exercising patience and in tata dawo da ni mol fitata he's always happy to see Gambians behind him. Abaraka bake Aisatu ise buloloje mbe sauna le ngata Ibrahima Jata ya nafana ya kacha aya fonye atefana benun dameng somanda Mr. Jata nye kondong. I greet you. Abaraka bake Mr. Juf ndelbe LRR le mingeta jara soma sa teko konoti. Interesting. You guys are in LRR. You cast your vote this morning and then you struggled like a roller coaster to get transportation to get to LRR. What is the mood there and what can you tell us is happening in the Jara Soma Lower River Region Administrative Area of the Gambia? What happened there today? Yes, before it was, we reached here at around 12 o'clock and we went to the first
polling station that we found in the Soma lower basic school. And then we found people queuing, and everything was calm, and the people were actually doing according to the IEC regulations. And then we have some interview with the presiding officer over there, and then she told us that they haven't encountered any problems since they started. And that have been the message of the presiding officers to all of the polling stations that we went to. We have gone to the Sateba also polling station. We have gone to the Pakalinding also polling station, and we have gone up to Kiang Dumbutu also, and we went to their polling station, and that was what was continuously going on. People were very, very calm at the time, and they were encouraging one another to maintain peace. Whoever win the elections, they accept it and maintain it. That was the message of the people around here, and everything is very, very calm. Nobody has been misbehaving in any way. We found the climate very, very warm and very, very hot, but at that time, however hot it was, people were queuing. There were very, very long queues at some stations. There were very few people at other stations. And we have also found that the participation of the youth and the women were so immense. Wherever we go to, we found there were a lot of women and there were a lot of youth gathering around to cast their votes. Interesting, Mr. Jata. Did you see any of the party militants coming to vote with party colors or T-shirts? Absolutely, there have been none of a sort. That's what I said. Everybody was in line with the regulations of the IEC. I think people really understand this. No, nothing of a sort happened here. Nobody ever came with any party color. They don't even speak about it in the polling stations. They don't even talk about their respective parties. Nobody even talk about supporting one different party or the other. All of them were friendly to one another, and they were queuing in a very, very civilized and a nice manner. If you are just joining us, you are watching a live coverage of the presidential election 2021 brought to you by Gambian Talents TV, and we have our reporters in the different regions. They will be joining us momentarily, the other people. Again, this is the place to be, this is the place to follow. Our team are right there at the Independent Electoral Commission, and they should be showing you what is happening right now as the IEC starts to count the votes officially. Do not go anywhere. Do not fall for the results you are seeing on WhatsApp. Yes, it might be true. Yes, it might be the end results, because each of the parties have their polling agents at the different places, and it's counting on the spot. The results have been counted. In fact, we have access to some of them as our reporters are out there, or we're out there to when the results were being counted. However, we don't have any authority or mandate to announce it. So whoever is sharing those results don't have it. And yes, people will make up results to make you believe that that is the reality. Gambia la non la mel dina am ñoo xamne dinañ make up results pour gëm loolu ne lii mooy li am pour jox la hope wala pour jox la heart attack so fallee for that nag yow la neex kon képp koo xam ne yaa ngi toppa di déglu toog leen taaxirlu leen ngeen déglu seetaan Gambian Talents TV fee results yi jeexut duñ dem fenn duñ daw duñ xaadi duñ taay suñ team bi ñu ngi foofu noonu pare pour indil leen li nga xam ne moom gën a gis ni leen ko defalee woon 2016 di gërëm ndaw yi nga xam ne nag ñoom lañ àndal si liggéey bi rek ci suba ben tay wala boog ñaari weer ñetti weer yu passé nii Mr. Jata, when it comes to the people who showed out the most, young people, old people, men, women, what is the demography that showed out the most to vote? Well, actually, the turnout was most in the women's side. Wherever we go to, the presiding officers will tell us that the turnout was good comparing to the other elections, that the previous elections. But they said that these elections, the women and youth have been the most of those that are participating on the in the elections. Okay.
That's good. Our technicians, you can bring us some of the messages that we've been hearing. But before then, let me go back to Aissatou Colley and ask her what has been happening in Banjul. Nyanyo gene jumal le findita mo Aissatou Banjul biribe je. Musolem, kewolem, funding kewolem bang jumal le findita mo Banjul sato kono. Well, Antata police station or Mimbeto because Ntata Afdale and also Parita Jentata Banjul North. Najelo ko Central Fanang miyalo ko His Excellency Katifa da mol minu nata ifida na kana Katifa be mu funding ke le miyalo ko they above the age of 18 kata wala findina na kana Katifa andum fana na musol jala musol findita ba ke kana Katifa yola so Ntata police station o Mimbeto funding ke musol le siata ka findikata ila Katifa. That's wonderful. Muhammad Mbaye Garmi yow mi àndoon ak honorable Halifa Sallah ba pare dem ci gox-goxi Serekunda yi lan moo xew foofu bi nga demee foofu ci Serekunda ànd ak Halifa Sallah ñan ñoo gën a génn pour wate góor ñi jigéen ñi ndaw yi ñoo gën a génn ñan ñoo gën a génn bi nga xamee ne dem nga foofu ca Serekunda. Garmi jaajëf Pa Ousmane ren jile dafay wane ne ndaw ñi ren day wane ne ndaw ñi daal nee nañ ñoom pare nañ ngir di bokk ci di jël décision ci seen réew ndax boo gisee fu ñu jot a dem ci gox yu fasantikoo yi ci biir Serekunda yëpp ndaw ñi ñooy gën a génn xam nga ndaw yi am na jigéen am na góor ndaw ñi ñooy gën a génn kër sëriñ ñi dem nañ fa ndaw ñi lañ fa fekk ñoo gën a génn Serekunda ci police station yu wute yi te yëpp dem nañ fa fu ñu si dem rek ndaw ñi ñooy gën a génn te koo ci laaj li mu lay waxee mooy mbégte laay am bi mooy sama njëlbéenu yoon ñu ci bari may voté maanaam bi mooy sama first time ma war a kas may vote te maa ngi koy def ak mbégte maa ngi koy def ak xam ne maa ngi war a man nag Gambien la ñu bari ne nañ amoon ID card rek doyut pour ñu mën a manifeste seen nekk Gambien waaye tey lañ ko gën a mën a wane ngir bañ demee ngir sànni li nga xam ne ak ngir dénkaane seen baatu réew ndaw ñi foo ci romb daal ñoom ñoo ëpp ci fi ñu jot a dem yëpp muy Serekunda ci yenn different police station yi nga xam ne mi ngi biir Serekunda ak fi nga xam ne mooy kër sëriñ fi nga xam ne dem nañ fa yooyu barab daal ndaw ñi ñoo gën a génn te ndaw ñi nee nañ noppi nañ ngir bokk duñ toogati kenn di leen wax ne nii la wala ne la ñoom ñooy tànnal seen bopp te Pa Ousmane def naa ne umpaloo leen ne ndaw ñi dañ am pàcc bu rëy ci li nga xam ne mooy vote yi dañ ci am pàcc bu rëy rëy ñu ci téeméer boo jël parce que am nañ ci li nga xam mooy juróom-benn fukk ak juróom-ñaar yëpp daanaka ay ndaw lañ rawatina it jigéen ñi tamit boo xoolee ndaw ñi daal ak jigéen ñi génn leen bu baax a baax waaye mag yi kenn damul ñu des ndax da ngay gis sax am ñoo xam ne dañu am jafe-jafey dox waaye dañ leen di gis ñuy ñëw ngir rek mën a fësal li nga ngir rek mën a fësal seen kàddu ngir mën a joxe seen kàddu ñoom it desul ñu des ren daal Pa Ousmane ci gàttal turnout bi is very good ndaw ñi du ma wax jël nañ foos waaye génn nañ bu baax a baax. I think jël nañ foos looking at the youthful age ñu génn dem vote ji obviously it's a positive sign, but also it's sending a signal to whoever is going to be the president mu hala jema gestuwaati ndaw yi su wàllum infrastructure su wàllum creating job opportunities for them. I think loolu moo gën a important te yes ndaw yoo xam ne ñoom ñoo dem tey ñu génn dem vote ji meaning that they have hope for these candidates ñoo xam ne ñoo nekk di run for the highest office, but are they also going to get return that favor back to the young people of this country? Well, Aissatou ngeen taxirlu rek Aissatou Musa Dahaba mu ci line bi from Central River Region su ko defee ñu dugal Dahaba rek amen nin Dahaba si kaca Musa ngi kondong butong mi jele ibe Central River Region itata je karte fayo ni koba je so mandani sainte ma isa fonye muneketa lo Central River Region commandant banko kam muneketa je bi baka bake na bosa
comme saya punya mendong sante be nyani do bole abe Central River Region awara mutenda mura para banko trip boka bola una soro ni transportation Kenya wala manda la jama ani internet ko na nyani kama wala manda do mama ano nina nyani same inka na constituency ko fata district akara kudi mi alam ko mo jama ba finde le fampa akara kudi ni mutare ko de mole kata mengi ko aji pando bo sado ko this the first police station sotoje so akara kudi mi alam ko ngaji kile mo finda nyamale ay kata ke so fa nyamale fana na ti podo ko na aji de ale jaay do fa sado ko appan ni ko mi ko le so batten ko ko jama ji ina tale kara ila ko saro ya nyaay do bo sado ada apa wa ko na ji da jimalu ni jima tamila men kara ko be mo tan ko de nyaay do bo sado ko ay na ko taro na taro ni ko ja Nyani Dobo wala mo lawyer Ousainou Darboe la sate oti a wulu sate o kodi. Please excuse us there. Yes, Brahaba, we are having some connection problem there. Nyani Dobo wala mo lawyer Ousainou Darboe la wulu sate oti kodi. Exactly, wala mo po nyada lawyer Ousainou Darboe wulu tajere. So mune ketaje musol legena jumal legena fintita musol legena fintita funding kewol wala hani kewol le fam fintita je jumal le la finto siata Musa nina rajibe keto kimi alam competition be dal te male bil sama da me police station ni do finda nyamale chol finda nyamale bawo e dalta te male bawo ngako nyame don police station flalom to police ngeen balal ñu fofu rek dinañ leen interprétal wala wax leen lapatol li nga xamne mom la Moussa di wax nonu ci soose su paré rek dinañ leen ko lapatol fi dinañ leen fi nekkal pour fam pantiel li xew yépp aha Moussa ebe break up kan non e ko ni ngeen faham ñi ne musinya foloti polling station fula sotota ñani Dobo sate o kono ite la dero to muna ila mira lo to muna o sabu how waaw Moussa Dahaba moo nekk noonu rek di report from Nyani Dobo dégg ngeen li nga xam ne moom la jot a wax fi mu nekk nii ñu ngi ko bëggee di ko gërëm di ko santa ci report bi nga xam ne mu ngi koo def noonu dinañ ko indiwaat Dobo nag ci yéen ñi nga xam ne xamu leen mooy dëkk bi nga xam ne foofu la lawyer Ousainou Darboe jóge fa la juddoo bu yàggul rek gis ngeen documentary bi nga xam ne créé na ko ñi nga xam ne seetaan nañ ko di ngeen gis bi mu nekkee Dobo fi mu juddoo kër gi mu juddoo ak li fa xew noonu yëpp ci li Moussa Dahaba wax mooy ne kat Dobo muy dëkk boobu lawyer Darboe jógee musuñoo am ñaari polling station maanaam ñaari place yoo xam ne foofu la ñoo watee ci lim wax mooy benn place rek moo mos a am Dobo fi nga xam ne fa lañ dee sànnee karta waaye ndiki ren jii kat gaay am na ñaari place yoo xam ne fa lañ sànnee karta kon Moussa ñu ngi ko bëggee di ko gërëm di ko santa si kanam rek dinañ ko dugalaat Moussa mbee dundi la am côté kele ñaata damanding inshallah eni mole kaca nga jibe nga modol dundi nang wol fana ye damanding fonye itata nun dinkiral mento bari janni wodrong naata fende bulu kuma labango be bulu me alon ko ku kumari ngole men keta je isa fonye no munga keta je wala bo janni be nyini kala wala fang foye Dobo drone ma bari itata foye tata karatantan sate onel be Dobo karatantan wala jele comme nga fo nyame don transportation wala kata problem moti ja ba Dobo la police station ro sate saba nyam funani wol be kana la wol be kana la ele botina Dobo sado kono namo ko Bush Town o kana Dobo le tankon kunda aning jalla Haidar wol kere fenti ma ko sado be ka kapu nyaani Dobo le dum ko non le wala mo nasara ni village joldi wol be ka boy la sado kana nyaani Dobo sa kana botina je so e ko tankon kunda nin juma Bush Town anin juma ani Haidara
Oh, okay. Very important information. It is so Nico Sato. Let's say ko Dobo polling station. Amanke ko Dobo Dimol wala Dobo ko Dammal lembi je mel ya lonko wolle carte fay je bari min tundol Sato melbe o tundo to Sate Saba. Amen wolle nata tankon kunda Bush Town aning Haidara wolle nata kafu Dobo kolma ye carte fay je. Boto ngeni nin ka fo fenne keta je ba me ya lonko jiberlal nin lamoy nyanta bola kalama Musa. Fana ko dina ka kuma ta baba ke Allah ko si je ko men boti election bi ka nyama ara nyama ka nyama han control ba akara ko dina ko it was transparent I fini nam bantale ya ke kene ba mo be lori control be kata akara mo lankana ma kodi amanke ko ko de ni sa wono bawo boti ni ala ke class ko bare birin control ko si ya fini nam bantale fini duma pour ilum kera kudina ko asiara mo be male kaje ko apoyin tapalali na kada man tamaje o kera kudina ko mo be le nyara do sado ko so police station all be ningi ka political party be yela representative sol soto jele kodi birin kontiyo be ke kan jumani jumalle ma be tawo kontir dula sate mol natare ba melle carte fay bang wala mo kotangol nata jele ban jumalle ma be tawo carte fay dula naka carte konti dula jumalle ma be taji au kade kondidual being wato nyimbanda alkalo fa nyari dogola alkalo abita jede tango kunda fana alfalu ma betale ko ni sado no ko biara botina do bosta ale hayka ibira alfalu be ka jele suten de ko ni na ko ni bita nyamen akere ko dina ko dogon ko la alfalu ayla alkalo ma bita jele amamo fa ma bita jele bin la soro ni parela do mo parela do soro almamo fa ma ya dana mo tola afra ko kontin la ni dole alfa jama ba ma bita jele men kada United Democratic Party fana na chama membe sado ko manja do be ma bita jele so dindin keba musu kafuke bele mabeta o carte kontidula kene bato aketa wolto ila london dingoto wala men non tariko e mendi fo inene wonene keta do bole bang wala nyine musi nya foloti abe ke kanje koma keta nyam 16 coalition to moment na 2016 election men keta jam controlling ofana aketa kene balto woto mo manta election la karambuto ya sansan la lo dogo men kala sansan kilinde because kam nga fa nyam nak ko this for the first time police station flight nyani dogo police station kilinde ala gono so nyani dogo 2016 o fana kata banda ba ya ke kene balto bari ndo da karambuto class use o fana ya ni na ndo be fana ya 2016 kene nyam ndo fana kere wonya for the second time because ndo me be kambi abuka ke wonya an control buka tije kesol be cikal ye sama na regional headquarters be ganjambure e kata controlling ke wolto lisistel palace troni controlling ke bantoto indo fana akira wonyale fana benefitin akira nyame abaraka bake Musa ni tentu ngejayi abaraka bake wow ni sulatila drong you can be on standby nyato do mandimbe kumandira le nga foye nyini ka ko tata nyamenje comme ya fo nyamen ibeje imabe ta jele results all announced that ngalo ne ko yalo ne men keto je and alhamdulillah barin telman right shot on na nyanton te printer le wo results all for pour ka fo mole woto mel kan jibe I'll stay put on Gambian Talents TV membe ke kan dulal to melbe ke kan dunkiral to tarin ken de wolle sambala e nang amin abe ke kan nyame je exactly mba sambala le na wole nyama ngal konto ngal tempo ngal jeyi amin al sitara Gambian Talents TV drong will bring you the official announcement of the results by the Independent Electoral Commission abaraka Musa ansena kumo kana sor surwa kam moy lale abaraka mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan kooku mooy Musa Dahaba ñu ngi leen ay déggee fii ci Gambian Talents TV ci beneen yoon fu ñu waay di dégloo di ñu seetaane ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpa ngopp wala ngalandu kooku mooy Musa Dahaba ci reporter Gambian Talents TV mu nga foofu ci ñaani doobo nga xam ne foofu la nekk di ñu reporter le muy Central River Region Musa nag bëggoon nañ mu dem ci gox-goxaar yi nekk foofu noonu ci Central River Region waaye nag ñu fi moto dafa xawoon a jafe tey
yàlla def na moo tax ba mënta àgg foofu waaye Musa li mu wax rek ci gàttal dooloo ci ñi nga xam ne xamuñ ko mooy dëkk bi nga xam ne fa la kii di lawyer Ousainou Darboe former vice president and secretary general of the United Democratic Party nga xam ne kenn ci ñu bokk ci jongante bi la foofu la jógee fa la faxee ko fa la juma xam di rotee moom mi nga xam ne nag mooy Musa Dahaba mu ne ñaani doogoo googu kat benn polling station maanaam wateekaay moo daan am foofu at bu nekk ren jii mooy yoon bu njëkk bi nga xam ne am na ñaari polling station te polling station yooyu nag ñetti dëkk ñoo ko seqa bu benn dëkk bi ñoo wax Tankonkunda dëkk bi ñoo wax Haidara ak dëkk bi ñoo wax Bushtown nekk foofu ca Dogo ñoo ko seqa results yi génn nañ Musa mu nekkaat announcement of results I mean 2016 defoon nañ ko ci mbedd mi ci état bi ren ji nag ci school bi la gaay sànnee karta ci ni ko Musa waxee school biñ sànnee karta noonu ñi fa si classroom lañ ko doon defee maanaam ci biir classe bi waaye buñ paree kat bi war a karta yi ko ñëw def ko ci état bi ñëpp jàkkaarloog moom kii di alkaali ak imaam yi dëkk yooyu noonu ñetti dëkk yi mu lim ak Dogo teewee nañ fa kii nga xam ne UDP seen chairman bi foofu ca Dogo teewee na fa ak ñeneen ñëpp képp a ko bëggoon a ñëw teewee daal gis yëf yi mun ngaa ñëw nga teewee ko loolu mooy li nga xam ne xew na foofu noonu amin ñuy bëggee Musa di ko gërëm di ko santa li leen wax ne yéen a ngi déglu di toppa Gambian Talents TV taxiru leen fii again ñu wax leen ne yéen a ngi seetaan official announcement kenn nettali wut ñu suñuy reporters suñuy nit ñoo dem ci ground bi ñooy wax ngeen dégg ñoo gisal seen boppa di leen nettali lii xew ci IEC pour Alieu Momad Njie di IEC chairman di presiding officer war a def announcement of results fii la moo xewee propaganda bi bari na ci parti yi ak ñu bari maa ngi nii toog every minute yàlla def na we are part of a lot of groups nga xam ne belong to the different political parties every minute the latest message I see right now pop up on my screen is from Doi. Another one is coming up from the UDP groups. Another one is coming from the NPP groups. All these different political parties when they share results it's unofficial képp ku share results ci jamono ji li nga def lu wa def ko tere waruñoo nekk di séddale results yi kon duñ def dara du ñu delluwaat fële ca IEC building bi gis naa Fatoumatta Coulibaly nga xam ne kenn si suñu reporter si la mu àndoon ak presidential candidate Abdoulaye Ibrahima Jammeh of the NUP Coulibaly ñeekontong Coulibaly Hello, Mr. Youth. Yes, Inimbara. Inimbara, Mr. Youth. Yes. Me kondong. Yeah, mfiki to moti mi ala ko tata breka ma en kabrim bota je en tata jana ka fo mi ko Lamin Kerawani. Okay. Is it the Itara Birkama and Lamin Kerawan? Italy, Alaji, I take it moti mi ala ko ayala voting ke jela to breka ma sate ko ne ka fo dami ko nima. So you could apply with me go another time when me na June another around 10 ma phone anala muso me go wala kita Madam Jambeti ina reka bi fudada ye la karte ta ya fay in peaceful kam journalist me go wala kita ki be bani ninka kan question wala I mean for your walling ko ati multi me ko latale na winter latale fana na lost adu fanan abe advisement dila ala political party molmi yalan ko lebe buran atenoma ani natana ning election wala karola adu wala molmi yalan ko lebe support kan ako aba fleni ko na winter isalon ko alale ya win na lost fana isalon ko alale ya lost ni na fanan na nyinin ka rol mi yalan ko comme party be kala molmi yalan ko na lusta ni election no min keda 2021 election for next 5 years abalola amin kita jabiro ta mi fo mo tendron akatim motimi yalla nako funatra ala political party galia design kay go Abdoulaye Ibrahima Jammeh ite be kala motimi yalla nako ibalola ka nyin carte fe mi yalla nako wolbe keri wala next 5 years dik ako barati de kala motimi yalla nako watal ba design na fangoye ka fay ka ko moli ko comme next 5 years abalola banata min jafana je min keta brika man ni mati
najele ko comme rango nying ran flale bije you do start from A to J you do start from K to Z yata through alphabetical letters yake wala nyama ado fa nataje fana comme min through our observation min keta mo nyala je najele musola mi yala nako ati fana nata nanje pour ka carte o fay aya fo kiba salale ko comme atata kuti mi yala nako kolya dala tele karola because kabala na fana anyanda ko dum kono do kata carte ke so fay ay kay ko ayala baga so la ni tablo kan Brahmi foye ko akoy ko akol be kala moti mi yala ne ko numba ga so na bago ani na kalpi alba jube la ñel way kay ko no wala finti jay carte fayla so another ko aba fayla because I write so the cafe I don't have mu Gambia noti aba carte fayla moti yemi sa faye ko wete carte fayla no so after me comme na fu ñamte non to be communication be ke ganteng min ke da Paradise TV aning Fat Network aning Gambian Talent TV wala ntel ke da modi mi yalan ko nata wota sot video ya yan banalo ne ko comme mi yalan ko mol follow ka mol pressure do na mera gal fana yaja en second le min ke da challenge je ni nata nanje kate fay wala karola ani mon ni yala ko wala nata nanje pour que observation ke ni tara jube election observers ani different media platform wal min nata je najala min ke tele kolyaati comme mon ni yala ko wala nata kate fay wala je ya min fay ko comme like ni nata jube right now ko COVID-19 be Gambia kono janne but I come tell ko I see man COVID-19 ma consider mon mi yala ko wala agent told min kata li ka kike sabot mi yala ko be carte di le ya jube foito be foito ti yeta fay dol bi ya jube rongo a very tight ale is so tight for pare da mol bi mi yala ngoy ma maxedo dol be toto kanje en ina rafu ko munga o keta fendi mi yala ko ni na jube it is not safe ni na jube mol la health system wol after the nata dulade ka fa dami ko lamin kerawan mi yala ko anta fa na voting ke jelato but through the observation game futata je natra come like kate faidula nani la bije ari ko kulta mi yala ne ko adoya tabakele en molsi atabakel yemira ya fare min ke de la VDC chairman ti Mr Jaju aya fula ko comme kerwan sati balet kerwan ni lamin nani tale kerwan ni airport nani tale kerwan ni nata jibe sa dola ani abugo fa lafta kanani ako badula kilim do ya so da minte ba faje ako kede ko mi yala ni ko akite la kolya da balati ila kate fay wala karola min keta bi December 4 because dol bi mi yala ni ko fay ka sonka ibina kelala o bi kete fent mi yala ko comme min yala ni ko wala batana IC kanana je ay ila nangamo min kije amount min kije aduya da bagel so akaba mi follow comme IC next 5 years ni natana fonko comme kate fayola karola ya try ni sate bal ye polling station on ni siandi isaje mulbe separate no nyameta kate fay asa banduna kate se container at watola akono monteng abekela kuti mi yala niko abe misunderstanding na fe da montema adu fana abe difficult la bakele ko carte fay nyami ite momi yalla ko nada because do ka fele ko kata furroto comme ya fele scientific I have to go inside and vote isaje rango be mix nyon kono ibuga na voting ke do na mi yalla ni ko na science weta do so ko o keta ko mi yalla ni ko ila do ko amenya fa comme aishi mi yalla ni ko wala tata je according to mi yalla ni ko wala tata carte fay wala kerwan kono ani kabire comme na fala nyami fat kul balenta tarale ka brika makata komba kerwani comme molbe blodi kan nyola do ko minate wala keta Paradise ti ani Fatu Network ani Gambian Talent TV rek ani na soto ale mi yala ko an tole mi jije an no mol min ka ila kuma kamote mol jabi ni kuma kam minna fana lawa mi sajuf I am muted.
ka baake Farmata Kurubali ila maka nga ñaata baake li nga xamne jot nga ko wax fofu amna solo torop yeen ñi ñuy déglu di ñu sétane fu ci way nekk ci ñenenti ko ñi aduna su dé bi moy sa amin jël ben yoon pour ngeen ñoo toppa yeena ngeen déglu di sétane Gambian Talents TV joggé live coverage of the presidential election 2021 joggé fi ci Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit seen dompa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi and ak nak suñu reporters yi nga xamne ñoo nekkon ci bi pour indil leen li xew foofu noonu kon dégg ngeen Farmata Kurubali moom mi nga xam ne moom lañ attaajoon ci presidential candidate bu National Unity Party Abdoulaye Ibrahima Jammeh moom mi nga xam ne Brikama la sànne karta comme yeneen candidate si rek niñ ko waxee kii di Ibrahima Jammeh moom ak jabaram madame Jammeh ñoo ànd foofu ca Brikama ñoo wate dégg ngeen li Fatoumata Kurubali wax ba tey rek mu ne yenn yi xam ne xew na foofu noonu ñu bari teewoon nañ foofu election observers yi ñu ngi woon foofu journaliste yi ak ñeneen ñi international observers yi nag li ñu wax ne ñoom loolu lañ seetlu ci place bi mooy ne foofu ca place yi sànnekaay karta yooyu liñ fa gis mooy sarta yi nga xam ne moom lañ waroon a toppa am na si as lëf loo xam ne waa IEC toppuñ ko lu ci mel ni coronavirus sarta yi ndax ñu bari ñu ngi woon foofu ci lu Kurubali wax doon sànni karta ñu doon oxo di saxaat foofu noonu ñenn ñi ñu ngi pompe ak like so xamuñ kan moo ci am corona ak kan moo ko amut waaye daal niñ doon doxalee IEC toppuñ sarta yi wala boog enforce ko comme niñ ko war a doxalee leneen nit ci lim wax moom fi nga xam ne fa la sànnee karta ne dëkk yooyu noonu kat am na ci yoo xam ne online doobo mi nga xam ne fa la Musa Dahaba wax ne ren dañ leen yokkal polling station amin nga xam ne nit ñi dinañ mun a sànni karta ci li Kulubali wax mooy moom kat fi demoon am na si polling station si yoo xam ne benn ñaari dëkk yoo xam ne benn ñaari polling station lañ am te benn ñaari polling station yooyu kat doyut nit ñi moom si boppam fa la sànnee karta loolu doyutoon nit yi kon lu am solo la loo xam ne xew na foofu message bi nga xam ne nag Abdoulaye Ibrahima Jammeh moom la gaaral foofu ci li Kulubali wax rek mooy ne wax na askan bi ne ku nekk na sànni karta dem toog sa kër rawatina boobu ñi nga xam ne ñooy supportam yi ne ku yàlla tànn rek ñu xam ne kooku la bu kenn def dara demal nga sànni karta nga toog sa kër nga déglu li nga xam ne mooy xew foofu noonu kon am nañ keneen koo xam ne mu ngi dugg ci rek ci jamono ji Bintu Singaate keneen la koo xam ne moom it mu ngi woon foofu ca diwaani Kombo technicien mun nga ñoo dugalal Bintu Singaate rek ñu waxtaan ak moom. Hello, Inimbara. Impara, Mr. G. Iwulita Samanda kata karteo fai kata coverage la Kombo South Kombo South Pundo Kona. I'm getting feedback, Bintu. Were you listening to me? Yeah, I'm listening to you. Okay, it might be the technicians. The feedback might be coming from the IEC, so please try to get that fixed. Maybe you can mute what is happening at the IEC in the meantime, whilst Bintu is on. Okay, Bintu? Bintu Singate? Telling you. I'm hearing it. Even on Kombo South to Banko kan even on Woleto itata jibe moleje menketa je. What happened in Kombo South? Muneketa Kombo South Banko kan di Samanda. Your network seems to be breaking, so why don't you hang up and call on WhatsApp, please? Hang up and call on WhatsApp, please.
hang up and call on WhatsApp so that the audio will be clear. You are fluctuating. Yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi jéggalu ci bu baax a baax fu ci waaye nekk ci ñenente ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu yéen a ngi seetaan live coverage of presidential election 2021 jóge fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen fii rek ci diwaan Seattle nga xam ne am na suñ yeneen naataango yoo xam ne ñoo demoon ci biir gox-goxaan yi pour seetaan li doon xew foofu gisal leen li doon xew foofu noonu kon Bintu Singate moo nekkoon foofu ca diwaani Kombo South dem na Gunjur dem na Tanje dem na Sanyang ak Brufut muy dëkk yu mag yooyu nga xam ne suñ élection nag ci Gambia dëkk yooyu la wax naa leen ci gannaaw waaw ne leen am na result yu génn yeneen koo saakuleet wala ñu ngi koo saakuleet ci internet bi result yooyu noonu kat ñu ngi jégalu rek dafa am noise boo xam ne ñu ngi ko doon am foofu noonu jógee ci feedback boo xam ne ñu ngi koy am noonu rek xam nga fan la doon jógee ñu ngi jégalu ci loolu bu baax a baax waaye ma ne li ma doon wax ci gannaaw rek mooy ne am na results yoo xam ne ñu ngi génn di saakuleet ci WhatsApp bi ci Instagram bi ci Twitter bi ci Facebook bi ci Snapchat bi ci YouTube bi ma ne leen ne nañ leen taaxirlu ñu bañ a gëm benn ci yooyu noonu maanaam pour gëm ne loolu mooy results yi am amaana sax ne polling agency yëpp parti yëpp am nañ seen polling agency nekkoon ci gox-goxaan yi dégg ngeen Musa Dahaba wax na leen li xew foofu ca Dóobo jot nañ results yooyu ahankay xam nañ ko parce que Musa yaa ngi woon foofu ca ground bi yeneen place yi ngeen a wax yëpp tamit ñu ngi fa woon xam nañ results yi waaye amuñ benn doole pour wax leen ko moo tax képp kuy génnee results ñu wax leen ko li nga def warut képp kuy share result it yow it li nga def warut taaxirlu leen ngeen seetaan télé yi jàppaleen ko kal leen ko fii ci Gambian Talents TV su ko defee ñu indil leen official announcement bi once IEC start ko dégg ngeen li Dahaba wax jógee foofu ca CRR dégg ngeen li Ibrahima Jatta wax jógee fële ca LRR dégg ngeen Western Region kii di Fatmata Coulibaly lim leen jot a wax ne moo xew foofu ba tey dégg ngeen ñu ngi leen dugaloon Bintu Singate ñu ngi xaar di taaxirlu pour mu dugga si waat rek ci WhatsApp bi su ko defee ñu waxtaan ak moom li nga xam ne moo xew foofu ca Kombo South su fekkee ne xamuñ nag taarixi Gambia election moom suñ ko waxee ci Gambia Kombo South is the deciding factor Kombo mooy di deciding factor KM mooy di deciding factor li ëpp ci réew mi su dee téeméer la juróom fukk yi ak lu tegal yëpp ci Kombo gi laa jógee so results yi ñoo jot ñuy jógee ci yeneen place yi sax ay pàcc la gis ngeen ne ñii ay 500 votes la ñii 700 votes ku ci am benn junne karta try nga bu baax a baax ay 200 la 300 500 votes li fa nekk ci karta yëpp rombut benn junne ñaari junne ba si ñetti junne su bare ba bari juróomi junne kon loolu taxul benn candidate win waaye nag is a big difference ndax every single vote counts kon Gambian ci gàcce nga la ma génn nañ bima interviewé Garmi moom mi naa la noonu ak waa PDOIS Khalifa Sallah wax na leen li nga xam ne moo xew foofu ca Serekunda kon ñu indi Bintu Singate rek pour waxtaan ak moom ñu dugal Bintu si line bi hello Bintu. Hello Mr. Diouf. Yes, how are you? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. You were at the Combos this morning, Kombo South this morning, to cover the elections and what was happening out there. How did that go? What happened in Kombo this morning? Yeah, Berin Tata Shamandanga start Gunjurle. After a polling station, but for the first damage of Janalchi ila primary school to Birim for the Rajing after the mall finditana in large numbers, and in Atake Multi Munialoko, in Imoli Kachasofana, Yafokoje ilaje polling station only vote cake and peacefully vote. Smoothing jira yako fana itol man challenges sotoje inata ke multi mundialon ko fana idi amta ikashal ko yalon ko Gambia nol nyanta menkela ni carte fa nyanta kela motile mundialon ko yeta sila so kono ye batu ye IEC la yesi yetele jibe ya batu IEC be reporto mindira ni adi fana inite kela moti mundialon ko
ila party ma wi teke moti mu yalon ko ise sisto ko no ning ayatara itela party ni yalon ko ni findita ibe problem to la wala ni molbe celebration rate dale seke moti fana mi yalon ko yesi la so na intata jele ni diamta smoothly intata burim bota woto fana nata ke moti mi yalon ko intata gunjur la station fulanja wani to mi yalon ko wala kete ila junior school ote woto fanang tata je biring fedara ni moli kacha so do fanang wol fanang nata ke molti muni yalon ko ifana yekuma tiringol le fodoro muni yalon ko mol muni yalon ani mo be ata men kete Gambia dingoti abe Gambia la election o sambala nyato le ntata ni polling station on mun bito man problem so do je fo birim fedata tanje fedara je pour ni IEC la agentole dia mol men yalon ko wali comme nim fudata dawla nke inform le ko media le munti alafta le ni ye kajas bari ntata ni birim fudata tangi e dia keta mol ti le men yalon ko imam mol entertain the en an telephone ka penke mandita ko famate ko palmata these people they are here to work and we are also here to work and they will be voting here and we have to go back and to the office and then come back to our places and vote there. Then to our time when kana ngatak na comments you can after nga mul dan down so the interview that we are running for time and then transportation was also very bit difficult there. That was, but then we were able to have a party again there. It took the party again. Another thing, the only challenge is that they face their okay. Have to turn them back again and work on them and then come back again. They said that's the only issue that they have there. And also Ida, take us to what is happening over there with the panel, Bankamane and them. I can see them in the meeting. Yusuf Andur and others are trying to get in. Please inform them, Bintu, for me that they need to hold on. We need to get back to the IEC. We will come back to all of you, the reporters. So inform all the people that are trying to get into the meeting right now for them to please wait. I mean, and we will get back to them. I think, yes, Ida, if they are ready at the IEC, you can bring them back for us, Ida, and then we will talk to the rest of the reporters later. Banka is there, Ida. You can bring him for us. We'll bring you in-depth. Okay, then I will send it to the group now. All right. Candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday. ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet bi nga xam ne moom ngeen a seetaan Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi képp ku ñuy topp rek képp ku ñuy déglu ci jamono ji ñu ngi lay bégee bu baax a baax di leen bàllu àq di wax rek ne programme bi is live nii lañ koy defee kooku ñu amoon nag mooy Bintu Singate moom mi nga xam ne mu nga fële moo demoon fële ca Kombo South pour cover ñu li xew foofu noonu hello Aida waaw yéen ñi nga xam ne yéen ñu déglu dañu seetaan rek dinañ am a little bit of challenges li ma bëgg rek ngeen def Aida mooy ngeen indi li xew foofu maa ngi gis ñoom banka ne dugg si nañ su ko defee ñu ànd ak ñoom rek suñ dara xewagut foofu noonu ok jërëjëf kon ok jërëjëf dégg naa loolu su ko defee ñu continuer rek kon ak ñi nga xam ne ñuy déglu di ñu seetaan ku ci waay nekk si ñeneen di ko ñi àdduna su ko defee ngeen mute seen bopp rek Aida kon dinaa dugal ñeneen ñi si région si waaye balaa boobu ma fàttali askan bi ñuy déglu di ñu seetaan ñu leen a fàttali ne yéen a ngi déglu Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf moo leen nekkal ci gannaaw microphone bi ànd ak suñuy ndaw nag ñoo xam ne ñu ngi demoon ci ñeneenti koñi réew mi pour indil leen lu xew foofu noonu ñu ngi leen ay déggee Bintu Singate mi nga xam ne moo demoon Kombo South dégg ngeen li mu wax moom tamit
dem na Gonjor dem na Tanje dem na Sanyang ak yeneen place yoo xam ne ñu ngi foofu ci Kombo South dégg ngeen li mu wax ne moo xew foofu ñëpp génn si nañ sànni seen karta ni ko ñeneen ñi waxee ndaw yi ak jigéen ñi ñoo gën a génn si pour sànni karta amuñ benn problème mu ne ba buñ àggee Tanje gars yi indil nañ leen foofu ay tuuti jafe-jafe nanguñu woon ñu def seen liggéey comme ni mu waree waaye ñoom nag taaxirlu nañ rek after ñu waxtaan ak ñoom ku koy Bintu Singaate ñu ngi gisoon ñeneen ñoo xam ne ñu doon jéem a dugg ci yëf yi duñ def dara du ñu jéem leen a indi pour ñu waxtaan ñu fàttali leen rek ne results yi ngeen a gis other places nekkul results yu taxaw results yi ngeen a gis ci internet bi nekkul results yu taxaw mun na moo wécceeku at any point kon ñu ngi leen a ñaax ngeen ñàkk a topp results yooyu noonu ñu ngi leen a ñaax ngeen ñàkk a topp results yooyu noonu yéen ñi ñuy déglu waa Gambian Talents TV maa ngi seen message ci groupe bi noonu maa ngi seen xaay foofu wax leen ñi nga gis ne xam ne gis nañ xaay boobu ñu call number boobu si WhatsApp bi pour ma dugal leen number bi nga xam ne maa ngi fa seen xaay Aïssatou Koli mais bi mun ngeen a wax gaay loolu wala ñun Bintu Singaate yéen ñiy toppa mun ngeen ñoo waxal gaay yi ñoom ñi nga xam ne ñu ngi toppa ñi nekk si région si ñoom Youssoufa Ndour ak ñeneen ñi yëpp gis naa ne ñu ngi doon dugga bu Bintu Singaate nekkee ci line bi Maimouna Jaaju mu nga fële ca Fooñi ak Western Region dinaa bugg a Maimouna Jaaju dugga si rek pour waxtaan ak yéen ñu ngi leen ay bégee di leen gërëm di leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet waaye balaa ñoom Maimouna Jaaju di dugga si rek ñu delluwaat foofu ca IEC Fat Samba mu wax ñu li xew foofu Fatou nuyu naa la Fat Samba nuyu naa la yaa ngi foofu ci IEC yaag ñoom Garmi ak ñoom Aïssatou Koli si suba ba tey yaa ngi toog foofu noonu lan moo nekk di xew ci IEC si jamono ji jamono ji different journalists and also observers gaa ngi fi ñu ngi toog ñi taxaw ñu toog yëpp a ngi xaar ñi nga xam ne ñoo nekk IEC gars seen officials yi ku ñu ñëw announce results yi comme nag ñun suñ TV bi nu ngi koy faral di ko defee all the time duñ xool li ñuy gis ci social media bi dañ lañ ko indi live and direct ñu ngi fa am suñ caméra ñu ngi si biir box bi fi nga xam ne foofu la IEC si seen boppa nekk seen officials si muy Aliou Momad Ndiaye ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoom dinañ leen indil lépp loo xam ne mu ngi fa si suba ak léegi ñan ñoo nekk foofu noonu besides observers yeeg journalistes yi léegi lañ commencé di ñëw si suba ak léegi lan moo doon xew foofu ca IEC wala lan moo fa jot a xew waaw Pa Ousmane journalistes yu bari ñu ngi fi journalistes yi nga xam ne jógee nañ si yeneen gox gis neen tamit yeneen président ku mel ni Goodluck Jonathan gis neen ko fi gis neen fi tamit Obo Sanjo gis neen fi tamit Sénégal si tamit seen media experts si ñoom it ñu ngi fi gis neen different people yoo xam ne ñoom ñëpp sax doo dee mun a am access to gars yi parce que da ngaa gis ne si seen liggéey bi mayuñ leen ku ñu wax ak li nga xam ne mooy presse bi waaye try nañ ko waxtaan ak ñeena si ñoom try ngeen pour waxtaan ak ñoom and then nangu ñoo wax ak yéen yéen a ngi amoon panel si gannaaw yéen ak ñoom Lamine Ndiaye ak gars yi ñi nga xam ne ñooy presidential candidates yi play ngeen seen vidéo si bi nga seetaanee loolu how did you see that and by the way suñ technicians yi maa ngi leen a ñaan pour ngeen indil ñu videos yooyu nga xam ne moom lañ amoon ci ngeen kotoon noonu alia ci li xewoon rawatina nag presidential candidate si suñ leen mënee indiwaat dina am solo bu baax a baax a baax waaye Fatou Samba bi nga seetaanee videos si presidential candidate si yow lan nga foog ci loolu Pa Ousmane gis na Gambia bu ees Gambia bu ñeme laay wax parce que am na yenn jamono yoo xam ne media bi duñ daan mun a wane lii yëpp maanaam political parties yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ñu indi leen soo seetee si time yi li nga xam ne moo nekk campagne bi Gambian Talents attaque neen benn journaliste bu nekk si benn si presidential candidate si tey tamit noonu lañ ko defee kenn ku nekk dem na represent ki nga xam ne moo nekk parti leader boo mun a xalaat muy Essa Faal la muy Jammeh la muy Dabo la muy Baro la muy ki nga xam ne mooy Halifa Sallah ak
Mama Kande be fi nga xam ne moo nekk dëkka maanaam si village am dem leen foofu noonu just ku indil leen first hand information dégg nga Halifa Sallah wax na ne jabaram dafa feebar yaramam tawat na gis nga tamit ku mel ni Essa Fall wax na la ne moom ak jabaram ñoo ànda gis neen tamit président Barrow mu ànd ak ay jabaram di nga gis ne ñun all the time dañ leen a indil first hand information indil leen ko si biir fi nga xam ne foofu la moo xewee jëli leen nag ba seen biir kër yi ànd ak gaay seen emotion si sax ñu riidal leen ko wax leen naka leen gisee gaay yi ndax feel leen excited na feel leen down interesting ñu dugga rek ci Mohamed Mbaye Garmi delluwaat ci moom ak Aïssatou Koli xam naa dinaa jóg tuuti rek dama bëgga ku dem seet na dinaa leen indil kenn si ki nga xam ne bokkoon na si ñu bëggoon a taxaw nekk candidate far nag finally join Halifa Sallah ñu ngi ko gis si IEC bi muy kii naka la Mamadi Kura ñu ngi ko gis fii nii dinañ seet ndax dina nangoo ñëw ku ñu waxtaan ak moom si biir plateforme bi Garmi mun ngaa waxtaan ak askan bi ma jóg rek dem seet ndax dinaa indi Kura kon Garmi ñu laaj la rek yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan ba dingol mel kan la moy kan jibe alka Gambian Talents TV le jibe live coverage of presidential election coverage nka wala sambale na janka boel na studio to jan Seattle ntelema ba host kan and I have reporters around the country melia lonko ibedunna nanne comme na fale nyamen alkana ta dulato al sijang kanton albe mem moy kan WhatsApp auto albe mem moy kan internet auto amin albe mem moy kan social media ma foko aman soto bari kuma lori ngonte because atata nyamen drong IEC man results announcement or dati follow imang dati ka dante ka results all dati dante woto akuma tale pour altol be salong abe nyamen na kontongal tentongal jey woto se muru jana drong IEC ni Mohamed Mbaye Garmi e diamo asafo mole ate ye nyinge nyamen Garmi madelu ci wati yo rek laaj la naka nga gisee li nga xamne moy li ñom Fatmata Coulibaly ak ñi di Bintu Singate wax gannaaw bi nga xamé ñom fiñ demoon li xew fo ak li xew yow fi nga nekkoon naka nga ko gisee jaayef Pa Ousmane ñu ngi li nga wax rek noo ngi fi nga xam ne mooy IEC ñoo ngi jéglu ci li xew noonu suñu gan gi mooy doog a yegg si muy Mamadi Kurang ni ki ni ko Fat Sambo yëgle woon kenn naatable woon ne dafa amoon yéene bokk ci jogante yi xew tey jile waaye sarte yi nga xam ne xëy na IEC tëraloon na ko ñoom nee nañ rek am na yu ci xaw a manqué ba tax na rek moom it yamu foofu continuer rek daal di endorse ki nga xam ne mooy honorable Khalifa Ababacar Sall moom it ñu gis teewaayam fi la xam naa dañ koy nuyu su ko defee ñu seq ak moom waxtaan Mamadi Kurang ñu ngi lay dalal Gambian Talents TV di la nuyu di la bàyyi nga nuyu ak ñi seetaan. waaw jërëjëf thank you very much Gambian Talents man maa ngi fii IEC election duty daal di represent PDOIS si coalition bi so moom laa fi nekkee and yéen mooy invite kontaan na waxtaan ak service na si xam naa tey moom nekk na bés boo xam ne ku nekkaa ngi déglu mbir mi nu moo demee waaw mu ngi seet defen bi génn na foofu Alaaji Mamadou Kurang moom mi nga xam ne kat moo toogal PDOIS foofu independent candidate la woon koo xam ne mu ngi doon taxawal boppam a political party la amee actually moom Alaaji Mamadou Kurang waaye gannaaw bi nga xamee ne IEC nangu wuñ pour mu bokk ci jongante bi nga xam ne moom la si la def nii rek mu decide ne dafa dem endorse ñii di doy di Halifa Sallah gis nañ ko nag mu too dëkk bi yëpp ànd ak ñoom kon technicien nga indil ñu vidéos yooyu waaye yaa ngi indi Alaaji Mamadou Kurang su ko defee ñu continuer rek yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi waaw kon su ko defee rek waaye ñu ñoo ngi ñëw am nañ caller on the line fi mu nekk nii ñu jël caller boobu rek hello naka suñ gaay yi hello
Hello. Hello. Wow. Maymuna nuyu naa la. Waaw nuyu naa la. Jërëjëf gàcce ngàllaama si suba ba tey yaa ngi ci biir fiil bi di ñu jéema indi live coverage of li nekk di xew foofu ca Western Region mun nga ñoo wax fan ngeen dooree ak lan moo fa xew. Yes, buñ bàyyi ko comme starté nañ fi demoon nañ Fonyi Bese. ñu ngi Fonyi Bese ñu dem si seen police foofu ñaari police station ñoo fa nekk. Ok. buñ demee dañ fay Fatou Samba mun ngeen a mute seen bopp please li ngeen a wax mu ngi génn ci jaww ji soo mute leen seen bopp please li ngeen a wax mu ngi génn ci jaww ji mooy mun a jaaju mu ngi report from Bese. Ngeen bi ngeen génnee ci kombo gi dooree ngeen Bese Maymuna. Wow, we did go. The turnout was very impressive. The youths and also the women were taking the lead when it comes to the voting. So in Fonyi Bese, women and youth took the lead. Amut ben ute ak le Musa Dahaba mi nekk fele ca CRR wax loolu it amut ben ute lu mel ni lu kii ni ñoom Ibrahima Jatta wax ñi nekk LRR amut ben ute ak lu ñoom Mohamed Mbye Garmi wax ci Serekunda ak li Aïssatou Koli wax ci Banjul gannaaw bi nga xamee ne génn nañ ndax am na kenn ku ñëwoon foofu di vote sol party colors wala dara. bu ñëwee foofu gisuñ loolu lu mel ni loolu xewut foofu. Lu mel noonu xewut foofu ndax dafa am benn candidate boo xam ne génn na foofu koo xam ne mu doon vote wala dara wala ndax am na benn texa wala violence wala complication bu xew foofu noonu. buñ waxoon ak domestic observers yu fa nekkoon ñu bàyyi ko from Gambia participate ak ñeneen ñi. bu ñu waxtaanee gars yi wax na ne amuñ benn difficulté depuis si suba ñi ñaa ngi génn si India laaj numbers pour ñu ñëw vote si amuñ fa benn difficulté. fooguñ ne tamit as time goes on dina am violence yu fa xew. Ok gannaaw Fonyi Bese am na feneen fu ngeen dem ndax demu leen feneen. waa dem leen block tamit. ok transportation also a problem foofu tamit. ok loolu la Musa Dahaba wax moom tamit ne foofu ca CRR dafa amoon jafe-jafe moto ndiki tey nekk ba si élection so yéen it amoon ngeen jafe-jafe moto lan moo xewoon ca bloc bi ngeen fa demee. bloc foofu la foofu mu gën a am the massive turnout because bu ma def foofu góor yi ma fa gis waya few almost ñu ma fa fekk yëpp ay jigéen leen tamit and the youth si tamit génn si nen jigéen yi tam ñu ndaw yi génn si nen. Interesting times góor ñi. waxtu bu ne. bu foofu ñetti polling station ñoo fa nekk ñu ngi fekk yëpp mu ngi fekk rang bi daanaka jigéen ñi rek nga fa dee fekk sax. waaw tamit am nañ youth yu ñu waxtaanal foofu ñoom tamit ñu ne hopefully foog nañ ne things will be free and fair because gis nañ ne youth are taking the lead in Gambian politics so ñu ne loolu it's something very interesting because soo gisee jafe-jafe ñu ngi nekk jigéen yaa ko nekk di feeñ tamit I spoke to benn polling state party agent moom tamit wax na ne comme moom fi na ne things bi dafa transparent because in every an hour or 2 hours dañ de dugg si biir with the presiding officer ak security officers fa nekk ñu dem seet naa box yi dara xewut foofu so mu ne everything was going smooth. Everything was going smooth foofu noonu daal xale ndaw yi génn nañ pour sànni karta jigéen yi génn nañ pour sànni karta te benn texa amul foofu ca dëkki bloc am na feneen fu ngeen dem wala bloc ak Bese rek ngeen jota em. yes bloc rek lañ mënoon a jota em comme noonu ko waxee rek transportation bi dafa nekkoon a challenge bu baax sax dem na to the extent of dañ yokkoon paas sax te dëkk dañ sorwante doo ko dee mun a dox. just pour profito wala yu fi transportation bi nga wax noonu xam naa ne Ibrahima Sanyang barki Demba mu ngi wax ne di moo dem Bese foofu noonu normal fare bi pass bi $40 la diggante Serekunda ba Bese Brikama ba Bese but $150 la fay yow ñaata nga fay bi nga dem tey. man mu doon dem fay naa $100 bu ma doon jógee Westfield to Brikama ma fay $50. Normally Westfield to Brikama ñaata la. But Westfield exactly ñaata la but bu dee foog ma ne egg na $50. Eggut $50 normalement but tey loolu nga fay. kon dinañ gis ne
mané kon dinañ gis né amna yenn texa yo xamné xewna ci affaire bi muy ñu ci jëlale occasion bi pour gëna am wala bo pour utale xaalis yes because so demee gaare ci biir kamba bi sax boo fa defee ka moto yi ñu ngi foofu daal mu ngi empty daal triste even Westfield mi nga xam ne mu ngi busy ma sax ma gënee te moo ne waaw what is going on Westfield mu ngi empty garage yi foo dem rek mu ngi empty Langa attribute lolu to fogolone it is because political parties just like time campaign bi ñom ñep ñu doon hire boss yi ñu doon hire gele ñu doon hire moto yi di leen yobbu ci seen campaign yi te fan yi yep yu mujjé yi ñom ñep seen message moy gennal leen ngeen vote fogolone ñom mobilize am jël transportation yi ni yobbu walé leen pour ñu dem yobbu seen nit ñu dem sanni carte fogolone lolu la yes xam nga ñu bari dañ cross leen dem leen to different places pour mën a gis ne ñu dem sànni carte loolu tamit foog naa boo ko def si lu ko contribute because most of the drivers tam dinañ wax ne ñu ngi cross pour dem to provinces ñu dem sànni ji carte but tey moom with regards to transportation bi moom challenge na bu baax a baax yéen dangaa dem si tali bi doo fa gis dara sax jërëjëf Maimouna dafa am leneen lu super interesting lu xew foofu noonu no the only interesting thing mooy ku nekk génn si na ñëw na saade ji karta mu nga exercise sa constitutional right bi ak tamit gis nañ tamit youth si génn si nen bu baax man tey si suba bu ma doon dem pour dem cover ji fële ñëw naa fii Fajikunda foofu tamit I saw a group of young people ñu ngi mobilize seen boppa tamit ñu ngi dem sànni ji karta ak tamit man maa ngi fa nekkoon boore to have first aid yooyu doon but bu ma déggee queue bi dafa overla gudda sax te tamit soo seetloo tamit youth si ak jigéen ñi tamit ñoo gën a bëri so politique aturen bi daal naa ne jigéen ngàcca ngaalama to the youth ak also the women jërëjëf Maimouna ma bàyyi la rek nga wax ak suñ mbokki joolaa yi nga farta paramfanteel ñu suñ mbokki joolaa yi li nga jot a wax nii rek ci olof nga wax ko ci joolaa rawatina nax nga ñaaxal ma gaa yi comme niñ ko waxee si olof wax ko ci soose ne result yu bari ñu ngi génn ñu ngi ko saakule ci social media bi amaana am na ci loo xam ne dëgg la sax waaye IEC defaguñ announcement ñoom Fatou Samba ñu ngi toog foofu ca IEC di xaar pour ñu def announcement bi ñu ngi am Alhaji Mamadou Kurang of PDOIS mu ngi toog foofu parti yépp am nañ seen représentative ci foofu noonu di xaar pour ñu def announcement bi kon na nit ñi toog taaxirlu xaar ba IEC def announcement rather than ñuy génna di saakule results yoo xam ne is on official ndax loolu mun naa indi fitna mun naa tax nit ñi seen adrenaline level ci jóg mun naa tax ñu foog ne kat lii mooy li taxaw te du taxaw ma bëgg nga wax ak suñ mbokki joolaay parampance leen li nga wax ci olof ba pare it ñaaxaale leen ci message boobu Maimouna yes I'm Tekati Pa Usman bukana kanika jika Gambian Talents TV inde Maimouna ya ñom ne safu mitu mo mitu ñu mani mati ja kan December 4 2021 nan ku Gambian sok won pour be jay lebeti kartay ne menere gum Pa Usman di jodo ban ko ne foni be sadi foni block mo jigi jok ma bukana kan mani ko pour le be lebeti kartay ma putu nan jalo di ku seka di ku fodi ke ko fan mo pour le be lebeti kartay jimi meggi ku seka do ko ay ku fadi ke ka jupe ko ku yise ni sen mati ku ju ku ndenga Gambia mo ku jutu ticket mo kane ku seka di ku fodi ke kana pour le pour be lebeti karta yo li ka jupe ku rek mati ko ku fim mati nen wala tu ujala kana tokon ani won ji jutuma Gambia tano santani mangu be juke tam fana ku sabar ko rek mati parti no sani winum rek ko pan ku jon beulga bolen ku ngolen ku rox bi mo ko metti Gambia am nem Pa Ousmane mala wax mere gay sa tere ya social media na ci Facebook WhatsApp Instagram balo sa be rek ma bu kan ko bu kay sen results sa salu manje am ci pour lo di kany na kati IEC ka konem Independent Electoral Commission de woto wol be alu jobe law bu kan tu be ko ngone ku ticket area so ko ngone ku jenten IEC be ko ngone ku sene am authentic results en man yoy pour le map di IEC ko tata temin ya ana wona sa jenten social media mo konde ka santena because nanu jenten social media mo konde rek won ngol compte so nga different jate le beti karta ji ju pat mati ko eti transport ya kanum passé ma existe mo ku benen passé ma tata ko ni be pese that Birkam be say the chancam that wearing $100 from Westfield to Birkam chancam wearing
telesi si fana mo ko kidi ana pour ko la kesi sinda sorry so dem pa Ousmane Darboe meno rek ano san la wona janten IEC the Independent Electoral Commission ya poto ngum estane result yan man yonum authentic result so IEC ko broka boli donum ko la ko senoli result yan man yo jalam ko wetel le beti kata woto social media result yan man yo jande kan educate right now ana wara ta kata de tabon jërëjëf Maimouna Jaaju kontaan nañ trop ci dugga si boobu si kanam dinañ la soxlawaat rek pour nga ñëw waxtaan ak suñ mbokki joolaa yi ñu ngi lay bëggee di la gërëm di la santa nga call number bi rek jërëjëf waaw kooku mooy Maimouna Jaaju nga xam ne mu ngi woon foofu ca Fooñi kon ñu delluwaat fële ca IEC rek technicien su fekkee ne gaayaan fa rek nga indil ñu leen nga indil ñu waa IEC rek ñoom Alaaji Modou Kurang nga xam ne ñoom gan mi commencé woon nañ di ko interview pour mu waxtaan ak askan bi ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci texa yi nga xam ne ñu ngi ko am we are trying to do this from different locations technician waa IEC pare nañ wala pareeguñ kon ñu indi vidéo Abdoulaye Ibrahima Jammeh bi rek moom mi nga xam ne mu doon sànni karta aliya ñu indi vidéo bi pour ngeen seetaan ko Abdoulaye Ibrahima Jammeh moom mi nga xam ne kenn si presidential candidate si la moom mi doon sànni karta aliya ñu indi leen vidéo bi ñu déggee bu baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen dañoo fi fekk ram baa ngi ses dañu gis ali moo nekk mbooloo yoo xamante ne ñoom ñoo taxaw fii pour ñëw sànni seen carte waaye dañ gis ay jafe-jafe yoo xamante ne loolu la nekk di fees bi gaa ñu ngi xëccantu nag duñ def dara dinañ la machine yoo xamante ne ñoo nekk si ram bi adde bi suba tour bi Ousmane Fall. Ousmane Fall depuis kañ nga ñëw fii. bi ma julee fajar ba léegi maa ngi fii waaye dama ñëw toppal line bi ñu dem ba ci biir ñu jaxase line bi ñu delloo ma ci gannaaw ñu def ko ñaari yoon ba ñetti yoon ma dem taxaw ci kanam laajte lu xew gars yi nanguñ maa wax ma gis ne mu ngi bugg a indi complaint problème ma delloo gannaaw ñëw taxawaat ci line bi waaye ñii seen liggéey bi jaarul yoon. naka nga gisee seen liggéey parce que da nga wax sa wax bi nga ne like da nga dem ba nga ses foo nekk xamante ne da nga war a jël carte dem saani ñu jaxase lifin line dafa mel ni seen liggéey bi dafa des ba léegi. because damay ñëw yàgg ci line bi te gis na fii line amatut ma gis na léegi am na dafa mel ne am na ñu ndee xam ci ron da ngay ñëw ñu jaar ci suuf ñu jox la carte nga yóbbu wot te man tam maa ngi ci gannaaw toppal line bi te naaj bi dafa tàng dafa métti ndax man itam bu ma toppee line bi ñaari yoon ñetti yoon ñu dog ma ñëw ba fees ma gis ne am na ñeneen ñoo xam ne dañuy jaar ci suuf su ñëwee ñu jël seen carte bi. damay bëgg a xam lan moo waral loolu waaye loolu ci gars yi jiite affaire yi la liggéey bi moo jaarul yoon. ñaata yoon yaa ngi sànni carte. déedéet depuis Yaya Jammeh maa ngi sànni carte yàgg na bi sànni naa carte depuis Yaya Jammeh ba léegi maa ngi sànni carte. lan nga mun a waxal askan wi parce que dañ gis na te moo nekk sànni carte ba pare ëllëg moo nekk di final day pour ñu announce kii moo win kii moo drop. man de lu ma gis mooy muñ rek muñ moo fi sës ndax lépp loo gis te muñ amut daanaka du bari njëriñ comme dem neen ba nga xamante ni lu des mooy ñaari fan moo des wala ñu ne benn fan moo des mu jeex nañ muñ rek ko defee ak lu métti métti ñu xam ne ñun kat ñun ñoo decide pour ñëw pour sànni carte ko xam ne ni moom lañ bëgg a teg pour mu jiite ñu waaye kenn ku si nekk rek na xam soxlaam nga ñëw bañ a am problème te suñ la joxee problème yi nga muñ rek man loolu laa gis. tur bi. man maa ngi tudd Dembo Koli. yow foo jógee nga ñëw fi sànni carte. waaw man maa ngi dëkk fii nii Kombo Kirewaan. waaw Kombo Kirewaan laa dëkk. li moo nekk sa first time sànni carte la. No, this is not my first time. This is my likely I can say my third time of voting. Yeah, but I come like my experience more am nii daal. Yeah. naka nga gisee sànni carte bi soo ñëwee si wàllu sànni carte bi la nga observe si biir. waaw sànni carte bi kañ alhamdulillah. Since through my experience, things are going smoothly, things are going fine. Wow. As far as each and everyone is having understanding to understand each other.
Well, Alhamdulillah, things are going fine. So this is what we are praying for, and this is what we are yearning for, so that it can be a peaceful election. lii kay sant yàlla ndax sedd na guy nu ñu ko ñaanee loolu moo am te yàlla mu defee ni ba mu jeex sant yàlla kontaan nañ yàlla bu mu jafe-jafe am tolof bu mu am na nekk jàmm rek ak salaam ñun doom ñëpp doomu aadama la aduna daa jeex ba pare. lii moo nekk sa first time sànni carte nga. depuis maa ngi day nii maa ngi sànni man fii laa juddoo Gambia fii yaa ngi dégg. in carte fa yaaji ñaadi le itela jeroto anila observation yaaji ñaadi mta nya fo kero da labana kere kono e bankere kono kadum ite kada modi mi yalan ko be sanji tanni sele adu nyene kitila karte fay foloti sa ite muna soto kafuno gambien nole ni natanan karte fay wala karola adu na bi botala suma result be fin la mi yalan ko ba announce la ite muna soto ka yamaro fo inyong age medol mi yalan ko nyene la karte fay foloti adu mi yalan ko fana wala siade ti fana nyine fana kede la dol fula dol si nyasa ba ite mun kuma kan la bon soto ani yamaro min sana bo min fala gambi karte fede yalan ko mu dinewal be sabat suwo kono be ntol sada mo mi fa. Honorable, you have successfully voted after crisscrossing the country almost for a month. How is the feeling like, and how optimistic are you? Well, very optimistic. I think we've done everything that we could. Yeah. And now it's left to the electorates and God. But we feel very upbeat about the prospects because we've been around the country and we've seen the people, we've seen their conditions, and we've had them as well. So we know that there is this yearning for a change, and we believe that our party is the party that will bring about the necessary change. Your supporters are right now watching you live. What did you have for them? What is your message to them? My message is cast your votes, go back home, relax, be very hopeful. We know that we ran a very good campaign. And we know that the message that we had for the people really resonated with them. So hopefully, we'll see that reflected in the ballots. If you lose the election, would you accept the result? Of course, yes. I have no reason, of course, to doubt the outcome of the elections. I mean, I've been through the process. As far as I'm concerned, it's fair. It's free. I mean, a lot of things to be improved about it, though. But in general, we don't have much to complain. God willing, if you are voted in office. What are your expectations? My expectations are that we're going to win. Okay. God willing, if you are voted in office, what will be the job of Abdullah Ibrahim Jammeh in the next 100 years? Well, quick fixes, definitely. We know that a lot of sectors do require quick attention, like healthcare, for example, the economy, agriculture. I mean, those will be our first priority, even security, because we know that recently there has been a surge in crimes in this country. So quite a spectrum of really issues to look at. Okay, for me, I have a question, and I want to ask in Mandinka because here we are in Brikama right now, and we know Brikama, majority of them are Mandinka. Come the question, Mr. De Kenyininka, like come election nothing after to do the for carte I have. Adumulia election win and loss. So it am not sort of cafe mole nita for results also in that of Findida. Well, I mean, sort of cafe all of Yentiko. More level carte fire. And we call more la decision. Nangamin jang mang reason for the miracle. I mean, member kala mantiling for a fair. So more le min fay baby son na wala. So will you prioritize? Well, we always spread the message of peace and calm, especially to our supporters. And that's the appeal we make to the general electorate. So what plans do you have for people with disability, and will you prioritize these plans? Yeah, we do. I mean, we want to have a very inclusive society and a government. And we're going to provide for everybody.
including people that we call not disability. They're not disabled. They may be differently able. That's what we say. They may be persons of reduced mobility, but they have certain abilities, really. So we're going to look at what their abilities are and see how best we can enhance. ne election no kera ten na ala yaga foi tata foi tambita ite mina sodo ka ke funding ke wala ni muso anata ko denge comme like na ala yake comme ala nata ke adita dolla ite manna tambinyado for next 5 years I be lola no ñëpp dinañ ne ndax moom mu ngi si dëkk bi na nekk si dëkk bi mu nekk doomu ki nga xam ne mooy IEC chairman bi di Alhaji Alieu Momar Njie moom nag ñu gis ko ma bàyyi ko rek mu introduce boppam nuyu askan bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp jërëjëf ñoom Pa Ous F man laa nuyu di la fay di la gërëm jërëjëf. vote nga. maa ngi nii baaraam baa ngi nii. It was so exciting. This is my first time voting ever. Wow. So it was nice to go and vote, go back at the back of the line. I have like 3 hours. Why vote bi rek ko jàpp ñu xam ne dëkk bi ku nekk da nga am sa fundamental right pour nga vote mooy sa kaddu mooy sa lépp. So I was so excited pour mun a dem vote gis nag line bi gudda be gis Gambia ni génna so loolu kontante la indi si man and I'm glad that people are exercising their rights to vote pour choose seen njiit. Waaw yow kan nga vote man ku ma votal du nëbbu te de gis nga bu ma duggee daal benn laaxa si right bi bu ma gis noonu si far right bi bu brown bi foofu laa ko xool dafa mel ne Ababacar Sallah la de Halifa Sallah laa votal wal Halifa dama gëm ne he's the most consistent politician bu Gambian am te taxaw na wax ne bii mooy last time am muy sànni muy taxaw pour élection ñoom nag depuis si été yi ñu ngi campagne message am bi nag mooy system change mooy pour génne poverty pour dimbale ndaw yi dimbale askan bi and I felt like 2016 was a big learning lesson for Gambia. So Halifa Ababacar Sallah moom la votal suma karta te tam di ñaan Gambia ni votal ko waaye vote nañ ba pare fu nekk jeex na waaye ku nekk am nga right pour pick leader boo foog ne moo gën pour réew mi man nag foog naa ne moo gën pour réew mi su winutee nag tamit ma xam ne man saanil naa ko te man suma conscience suma tëddee ma nelaw waaw so moo tax ma saanil ko ñu dégg Halifa mi ne bii mooy last time am ku mu vote ku mu taxawaat loolu nu mel si yow it was very touching because xam ne tamit Gambian bu mel ni moom ku am ni ku mel ni Halifa ak lu moo taxaw ak lu moo wax yëpp si poverty issues bi healthcare issues yi mënuñ koo jox chance te waxam kàddoom mooy yëpp dafa consistent or na ma peng yàlla ne 2016 su taxawoon ni kon te 3 years foofu la doon em waaw gëm naa waxam so moo tax waaye tam bugguma nekk Gambien yooyu nga xam ne waa Halifa de moo fi génn waaye suñ demee suma xel daal naka nga feel nga nekk doomi IEC chairman a lot of people di nga dégg on social media ñu xas sa papa ñu wax sa papa yéen yoo xam ne it's not fun kenn du ko bëgg a dégg ku waajuram naka la mel waaw it's not easy I mean ku nekk sa waajur suñ ko waxee ne du la ne waaye over the years kuma xam man depuis 2012 la xala dugga si politique di campagne di protest kay ñoom coach Pa Samba Jaw ñoom xamoon dugga foofu America so man si la suma bopp ubbeeku mooy bu Yaya Jammeh waxee ne dafa rey 9 inmates so si la si duggoon dëgg la du daan neex waajur yi ñuy laa gis ngay dem di xam nga du la naxari maanaam waxeet waaw su sant yàlla ba pare koo xam ne la ñu ngi ko gis mu ngi jaamu yàlla all our lives so ku dem ba am yenn at
nga xam ne lu la desee waati si àddina bareetu kooku du dem di sàccal kenn so ñun bég nañ nekk doomam independence yow yaa ko mën a exercise al sa boppam so dëgg la moom chairman la man liggéeyam duma interfere moom liggéeyam dama ko bàyyi mu def defam xanaa kay dañ ñëw pour jàppale ko di ko jox Gatorade di make sure ne mu ngi dal mu ngi fresh waaw pour nekk boram jox ko moral support bi waaye yëfi liggéeyam moom duñ ci duga si loolu laa doon ñëw sax lan ngay def si IEC bi fu mu nekk nii 9 moo tega lan ngay def fi non dama ñëwoon rek maa ngi doon dalal paa bi errands so si loolu laa nekkoon so maa ngi ci office am di ko ranal some errands so nga xam ne personnel so moral support boobu ñun ñoo ko mën a jox keneen du ko mën a dawal so sant yàlla ba mu bari after ñaar fukki at ma nekkee Amérique maa ngi fii pour ñëw jàppale suma waajur yi ñëwoon naa jàppale suma yaay spend naa moom 1 year 7 months wala moo génn àddina yal na ko yàlla xare àjjana waaye tamit ma toog ba tey ma mën a dawalal suma pa errands am yi so sant yàlla ba mu bari loolu ma fi indi macha allah yéen yàlla yokka sant ba mu bari Mr Njie ñu gis ne sa papa tey ñu ngi gis on social media all of a sudden sax ñu ngi start dok ay pictures am di ko post mu ngi taxaw ak président Barrow su ma la mënee laaj rek lan nga fa ne loolu la gaa di leen wax is it passional is it lan la non xam nga président bi am na right pour wax a chairman du tey so loolu warta beeta kenn even suy vote sax mu Yaya Jammeh la woon taxawoon na si booram so lu ñu wax man loolu noonu yëpp I don't see it as anything I feel like ne président gis nga head of state is different from ku nga xam ne mu ngeewut head of state la tamit pour make sure ne askan bi sécurité bi yëpp a ngee dox élection baa ngee dem right so chairman bi moo am pour nekk foofu pour wax a moom waaw waaye élection bi dina free na fair na te li ma gis tamit wóor na ma peng yàlla ne with on the spot counting party agents yang fa so ak lu mun ni nekk ak wax li lu mun ni nekk it at the end of the day Gambia ni kuñ votal kooku mooy win so yow balaa mu doon dem balaa tey bu doon ñëw da nga am benn advice boo ko jox da nga am any guidance and counseling boo def ak moom man kay li ma ko dee wax de mooy sant yàlla nit yaa ngi sa gannaaw di la ñaanal xanaa kay ñu gën a bàyyi xel ba pare waaye am na kenn di Latir Tall bi na noon na ay points yu nga xam ne advice la te I felt like ne it's something they have to hear pour recheck out pour bañ a make sure ne dañ dara bu am so loolu dinaa naa ko nag comme topp ci boppam yooyu noonu yëpp te gis naa ne comme njëriñu réew mi la so yéen a ci nga advice yoo xam ne mun nga ko woo waaye at the end of the day ñoom tamit naa ne they learn from the past so they won't take it very lightly to make such errors so xanaa loolu rek waaye at the end of the day pour doubt ko musuma koo doubt waxoon naa nit yi ne leen ma ne leen suma ko yàlla la gëm te ragalu kenn nag waaw lu mu war a def daf koo def ku win daal kooku laa ooturam waaw so Gambian yi na seen xel dal yaaga naa di wax nit yi na seen xel dal am na ñu nga xam ne musuñoo gëm karta waaye karta moo fi génne Yaya Jammeh so karta tamit ku nga xam ne moom lañ sànnil kooku tam mooy gañe ku nga xam ne gañewut nga dem nga congratulate ku gañe nga accept defeat ku nga xam ne nag moo gañe bul rëy bul tuutil wàccel sa bopp nga xam ne Gambien ni dañ dem taxaw rang pour sànni la karta so ñun yow if anything ñun yow suñ servant la so da ngaa serve people so yow tamit nga mandu nga humble nga xam ne yaa ngi en lu rëy ba pare not everybody ñoo la war a support man foofu laay ñëwee not everybody ñoo la war a support ñoo la war a boot nga ñun America fële président sooy taxaw kenn du nekk di daw di piip di la taw di la def yàlla di la def dictateur di la def naka fële ne les rally su amee dañoo dem ci stadium bi wala place town hall ñëpp toog waaw déglu li nga wax ñu taacul la ba pare ñu jógee dem waaye li ma dee gis Afrique lu bari dañ dee jël suñu nit yi def leen buur def leen yàlla di daw seen gannaaw di dogo te fekk nit kooku noonu moo war a dogo pour yow pour sa ëllëg because loolu tax nga teg ko fa muy laa fay suñ taxi si ñoo dee fay njiit yu fi nekka président so na ku nekka ko soo winee daal na nga mandu nga xam ne nit yàlla fa teg te nit yi toon ñoo la fa mën a génne waaw macha allah Pa Ousmane su dee yaa ngi ñoo dégg xam naa ne du ñàkk nga am question ku Mr Njie mun laa dégg Pa Ousmane jërëjëf waay Mboy waaw technicien si mun ngeen a wax on that Pa Ousmane ñu ngi laa dégg yes Fatou maa ngi fi yaa ngi maa dégg ndax yéen a ngi maa dégg
yéen a ngi maa dégg Fatou yéen a ngi maa dégg Fatou yéen a ngi maa dégg ndax yéen a ngi maa dégg ndax Fatou yéen a ngi maa dégg ndax waaw yéen a ngi maa dégg ndax dafa nekk di fay ma ne ndax yéen a ngi maa dégg maa ngi wax de maa ngi wax waa dégg naa Mboy nuyu naa la jërëjëf dégg naa ngeen ne sànni nga karta ba pare te this is the first time sànni karta kon yow daal laani Donald Trump da nga ragal gaay waaye ñu ngi laa ndokkale ci karta gi nga sànni en tant que doomi réew lii mooy something that is expected of you. Sa papa is the IEC chairman. In 2016, he was hailed and celebrated by a good number of Gambians. Gambians who bari you celebrate kondokkale ko, but then this time around, gis nañ ñu bari ñu ngi am fear and doore ko ci presidential candidate ci seen boppa nag. ku si mel ni President Adama Barrow is emphasizing this affaire IEC ñu fair and balance mu mel ni dafa am yaakaar ne daal am na on fair thing luy war a xew ki mel ni lawyer Ousainou Darboe the same thing we are hearing them making this talk gis nañ presidential candidates yëpp from ñoom Dr. Ismaila Ceesay lose nañ code bi nga xam ne ñu ngi ko demoon ak ñoom gars yi ñëw nañ ne winuñ naka qualify yuñ doog moom ak Mai Fatty ñu win code boobu noonu ñu bari ñu ngi doubt like the credibility of Alieu Momar Njie yow what do you make of all of this? I mean dégg naa la ngeen ne you don't doubt your papa's role but ñu bari ñu ngi wax ne in fact not in charge CA make nañ allegation boobu Dr. Ismaila Ceesay mu ne Sambou Jang moo nekk in charge do you think ne Sambou Jang dafa nekk di micromanage sa papa man si man docteur lu mu wax tontu naa ko sama Facebook bi jarul ma réitérate ko waaye ku mel ni paa bi ku ko bëgg a wax ne dafa weak kooku da nga ko xamul rek waaw waaye paa bi is not weak maa leen doon remind ne leen fii la ñaari trogi soldat ñëw pour register fekk registration bi close na paa bi ne duñ ci register te Yaya Jammeh ngi toog moo woon in control of soldat yi toog nañ fi tom 1 month after impasse bi paa bi fii la toog si dëkk bi di wax ne suñ taalee ay si building bi sax result si du change so kooku soo ko buggee wax week da nga ko xamut rek waaye in terms of court case bi man I believe ne there's a bad law in there bu wax ne IEC ñoom ñoo am right pour appeal waaye mënuloo ko yóbbu court so léegi court bi tam gestu nañ ñu gis ne loolu noonu is unconstitutional o ñoom tam fil nañ ne it nag ñoom ñoo war a am doole boobu pour decide so jox nañ ko di opportunity pour mu resubmit nag number sami about 331 waaye foog naa he had to daf ko waroon a mu tali whether he was in compliance or not I don't know waaye xam naa ne balañ doon announce second time bi ne reject nañ ko moom dem na di make allegations ba pare tam di leen wax ne they are incompetent they are weak don't trust the process bi fogut ne there's some bad faith fogut ne gars yi dinañ ko jox loolu so dafa mel ni nga jël second term exam rek nga jëloon exam bi teacher bi fail la léegi board of directors ne léegi nañ la joxaat opportunity nga jëlaat exam yow exam bi bala ngaa jot results yi nga ñëw di wax ne teacher bi xamut lu moo def óoluwuma results yi nga defati ko nga fail mu jox la fail so at the end of the day coow bi ñëw na dem na nit yi dañoo sànni seen karta te IEC kenn du leen micromanage they are independent even court si mun nañoo doxal seen dox waaye tamit ñoom tamit di internally dañoo dox seen dox te dégg naa ne appeal nañ so ñoom tamit loolu tam gaa ko yóbbu court so it's unfortunate that there was not time naa kay li ma advice mooy going forward balaa nomination bi ñu make sure ne candidates yëpp ku nekk check nañ li ñu war a check nga xam ne day nomination bi si boppam yow dañ laa ne yow approve nañ la wala yow lii desoon na indi ko pour nga complete waaye foog naa ne there was a little short time pour mun a def loolu noonu yëpp so man duma dugal si yëfi docteur tey bési Gambia la tey bési election la ñun ñëpp a bëgg Gambia ni dem nañ ñu vote and they are very orderly so ñu bàyyi ko noonu rek. hello. def nii rek ñu switch ya
dem fele ne la ci room bi nga xam ne moo nekk fële jërëjëf waay kon technicien nga indil ñu rek li nga xam ne moo nekk di xew foofu noonu. There needs to be that tabulation, cross-tabulation. I know political parties at their own level will be doing that. Civil society organizations are also doing that, and a lot of people will be doing that. But at the end of the day, it is the results that will be coming from the IEC that will be announced shortly that people must pay attention to, and I think that should be the message that we must send there. And that exactly should be the message that we must send out there. The FATU network will not be announcing any results, as all the results coming here right now on your Facebook and also on your WhatsApp. These are all unofficial results. I would let Lamine come in, and then he'll be followed by Banka. Thank you very much, Fatu. Well, we have been here since morning. Yes, long day it was for you. It's been a long day, and it's looking like it's going to be a long night too for us here at the Independent Electoral Commission. But this is a very important day, really. Gambians will be choosing who will be their president for the next 5 years. This is not something to joke with. This is a very, very important day. This plebiscite. I mean, we've seen Gambians vote, turn out in their large numbers from morning to evening to really vote for their candidate of choice, 6 candidates, including the incumbent President Adama Barrow. So we are now into the moment that everyone has been waiting for, the counting, but also the announcement part. I know there's a lot of unofficial results out there, but we are not going by this. These are individuals who compiled these results from the different counting or the polling centers and are putting it online. So we are not going by that. We are going by the certified IC. Ku busy nga dañoo def nii rek ñu wrap up ñu bàyyi la nga tàggoo ak mbokk yi. Waaw xanaa di leen gërëm di leen ñaan ne nañ dal ñu xam ne ñuy vote nañ. It was free, fair and transparent so far si lu ma gis. Xam naa ne am na ay yaay yu indi woon ay xale foofu jox nañ leen priorité mag itam ñëw nañ jox nañ leen priorité xanaa kay issue bu ma fa gisoon rek man bu ma doon jéem a vote te loolu gars yi setol nañ ko mooy dañ dem ba si bunta bi di waaj a vote den mu am ñaari nit ñu def ñaari line so gars yi di wax ne B and C ñu am last surname ma ne leen hey bu leen fi def yëfi surname fii de ma ne leen ñun toujours suñ surname yi nit yaa ngi yaakaaral so léegi officer bi waaye ñëkkate buñ duggee si biir gaa dañ ko xaaj into like maybe 10 queues. So from K to S xëj na mu ngi boor bi A to C mu ngi boor bi xam nga so I think that was just to make their work much easier pour ñuy call through the registry pour xam ñana nekk si ban kayit. Great. Waaw so other than loolu am na gis naa dégg naa ñu doon complain before ne masque yi ma ne leen hey man wax naa paa bi ne masque yi they are mandatory. So masque nga amuloo masque warulaa tere nga war a mën a sànni sa carte. So loolu tam setul nañ ko si suba. So ñu ñaan jaama ñu déglu results yi ñu am faith in the process ne amoon na fi 2016 te munaat na fee am ne dëgg la ida change dina am o change du am waaye ku mun di win na nga humble sa boppa nga unify dëkk bi ku ñàkk tamit nga accept defeat ñu move on. Monsieur Ndiaye te xam nga lan la sometimes gis na ñi dee toog ñuy create violence ñeneen yu bari ñoo laa wan ne yow lu tax winuloo gaa dañ la saata dañ la lii te fekk kooku sànnilut la xëj na kooku sax si boppam soo seetee la xoomi vootut so am na yeneen nit yoo xam ne dañ la inal problème IEC chairman daf la saata o gaa yi IEC lii IEC lële kooku mu ngi toog kiram yow soo paree yow ak sa njaboot yéenay nekk si problème ñoom ñu ngi si seen happiness te lu si dee bari sax gis nga politicien yi yéen na ma yàlla baalal de politicien la daf laa wax li nga bëgg a dégg ndax dina follow through yëpp loolu noonu yàlla rek a xam waaye tamit at the end of the day yow miy daw di ñiiroo di ñaaroo bés boo ko bëggee gis ñu ne la mu ngi busy mu ngi toppatoo leen leen defante ndànk ñu xam ne Gambia first we are all one we are all citizens te ñun ñëpp a fi em kenn uppalew fi kenn tey bu ma demee dama dem dox si rangi 300 meters dem ba ci gannaaw taxaw fu ma taxaw saani suma karta yi fi privilège kenn amu fi benn privilège ñun ñëpp a fi em waaw benn baat bi la ñu oote jaama te ñu dal ñu gëm ne ñu nekk fii nii tam ñu ngi try seen luñ mun pour make sure ne is free fair and transparent seen party agency polling agency ñoom toogoon nañ ñu dem ñu sign documents yi ne kii lii la fi am kële lii la fi am yaa ngi gis so
tali nañ suñ ko talee tamit ñoom tam dañ koo checkati party agency dañ koo check ñoom tam ñu verify IEC at the end of the day pa bi bala moo jot results yi fekk ñoom seen bopp xam nañ ko waaw so bu fi kenn naxaate kenn waaw luñ announce daal ñu xam ne noonu la te balañ ko doon announce ñoom tamit dinañ make sure ñu check man tamit maa ngi dem toog si boori pa bi lu ma doole bu ma ko mën a yokka ma yokka oh so yow throughout sa liggéey bi daal tey waaw man pa bi mooy suma responsabilité tey man damaa dem tooga moom di ko pour mu hydrate mu am énergie mu toog mu waxtaan ak askan bi di leen waaw fii lañ nekk daal ñu fi so tey yow throughout da nga nekk si IEC bi waaw ku bugg a jaama daal ñu ne la jaama ku bugg a xay yan nañ si yàlla musal waaye ñun jaamaa ñu tax a jóg so nañ xam ne lii dafa jeex so at the end of the day the Gambian people have the right to choose their leader so kenn bañu fi kenn I have respect for all these leaders ñuy run for election yaa ngi gis so at the end of the day ku win daal na nga unify dëkk bi because we are so divided léegi-léegi nga dégg ay wax yoo xam ne jaarut yoon waxi tribalism waxi dellu gannaaw waxi xasante gaaruwalante ne leen jiital intérêt réew mi ñu jiital dëkk bi ñu develop because we are too far behind from the rest of the world and we have a lot of catching up to do so for our future generation suñ doomi nañ leen liggéey ñu dem kanam liggéey leen su ko defee dëkk bi dem kanam doomi IEC chairman mu ngi nii Modou Njie yéen a ngi ko gis mu ngi noonu di dugga dem toog si boori papaam jërëjëf waay thank you Mr. Njie jërëjëf waay dinañ wax all right thank you of not getting it right. So I mean, it's difficult, but look at. I mean, we are not going by that, like I said. But according to what the information that we are receiving, book has gone quiet. Most active online are all. Why do you think? Why do you think they? Be wrong. But there are no official results. This is on the spot counting. But there are no official results. But on the spot counting, started at 5 p.m. So if they are on top, I mean, we should be able to at least have an idea, feel it at least online. Well, there are a lot of polls out there. There's one that I saw. I think you know who the person's name wasn't on there, or the organization that they were representing, but they did say that UDP was going to get 52%. And there's another one by Cyprus which is saying that NPP will win with 44% of the votes. Banka, you want to predict? I have been predicting. I mean, what, you want me to predict again? Yeah, I want you to predict on this platform right here at the IEC. I'm predicting a win for Barrow. I mean, look, every time are you standing by it? Absolutely. Every time I say these things, I know I get in trouble. That's okay. It's an opinion issue. But what I am saying is that at least the evidence points to that. When you live in this country, what you see and what you hear and the dynamics that you witness, I'm sure we all have kind of been witness to some of these things far too. Who knows? Maybe it will turn out that I'm wrong. Right. But based on what I have seen and based on what my interviews and my own scientific approaches to these things, I am predicting a victory for Barrow. Every time I have said it before, I got in trouble, I got insulted. Yes. But I'm almost certain that I'll be vindicated tonight. Is Said Mati predicting? I mean, I'll just wait for IEC. I mean, you know, we tried predicting using survey methods and all those different stuff, but now, you know, the die has been casted, the ballots have been casted. I mean, now I'm just tired. I just want IEC to count and then tell me who wins. But who did that survey that says UDP will get 52% and that they will win Banjul? No, I saw that. I think it was just a prediction. It wasn't a survey. It wasn't a poll? Yeah, no, it wasn't a poll. I think it was some sort of a mathematical modeling that was done. I think I've seen it, but you know, there are different ways to predict who the winner is. So that's why, for me, I think this election is the most open and close election that we'll ever, you know, witness in the country. I'm not sure who's going to win exactly, but I think it can go either way. It can go either way, and of course, we've been saying that NPP and UDP are the dominant parties. Yes. And so for me, I am on the middle. Whoever wins, I mean, they win. Well, like I said, just one more time to let our viewers know that there are no official results as of now. All the results that you're seeing on social media, they are not from the Independent Electoral Commission. We are right here at the IEC, and if there are any official results, we would definitely let you hear them first from the chairman, Aliu Mohamed Njie, and right after Aliu Mohamed Njie, we'll also go through the results again, and we would analyze and try to see what happened from 2016 and also now. And of course, I have Coach Pasamba Jau online now. Hello, Coach.
Coach. Yeah, I have Coach Pasamba Joe, and I also have Pa Usman. Coach is joining us from the DMV area, and Pa Usman is joining us all the way from Seattle, Washington. Coach, can you hear me and Pa Usman? Yeah, I can hear you guys. I don't know whether you can hear me. Great. Well, Coach, welcome. We're right here at the IEC. And what we just said is that there are results all over the place. And just to let the viewers know and everybody know that those are not official results, Banka has made a prediction, and Lamin as well. Said and I, we decided not to. Are you going to make a prediction? Yes, my prediction is Halifa Saleh will win the election. So, who is surprised to hear that? Okay, Coach, you have a right to that. But you see, at the well, you asked Coach, he said Halifa Saleh. I'm just laughing. I said, you preach to the choir. That's an obvious answer from him. I greet you, Fatwa. I greet you and all the viewers out there and the rest of the panelists. I'm not going to predict, but just like Banka said, there is a lot of rhetoric out there. It's a lot of rhetoric out there as to what people are saying. This election is undoubtedly between lawyer Ousainou Darboe and President Adama Barrow. It is obvious. I have said this on numerous occasions. The unofficial numbers that we are getting, some of which are even coming from the polling stations. I mean, I have received some from some polling agents. I'm not going to mention it. Not polling agents, but the reporters. We are seeing how the results are unfolding, even though they are not official. And I just finished talking to our people and told them the same thing, that they should follow the official announcement by the IEC and follow these media platforms. But looking at it, and from what we've been hearing, is between Barrow and United Democratic Party, lawyer Ousainou Darboe. President Barrow stands a good chance, in my view, not because people are trying to vote for Barrow, but it's a vote against UDP. And I'm saying this because I have had numerous people or several people say this on our platform who are on a normal day would not have voted for Barrow, but they are going to vote for Barrow just because they don't want UDP to win. And for that reason, that can make President Barrow stand a chance. Well, whether you call that a prediction or something else. Thank you very much, Pa Usman. And I have my favorite strategist right here. I know Banka and Coach would not like this, but he's definitely my favorite strategist. Musa Jeng is right here. Musa Jeng, welcome. Fatu, thank you very much. Good evening to all the viewers right here from Atlanta. And Fatu, I just want to say, girl, you look beautiful, without a doubt. You really do. You know, I know it. Well, I see Banka going through those predictions again. But Fatu, today, sitting here in Atlanta and watching people lining up all over the Gambia to cast their votes, it made me proud as a Gambian. But at the same time also, I'm like, wow, this journey was 40 years ago. And Gambians in the diaspora put everything that they have so that one day we will be sitting here having the freest, fairest elections there is, and we will be participating. Unfortunately, we're not. And to me, it's really a sad day for us. I'm hoping come 2026, we will also be part of people voting and not just urging and calling our family members to vote. And Fatu, in terms of predictions, I say, let's wait for what's coming out of Banjul. That is going to give us indications. Yes, it's a very small compared to Western Division, but that's going to tell us, how is SFL doing? How is Halifa doing? Is Barrow winning big in Banjul? If that happens, that's going to tell you something. If Barrow is having problems in Banjul, then it means it's going to be a long night. Also, look at what's happening from Fonyi Brefet or Fonyi Kansala. How is Mama Kande doing? If Barrow is performing above expectation, I can tell you it's going to be advantage Barrow. But again, like Dan Rather would say right here in the USA, I mean, when he used to say, it comes down to Ohio, Ohio, Ohio.
And in Gambia, I would say it comes down to the Western Division, Western Division, Western Division. Let's see what's going to happen in Sana Mentoring. Let's see what's going to happen in Birkama North, Birkama South. But again, watch out for Banjul now. And I'm hoping maybe in the next 10 minutes, we will get the results from Banjul. That is going to give us at least indications where the night is going to roll. And it's good to see Sid Matijau and, of course, Paulos, my good old Atlantan. Right now, he's in Seattle. It's good to see you too, my friend. And again, Fatu, thank you. And we're looking forward to having a nice conversation tonight. Well, thank you very much, Musa. And Said is right here, Suma political analyst be. And Jani Bejam Fala Drombadi Ngol Men Benjibe Lambal Konton Lejang, IEC Lejang, Independent Electoral Commission, Member Battle Harding Highway, Telebijang, ni Said Matijau, Bankamane, and Lamin Jai. Menu be telefono to, menu be join, Coach Pa Samba Jaulem, and Musa Jeng, and Pa Usman Juf. So comme nga fal be nyame result dol bi jele be funtindi kan social media e be ke kan WhatsApp e be ke kan Facebook mbafulale ko me alonko wala nyanta result announce la me alonko alsa mutano aliyella akumola wala mu Independent Electoral Commission the chairman oti Aliou Momar Njie result nal mamoy Alhaji Momar Njie la ala lonko alata ko men fake len dron nga kuwol jele bebe siarin social media alkana la tafasila je result o memambo jang be sirin damen teng alkana lala andu ni result o bina ntol ben deylale ngata ngadi Aliou Momar Njie la folo diamu na diamu tafala result o fa pareta ntol sina murunan ngana wol jibe kon mbokk yi ñoo seetaan comme niñ leen ko waxee ñu ngi fii ci IEC di Independent Electoral Commission maa ngi fii si Battle Harding Highway ak Said Matijau Lamin Jai Bankamane ñi nga xam ne ñoom lañ am ci line bi mooy Musa Jeng Coach Pa Samba Jaw ak tamit Pa Ousmane Diouf but Said lu ma la bëggoon a laaj rek I was trying to find out Musa Jeng said something ne after the results from Banjul they will kind of like give us an idea and Banjul is only 21,372. Why is it so significant? Because I remember Jammeh has been winning Banjul until 2016. Why is Banjul so significant? It's only 21,000 votes. Actually, it's Hana is the smallest. Yeah, it's 21. Yes. It's the smallest. Yeah, I mean, I think maybe what Mr. Young was trying to say, I mean, of course, connect to what happened in 2016 because Banjul could be an indicator. It's closer to the capital. If the people in the capital are, you know, the way they vote, I mean, can also perhaps not directly influence the rest of the society, but will point to either whether people are satisfied with the incumbent, or you know, or otherwise. And usually, then they want capital cities tend to have like oppositions, like you know. But Banjul, I mean, the way they have been voting over the years, I mean, mostly has been with government. But in 2016, that seems like the rest of the country were moving, you know, moving away from voting for Jammeh. So for me, I think, well, of course, it can provide us an indication. But remember, such election is raw gadu, first past the post there. So yes. every vote matters. One vote, two votes, whatever it decides, it really counts. And I think Banjul could be a good indicator to show the extent to which some of the narratives we have has been working. Lamin, why is Banjul significant? Why do you think it is? Well, I think, I mean, I'm not really sure, but I think what Musa was trying to get at is Banjul as in the capital. Urban Gambia. Yes. Urban Gambia. I mean, what comes out of Urban Gambia would really determine Urban Gambia by meaning the Banjul, you have the KM and the West Coast. Because I think Banjul is not really significant. Winning in Banjul alone cannot give anyone any victory in this country. And I don't really see any connection whatsoever in terms of Banjul having influence, people voting in Banjul having any influence on the KM or the West Coast region. But I think, I mean, it would be right, it would be in place to say that the Urban Gambia can really determine who wins tonight's poll. I mean, if Barrow does really well in the urban area, the urban Gambia, I mean, that would be a done deal. Likewise, UDP. Likewise, any other candidate in this bout. So that is how I see it. Saba. Banka. No, I think generally to really pin it down on a particular place, that's very hard to do. Because the only way you pin it down to a particular place is when that place has become the the last frontier.
In other words, all the other places are called, and that place will determine now who the winner is going to be. But Banjul is not necessarily that in this case. As we travel through the country, we are starting from URR, and we are now moving towards West Coast region. Now, that's how you view these things. If at all Barrow is able to achieve a total blowout, for instance, in URR, coming towards the Western region, then you can start to say, you know what, the Western region is going to play a significant role in this thing. But if Barrow becomes competitive in Western region, that means Western region, after all, is not the deciding factor. It's in fact the URR that has been the deciding factor. If he doesn't do as well over there, when you go to Western region, then we can say Western region is now ground zero. It will determine the race. But Banjul being the first place to call, for instance, if that's the case, and then Barrow ends up winning there, doesn't necessarily give us any indication as to who is going to win. But what happens in the URR now, you start to see things moving forward into the Western region. That's how you start to call these things. So I don't want to pin it down on one particular place or not. This could even turn out to be a case where a place in North Bank region, say Sarengai, I mean, what do you call it? The place that we used to, UDP had a standoff in back in the days, the struggle. Fast Njagachoy could end up being the deciding factor here. So it's so hard to say that at this point. We really have to start to hear the results coming in, and then we can pin down on what area is going to decide this race in the end. And Musa Jeng, you've just heard what Banka said, and right now in Gambia, what I hear people say a lot is that this election will be decided by the West Coast region and KM. Musa Jeng. Yeah, what I was going to say about Banjul, the reason why I brought Banjul. 359,451 and KM with a total of 179. Do you believe this will be the two that would decide the winner for the election? Without a doubt, Western Division and KM, 59% of the total votes. But what I'm saying about Banjul, we're going to be hearing Banjul in the next 10-15 minutes. It's going to be the first port of call. Now, you have to understand this race come down to UDP and the NPP. UDP, for them to be able to win, the scenario is SFL has to do extremely well in Banjul or Halifa Sallah. In other words, Barrow has to kind of have problems in Banjul. So you have to see something like that. If we do not see it, if SR come out flat, then that gives you indication that the idea that SR or Mama Kande or Halifa, they need to do well for UDP in order for UDP to win. Like Said Matijau is saying, this is Rau Gadula. It's winner take all. So UDP is banking that Barrow is going to have problems in places like Banjul with the SFL. Now, if SFL doesn't do well, I can tell you that gives you indication that how is it going to do in other areas within the KMC. Because like Banka said, if you're talking about URR, it's advantage Barrow most likely. Same thing with CRR. So that's the reason why I'm bringing Banjul. I know it's only 20-something thousand votes, but it's not even a question of Lamin like being urban or they're taking their cues from Banjul. I'm just saying, we're gonna be hearing them soon. How SR is gonna do or how Halifa, that's gonna really gives you a good indication. If Barrow wins big in Banjul, I can tell you, it's gonna be very much likely advantage Barrow. That's Can I chime in here? Yes. There is something that states, and that is important for us to be mindful of. And we looked at this in the 2016 elections. Banjul usually vote in the presidency for the incumbent. If they start deserting the incumbent, then that spells trouble for the incumbent, because this is a constituency that consistently votes for whoever is the president, whether it was Jawara, whether it was Jammeh. And we saw that in 2016. When Jammeh lost Banjul North and Banjul South, everybody were like, you know what, there is some problem
What I was saying here is when it comes to the Banjul factor, is that it's not like it is the most significant constituency. To me, I believe calling it a region, I think is a waste of time. Banjul cannot be considered a region. Banjul should not even have 3 constituencies, but that's no. That's just 21,000 registered voters, 3 constituencies. That doesn't make sense. It's important. Yeah, to 2 or 1. But here is what I was saying though is, if you look at Banjul as an indicator, like Said alluded to, and I'm glad he's a Jaw, is that this is a place that has consistently voted for the incumbent. Consistently. Jawara used to sweep Banjul, Jammeh did, and the day that Jammeh lost Banjul, 2 out of 3, was when all curious minds started thinking, is he in trouble? So that's what I'm saying. So Barrow could lose Banjul and end up winning the elections. Who knows? Ousainou can lose Banjul and end up winning the elections, or any one of them. But if Barrow is to lose Banjul, then I think even Barrow himself would be concerned because of the amount of work and groundwork that they did in Banjul. Because to them, Banjul was a buffer zone. Correct. It was one of these things that were the sorest thing for them. They didn't worry too much about Banjul because it was in the tank. It's just like looking at the Democrats going to elections and saying, you know what, DC just has 3 electoral college votes. Exactly. But if the Democratic leader or presidential candidate would lose DC, it will be like, oh my God, we are gone. So it doesn't matter how big the place is, but it can always spell trouble. And you look at elections everywhere. It's just like Fonyi. Yeah. Fonyi does not have the most amount of voters. But if Jammeh were to lose in Fonyi, everybody is over, because that's supposed to be a sorting. Now, if the UDP loses in Kia, a constituency that has been extremely loyal to the UDP, even during when Jammeh in fact swept all the constituencies, Kiang was one of those that he lost. So if the UDP were to lose to Kiang now to Adama Barrow, in as much as Kiang is a small place with the Wurokangs and all these other places, chances are people will be like, you know what, UDP is not going to do very well. Despite the fact that you have the combos where there are over 300,000 to 500,000 votes that could be won. So I think that's where the argument is. It's not necessarily it is the place where do or die, but when you lose there, it sends like a shock waves. And Barrow himself will be staying at State House today. If you were to lose Banjul, he's not going to be eating Yodomada tonight or Super Kanya. None of that. Because he'll be worried then. Yeah. Definitely. Cannot wait to hear from the IEC. Right now, it looks like the chairman is down already, right? The chairman has taken his seat already. Okay. So I think you can see over there. Yeah, I can see he has taken his seat. The chairman has taken his seat. All eyes on him, the referee in this huge contest. So that is him there. But this time around, this election, it is also important to appreciate that the amount of interest that has been shown from outside to this election is really, really huge. In 2016, we were there. It wasn't like this. We were right inside that room, which can only accommodate or take only 20 people. But you can see how this place has been set up tonight. They will be sitting outside under that tent. That's will be the first time that they will be the very first time reading the results, facing the observers and the reporters for the very first time. Yes, I think that is a huge. And Lamin, we've been like IEC has been home a few days now when we started setting up and all of that. Yes. And what we've seen here definitely is a very. I mean, I know it's tough. Yes. A lot of people are going after them. And Banka actually met Sambujang Jai today, and Banka was like, "Oh, you're the famous Sambujang." And then I think he was really nice to Banka, and Banka said, some of these things that you hear outside are completely different when you meet the person. What was your experience like with him? I was very impressed. Look, I think most of the time when you rely on hearsay, that's what tends to happen. Because when I met the man, I realized this is just a simple, easygoing kind of guy, and he seems to be somebody full of integrity, who really strongly cares about his country, and he's just trying to make sure that this is a free and fair and a credible process. So I was very impressed.
very, very impressive. And Sid, I think this will be helpful because a lot of people are watching right now, and there's been a lot of attacks on him and the IEC, and I'm sure you're one of the observers, right? So far, what has the experience been with coming over here and meeting some of their officials? You know, I think for us, I mean, it has been, our relationship with IEC has been cordial, I might say, and of course we took them to court at some point, but that did not, you know, stop them. Of course we had this back and forth, but that did not stop them from, you know, doing what they're supposed to do, and I think for us that experience has been really, really great, because our work as civil society, many people do not understand. And of course, it's our duty to help them also understand. And I think for me, the relationship has been great. And you know, we've been also working with the IEC even way before we come into the election in terms of the various electoral reforms that they have initiated in the past, where we've been meeting and debating as to how we can improve the electoral process and all those things. And it has always been going great. And so for me, I mean, I think the IEC has experience in conducting elections. I've seen that. And usually we don't give much credit in that. Of course, there are, you know, small issues here and there that they have been, you know, blamed for in the past, which, you know, they need to focus on in most cases. But generally, they have the experience. They have the experience of doing that, and I think that has been great. So for us, our relationship has been really great, and then they supported. I mean, they provided us with access, domestic observations, and all those things. And our election now is like more of a national project that everybody has a stake in, and I think that has been really great. Well, Coach, I know you were in the same class, or you lived in the same street with the Deputy Vice Chairperson, right, of the IEC, Joe Colley? We were classmates in Carnifing School, Primary 1 to Primary 6. Great guy, went to St. Augustine's together and lived in the same neighborhood. The only surprise that I have about Joseph Colley is that he is not a priest, because all our time growing up, he was that type of a person. He very religious, extremely nice guy, has always been extremely, extremely nice. And he's a stand-up guy. I have tremendous respect for him, even though I have my serious problems with the IEC, especially the fact that they were colluded with Barrow and denied us the vote in the diaspora. But Joe is a guy. He's a great guy, definitely. You've never met Sambujang, I'm sure, and there's been a lot of talk on social media, but I think it would also be good for you to come in there and tell us what you think, because I do not think that anybody can steal this election. It's going to be counting on the spot. That is for me, right? I cannot hear you, Fatou. But that's for Musa. Okay, go ahead, Musa. Fatou, I didn't even hear that question. Coach, but if it's a question of Sambujang Jai, I'm one of those people that really believe that at the end of the day, it's about a process. How credible is the process? And looking at what we have, really, like you said, counting on the spot, I mean, it is ridiculous for some person to think that a single person like Sambujang could really make the difference. I never really believed in it. And as I have said in the past, I think the IEC so far, I mean, they've done a heck of a job, whether you're talking about the registration process. I mean, at this juncture, our democracy, and now, obviously, the hiccup with the hiccup that they had with Citizen Alliance and GMC, I mean, without a doubt, I mean, that is something that we also need to point out. But on the whole, I think, I mean, this is one institution that they've done good. And whatever results that we hear today would be a representative or a reflection that I would call the voices of the Gambian people. We have to give them that much. This is not about Sambujang or even about, I mean, Aliu Momar Njai. I know Pasamba always gives him a hard time, but I think this is the same IEC that under difficult circumstances, under a dictatorship, they were able to call it for the opposition. For me, that says a lot. So again, it is about a process, how credible the process is. And so far, I think it is. Fatou. Osman. I think overall, I will give it to them, just like Coach and Musa and Seth Mate and all of them did.
as far as the IEC as an institution. But there are a few things that happened with the IEC that are cause for concern, and I will disagree with Said Mati for him calling it small things or minor things. I forgot the term he used, but basically they are trivial things. And this is because the IEC, several things has happened from 2016 till date. It is important for us to note that the IEC has operated under the same condition for 22 years, doing the same thing, all the things that have been highlighted here. You people sitting there right now, having this has never happened. A lot of changes have taken place since 2016. And since then, IEC has made, in my view, significant expensive mistakes that can cost the country dearly, and this could be the reason why a lot of people are actually concerned, from, of course, making the announcement in 2016 and then later changing their minds. This is what triggered Yahya Jammeh to declare the results null and void, to nullify the results, and this is what he used all through. Not only that, we have seen their saga and standoff between them and the GPPA. GPPA, I mean, as far as the procurement of resources and stuff. This led to a lot of things, a delay in the voting process, voter registration process, and several other things. That was huge, and waste of time of the process. Number three, of course, the attestation issue with Rohey Mariglo, where Said Mati and them took them to court, I mean, and they eventually lost that. That was a big red flag against IEC, because they were the ones they were a party to that case. Not only that, coming down to, I mean, the latest cases with Citizen Alliance and Maifati, these are cause for concern. Finally, even the presidential candidates, a good number of them are concerned. I remember when President Barrow was going on his campaign tour, his key word or message was directed to IEC. And even his address to the nation or his speech today, he still spoke to the IEC and cautioned them and asked them to be fair and balanced. The same thing with Lawyer Ousainou Darboe. Why are these people concerned so much? Are they fearful that something is going to happen? And with all the other rhetorics that you are hearing, all of so many things has happened that are actually leading to, I mean, people having this concern, and IEC has done a lot of things. I mean, these few things, I mean, that actually are making people concerned, and these are not small things. They need to be very meticulous, and today's results should be announced meticulously with patience. If it is going to take 2 days for them to do so, they must verify everything. This is my take. Thank you very much. Just to once again let our viewers know that we are live here at the IEC on Batal Harding Highway. We're waiting for official announcements of the results from the IEC chairman, who is already seated, and we're waiting to hear from him. Immediately he starts making the announcements, we will cut to him so you can hear the results directly from him. And then you see, as you can see, the place is all set for him. We're just waiting for him to start the announcement, and we have observers right here as well at the IEC. So once the announcements start coming in, we would also be here to analyze them for you. This is why we have all these gentlemen. Why do we have all men? See, this is why Sergio should come. I just said this, and I look around, and it's all men. I have three over there, and I have three here. We have to reconsider that. This is not right. Say, this is not right. No, you can take my Mati. At least that will replace the rest. Leave him. No, leave it out. But I know a lot of people whom my message, say something. I definitely cannot tell you anything because lumalen wax rek da fay nek lo xamne xaman suma parce que xawma ko IEC ñoy ñi nga xamne ñom ñoo wara wax result ñom rek ñom ñoo mëna wax result fum nek ni president of the republic sax dafa am pour tok mu xaar IEC, right? Lawyer Ousainou Darboe dafa am pour tok xaar IEC. Lolu moy bu Essa Fall the same thing, Mama Kandeh the same thing, Halifa Abubakar Sallah the same thing, Abdoulaye Ibrahima Jammeh would also do the same thing. Ñom campaign nañ seen yëpp waaye fu mu ne kenn mënu fee topp te mbilib bi kii di IEC fuufuñ ko ñoo war a fuuf mbilib bi de ñoom rek a amee mbilib bi ñoom rek am mbilib bi and Fatou waaye bëgg naa wax dara parce que you know in this country there are so many narratives. In 2016
ñun ñu ngi doon analyse results yi and people ñun ñëpp xamoon nañ ne the votes level was 18,000. Wow. You know, when IEC rectified that, you know, based on their mistake, you rectify it. I mean, that shouldn't be an excuse for anybody. Ko hamne the process is counting on the spot. You count on the spot. Everybody knew that 18,000 votes monekon Gambia. So to say that, you know, that mistake that IEC did was the reason why Jammeh changed his mind, I think that's an excuse for Jammeh. Because Jammeh si bopam clearly hamna what was the difference. IEC buñ rectify it was exactly the difference bu gaay wone. So whatever man luma dey wax rek mo nek ne when the votes are casted ku nek li nga wara am lolu nga am. Waaw lolu mom bobu buñ ci isi ñaari wax ne ki def na li kele def na le. Buñ ko counting ko on the spot, what you have is what you have. That's what it is. So of course, you know, ñun ñep human being la mun na nek nekkul dama wax pour defend IEC or anything. But the fact that ñëwoon nañ pour rectify ko, given the fact that there was a high tense election, for me, I think that was a good thing. I mean, people, when you make mistakes, you should be able to rectify it. Especially mistake boo xam ne ñun ñëpp xam nañ la moo nekk the reality. So that was clear, and I think that people should not continue with the narrative ne lii moo joxoon Jammeh that excuse. Jammeh took what he just look at an opportunity and try to play with the people's mind, and that's what he did exactly. Man, loolu moo tax I'm never interested in you say you don't gain a no ku nekk try to build up a case xam nga su ko defee suñ daanoo ñu am fuñ jàppandeku ne IEC. Lamin, you were saying something. Yes, I have always had confidence in the Independent Electoral Commission in the lead up to this election. Really, they've done a remarkable job. In 2016, despite all the pressure, I mean, we were here, it was tough for this group of people who work here at Election House. But despite all the odds, they stood by the Gambian people. They delivered the election in a remarkable way. That wasn't even, well, they call it, that was just a minor error. Jammeh had already conceded. And for him to turn and say, no, I'm not accepting this because you guys made a mistake. I thought that was very dishonest of Jammeh, because clearly he had conceded. He knew that he had lost by 18,000 votes, and this was clear. Even from all the candidates that they knew that was the gap. So for IEC to come and give a result that really doesn't reflect that gap, I don't think that should have been a reason for all the attacks on the IEC. Maybe the IEC, I mean, in terms of the nomination, that they didn't handle that very well, and I think I even wrote an op-ed about that. They didn't handle it in terms of some of the people that they rejected. I think what they did there was really something that we should, I mean, criticize them for. That was unlawful. I mean, it went to court. They lost all the court cases. They said they are going to appeal. They are yet to put in an appeal. So I think that part, well, that is in fact a subject of its own. I mean, that battle continues. The My Party and the Citizens Alliance, they still want to pursue that fight in the lower courts. So, but then in terms of how the IEC is viewed, in terms of its independence, because I mean, you've even seen the president. I mean, this shows that our democracy is maturing. The president pleading with the IEC. He came here on nomination and told them, "I want you to be fair. I want you that way. That will make it easy for anyone loser." Because in a dictatorship, no president would even. Jammeh was here and he was, I mean, bullying the old man. We were all there. The old man was like, I told them it will be fair. I told them it will be fair, it will be free and fair. But the president is coming here and pleading with these people, telling them that I want you to be fair. And for the very first time, you have an IEC where people are accusing of being an opposition. I mean, I'm an opposition thing where you're having opposition members in the IEC trying to rig an election for an opposition in a country. You know, if this was the times like, you know, those days, the junglers would have been here. They would have been here. It was tough that night. There wasn't many people here. They were just passing. These heavy machine military vehicles were just passing left, right. You don't even know where the whole of the back side of the election house was all full of NIA people. You see people here, you don't even know what they are doing here. This place was really quiet. But look at it. Tonight, everybody is here. A lot of reporters are here. This was in case in 2016. And let me tell you what a senior UN official said to me. She walked in here, and then she was standing right there looking at the setting, and then she said to me, "This is great." She said, "A private in the heart of IEC."
She was so excited about this, and she said, we hope that this is something that would continue, that we will continue to see in the Gambia. And Banka Mane, it looks like Simon Mambaturo. I'm looking at the comments here and there, and everyone is like, whatever people cannot wait anymore. Father, tell them Babin Kanafa won't be the Swansea. I can't follow Nisimem Swamu Samati. I'm been aware and I'm the Swansea Abanta. So I'm dying any minute from now, this thing can go down. So I think people just need to have patience so that these folks can do. See, the kind of mistake that they are lamenting right now, Usman is lamenting right now, are the kinds of mistakes that they are trying to avoid. Which means we need to have the patience, allow them to do their job, collect all the numbers, put everything together, make sure they are sure about what they are about to announce, so that they don't have to come back and say, oh, we made a mistake. So this is good. I would rather have them wait and take their time and do it right than come out here and say something that they will have to come back and rectify later. I mean, as far as the IEC is concerned, myself personally, I've been going to polling station after polling station today. And part of what I saw was very impressive. One, the process was so transparent. These bins, the marble bins, they will literally display it in front of everybody. They will turn them upside down to show that there is nothing in them. The sealing of these things, they did everything in front of not just the polling agents, but also the general public. You literally are seeing it on full display right before your eyes, and then they will take them inside, and even that inside, the building will be inspected to make sure that there is nothing else. I mean, it was just, the whole process was so impressive. It was not even funny. This could go down in history as the most free, fair, and transparent election in our political history. I am telling you. I haven't seen anything yet that gives me any indication that we should have any concerns about these elections. Whatever results are announced tonight, and I think that's why I said, I was impressed with even Asambu Janjai, because one man in this process, the way it's going and the whole process, the way it's executed, one man cannot influence this process in any form, shape, or fashion. You literally have to bribe the whole entire food chain, the whole entire chain, from the polling agents to even party militants. Literally, it's just, you cannot do anything with this. But even if you bribe them, what are you going to do with that? That's what candidate is on the spot. And Musa and Coach, you all can come in anytime you want to. Anytime you want to say something, you can always come in. I think one thing that I realize, and sometimes with political parties, this has been my issue with them. Even when we were doing the reform process for this electoral process, you talk about certain issues that will strengthen our process. Some of them will say no, because they are so comfortable with the system, and people are so comfortable with the system that we have that they don't easily want to change. And when issues happen, they want to blame somebody. They want to blame this. Of course, when people do things like, I mean, for me, I think removing CAO, so it was more of like managing the elections. Yes. But after that, any of the other process, I think people are just more trying to create noise. And, these are the issues that kind of frustrates our entire process, because instead of people understanding what is happening, what is going on, and how transparent the process is, IEC cannot give anybody, they cannot cook any number, they cannot give anybody any vote. Right. What you have is what you have. Either you don't do proper campaigning or you don't have supporters. And so if that is the case, I mean, give us a break. Well, Musa Ajang yena coach ak pa Ousmane sen nit ñaa ñu sonal diaspora bi kenn déggut ñu ngi message ñoom dafa mel ni ñoom ñoo dëkk fii ñu ne na sorti gaaw last one we ko aye won so more than this time but this is what I wanted to say as somebody who has participated in elections before as a polling agent. Musa has never participated. Musa, the first time he voted was 1961 for now election, or 60. But no, but here is the thing about these elections, and people need to first. I think it is proper to congratulate everybody, all the stakeholders in this election, because this is. Man, I've been part of elections for a very long time. This is the most open, the most the fairest elections process that we have seen so far. This one election where I see even Alcalos give speeches at opposition rallies. During Jawara time, that was not going to happen. You were going to lose your position. Your Alcalosship would have been gone. And this one election, after everything we know, not a single individual was arrested for an opinion made or a picture taken. And every candidate was given proper security,
to go with them all over the place. Now, that said, the election Sibopam, like the CA thing at Ludal Nyomai, I think that was silly and needs to be changed. We need to have a total revamp of our electoral process. But like Seth says, most of these political parties, including the opposition, are so comfortable with the process Sibopam, they don't want to change it. Not the new ones. The CA might want to change, but maybe the UDP or DOI or may not be too inclined to have that change. Because it is one thing that they know and one thing that they've been comfortable with, and these elections cannot be stolen. And this, what happens? There is a process that the election takes. The most important part in our electoral process, where any new can happen, is the voter register. This is where you can go to Urokang and have the Alcalo say that Pa Usman Juf is a Gambian, and Pa Usman Juf will be given a voter's card. Or Musa Jengmingam de Kungel la joge, you ne Gambian that you joko voter's card. That's the only place that you can do that. But when that happens, there is the revising courts. There are the revising courts they are established. And everybody in the country, and private citizen or political parties, any entity can go to court and say, you know what, Musa Jeng was born in Kugel. Musa Jeng cannot be registered as a voter, and these are my evidence. And if you can prove your case, Musa would be, the revising courts will rule that Musa's voter's card should be stricken from the records. The first validation of the electoral process was when the revising courts were established and not a single Gambian or political entity went actually happened. Yep. Not a single person went and challenged any registration. So pass the registration that happened, well, when you said went to the courts to challenge the attestations given by the mayoress of Banjul. But that could have been also challenged at the revising courts, but that was not. So those people, stay pat. So meaning that all these 6 candidates, maybe with the exception of SFL, who also had the opportunity to do that but did not, had the opportunity to challenge the voter registration. They did not. So they gave the IEC an A+ for that. Now the nomination, that was a whole kind of mess. But the voting, there is nobody who can steal voting the results on election day unless I polling agent like that. Because the way the process works, especially now with the on-the-spot vote, you see, Jammeh lost mostly because, of course, Talon and Officamba, voters Karabia, and the on-the-spot counting. You are not transporting it, Mulo Rural Mutobi, Mulo Sui, the Kaboxisi, the polling agents are there from the beginning to the ending. That's why yesterday when I saw that mistake, when they put Halifax picture on GDC's Nakaratura Khan and GDC Mama Candes on Dois, I told people there's nothing to be worried about, because when it goes on election day, all the polling agents would inspect all the voting cards, make sure everything is in order before they can start voting. If you have any objection, unless that is solved, they are not going to be voting. So to me, this is just what I want to say. We are very happy that all the political leaders have carried themselves maturely. Their supporters, the same thing. They had peaceful campaign. People went out and voted peacefully today. Ganar de Ufa, went there Ufa, and nothing happened. Let's just give this process a chance and allow the IEC to announce the correct results. And then whoever wins, whether you like it or not, fortunately, unfortunately, for the next 5 years will be the president of the Gambia. But let's not preempt the process. Let's give it a chance. I want to come in there. So if it's when something happens, the Constitution gives you 10 days after the declaration of results to go to the Supreme Court and challenge the results. This is why whoever is elected cannot be sworn in until the 19th of January to give this whole process a chance so that we would have finished everything. So that's low regla Lulu amna solo. I want to piggyback on some of the things that you have mentioned. And going back to the issue of 2016, Fatu Sibopam wahna kosiga now, she said it. Some of the politicians were looking forward to some of these things to capitalize on. All of nyanak daf de faral di wax ne bul bañ ku lay kal ci gaali xaj waaye bum la fekk nga ci lekka buñ la jiñ do ma fekk la ngay soccio ele lire. Yes,
knowing that they are desperately looking forward to something they can cling onto to dispute the results or cause any mayhem or chaos or whatever it may be, well, a delay process be. I mean, I think we need to be very meticulous, and the IEC here are the biggest stakeholders here who need to be very careful in what they do, because already any opportunity. And as Lamin Ndiaye said, he appealed. I am asking people, President Barrow, he's been very consistent lately. Amul ben speech bu mo def ñaarel te du ñaax IEC. Why is Barrow continuously asking IEC to be fair? And this is equally piggybacked by some of the things we are seeing on social media from his supporters. IEC nangen fair, we'll be careful. In fact, dem gis na a message from one of them that is actually claiming ñom pare nañ. So IEC repair, but if anything, they are going to the streets and policy, one IEC, one policy, admit, anything, they are going to go out on the streets, they need a permit, don't talk, they have permit. I saw a message like that. Yes, I saw a message like that. When it comes to the election observers and IEC, I was just talking to Fatou Kurubari, who was with the NUP, Abdullah Ibrahim Jammeh, in Bilkama and Felenele, Lamin, and some of those areas. And from what she told me, election observers, election observers, international observers are concerned with IEC not following the COVID-19 guidelines because people were there voting, sewing mask, no social distancing was, people were coughing there, and the election observers did mention this to them, as little as it is. That is something that is worth looking at. So my final thought would be reinforcing or confirming the independence of the process and how transparent it is, as said by Banka and others. I spoke to Musa Dahaba, who is in Nyani Dogo, and CRR again, who is there reporting for us, for this panel. And from what he said, Binyo Conte results this year they have 2 polling stations, and this is the first time that Nyani Dobo is having 2 polling stations for Funono. And there are 3 villages. After the voting was done inside the classroom, as Banka said, everything was brought outside. Sikanam. The counting was done publicly, as Banka stated, in front of the Alkalo Munemung of all these 3 or 4 villages. New vote, send Alkalo big Imam be it chairman public being for one, attending this process, and they were all very happy about it. So this is a big plus. As far as the transparency we are talking about is concerned, and to fake every single polling station, across the country, there is no doubt that Lee is going to be very hard for anybody to rig this election or to claim anything. But still, I will emphasize IEC. Thank you very much, Musa Jeng, and then Dr. Ismail Sise join you. Yes, Musa. I was just going to tell Paus, everything that you said, we all do agree. The most important part is the IEC an independent entity? We think they are. Are they leaning on trying to steal the election for any party? We don't think they are. Is the process in itself fair? We think the process is fair. Did they make mistake in the past? Like Sid was talking about, every party knew exactly the total number of votes. In fact, as we are waiting now, pretty much UDP, NPP, and all these parties, they know who won Banjul North or Banjul South because they got the unofficial results. They've made their own tabulations. Everything that IEC is doing is giving us the official information. If you look at how elections are conducted in other African countries, I think we should be proud of ourselves. Have they made mistakes in the past? Huge mistakes? Yes. Like especially seeing Dr. Right there now and not being out there contesting, that's a clear indication that mistakes were made. But again, the entities should also be commended so far for what they have done. Why, Fatu? It's almost 26 after 10 in the Gambia. I would have thought by now results should be rolling in. At least when I told you the results in the door after 10, you think that was too. So they might do Banka la confused.
you know. Man fogoon naa ne nag tey nii 10 after 10 wax dëgg yàlla am nañ mosol nañu benn constituency ndax ñu am sax lu ñoo saxar meku paos. Why folk now maybe they having I mean at some point there were some places you have the voting was still on. Yes. Because I don't know, I think Sukuta, I don't know, I'm not plus you have the voting was still on. And even some place in Basse. So that maybe has to do with the size of the crowd. Size, and of course maybe that was that was already in their waiting. Yeah. In their waiting. But now we have Dr. Ismaila Cisse. Always my favorite political analyst. But then along the way he got busy with politics and he abandoned me. So Said is my favorite political analyst. Why Said told me that Ismaila is his boss. Yes, he's my teacher. Boss, I would like to welcome you here. Some predictions were made from Banka and Lamin Jai. They predicted that NPP will win. Said did not do one. Coach Pasamba predicted that Halifa Sallah will win. Are you going to predict? I'm not very good at predicting. Keep the prediction for now and wait for the official results as announced by the IEC. Okay. Yeah, so Doctor would also wait for the official results. He's going to be in my camp, and that's also Said Matijau's camp, and Musa Jenks, right? And that's also Musa's, that we wait for the official announcements from the IEC. Yeah. So far, I heard that Sukuta is still voting. Really? Yeah, maybe that's the reason. We can also confirm from IEC. Yeah, but I know, yeah, so what Said is saying, he got information, we cannot verify the information, that Sukuta is still voting, but before, in the previous elections, they used to announce Janjambure, right? Yeah. But now, like, I mean, you have to wait until all the results, I mean, everything is closed before you can announce. Oh, At really? least, well, I think that should be. In fact, that has always been the case. Yeah, but they used to announce Janjambure first. Yeah, Janjambure comes first. All polling has closed. But all polling has to, voting is still on. Voting has to end before they can proceed to the next so now I understand. Yes. So now they cannot announce because, you know, there were long lines today, right, Doctor? Yes. Oh, there were very very long lines. So these are people who are already inside the polling station, so they cannot take them out. They'll have to wait for all of them to vote, and maybe that could be the delay, right? Before the counting and all of that. So this is going to be very long because some of the constituencies are very complicated. You have Combo South, more than 60,000, staggering 60,000 people. You have Sani Mentoring, it's also more than 50,000. Sani Mentoring alone, 53,000 voters. So these are huge constituencies, and I think the IC will want to take its time. But now let's talk about this. Out of here anytime soon. And so we're not getting out of here anytime soon. That's what Lamin is predicting again. It's going to be his second prediction. We're taking note of all of this. But Doctor, here's this thing that everybody was saying during the campaign, that Essa Faal and Mama Kande would be spoilers. And a lot of people from the opposition were saying that the incumbent may not win because a lot of his votes will be taken by Essa Faal, an independent candidate. Do you think that Essa's votes could really affect him like that bad? No, not necessarily, not actually. I think what we've seen in these elections is purely tactical voting. Voting not because you want a candidate, voting to prevent another candidate from winning the elections. That's what we've been seeing in these elections. That is why there was some miscalculations by some people, some armchair analysts who were doing some ethnic arithmetics and some regional arithmetics, and they got it wrong. It wasn't the case. It was more of tactical voting. And that is what that will reflect the final results at the end of the day. You'll see that some of the people we thought would perform well will really perform badly. Well, that's unfortunate. That's what Doctor's talking about, tactical voting. Do you believe that there was tactical voting? Like I've heard people say that in Gambia, that, oh no, we know this candidate is this, but because we don't want that other candidate, we're going to vote for the other person. Did you hear people say that as well? I mean, everywhere you hear that. Even this morning, you know, going somewhere, I had somebody say, this one is the best candidate, but I decided to vote for because voting for him is waste of vote. I mean, you hear people that believe in those kind of stuff, and that's the exact tactical voting that Doctor is talking about. In Banka, you believe there was tactical voting?
Yes, but no in a way. You see, that's why I disagree with Doctor. Gambian voting, and I think I've discussed with Lamin way before, months ago. Gambians don't vote for, they vote against. That's their voting pattern. It's always been their voting pattern. They don't vote for. So when they vote for Barrow, they are not voting for Barrow. They are voting for Barrow because they're trying to deny somebody. That's Yes. That's why I said I the voting concept. But for a different reason. Because for them, they have a whole different mindset as far as how they do these things. And I think this time too, Doctor, it's driven by ethnicity to a great extent. I didn't say it was. I did not say it was. Oh, okay. No, I didn't. I said some people made ethnic arithmetic. They got it wrong. Oh, I see what you mean. They thought that ethnicity would play a key role, and now, this is not about ethnicity now. It's about tactical vote. No, technically it did. It did to some extent. Yes, because the reason why I'm saying it did is that the quote-unquote technical, let's call it tactical voting simply now. The tactical voting, to a great extent, is driven by the ethnicity thing. And that is, here's the thing. Every time we used to say that, well, UDP, some of these ethnicities are concerned about the UDP government because of various reasons, things that are real or unreal, it doesn't matter. But this is perception. Like, for instance, the Fullers. This idea that, oh, the Fullers are being targeted because they are the ones that are being treated as foreigners, that is it real or not? That's a whole different story. It's a perception. It's a perception. So but my concern here is that had UDP changed leadership or rebranded within the short period, would people still vote that way? Yes. No. They could have changed the dynamics in that regard. That's why I said these things, there's more to it than what we see. But the ethnicity is kind of sort of central to it, even though people don't want to make it sound central. I think the technical, if you look at 2016, people who voted for Barrow in 2016 were voting against Jammeh, not for Barrow. I remember a lot of people saying that. Right. So again, I guess you can call it tactical. Yeah, it's tactical. You can call it tactical. Yeah, because I'm just looking at the reason for it. I think Banka also, you're just focusing on UDP because it's also the same game with Barrow. There are people that would not vote for Barrow because, I mean, they don't feel like it's suited for the job. And so they prefer to vote for UDP instead of Barrow. My point was, there will be a lot of voters who literally voted for Barrow because they want to deny UDP to be. And I'm saying also it's similar on the side of UDP also that they have quite a number of people that voted for them. These are the neutral voters I'm talking about. The neutral voters. I'm talking about neutral voters, not the committed ones. Because the neutral voters, if you look at it very carefully, and this might begin to show in the dynamics, when SRFL jumped into the race, a lot of people actually thought SR would take a lot of votes from Barrow. Because of the demographics. Looking at this crowd. Okay, now let me just ask. I mean, those people. That's why I said they are. Armchair analysts. Yeah. What reason did they give to say that? What made them suggest that SI will take a lot of votes from Barrow? Like, why? Why would they suggest that? Why? Because what reason did they give? Base happening to be, say, Wabanjul and in general. Doctor, that's and people thinking that SR ran the race. That is why I said the arithmetic they made was wrong. Right. I agree. It was wrong. I mean, you can't think that because SI is Wolof, it means the Wolof of Banjul will vote for SI. That's someone comment to I think it was a wrong assumption. Banjul has refused to turn around. Oh my God, they're so mean. They can be very mean with this little post. We haven't seen the official results yet. These dynamics could probably still be the case. So let's wait for the IEC to make the announcement so we know what actually happened. Let's wait for that. But there's also talk about tribal voting. I know a lot of people don't want to discuss this because it makes them uncomfortable. But I did my own research and I checked online. There is this research there that's written by a white person. And this person said that in Africa, it's about tribal voting. You know, for me, I think the case of Gambia could be a little different. I mean, if you look at Jammeh, Jammeh came from what? The Jola ethnic group, and the Jola is about 10% of the population. Yes. And Jammeh was winning votes all over the place. And what was driving that? For me, I think in Gambia here, people mostly vote based on interest, like the patronage, what you're gonna give them. In most cases, that what people vote, but it's not entirely based on ethnicity. I mean, if it was only ethnicity, then Jammeh would not have even win one election. In fact,
I mean, that should be an example. I think it plays a role, but it's not the only explanation. It's not the only variable we can use to explain why people vote the way they vote. There are other they call it confounding, hidden variables. If you do an experiment, you realize that perhaps yes, but there are other factors that also play in, and I think we need a thorough empirical study. I think I've not seen any recent literature which really examines the voting pattern of Gambians properly, like proper empiricals. I think that is needed now. I think the political science unit should really do an empirical study from 2016. Because in 2016, the voting pattern. To look at the voting in 2016 and now with these elections, we have enough data out there to help us understand. And he's right. Jawara used to win in Fonyi. Yeah. Jawara used to win all the Fonyis. He never lost elections in Fonyi. So tribe, yes, ethnicity. So are you saying it doesn't play a huge role? It plays a role, but it can be explained. Other factors can also explain, like the incumbency, depending on how good you are able to reach out and feel that, being seen as someone of unity, because people have to eat. At the end of the day, people think of their survival. I don't even understand my point. I mean, I see a lot of people, they get into politics because, they're looking at what their communities can get from politics. It's about the development. Jammeh will say, if you don't vote for me, no vote, no development. And we've seen what he has done in Kiang, especially during when we were constructing that road. Kiang itself was, they constructed all the way to Kalaji and then Jom Kiang and then went from Jara and then moved. So it was targeted. And some people will say that, the chairman is getting set. Yeah, it looks like I've seen everybody now moving towards where the chairman is. Yes. It looks like he is getting ready to start the announcements of the results of the 2021 presidential elections, where we have 6 presidential candidates. It looks like the chairman is getting ready, but like I said, we're right here at the IEC. So again, Ms. Dara, once he starts, we will connect you directly. Musa Jeng, like you would tell people, what say you? We're talking about tribal politics. What say you? Trust me, in the past, there was a piece that I wrote just a couple of days ago, that the voting patterns as far as Gambian elections were concerned were driven more by incumbency, tribal, and of course, patronage. Now, this is one election that we all believe that maybe we have a level playing field, and we are assuming that incumbency may not be all that of a factor. So this is supposed to be the election, a template that we can look at to see how tribal politics, how tribe influence our politics. There is absolutely no doubt that tribal affinities has a lot to do with our politics. Like when I was getting ready for this program, there are constituencies that I don't know very well. I will go and look at the polling stations and I look at the name of the villages. Is this like a Sare Alpha, or is this like a Mandinka enclave, or is this like a Fana Fana enclave? And I could use that to see, what their voting pattern is going to be. That's just our reality. And it's not only in the Gambia, like even here in America, we all look at that. When we have the Senate race in Atlanta, they're looking at where is the Black concentration is. And that would give you indications how they are going to vote. That's just part of human nature. I think our ethnic differences, without a doubt, does have influence in our voting patterns. So does, I'm hoping, maybe incumbency or patronage. But again, let's wait for these results. That's going to give us indications. Has our country kind of evolved, or are we still stuck in yesteryear, the way we used to do business or the way we used to vote? Because obviously, I don't think messaging or even all these manifestos that are out there, that our folks are paying that much attention to it. And again, what Dr. said about tactical voting, he's absolutely right about that. This election was driven by what I call the binary trap that we have been in. That is why when ESA came, because there are some voters, they were looking for a viable third option. They did not see it. They saw that it's either going to be Barrow or a UDP, unless you put up a viable option. So when ESA came with that hype, they thought that, this may be the one. And that is why people were kind of, did they go off? That's why people, they're here. Yeah, that's why people were thinking that, well, maybe ESA is the viable third option. So again, I think try. I wanna come in here, and
the debate like between Banka and Said Mati saying what applies to Pause one. Yeah, I just want to alert you all. Yeah, I just want to alert you all that we are on standby, that any minute from now the IEC chairman will start making the announcements, and if that happens we'll cut you off. So at this point it will be very good if you can make your point a little bit short, so that when he starts, because we're going to cut off when he starts. Yeah. So between Banka and Said Mati, what is important to note here is Barrow is incumbent, and for people to vote against an incumbent might not be surprising to a lot of people, but voting for an incumbent to prevent another opposition from winning should be something interesting to look at. And I also want to piggyback on this idea of tribal politics and what Musa said about patronage. Just a few days ago, I was here with somebody and we had a discussion, and the person told me she was voting for Jammeh for no reason, but because she has 2 kids who were in the military. Even though she's not Jola or anything, and she was only, those are her kids who were actually putting food on the table for her. And if she decided to vote against, Jammeh, that would have, raised some eyebrows, and her kids are going to be in trouble. And this was the reason why she was actually voting for Jammeh. This confirms the patronage that Musa is talking about. And as far as tribal politics, we have seen it all over. All the funds most likely are swept by Jammeh, and we will see that because he's backing Mama Kande. We will see how well that will do. When it comes to, Kiang and Badibu, we will see how well Ousainou Darboe does there, because he's considered to be okay, the Mandinka concentrated areas. We will see how Mama Kande will do in the other Fuladu areas, etc. So I think tribal politics have also been playing a big role in Gambian election. As you all can see, the IEC have taken their seat right now. I can see, I think his name is Lamin. He used to work at GRTS. Yes, he's still there. He actually helps IEC in terms of the announcement. He's still at GRTS? Yes, he's still at you know who everybody would miss? The Justice Minister. Oh, yes, yes. Dawda Jallow. He used to do all the analysis, he right? Yes, used to on GRTS. Be here. I think the IEC or during elections would contract him to do some announcements and all of that, but he would still work for GRTS. I'm sure he will miss that this year. With the nice voice. Yeah, I think he will miss that this year. Yes. He'll be watching from home for other people doing it. But the IEC is seated already, but they have not started the announcement. Coach Samba Jaw. Yeah, is that not the favorite Samba Jaw? Yeah, people's favorite Sambuja. Coach, we're actually waiting for the IEC. They've all taken their seats. You can see Mr. Lamin. I can't remember his last name. Lamin Cisse. I worked with him at GRTS. He's been there for a long time. This was since I was at GRTS. But I think the IEC will read the results, and then another person at GRTS. I think a GRTS staff. I had Fatmata. I'm not sure if she's still going to be on. After the IEC chairman, she would read again in English, and then you will have the local languages. Exactly. So, Coach, you know what CFE tribal politics? You tell me you dig a lot. I think look at the United States. The Gambia, the problem that you have with identity politics, especially tribal politics, if you look at, let's say now, you have Adama Barrow, who is a Mandinka. You have Ousainou Darboe, who is a Mandinka. These are the supposed two front runners. So who are you going to split the Mandinkas into two, or are they going to say, well, you know what, maybe Ousainou, both parents are Mandinka, but Adama, one of them is Fula. I think at the end of the day, our people, you can become whoever you are, like Said was trying to say. Jammeh was a Jola, one of the minority tribes, but he was being voted in massively by the Wolofs, the Mandinkas, the Fulas. As long as you are an incumbent, people tend to follow you. That is part of the thing. But that does not also eliminate the fact that we have tribal politics. Tribal politics has taken another turn in our country because of how Jammeh was able to use tribe in our politics. We cannot also, run away from that.
Because the same way as Jawara was trying to paint Doi as communist, was the same way that Jammeh was also trying to always paint UDP as this Mandinka party who think that they own this country and all that. So that played a part. I've told people that if there is one person who has single-handedly driven a lot of Mandinkas to the UDP was Yahya Jammeh, because he used the UDP and labeled it as a Mandinka party. And whenever he wanted to attack the Mandinkas, he would also do it through his attack of the UDP, thereby driving all Mandinkas to UDP where they find a home, because they were like, you know what, something must be wrong with this. But I think at the end of the day, these elections, people are, listen, we remember the A.A. Jawara days in Serakunda. We remember Amulai Jane, who was a Mandinka. The Kawurs, he would defeat anybody that Salum area that would come. So these are all things that have happened. In fact, if you read Hassan Diallo's book, who I believe did a great analysis of our political situation, there was a reason when GPP was formed, Jawara was concerned that he can sweep URR if he had Bua Balde. And the PPP decided to go against their rules that, you know what, if we did not select you during nomination and you go, we'll not allow you back in the party. But they were ready to allow Buba Balde back because they know that Buba being a Fuller, Hassan Musa being a Fuller, them coming from the URR could give them problems. So the tribal calculation is always there, but I don't believe it's always the driving factor as to why people vote. Because at the end of the day today, there were people who were UDP yesterday. They are with Barrow. And the reason they are with Barrow is because Sidi doesn't care what tribe you are. No, he doesn't. As long as you are the president, if Dr. Sise becomes president today, Sirija will announce tomorrow that they are causes and will find a way of finding his way in. So that's what it is. The political opportunism is there. The politics of patronage is there. The politics of inducement is there. So there are a combination of factors. But that doesn't also eliminate the tribal angle. But I don't think that is the main factor as to why people vote. During the campaign, a whole lot of people would say, there, if you can see. Yeah, a whole lot of, the chairman is getting ready, but we are not going to miss anything. The moment he starts, we will connect to him. It looks like he's getting ready, but the announcement hasn't started yet. Okay, we're waiting to hear from the chairman. He's all set. We're waiting to hear from the chairman of the Independent Electoral Commission, Aliu Moman Jai. You can see he has already taken his seat. He is getting ready. We have journalists from all over the world. December 2021. And we would like to thank all of you for your time and for your effort for being here. We will start the result declaration immediately. However, we would like to inform you that we will do the results as they come in, constituency by constituency. So we have one result which is already confirmed and for the declaration. So maybe please put our phones on silence. Thank you. Chairman, you have it. I, Ali Moman Jai, zoning officer, presidential election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the Yamura constituency. Yamura area as follows. Adama Barrow, NPP, 657, 657 votes. Ujono AM Dabo, UDP,
454 votes. 454. Esa Baifal, independent. 31 votes. 31. Ibrahim Abdullah Jame, NUP. 12 votes. 12 votes. Mama Kande GDC. 97 votes. 97. And Babukar Halifa Sallah, Joy, 21 votes. 2-1. The results were witnessed by and endorsed by Bana Konjira, agent for GDC. Omar Dem, agent for Doy. Ewa Vijay, agent for UDP. Sia Kajata, agent for NPP. The results were witnessed and confirmed at the Asian House by Alkali F. Conte, NPP, Demba Sabali, NPP, Jabuja, Joy, Mamadi Kurang, Rai Mamadi Kurang, Joy, Mozar, agent for UDP, Madu Absambu, GDC, Ibrahima Nyang, NUP, GDC, Salif Sidikazama, NUP, and James Bahum for Esa Baifal, independent. Thank you. Okay, thank you very much, Chairman. So this is the first result that trickled in. So as we go on, we will do the announcement consequence by consequence. Thank you. So may we have the translation by GRTS. Thank you very much. Well, we now give you the results from Janjanbureh constituency in the Janjanbureh administrative area. Adama Barrow NPP 657 votes. Husseinu ANM Dabo UDP 454 votes. Fal Mbai, that's Esa Mbai Fal, independent 31 votes. Jame Ibrahima Abdullahi, that's Abdullahi Ibrahima Jame, NUP 12 votes. Mama Kande GDC 97 votes. And Halifa Babukar Sala, PDOIS, 21 votes. These results were endorsed by Bana Konjira, agent for GDC, Omar Dem, agent for PDOIS, Ibrahim Binjai, agent for UDP, and Sia Kajata, agent for NPP. The results were also witnessed and confirmed at the election house by Alkali Conte, NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Jabu Joe, agent for PDOIS, Raji Mamadi Plang, agent for PDOIS, Modusar, agent for UDP, Momodo, ABS Mbu, agent for GDC, Ibrahim Anyang, agent for GDC, and Saib Gazama, or CD Gazama, agent for NUP, and James Bahum, agent for Esa Mbaifal. Well, those are the results that has been announced at the moment. We will take a break, and as we go on, and as the results continue coming, then we will announce it as it is. Thank you. Okay, thank you. So we can take our first break. Thank you for coming.
announced by the chairman of the Independent Electoral Commission, Ali Umamanjai. We've just had his announcement, and that was followed by, of course, that of Mr. Lamin Sise of the Gambia Radio and Television Services. So right now, the results that we have so far, the first, as always, is always Janjanbureh, and the results are as follows, just to bump to what quick. NPP, according to the chairman of the Independent Electoral Commission, NPP has 657 votes. That is 657 votes. UDP has, the United Democratic Party, has 454 votes. That's 454 votes. Esam Baifal, an independent candidate, has 31 votes, and that's 31 votes for Esam Baifal, an independent candidate. Abdullah Ibrahim Jammeh of the National Unity Party has 12 votes. Abdullah Jammeh has 12 votes from Janjanbureh, and GDC, Mama Kande's party, has 97 votes. Mama Kande has 97 votes. And now let's get into this. Dr. Sise, what do you think? Janjanbureh is very small, and it's always supposed to come out, and it looks like Barrow, Barrow actually is leading over there. The UDP, apart from Barrow and NPP, UDP, the rest are really far behind. Kande has 97 votes. SFR has 34 votes, I think 31 votes, and Doi has 21 votes. Yes, Barrow has 21. 657 votes, and so yes, Barrow is leading Janjanbureh, but remember, Janjanbureh is a very small constituency. So it's the first results for tonight, and Barrow is leading. Yeah, but Janjanbureh is really small, and if you look at the margin, it's 657, 454 to 12 to 31 to 97 to 21. That's a big gap, right, Said? Well, I mean, yeah, within Janjanbureh and compared to the others, yes, it could be a significant margin. But I also think we're talking about 1,600 votes, so the night is still young. I mean, so, but of course, Barrow is leading. So for me, I think it's still young. But again, I mean, anyone with one singular vote is the winner. So yeah, it's significant. It is Raugadu. So can you explain this for the people out there before we come back to the votes? When we talk about Raugadu, is it like bala ñuy pare sa ku raw rek mu jeex wala dañuy xaar ba yépp pare? Suñ counté votes yépp dañ ko allocate yépp ku rawé benn vote sax mooy win. So dafa fekk wante jël nañ yépp waaw jël nañ yépp counté nañ yépp nekkul per constituency because tey suñ election bi yépp benn constituency la. Mu nekk presidency la so benn constituency la. So 53 constituency yu ñoo vote yépp dañ ko bolé yépp pour mu nekk benn te ku rawé fofu nonu ku rawé benn vote sax moo win. Okay. So yeah, so Banka, what's your take on the results? Lamin first. Well, I think the moment that we've all been waiting for has arrived. The issue of the IEC announcing the results and not people taking things and then putting it online. But we've seen the IEC chairman come out, and then the first constituency is out. Now it is clear who won in that constituency, President Adam Barrow, by over 650 votes there. UDP coming in second, and then you have the other candidates there. This is a very small constituency, just 1,600 voters. Really, it's not much compared to. It's just 1% of the voting population in some of the constituencies. So the night it's still young. You have bigger constituencies that are coming, and this one. Well, combo. It's a combo. Yeah, but also be careful also here. Yeah. Sometimes this Janjanbureh also speaks a lot. Yes. Janjanbureh can give us an idea as to how the night will end or how really? the morning How? will end. Well, that's how Janjanbureh always does. Oh, really? Oh, I didn't know that. Janjanbureh can tell us how the night will end. Oh, yeah. Don't be surprised. Earlier on said Banjul. That's Banjul that does that. But for me, this time it's not going to be Banjul. I mean, we all know how Banjul was going to vote, right? I was with Jegan yesterday, so I told them that NPP is going to sweep Banjul. Yeah. I had no. So for me, for Banjul,
I saw some poll done by one Ghanaian guy, which was saying that NPP was going to lose Banjul. I don't know whether you saw that. Yes, I saw it. I saw it. I was laughing. I was like, you remember the mayorals? UDP got 26% of the votes in Banjul. Then there was no NPP. Then it was the coalition was on. So you cannot come and tell me that now UDP will get 40-something% in Banjul. So obviously, but for me, I think let's pay attention to Janjanbureh. Janjanbureh might give us a clue as to how the night will end tonight. But also, Janjanbureh is also rural. Is it okay we translate in the local languages in terms of the... Yes, we can do that. We have a declaration of the results from the IEC right here. This is an official document from the IEC which has the declaration of the results. And Mbadingol kom lani afnyame abete ya telefona ngafo na kangol to suru kango mandinka kango in the local languages. So idame for wole makati Janjanbureh ye makati IEC chairman no ay wole to fo kom ngafale nyamen atala mu moti me alon kay nomba mengo men fo ni wole bita nate mam men fo ni woti tano. So ako President Adama Barrow la patio NPP ako wol keme woro tal lulu anis woro wula ye wala soto ye wala keme woro tal lulu ani woro wula NPP ye wala soto je loye Usenu ANM Dabo UDP woye keme nani anin tal lulu anin nani ate wala soto je keme nani tal lulu anin nani Essa Mbye Fall memu independent candidate we carte keso men soto makati Janjanbureh wolen carte kese tan sabati anin killing carte kese tan saba anin carte kese killing nye wala soto Essa Mbye Fall memu independent candidate Ibrahima Jammeh wolen Ibrahima Aliou Ablaye Ibrahima Jammeh telemu NUPT National Unity Party ate men soto Janjanbureh wolen carte tan anin fula carte tang anin fula Abdullah Ibrahima Jammeh NUP ate wala soto makati Janjanbureh Mama Kande atele mu GDC ate men soto makati Janjanbureh wala carte kese tang kononto anin 97 yes carte kese tang kononto anin worowula ate wala soto carte kese tang kononto anin worowula Mama Kande GDC wala soto Halifa Abubakar Sallah PDOIS Halifa Abubakar Sallah PDOIS ate men soto makati Janjanbureh wala tata kanyan carte kese muang anin killing carte kese muang anin killing ate wala soto statement biding ma dafa wala wow wow biding announce wow so I see luñu wax mo nek ne President Adama Barrow NPP amna hey 657 dañ ma lay xas ne man suma olof yi la juróomi téeméer juróom benn téeméer xaaral ma bi juróom fukka ak juróom ñaar juróom fukka ak juróom ñaar waaw juróom benn téeméer juróom fukka wala Moussa Dieng mu ngi fi wala coach ak Moussa Dieng na gaay jaafa boobu coach mu ngi Moussa tam mu ngi fi Ana Moussa Dieng subscribe let me try wow because man moom fii mun naa jaar sa docteur nekkul di wax dama ko def mun naa let me try try moom loolu wóorut docteur mun na def ko try ana ñoom Moussa Dieng you guys are struggling to say this in Wolof can you imagine you seriously but doctor I can bet doctor I don't think you can let's go what go say this in Wolof yeah wait doctor said he would try let's go doctor suma mbokk yi ñu ngi la nuyu di leen dalal fii si Fatou Network ñun mi fi nekk tey pour ñu ak Paradise TV ak Gambian Talents TV ñëw waxtaan ak yéen tey si guddi si results yi ñoo dugga see am na benn bu dugga si léegi nii nag ay si chairman bi wax na ko léegi nii mooy results yi jógee Janjanbureh mooy Makati di wax ne kii Adama Barrow ki jiite NPP mu ngi am juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar la am kii Dabo Usenu ANM UDP mu ngi am ñeenti téeméer juróom fukk ak ñeent kii mi nga xam ne mooy Dabo Usenu ANM UDP ñeenti téeméer juróom fukk ak ñeent kii Mbye Fall Essa Mbye Fall independent candidate mu ngi am fanweer ak benn
Essa Mbaye Fall mu ngi am fanweer ak benn Jammeh Ibrahima Abdoulaye NUP mu ngi am fukk ak ñaar Jammeh Ibrahima Abdoulaye NUP mu ngi am fukk ak ñaar Mama Kandeh GDC mu ngi am juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaar Mama Kandeh GDC juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaar Sala Aboubacar Halifa Doy mu ngi am ñaari fukk ak benn ngeen xamee ko loolu ñu ñooy result si jógee IEC jógee Janjanbureh jërëjëf. No, honestly, doctor, you killed it. You know, and the father, yes, father, I'm telling you, when you are caught off guard with these things, yes, you can struggle with them. Yeah. I think it also shows your state of mind. Yes. Like right now, I think Doctor is very calm. I don't think we are very calm. Because I wasn't part of the elections today. But Doctor, it would have been interesting. I mean, how do you feel? Because you didn't know you were going to not be part of it. And then it happened. How did you feel today? Well, I think I had reached the climax way back. I think it would happen weeks ago. So I think from last week to today, I was already resigned to the fact that I'm not contesting anymore. Yes. So. But you told me you are contesting. So what changed? You had emphatically told me that you are contesting this election. Yes. And all of a sudden for you to abandon that. No, but I did not abandon it. I don't want to go into the specific. We all know what happened. So it's unfortunate we did not contest. It would have been interesting to see how CA would have done, especially in Janjanbureh and other constituencies. But it's not our time, and we look for our time maybe 2026. And we just would want to have Coach Musa and Pa Usman back. If we can have them back, it would be great, so they can also give us their take on the results that we have here so far. The results are from Janjanbureh, Makati Janjanbureh. For the past years that I've been watching elections on GRTS or listening to them on the radio, it has always been Janjanbureh first. But why is that? Is it because it's smaller? Yes, it's got 1,600 and something voters. Just because of, it's easy to count. I know that the Combo South will come last. Combo North, Combo South, Sane Menteng, those are the constituents that will come last. They've got over 50,000, 6,000 votes to count. And with the way things are, I think the IC will be very, very cautious. They'll count and count again and make sure everything is intact before they come out with the results. So look forward to a very, very long night. Well, this already is looking like it's going to be a very long night. And but then we said we were going to buy a lot of Red Bull and coffee, but we don't have drinking that. We don't have any. Yeah, we don't have any. We better get some attire here today. Yes. I have my boys here, so let's see. Yeah, I don't take attire, so it's going to be tough. Man, poor man, you talk me elect is okay. Parce que election la, election. I think nobody would This happens every 5 years. Yeah, but the thing is, how about if we fall asleep? You can't fall asleep. On air? There's so much excitement. Exactly. But I was falling asleep. I was on air in the afternoon. I was getting really sleepy. Yes. I was this is different. Because the results are coming now. I'm not making any promise. Yeah, but why is IEC putting us on hold like this? Because I know that by now a lot of other results are in. So I don't know why they need to be counted, verified. They have certified, signed, and it's a process. I think it's better to be very cautious than to rush the results and then we have to go and do it again. So let's just give them time to do their work. So it looks like the candidates by now, maybe they know what we don't know, because I can see the signatures on here that is all signed by their people. Yes. So I'm sure if this happened everywhere that voting is concluded, maybe they know by now. Batu, all these, you have to understand, all of these political parties have polling agents. Yes. Guys that are literally at all these polling stations. So essentially what's going to be happening is, the moment they count these votes, each and every one of them is texting their own guys, or at least the party apparatus, saying these are the numbers we are getting here. So when they collect all those numbers internally, they are looking at this and saying, it's just like the exit polls in the United States.
They're looking at this and saying, well, it's going to be a good night or this is going to be a long night. So, and I'm sure you can tell what is going to happen. Any militant or people decide to kind of quiet it down a little bit, then you know they are getting bad news. It looks like we have. It looks like we now have Coach and Musa and Pa Usman back on. Musa Jeng. Fatu, interesting. Here goes Janjanbureh. Most people are saying that you're just looking at over 1,272 votes. Interestingly, the voter turnout is almost 79%. I mean, that's really good. And Barrow is leading by 51%, followed by Usainu, 35%. And then you have, of course, Mama Kande, 7%. 8%. And then Esa, 2%, Halifa, 1%. Now, we're not talking about a lot of votes, but it's saying something. Where is it coming? It's coming from CRR. Everybody is saying it looks like Barrow is going to do well in CRR North. And of course, the first results that we're hearing, Barrow is leading. Forget about by how much. These are not a lot of numbers, but it's looking good for Barrow so far. At least the expectation. He's supposed to win CRR. For UDP, they shouldn't also worry too much because they don't have to win CRR. The expectation is keep it close. Keep close in CRR, keep close in URR, and kind of wait for the fist fight, the house-to-house battle in Western Division. That's the game plan for UDP. So yes, they just make 30-something% in CRR, but if you look at it on the whole, it's not too bad. So expectation-wise, Barrow did what he had to do. UDP, some extent, did what they have to do. Mama Kande, and this is interesting. Mama is not doing well, really, because these are places that he's supposed to give Barrow the run for his money. He's not doing that. And again, this is where one can look at it and say, if UDP is relying on the Mama factor in order to kind of squeak a win, this is not a very good telltale sign. Again, congratulations to the incumbent. And again, UDP is right there. Like we always say, this is going to be the battle of UDP and NPP. And the first results has reflected that. And Coach, yes, Coach. Yeah, I'm looking at it from, because you have to also look at these elections and then look back too. If you look at the last elections, 2016, Adama Barrow had about 359 votes in Janjanbureh. He lost there, Jammeh won. And Mama Kande had 50-something votes 58. There. Now, but if you look at Mr. Dabo, Usainu, the last time he was on the ballot was 2011. He scored about 202 votes in Janjanbureh. So you can see that there is an uptick for all of them. Now, what would that say? Are we going to have something that is close? Because at the end of the day, what is going to be interesting is the gap between the two candidates. Because that will tell you where we're going. One may win, but it can be a squeaker, like they say here. It could be something that is he had the last time. Mr. Dabo too. The last time he ran 202, now he is at 454. So it's going to be a very interesting night, definitely. Be a very interesting night, and that's what Coach Pasamba Jau just said. And now we can hear from Pa Usman. Janjanbureh results, Pa Usman, you've also seen them. The NPP is leading with 657 votes. What is your take on that? This is similar to what I saw earlier, as we have people on the ground. What they sent is similar to what it is. Coach Mone is close between the two of them. I think the coach dafa predict on win. But then, yeah, it is very interesting. Looking at the numbers, the comparison between 2016 and Legi. Actually, looking at how well
Barrow did this time and how he did. Campaign B, what happened in CRR, when we saw the candidates there, when we saw their numbers there, when we saw the videos and the pictures at Janjanbureh, to me at the time, I was like, okay, this looks like it's going to be very tight. 51%, of course, is a good standing for Barrow. If he continues this trend, even if we have a new constitution, that's definitely what he needs to win. To fair corner, we are looking at this. We have a new constitution. We're talking about 50+1%, and that is how much he had. So, which is very good for him if he keeps it. Obviously, there are other areas that UDP will definitely do better than him on. So, it's too early. But then, congratulations to Barrow here, and we look forward to how it goes. Mama Kande gis nañ numbers yim pool. Crowds we've all been saying it. Then they rent crowd, they take their crowds everywhere. Now this is what matters. Not the videos, not the pictures we were seeing, where all of them took several gele-geles. From now, Dr. Cissé last said on an interview of Aglamin Diaisach the last time, we were amna yo hamne, then they specialize on it. Dangle na nyata mutonga bugarek, new topoto la kosisa singa yubuko, I mean, new indila those many numbers. Does that translate into votes? Now we will tell. Get it, Jeff? No. All of a sudden, are you guys getting them, coach? I mean, like those, I'm looking at, you know what I'm doing right now, Doctor? I'm imagining the crowds. You know how big it used to be? And then 12 people voted. Yeah. Are you guys kidding me? I mean, look at you don't have Canada. I mean, Mumbai, and this is a whole constituency of over 1,000 voters. Let's put it this way. These election processes and the campaigns and activities have always been like festivals. Yeah. They are not rallies, they are literally festivals. Yeah. The pep talks and all that, that's just a part of the thing. But the real deal, what actually happens there is a festival. Have you ever been to any of these rallies? No. It's literally a festival. People just have a good time. Yeah. Well, why would so when it comes in town, so it's not like they're not going there to get to listen to the candidate and get to vote for them. If you notice, the campaign speeches themselves don't tend to take the center stage. No. It is actually the festivities, the activities, the dancing, the drumming, the good times. But I told Fatu, Yeah, we discussed this at the program at Coco Ocean the last time. We said this. Yeah. That the rallies are no indication. No, but honestly, we have to change this in 2026. We have to let these people know that this is not a festival. When you go over there, I mean, for me, I like I said, I like that part. Yeah. Because it's just like wrestling, you know, you have the humble and all those different stuff. But we should find different mechanisms where we can communicate properly the kind of policies we want. And for me, I think debate is one proper way to have it. Because, you know, the population, you cannot, like, and this Mumbai stuff kind of help in the peace building aspect, because if you look at it, grandparents will go, grandkids will go, everybody will be there, and at the end of the day, they go home. And so those things are necessary, and it drives the interest. But at the end of the day, if it is the issues that we want to discuss, I think those should be directed at either through media campaigns or, most importantly, debate, where we can be able to compare candidates. Yeah, but the debates, I mean, look at Barrow did not attend the debate. He got 657 votes in Janjanbureh. Dabo did not attend the debate. He got 454 votes. The two people Mama Kande did not attend the debate. The two that attended the debate, they got. So, to what extent does this debate really have? This is not fair. I mean, not fair. The issue the debates probably should be conducted in the local languages for it to have impact. You can change this setup, for example. For me, I think, you know, at least have it in local. I think town halls would help, in the sense that you say, okay, this week it's Janjanbureh. The candidates come to Janjanbureh and speak the language of the people of Janjanbureh in a town hall. Speak your policies. But I mean, come to these debates, you go to Coco Ocean or you go to these fancy hotels, you put on your big ties and then you start speaking big English.
the voter in Janjanbureh is not listening to you. Then how about we change the debate, maybe perhaps to local language? Because for me, at the end of the day, what the debate does is that it puts the candidate, it kind of weighs there. And for me, I'm saying that if we are to avoid, or if we want to make our politics more interesting, more policy focused, then that is one way. But of course, town halls are another means where we can do that. But the rallies, I mean, they are the jumbo at Kanibu, Mustafa. This is why Halifa maybe Esa, it's too early, but I'm seeing Esa maybe regretting why he took part in that debate. Because when Esa went there, he said he went there thinking all of the candidates are going to show up, only for him to go there and all of them found it more advantageous to be out there campaigning. So maybe in hindsight, he would have. Not necessarily. I think they lost a couple of hours of campaigning. Yeah. But also, I don't think the debate was bad per se. It was good because what happened was that it exposed them to undecided voters, mostly those who live in urban Gambia, those who care about policy. What I'm saying is that when it comes to mostly rural Gambia, rural voters, to what extent does the debate really sway their votes? Local language. That's what I'm saying. For example, what we could do is to do town halls. Based on certain regions or constituencies where we go to their place and then we make a set of a town halls and speak the language, perhaps that could help. But English language only in a hotel in the Combos. Because, Prado, you see, elections are for and about real people. The people we call real people are the ones he's alluding to, the rural folks, that mom and dad in Kiang Tangkular or in Janjanbureh, who literally, they probably are farmers. I mean, I can go on and on about the criteria here. What I'm saying is these in fact are the majority of this country, and unfortunately the only moment that we have had a very serious conversation about our issues was one that was staged on a platform that was for the elites. When you have something like that at no other place than where? Kokohojon, right? Where did you have Conference Center. The Carabao Avenue Conference Center, where my mom probably has never even heard of. And then you have, English spoken, that is for intellectuals anyway. I mean, not even the regular kid in the high school can understand. I can go through it. I disagree with this kind of issues with the debate. You see, in this country, we need to realize something, that the demography is changing. And the demography is changing in the sense that we're having more people that are educated today. And these are the future. And these are the people, this is what they're interested in. Most of the policies that we discuss. I disagree. I think we have more people schooled and not more people educated. Because the that's a difference. More for access to more people. Like he's saying, if you have a town hall meeting organized around the country, one in Janjanbureh, where literally you look at demographics and say most of the people here speak Mandinka or Wolof or what have you. Because these candidates, thank God, they are all, they are all fluent in few languages. So they can have the conversation in the language and people, even those, an 80-year-old woman, being able to sit there and ask them in her language, what are you going to do for me? I think that would have had the biggest impact. So don't get us wrong. We are saying the debate is good. Who is well-to-do, has a car, lives in a nice place, doesn't necessarily, the problems of this country don't necessarily affect him that much as it does that. I mean, that's the reality. No, but say, don't get us wrong. The debate is good, but it targets a particular segment of society. Yes. Now, we need to complement it so that what it does is that, yes, we can have this debate, but also town halls in the regions to give the people in rural Gambia the chance to listen to the political leaders who want to govern. So that's what the organizers now can go back and we are giving them. We agree with the debate. For me, that's also what I'm proposing. I said, how do we avoid the too much? I mean, the lot of Mumbais that we're complaining about, but to inject new approaches, new ways. And I gave debate as one example. There could be, today we are seeing what? TV advertisement. It's another way. People can just sit on the TV and then talk, and then they can reach people. They can speak in different languages. Now people have access to the media. So these are different ways that people can use. But what I want us to also, factor is that there are different approaches when it comes to reaching people, and there are different people, and everybody is an ordinary voter because every vote is the same. How you reach them is what matters. Let me tell you this about the debate. When it was on, I was posting photos on my personal Facebook. It was going on. You can see Halifa and Esa right there on the podium. And somebody commented on my Facebook and said that, can you let me know when this debate is happening?
It was already on. Yeah. So people, they did not even notice that the debate was on. They're still asking. So I think, yes, it would be good if we can do this in the local languages, at least for now. But Coach Musa, you think we should have debate or maybe do town halls? Change them to town halls? At the end of the day, we have to elevate our politics. It's going to take time. We didn't expect that all of a sudden it's going to be all hunky-dory and everybody is going to be at the, because there is a certain type of politics like this in this country. But we can do much better. And I believe that town hall are a way to go. And I believe that politics going forward, debates would be a thing that we'll be witnessing every time. And if you look at the Gambian people, especially the young people, they love intellectual conversation. This is why every school organizes a symposium and all these things. These are not people, and let's also understand that almost 70% of our population are young people. Some of us, the old ones, are dying. So these young ones want people to come and tell them exactly what they're going to do for them and challenge each other. And I think when we develop that culture of debating, it would help us because it would force the issues to be discussed. And like Banka was saying, the politics, the fanfare, even here in the United States, for the most part, what the policy is, what do they call it, the ads, the debates, that's where you prepare to discuss your policies. Everything else is always a big, nice, giant, bring the bands to come there, dance, people dance, jump, and all these things. You deliver a speech that may have very little to do with all the policies that you're aspiring for. But I think the debating is definitely needs to be encouraged in our country. And when we encourage it, we'll also start having politicians to stop running away from the media, where they will be forced to come to the media and answer questions about these things. So if we have this culture of debate, we will elevate the discussion. The media would now be forced into asking questions that would be uplifting rather than and all those other things that we see. Well, Musa, I just wanted to see this. I'm on Facebook, on WhatsApp. And I think there are people who already started crying already. I'm like, you know what? It's just one constituency. Let's just wait. We have almost Faduman, I just want to say that there is no really difference whether it's a town hall or a debate. I don't even know what the difference is. I understand the town hall, the people get involved and they ask questions. But basically the idea of not just resorting to what we've been doing for the past 50-something years. And I understand that people are saying, like Banka said, I mean, the population there in the Bangkok and Nakalinko provinces. But listen, 59% of the voters are in the Greater Banjul area. So you cannot discount those people. And there is what we call the spillover effect. I'm telling you, when a candidate is able to convince a good chunk of people, call them middle class, call them people that live in the Greater Banjul area, there's a spillover. Let's say, for instance, somebody like me listening to a debate, I'm really impressed with Mr. Dabo, start talking about it, it's going to spill over to my folks in Kaur. So that cannot be, understated. For me, I did say that UDP, there was a missed opportunity. Here you had a candidate, some people would say that it's totally misunderstood. And sometimes, they're trying to put him in a box. Here you have an opportunity to go on a platform and tell them who you are as a person without any filters. I think it's important. That cannot be underestimated because nit mom nit la rek. The moment you listen to the person, at limo wah ang nakalako wahe, how he responds to questions, fiko guy dekale di nga ne kid ak dekut fofu de, based on what I'm hearing from him. So I think now they do that. People will say, well, why didn't they muna decentralize? It's different because people think these are programmed by the party. But the moment you are on a debate platform, people are, okay, now I am comparing Pa Usman Diouf ak Pa Samba. So I think that it should be encouraged. That's why our election needs to go, our politics, in other words. If you want to downgrade, the tribal angle or patronage or some of these other determinants, I think the direction we need to go, having debates, call them town hall, have one in Janjambure, have one in Kerewan, and this should be even, to me, mandatory, have one in URR, so that the people can feel and hear from the candidates. But they compare. I'm looking at this candidate, I'm looking at this candidate. I think it's important. We should encourage it. And hopefully in 2026, the diaspora is also going to be voting with all this total number of voters.
And more than anything else, debate mom is the way to go. I hope, Fatou. No, why pa us balal ma de xamna ne ya wara ñew dama bëggona interject fi rek balal ma wan okay. Musa you just even mentioned the diaspora. Isn't it interesting that at least 3 prominent people in the diaspora struggle at the IEC today tabulating or endorsing results, Jabujo, Alkali Conte, and James Bahom. You know, we would have really loved to have participated in this process fully. But there was something that you said, Musa, about these people or the people in the Bangkok Kono. Do you know how many businesses were shut today, were not open today in that country? Not because it was a public holiday, because people packed their things to go back to wherever they registered. The people from Badibu are in the Banjuls and in the Serakundas, in doing business, but they register in Badibu. The people in Basse are doing the same thing. These are people who have families. So Gambia is such a small community. Like everybody who lives in the Greater Banjul area does not vote in the Greater Banjul area. They go to Badibu, they register in Badibu. When elections are up, they because everybody is going back. They're going to vote. They have families they will talk to. So we have to elevate the conversation. And I like, Musa, what you said. Let's regionalize it. We have 8 regions, 8 town halls. Anybody wants to challenge Barrow about the 661 million that is allocated to the State House? Challenge him there. It will be his opportunity to explain it or to fail at explaining it. And when you do, somebody can challenge you about the healthcare. And that's it. At the end of the day, it helps our people to make informed choice, like we say at my party. But go ahead. Olof Njai mu ne lek su lekke ne ko Olof Njai ne lek su lekke olom gërëmee ko coy. If we talk about the debate, foog ñu xaasal tin brother Haruna Dramé for actually setting the trend and starting it. So Haruna, it would be good to have you around. You can just earlier this year, so Haruna started the debate. Number 2, keneen ku ñoo xaasal mooy Dr. Cissé mu toog foofu noonu moom tamit. Dr. Ismaila Cissé, can you guys hear me? We can hear you. Yes. Naramagis Bankange or maybe guy That's what he's saying. He's saying they should have a town hall everywhere where people can be addressed in their local language that is spoken in that area. That's what he was saying. So Father Boss, I don't know whether you heard what he said, but that's literally what he was trying to say. All of a sudden I heard Banka. I was the one talking. All of a sudden I heard Banka. What are you saying, Banka? Maybe you want to repeat that. We were not hearing you. I didn't hear you, sorry. We were not hearing you. So Limaran Warek mo election leke oram gerene kochoy. Haruna Dramé started this debate earlier this year, and we must give him credit for that. Additionally, we must also give credit to Dr. Ismaila Cissé. Mom Mitahaw, of course, Yengal Buteli, Yengal Gizem, Tank Naka, the 2016 coalition. Everybody was responsible for the failure of the coalition, and this trigger for Halifa to actually accept that debate. This is what gave birth to the debates. So we can say the time the debate be held though. Gambia is growing, since democracy is maturing up. The timing that they did it, candidates Subari, that's what they use as an excuse. Some of them, that's what they use as an excuse. They were in the middle of the campaign. What if the debate was let's say a couple of days before the nomination? What if, I don't know what the law says about it, Dr. Cissé, maybe help or anybody on the platform, let's say there was a Friday, because Thursday was the last day of campaigning. I don't know if it would have been possible. But having done it earlier, well, on the day that they would not be in the campaign, they would have been very helpful. Secondly, some of them, how can the example, Barrow change, Barrow accept. Have also accepted to be on that platform if I was sure openly saying enough on it. That may feel about that because it had been mostly everybody against him and partially been challenging. But don't face the first time because last time everybody want to claim his seat. So therefore it would have been very tough for him, and would Barrow be able to defend himself and his policies? It's an interesting thing. Now, properly, this is where it comes again. We are
about the fire here, about social media, we're talking about limited to internet. But really, Lola, then platforms brought debate be. That local station broadcast nanko. Besides the land TVs, some of major television stations, yes, QTV, did they broadcast this things. Local radio stations, I think I have those on the ground. So it comes back anything of language, barrier, and I have done it is in the form of a town hall, something in a wonderful review, because you will actually, in fact, appeal to voters. Social media, it doesn't mean nobody. People have told me this. You next to stop on social media, what you see on social media, it will translate into the realities on the ground. And from at the beginning of this conversation. But debates are healthy and democracy. So there are a lot of improvements that can be done in order to strengthen the debate and how it is done, process and everything. I think it's a wonderful idea overall, and we're going to get that in the future. Thank you very much, Alpha Usman. It is really good to hear all of you, Musa, and of course, Dr. Ismaila. Really impressed by your demeanor, attitude, whole experience into as a political entity. It's really encouraging to see that. But I'm sharing a platform. I think now it's good to have you. Good to have you. I'm excited. Said my old teacher is here, so it's great to be here. I'm going to pick up from what you left talking about debate. I think it's really important. My views are we begin to explore potential of having open politics and participate in space, and that's what it is of debate. But now I've had some opinions because a few people had asked me the fact that can we not have IEC officialize the fact of having the parties, they're speaking a lot in my ear, and that's confusing me a little bit. But a few people have suggested the idea that can it not be a part of the IEC requirement, same as asking the parties to talk about the idea of having manifestos, but also to defend the same in a public debate and make a requirement. Should that be before the official campaign period, or should it be on call of day? These were questions that people asking and suggestions. And it's interesting to look at that for 20 electoral cycle perhaps. So for me, the idea of debate is culture. I like ambience, like about ambience, what important? Why not to have a debate in the local languages? But it was also talk about that. I love pushing the local narrative, but if we're going to have a head of state to represent our country and be representing our country region in the international arena, that person must be a person who can speak the official language of the country effectively. Also articulate economic policies, etc. And we know our people when it comes to local dialect. You guys had the talent here. Wall with Jajambre, a wall of man sit here. The numbers. So we have to have Mandiga say that in Wolof. Is that not testimony enough for us? This local language drive sometimes can also be overrated. Right? So, no, our point was the debate is good. I think we agreed on that. We maintain the debate, and in fact, like I agree with you, do some form of legislation or make mandatory for political leaders, those who want to contest to take part in debates. But the debates, as we do it now, it only targets a specific group because of the language and to infer how it is transmitted. So the idea was complement debate so that the people in Janjambe, in Kewan, in Basse, in Fonyi, and also listed political have interactive town halls, like
it was Musa Jang who suggested, Musa Jang also expanded that at least 8 regions, diaspora included, 1 town hall in region, including the final debate on the cooling off day, so that these will precede this final debate on the cooling off day, so that when we give IC our itinerary, it is also certain that on this day there will be a town hall in Kerewan in the language mostly spoken in Kerewan, so that we give chance to those who don't speak English have access to what QTV, because they don't have satellite or GRTS. So we go to they can interact with halls. I think this can complement the debates, so that we reach a wider target group, so they can know what who their leaders are, their comportment, and what they want. I'm not sure if you paid attention to the Commission on Political Debates presidential debate. In fact, they were doing live translations in the local dialects on radio, and that's really, really important but translation, some things are lost along the way. I mean, I would like to talk to you. Want to be my president, I want to ask you certain questions. I'd like you to come to Janjambure or to Fonyi and you come and see where I'm living. You look at the roads, you see the roads firsthand, that these are the roads, so that I can ask you questions. But doctor, let us be honest here. How many politicians in these countries speak the local languages authoritatively? With the exception of Halifa Sallah and President Barrow. Incredibly, President Barrow is the only politician that speaks 4 local languages very well. I don't know of any other politician. I start to be corrected. Is there any politician who I speak 3. Yeah, including Aku. Well, we'll give you Aku. No, but you speak Cree. And it's a well, Cree and Aku, what's the difference? I mean, it's basically the same. Tomato. Yes. But Harun, I also think, and Dr. did mention that, and a lot of people are using that in terms of the language. But again, any language that you use, you exclude other people. In this country, that's what it is. But I also think that our politics has been guided by, of course, the fact that we're going to school and all this stuff. We've been guiding places. And if the issue of policy, there are people that you'll follow, whether it is or others, there will be people that follow. At some point, some people must guide the nation. And if those people are engaged in dialogue, the rest will tend to follow. And the more the social demographic change, more people at university access. 50, we're looking at 50 years, the whole country, we will not have dams that we are talking about, rural. No, we need to disconnect this, need to take the country, and I think, and one way to that, is included halls and radio, everywhere. I think, like you said, just to comment. But we understand that this country is changing, and we need to start to change that. And that, but because guys in the world. Oh, look, I think the first political history was before the Ghana. We are beginning to finally, and I think even our days, we are beginning to see an election political process that is different, that is very, very. There's somebody take and do something with. Yeah. Like if you want to even do a case, this is the time to really look at because why? Because one, it's been very free, very transparent, and finally, it's even very exciting. Yeah. So for the first time, if you ask people their opinions, their views, or their feelings, you're free to tell you. Yeah. Now you can gauge people. What do they feel? What do they want? How do they feel? What are concerns? What are issues? Why vote? Why do they vote? It's where. Now people will be able to discuss these things. Yeah. I think now the first. No, I totally agree with you. The first can now go back and start to have this relationship with the people to say, making sure that they understand fully the mindset and how these parents develop and what is in the parent. Because the numbers are going to come in. Now it's about somebody has to read these numbers to in and see where these numbers are coming from and why they are the way they are. Because sometimes we all fall in the trap. Is it to throw me at it? Is it to throw this at it or that at it? When you start to really extrapolate and go into and deeper, you might find stuff that would be very, very new. So the debate
issue is also like that. And he's suggesting these are all issues that need to be explored. I don't take anything away from what has been done so far. But I know you all have a brilliant power. This is the start. Absolutely. Yes, you have. Yes. We have started from somewhere, and like you guys are building platform now. Now we go back and how do you take this platform and expand it and take it to the next level? I think you made a point. For the first time in his political history of the suffrage, that debate never happened in Senegal. Never happened in Senegal. Presidential debates never happened in Senegal among the president candidates. Not in Mali, Guinea-Bissau, not in Nigeria, not in Ghana, not in Sierra Leone. The only place I remember was Kenya. I think in the African country. Kenya was the African country. So we made history, but also at this election, I've been following. I think we have had at least 50% participation. I agree, but at least that's a debate. I've been following these elections. Previous elections will complain of equity, using advantage of state logistics, state resources, state security. We didn't hear those things now. We saw how all political parties were given security. Protection. And also see how the incumbent is also IEC fair me as well. It shows how far we've gone in our democracy. Right. I will bring it in before we go to the guys and then go to Edwolof and Mandinka. How the whole political thing, what I views and how open is it, like piggybacking on what Dr. said, the fact you have an incumbent now not as bullish as we are traditionally not had. How do you see the whole political space? We've come a very long way, and so many things is the last in this country, and like a lot of people would like credit thanks to our new democracy, thanks to our people to express opinions, open, without facing any threat from the government, thanks to the democracy that political leaders can now go there and talk to the people and sell their agendas. We all in this reiterating this and repeating it, that now that election, before this election came, political candidates were out to just like be on state broadcaster. It has never happened in the history of this country, especially during the past 22 years of Jammeh's rule. So I think these are very, very interesting elections since the ousting of former President Yahya Jammeh. This is the first time we are heading polls after he had the country. So it
And I hope Sukuta has closed now. And yes, we hope Sukuta has closed because I'm just told a couple of minutes ago they're still voting. Yeah. So, and Sukuta, you know, it's a very huge place. Please tread carefully. Yes. Yes. Tread very carefully there Yes. with Sukuta. Yes. So Sukuta is... I'm Secretarian party. You're Secretarian. So you So see, be it's a careful. huge place and a stronghold for the UDP, some would say. But let's see how it all pans out as we see the results coming in. The IEC has already announced one. The others are unofficial as they flouting on Facebook, but we will wait for the Independent Electoral Commission to make everything official. Thank you, sir. So far, yeah. Thank you. Musa, naka ngeen def foofu ak naka nga gisee politique Gambie bi fu mu ne nii bu dee nit daf la waxoon ne nga xool 2016 ak 2021 ñaari luy utale bi. dégguñ Musa de xaw ma ndax moom mu ngi dégg na waaw Musa waaw. Well, no, I'm really honored to be sharing it. There's a huge noise. Platform IO, because you really, I don't know, there is like a lot of background noise. Okay. Wow. Yeah. No. What I was saying is, man, I'm really honored to be sharing a platform at Yo, really. Haruna is the real journalist. No one can put you in a box and say that Haruna Patibila support or Patibila support. And that says a lot, especially in a community that we live in. But again, coming back to your question, 2016, this was the time that we all have our aspiration and we are looking at a different Gambia. Obviously, we would be participating in the process. Unfortunately, we're not. And that is sad. But again, we believe that the fact that we're doing different things, debate, what we're talking about right now, the first time in our history, we're having presidential debate. And I was kind of taken aback when Dr. said that actually, I mean, compared to other countries within the sub-region, that says a lot about our democracy. Debates are important as far as I'm concerned, because I believe the process cannot be dummied down. Even here in the US, a population of 330 million, they have sanctioned mandated debates. And trust me, sometimes people think that guiding effect for people within the belt area, like within Washington, that the rest of the population are not even interested. But they always don't understanding that it is important, really. I mean, for you to elect a leader, that person has to be able to come and talk to the country, say what they intend to do. I mean, articulate those policies. That's important. I mean, now, do we have to have debates and town halls in our local languages? Of course. I mean, that should be done as well. But I don't think that we should dummy down the process. I mean, again, our democracy is growing, and that is a good thing. And I'm hoping come 2026, we will also be voting here from the diaspora. I think it is important. I mean, if we're going to have a process, this should be a process that every Gambian should be able to participate. And then to kind of key into what the lady, Sajo, what Sajo said, that the IEC, they did a heck of a job. I mean, you can question their competence more than anything else. But looking at how elections are done in the sub-region where there is Guinea-Conakry, I think we should really, really give a thumbs up to the IEC and really salute them for a job well done. But again, the night is still young, and I'm sure we will be hearing results from Banjul hopefully soon. And what is going to happen in the Fornies? You know, is it going to be like 2016, or are we going to begin to see something different? It's going to give us key in what's going to happen the rest of the night. But again, Haruna, again, like I said, honored to be sharing a platform with you. Pausman, are you there? Pausman, Angeleka. Bilay lekuma sax mang fi bilay lekuma sax nak mang fi. I'm multitasking this minute, coordinating with the teams in the different regions, and that is interesting. Xamna ne li ñoo wax ni Janjambure mu genn ni, we have a team there that is ready to actually do coverage for the victory celebration. We have people in CRR, in URR, in LRR.
ñoom ñëpp ñu ngi fanaan foofu noonu just waiting to see how the results unfold and what will be happening. Ñu ngi ñaan yàlla nag mu jeex ci jàmm ak salaam. It's very interesting, brother Haruna. ñun ñëpp ñu ngi liggéey fan yi foofu nañ wàññeeku sax nag, but I see moom lex yaa ngi gën a ñëw. But yes, congratulations to you for setting the trend, as I said earlier. Ci yëfi debate bi lekk lekke alom gërëmi ko coy foog ñu jox la that kudos for actually setting the trend. Things are getting very interesting. Diaspora voting is something that we must encourage, that we would love to see. Ñu disenfranchise. I mean, suñ rights, demba rek am na ko ñëw sama office fi ma waxtaan ak moom, and the person asked, so are you guys voting? Because I was very busy, mu ma fekk ci telephone bi. Are you guys voting? I mean, with all this business, manako, unfortunately, we are not voting, which is very sad. The CRC came over here, ñëw nañ ba Seattle fii, waxtaan nañoo ak ñoom. We were all looking forward to it, very energized. Unfortunately, it didn't happen, and we think it is a good idea. We need to be given that opportunity to participate in the electoral process, knowing how much diasporans are actually contributing. Swing Team B, they're going to do the Semester Avenue. Demba Barki Demba, they were at the airport the past 2 weeks. And if you see the number of people that came to the country, normally this is not the typical time that semesters come to the Gambia. They come to the Gambia around the 15th and above. The 15th did them call. Ending in December, but if you look at it, this time you bari tell nañu ñëw ni pour participate from a week ago, 2 weeks ago, yet because we love the country. Gis nañ a party like UDP, where of course they raised over $7 million, I mean, from the diaspora, over 4 million of which was raised from Suma Fifi UDP Seattle chapter. So diaspora bi duñ ci libar kilo lañ ci yefi, and I think we deserve to be given that opportunity to participate in the electoral process more so than just wax rek ñu ne wax di rek lañ ñu xamé. War na romba wax ñu ne ñu am kàddu through the vote. Thank you, Haruna and Sadio. Naka nga gisee fooñi bi I think because of political alliances you form nii yëpp kon fooñi bi dina am solo pour ñu bàyyi ko xel yow lan mooy sa prediction si fooñi bi noo ko gisee. The fooñi is going to be very telling, and it can tell us whether Yaya Jammeh is a spent force or he's still powerful. Because you know the Yaya campaigned for Mama Kande every time he was on the phone, spewing his stuff. So if Mama Kande does any less than what Jammeh used to do, if Adama Barrow could win in the Fonies and not Mama Kande, then that would be the power shift of the APRC. That is, Jammeh is not as powerful because Jammeh's base is the Foni. That was his base. So if he cannot win Foni for Mama Kande, and Mama Kande going to Jammeh is nothing, it was an opportunistic move. You know what? This is my opportunity. If I go to him, his support base is going to be there. So if Adama Barrow could beat him in Foni, where he swept the last time, then definitely the people in the APRC would look at themselves and say, you know what? Maybe the power lies with Fabakary Tombong Jatta and them, and not necessarily as Yaya Jammeh. And interestingly, Haruna, when these elections are all said and done, there is a possibility that 3 of the most influential people in our politics over the past 25 years would have had their political careers brought to an abrupt end. Because if Barrow should win, that will be the end of Ousainou Darboe's political career as a candidate. Halifa has already indicated that he's not running again. Jammeh would have been defeated and put in the dustbin and forgotten because he would not have been able to be that influential. So that is why it is very important. But the only thing to me, I'm looking at the numbers to see who would do better. If Mama Kande should win, then definitely Jammeh still has some legs in our politics. If Mama Kande cannot win in Foni or any of these constituencies in Foni, then that means Jammeh is a forgotten conclusion. Forgotten conclusion.
concentration of voters in the Combos. But we know that Jammeh's most loyal constituency was definitely the Fojis. Just like I said earlier, if the UDP has to lose in Kiang, then definitely that would say something else, because Kiang has been a consistent constituency for the UDP, even during Jammeh, when Jammeh swept almost all the constituencies. Kiang was there to say, you know what, we are not moving an inch, we are UDP. So, of course, Jammeh did very well in the Combos, but he cannot lose in, he could lose anywhere else. But in the Fojis, that definitely will show that, you know what, this guy has lost it, because that is the constituency that consistently voted for him every time. Na politiko mina falinta 2016 sankono kanani 2021 kadu ngajela ko tamandil nyal falintale ku kenyo nyal fatata fo sai mansa min fong basiri wo fong ka munta ka badani rol la fang anu mandali wo politics sifa ete amira mina falinta politiko nyiko abarka bake haruna fenjamal falintale kabrin 2016 fo sanj follow ka fo me political space nying bolong dinkira mi alon ka politiko kero ja fanuta le sa wotumo kudol be je buka keno politiko kono gambe jang asatare be samba ngaju be sa kam 26 for sa ready mun jelle ta gambia television mun jelle jelta gambia mol ka kumol fole politiko bundala gambia bi min diate safo politiko bundala miro e safo kute kelela ngana ngaju be politiko fanan kacha fanna debate mi alon kanene mon soto gambia ka tara pati nyaton ko tima a folota sajne oto kunyamal falintale ngajube fanan kaje ko wot monu mansa mansa membe siring ninkate fayo kanasi mansa kundala muna fengol akawolleta aka fanna fala pour ka campagne kala ngaje nyingo manke ngaje ko pati nyaton ko be loring mansa kunda sécurité aya dila pour ye fantanka moment sila campagne la comme ça ya fanya men campagne ketale moment sila molta dal beto campagne keta ko mol fota wodo mu kuldi melo ko falindiro keta politiko bundala ye politicien la nyanto dila e man ko dingol la nyanto dila ajube beren campagne beren nomination keta abe munung dongoleti anen kacha mo man kele mo man sonka nomination banta dara campagne la fana nte ma hani fem moy ngam mi nyolon ko pati kari beta ye nyo konton ye jele tambi nyola o mu kuldi melo ka falinda bakele man sila nyola mammo intimidate molka kumol fo mel ngol la mirol di politiko bundala so woto fali do keta kabrin 2016 anin santima politiko bundala saga mané ka onto nga follow wala nga la mané ka on katita akatital do man ninde I don't know but let's start from English. Really, are you disappointed that there is no female participant in this election? I'm very disappointed, Ron. I was expecting that Marie Sok would make it to the presidential race, but unfortunately she did not. But I wish that we would have a woman representing us on the ballot box, because it's about time that we have the representation. No, because that's for a lot of us also observing from the outside. We were expecting it, not just her, but that in 2021, the politics should have evolved a little bit more. Yes. So we would have had all the representation. I know now we are talking about this 30% women to also be a part of all of these processes. We are hoping that at least we would have had one or two to be interested and participate this time around. Right. So it seems the ship has sailed for that as far as the presidency is concerned, but we are hoping that the next National Assembly, election that's going to happen will have more female representation at the parliament. It's all for it's hard. Mbe min fo kan wala nyinti ko ning election o comme musol min fintita pour kalo amansia nga clean soto no wala mare sokti bari amanna qualify to run for the presidency, bari comme nga fo nyamin dorong aka mutalo ko saying wo tambitale president ya tambita mo lale. I hope that's correct. But now saying mbatulale for National Assembly member député bungoto asike non say musu jamal sotonoje pour ye musu represent. Doctor, piggyback on the same, I mean, I thought we would have had, when Marie emerged, Marie was different, really. He was not your conventional Gambian politician. I mean,
somebody can have a different view. But we saw her, we thought she was different, and she's bringing that difference into the political arena. So when Murray did not make it through the nomination, were you surprised or disappointed somewhat that we didn't have female participation? Well, I wasn't surprised. I was a bit disappointed that she was dropped. I thought that we would be making history. For the first time, we'll have a woman in the presidential ballot box, but it never happened. So I was a bit disappointed. I wish she had made it, so that at least we'll make history on that front as well. But what this tells us is that we need to really do a lot of work. In 2021, we're still talking about 3 or 4 women in parliament. Still talking about 3 or 4, less than 5 women in cabinet. You look at the councils, we have 1 woman mayor, and that's it. Look at the governors, I think 1 woman governor. I don't think it's enough for a country with a population of 55% that are women. So we need to do a lot of work. We need to do a lot of some affirmative action, because politics is money. Well, the 30% is there. The 30%. I think a lot of parties are committed to it. It's not lawyered. We are committed to it, but it's not lawyered. It is that is why we were pushing for the new constitution, which would have even changed the composition of the National Assembly. I think saying that we'll have 14 women in parliament, drawn from the 2 from each region. Some will also parties living with disabilities also were given some chance to be represented in parliament. So I think it's to push for that new constitution, which was very gender friendly. I mean, it has its weaknesses, but it was gender friendly. But I also think we should also try to see what we can do to support women in politics, because politics is about they have cultural inhibitions, they have financial inhibitions, and what can we do to break these inhibitions so that women can also take part in politics? We encourage more women. Sometimes I visit schools, primary schools, and I'm fond of asking this question to girls: what do you want to become when you grow up? They don't say politician. They don't even say president or National Assembly member. Because we don't tend to trust you guys. Exactly. So we need to go back to basics and encourage them to sell the idea to them, the importance of public service, the importance of being in the public service. And I would want to see a country, Gambia, one day where we have a woman heading the immigration department, a woman being the Inspector General of Police, a woman heading NAWEC, for example, but it's never happened before. We've never had a woman heading the police department, IG of police. Never. They're all men. No. Immigration, never a woman heading the immigration services. So I think it's time for us to break those barriers and bring more women into politics and bring more women into the policy world. And Ron, just to add to that, I want to take this opportunity to actually commend Marisol for having the guts to even declare her intention to run for presidency, because that was followed with a lot of misogynistic comments from Gambian men, actually, which is very, and sometimes women too, which is very embarrassing. It was all about her looks, what she dresses like, and stuff like that. So I mean, congratulations, Marie, for even having that, guts to come out to the Gambian people to say that you want to run for the presidency. Musa, your views on the participation of women in our political space? I think Musa just stepped away, but I really agree with Doctor, like that something ought to be done to encourage more, women participation, not only in politics, but in all walks of life. Because definitely the culture, this era of relegating women to the kitchen, to cooking, balancing, and drumming, and dancing, and clapping should be a thing of the past. I've seen very, very brilliant women. And if you look at, during our struggle, there was something that Osmenga used to say, that whenever the women participate in it, get ready, and we take the leading role, that will be the end of it. We'll have conquered this whole process. And look at Gambian women and what they've been able to achieve. Look at even the media. You look at the Fatu Network. You look at Kirfatu. You look at all these other media that are headed by women, and they are doing extremely, extremely well. You go look at our women around the world in international organizations; they do very, very well. But you in the Gambia, you are a woman. You just have to amsa jekar, toga reer, toga ndewo, jur dom, and that's it. Even for us, this culture that was there since colonialism, a woman's role is to be a typist or a secretary. But like Doctor said, we have to be able to at least have a system where, because I'm thinking if my daughter sees a woman as the
the IGP, the Inspector General of Police, that would be encouraging to her to say, you know what, I can be that. But for a woman to be in the National Assembly, they have to be nominated. And then we have the vice presidency, which is now a tokenism, where you have to find a woman and make her the vice president, not because she is competent or anything, but because it's a woman. That's what they tell you. You tell people, I was telling somebody, you know what, I think if Adama Barrow were to win the elections, he should definitely appoint Ibrahim Silla as vice president, because I don't think anybody had worked as hard as Ibrahim Silla for Barrow if he were to win. And the answer was, but the vice presidency is for women. I say, since when? Why should it be necessary for women? Because of it's this tokenism that we have to get away from. And I think if we do not start to encourage our daughters, our sisters, and give them the role that they can rightfully play, our country will not go anywhere. And you know what? Maybe we need to have a woman president for a change. Because for 56 years, all we have are a bunch of men running around, bringing us nothing but on ending poverty and underdevelopment. You quickly, what are your views on participation of women in politics in the Gambia, especially in view of 2021? I think a lot of changes have taken place, and we have seen women taking a leading role in the politics from 2016. Of course, Dr. Aissatou Touré contested as was going to contest as an independent candidate. She played a major role in the coalition 2016. We also had the former Vice President, Fanfa Jallow Tambajang, who was the chair of the coalition. Her role also cannot be underestimated. Together with the other women, Rohey Malick Lowe contesting as a mayor, in fact, the first person, and winning the seat. It's a major development. We have seen within the rank and files of the political parties as well. Each of the different political parties made sure that they have women represented. Party Coach Pasamba Bididoi, that he predicted a win for. Gisnañ Jaha Dukure, the role that she's playing in Doi when she came in. Marisok taking that role is well commendable, and it's important that she took that bold step. I remember interviewing Marisok. If I wasn't the first, I was one of the first people that interviewed Marisok. And during this time, during this interview, I saw how she was bullied when she made a pronouncement, ne na party rally behind her. And it's interesting to note that the same UDP that she endorsed eventually, a lot of the UDP folks on my platform, they call her chaga and all kinds of things. Sorry to say, at the time, they said endorse. She called on all the political parties. She said it in press conferences and different platforms. She called on them give up partly to join Komom because she thinks he's the right person and women should be empowered. A good number of people supported her, but she also has a lot of backlash based on that comment. Now, the same people who were calling her names at the time are now hailing her and calling her a hero, honorable, and all of this, whereas the other people are castigating her. What I'm driving at is politics come with a lot of responsibility, especially Gambian politics. I will also ask, how ready will they be for this hit and everything that it comes with? Are they ready to take it up right now? Playing field beginner level. This is a question that I think is a food for thought that we must all think about. In as much as we have always the new Gambians, we are very good at creating laws and wonderful policies, which of course we talked about the 30% and all of these things. How do we translate these things into action to make sure that the level playing field is created and the women are empowered for them to be psychologically ready, intellectually ready,
financially ready, and all the things that it comes with in order to be able to participate in taking leading roles in the country, and not, as you said it, ñu bàyyi leen ñu nekk ci waañ bi rek wala dem ci marché yi and the like wala nekk ay secretaries and stuff. But overall, I think we are making progress, but we still have a long way to go in getting women to participate in our political process. Banker. Yes, I think I've had quite a bit of what everybody said, and I agree entirely with them. But you see, with these things, it's a process. Even in the most advanced countries, the United States, for instance, they haven't had a woman president up to this day today. But they now have a woman vice president. That's progress. But it took many, many years of trying, and Hillary Clinton gave it a good shot here. She couldn't even, Hillary Clinton of all people couldn't pull it off against what? The craziest, dumbest politician of all times, Donald Trump. And he won. And he won against her. So what I'm saying is this is a constant struggle. What I will, basically my recommendation would be at this point, if you want to call it that, is for Gambian women to step up to the plate and understand that these things, it's a process. You don't just sit there and hope that somehow men will, for instance, open the space for you, or this will come on a silver platter. It has not happened for any woman, anywhere, anytime in the history of humankind. They have to fight for it, they have to believe in themselves, and they have to take all the actions that are needed to make sure that they participate in the process. And this is why I have to commend Marisol. She was gutsy, she gave it everything she got, she fell short, but at least she's opened the way for other women, just like what's her name, Augusta Jawara did before her. Yes. I can go through the list of wonderful, great women, Nimasata Sane Bojang before her. I mean, those women gave it their best shot. They fell short, but they gave it everything that they got. And for them, they have opened the way for Marisol to be able to say, you know what, these great women, Nimasata Sane Bojang and Augusta Jawara and all those other women, great women of history of this country who have done it, I'm going to take the baton from them, I'm going to take it to the next level. She gave it a shot. She fell short, but she's not out of the game yet. We still have other elections coming. She can come back and give it a try again. And I'm sure other women too might look at 2026 and say, you know what, I'll give this a shot. All the other negative stuff that comes along with it, that comes with territory. You have to give it everything you got in your bones. You don't have to sit there and expect it to happen on a silver platter, or somehow people are going to do you a favor. This is not about favor. It has everything to do with you coming out there and give it your best shot. I know women in this country can do it, and I'm sure if they give it that kind of shot that I'm talking about, I'm telling you, I'm confident that hopefully one of them will, literally cross that glass ceiling. That's what other women have done in the Western countries. Like I said, Kamala Harris is now the Vice President of the United States. The possibility is very high that she could become. We're talking about Kamala, Angela Merkel just retired. Angela Merkel, 16 years. There you go. Amazing. Thank you. In one of Europe's and let's not biggest forget economies, that she's done incredibly Liberia. well. The best countries are being led by women, by the way. Exactly. The likes of New Zealand, and they've always, proven that, they are good leaders, especially at a time when the world is dealing with the coronavirus pandemic. We've seen New Zealand, how they've dealt with the pandemic and stuff like that. So I think women are going to be good leaders, but also I think they tend to shy away because of the occupational hazard that comes with politics, especially in the Gambia and at a time like this. And you men don't help at all too. Like, what are you guys doing? Excuse me? What are you guys doing? No. Like, what are you guys doing? I agree. I think us men, you guys are so happy when we just stand behind you and clap for you, especially when it comes to politics, because women sometimes are so comfortable of just being the yai campaigns and then clapping for the politicians and then just dancing for them at their rallies. Not to cut you there, but let's be honest here though. Gambian women are so vicious against another Gambian woman. It's not even funny. They are each other's. And I agree. The viciousness agree. I see
and those things that will bring about women empowerment, so to speak? I mean, I expect the vice president to be female, of course, and I also hope that there will be more representation, women representation in cabinet, in parliament as well. But parliament will, of course, be decided by the people. But we hope that that whoever wins will put women empowerment as a priority, you know, in their agenda. Women empowerment as a priority in their agenda. We'll take a short break. The guys online, stay with us, and some of you watching us will go to the OB van now, take a break. It's going to be all night, and probably it's already morning, isn't it? Yes. So we're going to be here for a long night, so we'll be switching panels, etc., just to keep this conversation going. And stay with us as we partner the Fatu Network, Paradise TV, as well as Gambian Talents Television as well. We'll bring you the most interesting analysis. We'll also be bringing chit-chats that also will be important and necessary for the political space. And we're also going to set up the ground for what may be the parliamentary elections and all of the little juices that are necessary to get this conversation going for the next few hours, as we know who will lead this nation for the next 5 years. So we'll be back here wherever you're watching us from, Gambian Talents, Fatu Network or Paradise TV. Stay with us and we'll be right back. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV. Meet the team: Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Assise, Said Mati Jao. Will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Hello everybody, man la Aliou Badara, ngeen gën ma xam ci ànd ak Humanity Stars. Ma fi ñëw tey pour waxtaan ak yéen, jox leen an important message ci elections bi nga xam ne suñu réew Gambia, sa réew, suma réew bu ñu bokk ñun ñëpp moo ci jëm, muy election yi am solo, muy presidential elections. Wax bi nag yomb na mooy elections dafay ñëw dafay dem. waaye at the end of the day ñun ñoo fee des ñun doomi réew mi ba tax na lépp loo xam ne ñu ko def nañ ko def ci jaama def ko ci teraanga def ko ci buggante xam ne njiit rek la ñuy ut te njiit bi kenn la mën a nekk toogu bi benn nit lay doon moo fay toog kon ku nekk am nga rayti sànni wala bugga ki la neex ba tax na ñu ngay ñaan ñëpp ne bési élection bu jotee na ku nekk sànni karta ci ki nga bugga ba pare nga ñibbi sa kër toog déglu xaar IEC ñi nga xam ne ñoo leen réew mi jox doole pour ñu joxe xibaar yi élection si num tëri ñooñu luñ joxee ñu ñëpp ñu d'accord xam ne loolu lañ sànni loolu lañ d'accord ndax loolu mooy jaami réew mi bu élection bi passé tamit ñun ñoo fee continuer nañ nekk ci jàmm nekk ci teraanga ndax Gambia suñu réew la bu ñu ko yaaxee suñu réew lañ yaax bu ñu ko defaree suñu réew lañ defar kon yal na yàlla yokk jàmm ji yokk buggante gi ñu ñëpp ñu ngi leen a wish good luck candidates si yëpp good luck kuy defar réew mi la ñuy ut kon yàlla ñu ko yàlla jox.
Hi everyone, this is ENC, the World Vibe General. I'm talking to every Gambian, every non-Gambian living in the Gambia about the elections. Please cast your votes in peace. Go to your polls, take your time, cast your votes, go home and wait for IEC to announce the results. Keep the peace and the stability of the Gambia. This is what we are best known for. Don't let anything divide us. It's just elections and it's going to be a new beginning or continuity for the country. Let's make sure we stay all safe and sound and happy. One Gambia. Peace out. Baden Gambian kol mbal mo konton alla general ENC mbafula Gambian kol anin Gambia sabatela mumeli election of la sita angata ngana quartier fa Cairo kono e la quartier fa in peace c'est so kono si la télé jibe nga AEC la mo yala via result announce ngana tanyo sabola social media ngana kuma do moy memake AEC la komodi nganyinke Gambia nga Cairo sabatindi ngam fongol kan tankandi anything la mi yalo ka be gamedu la nyamo kono anga nyinke for the Gambia for one people, one nation. Gambian ko la jola la nyame afoba. Carte fawande problème fitna fanande nemo ñinin kayro lalem e ma foyta kidi fayla e ma foyta kelela e koyta carte ole fay carte kese mesen ya fay ibe men la elefra de la men on ni soma nda sira banko be sifindi juna baye ñina mo jamala registrata santam bilal mo konto ma wosi men sudar mo million la a be sifindi juna kata kayro kono ka sharato lu kanda comme ne ko kana couleur dum patiola couleur kana dum yo ne ko e kana al kana nyo bayda kono bay be kayto nyinenne kayto be bebulu e bela kayto londa akoyda di sa kayto nyi e nyin be ndam mallele boda jang manyo lo ballonna e nen do si ben carte fo la de ma molo ma mulon bare fo mu jankare man kayto son ya soro nyaadi ko si fitno sabu don damate ma sonkolu round lo nyaato anen nginen karol to jo be tuje eteni langan yole bita sai wolo ndal mol badi sanga de la fra fela meyi yeda ya fa kayro kono o kola kamur kayra kono kala moyroge nen karto fayda sibitilon akoyda dimaso men kanyeda besi sabari bay ayata mum misil mol ledi laata alalla nyinola akayra mana ma sibe mana tanama nen bay mo worol bina karto nyinenna siran nyinenna kelenna ba sotola lulu be fola sanyen lulo men be fola e sabari bay mo man la fay bulo lulo kon mo be la fe mo silaji ko nyande alala don contrôle be kanyela pati wajji ko nyande alala yemolu nyinin kuke ya dani ya kada yeta jikine alala dolle be kanyela sa ne ala nadan kanyande be ala tentula ne ala man nan kanyande be ala mudan be sabarante fantorante motorala ana man jare malula fan kariñol maltal fo malo e karo courant e boyta ban walle ma soro ye sabare ba misimala mo be misimala kono ngan sabare ngala ala la ñinola oto kal kon don kal ne mbara banko be Gambia be ka be je propaganda campagne be la courin annen kumol ka kandi be ka kandi bake e bebe la courin bebe la ala la ne ala la ñinda men na soro wal ba soro la même ma soro ye sabare e kan e fantore e kana moto mo kana fitno wolande ba fitna konde karto mo kayra ko do nete kayra ñinen kayra ñinen
Fellow Gambians, as December 5th nears, we must all realize that it is a day to show commitment to ourselves, our nation, and its people by expressing our will as individuals through the ballot box. We must do so in peace, harmony, and mutual respect for one another. For our differences and diversity can only be a source of strength for this nation. We must all remember that elections are part of the democratic process for the effective functioning state and determined only by people who vote. So please go out and vote for your preferred candidate. We shall eventually unify under one leader whose determination will be established by our collective emotions on December 4th. On December 5th, as Gambians, our collective resolve must be to wish them well and support their agenda in the interests of Mother Gambia. The Gambia is on the verge of a major transition mandated by the country's demography. Today, well over 60% of our population is under the age of 35. And with that comes a spirit of discovery, adventure, and optimism for the best. We must not destroy this new energy and hope, but rather harness it and sustain its roots in order to build a new, better nation for this and future generations. Today, that responsibility falls on the shoulders of the 950,000 registered Gambians who must express their will on December 4th to select who is most suited to lead the country toward this objective. It is a massive duty. The choice is yours, so choose wisely, and I wish you all a peaceful election, and may the Gambia win. waaw mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi jéggalu ci beneen yoon. Hello Fatou, naka ngeen def? yéen samay mbokki Gambia yi ñun ñëpp war nañoo bàyyi Fatou, naka ngeen def? waru gal gu rëy goo xam ne war nañ koo def mu di Hello pour ooteel président bi nga xam ne moo fi war a toog pour jiite ñu si juróomi at. Hello Fatou. lii warugal gu rëy la ñun la war ñun ñi nga xam ne ñoo juddoo si réew mi ba pare ñu bindu pour sànni karta si bés bi su ma wax ji maa ngi koy jubali nag si ndawi réew mi nga xam ne ñu ëpp si ñoom passé wuñ ñett fukki at ak juróom dëkk bi li ko yóbbu kanam ci seen loxo la nekk ñun ñëpp war nañoo boole suñ doole suñ xel ak suñ kàttan pour def li nga xam ne mooy war mooy sànni karta te sànni karta ki ñu yaakaar ne moo gën ci réew mi te dafa isi jàmm bon si kaw loolu maa ngi ñaax ñëpp surtout ndaw yi élection biñ jubal ni le nañ ko def ci xel ak dal ak teey nañ bàyyi xel ci ñiiroo gi ak ŋaaroo gi ñu bañ a ekkati suñ loxo pour dal ci kaw kenn campagne nañ ci jàmm ku nekk wax nga li nga war a wax sant yàlla gisuñ ci dara loo xam ne ñaaw na ci lii la ñuy ñaan ñun ñëpp surtout ndaw yi pour ñu dugg ci lii ci bismillahi rahmani rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin
ki yàlla def mu gagné ñun ñëpp ñu ndokkeel ko jàppale ko mu jiite réew mi si juróomi at yi si kanam nañ bàyyi xel ne ki gagné ki jiitu dafa jiitu rek waaye kiy gagné mooy ñun Gambia bon yal na yàlla yàggal jàmm si Gambia bi jërëjëf. jërëjëf ne ko jërëjëf Moustapha Njie ne ko jërëjëf Moustapha Njie of Tax Africa Global ni mooy président Adama Barrow gannaaw bi nga xamee ne mu ngi sànni karta ñu delluwaat rek foofu indi président Barrow sànni kartaam bi su ko defee ñu unpack loolu rek pour ñi nga xam ne seetaanuñ ko woon earlier in the day ñu delluwaat wan ñu président Adama Barrow foofu noonu suñ technicien bi. For supervising the elections, the media is very, very important. What is my message to my supporters if we should lose? We will never lose this election. It will be the biggest landslide victory in the history of this country. I enjoy unprecedented support in this country. You have been following my campaign, and my campaign was very, very, very successful. I think the message was very, very clear. I am a leader who is focused on development, and that development will continue in this country. I know in the next 24 hours, my people will be celebrating in the States. Thank you. Mr. President, how do you feel about the outcome of the election, the turnover with the people? I cannot get your question. Speak louder, please. Can you speak louder? I'm saying, what do you have to say about the turnout of the citizens? Yeah, we are very happy about that because they are coming out in their numbers to exercise their rights. It's a constitutional right for every citizen to vote. So people are coming out. I think that is good for the Gambia. I think it's good for these elections, for people to come out in their numbers, to elect a president. I think that's important, definitely. We are happy with that. I said I am going to win with the biggest landslide. That's what I'm saying. I enjoy unprecedented support in this country. Everybody knows that. Even you, the journalists, you know that. Who will be the winner? I will be the winner. How do you see the process so far, Your Excellency? So far, the process is smooth, it's peaceful, but we still wait and see. But my advice to IEC is they should remain neutral. If they are neutral, it makes it very easy for all of us, the players. And if they are neutral, it makes it easy for people to accept the final results. So my advice is going to IEC. I think they are the ones that are conducting the elections. Let them conduct a free, fair, transparent elections. That's my advice. Message bi mooy kontaan naa Gambia ni génn nañ bu baax pour sànni carte loolu seen right la pour sànni carte tànn na président buy continuer loolu lu baax la message bi tam mooy IEC ñoom ñooy doxal élection bi nañ doxal élection bi si jub nañ doxal élection bi si lu nga xam ne loolu la loi bi wax loolu moo ñoo noppal ñun yëpp man nag gom naa ne balaa ñëw 24 hours di nga gis suma supporters yi ñu si mbedd bi ñu ngi célébrer bi ko man may gañ process bi nu mu demee yëpp baax na jàmm la demee waaye jeexagut lu des nag mooy IEC am nga confiance ci IEC am naa confidence si ñoom waaye dañu war a doxal lu nga xam ne moom mooy loi ñun loolu la ñu advice gaay suñ amu doon confiance si ñoom duñu leen teg foofu teg nañu foofu dañ leen yaakaar waaye nit rek la mun naa dem mu changé loolu yëpp mun naa am kon dictal bi mooy IEC nañ jub nañ doxal lu nga xam ne mooy dëgg loolu rek mooy ñu ñëwi seen kër yi ñu dem toog déglu results yi bi ko results yi Gambia suñ élection balaa ñëwoo teel foog la xam nañ kan moo gagné léegi tey loolu leer mbir mi soreetut fu nekk nii amatul wérante bu bëri ñëpp pare nañ waxuma ñëpp de waaye man moom pare naa pour accepter results waaye xam na man may gagné waaw loolu moo leer na waaw thank you nga ne mi famtima carte am ɗe joni kono mi weltima ɓayde Gambiyanaɓe jalti pour fampade carte ɗum ɗon
moom xam na ne mooy gagné foofu la ko jàpp nag waaye maa ngi ko wax ci gannaaw nii rek bi ma nekkee ci panel bi ak ñoom Coach ak everybody else ma ne leen ne président Adama Barrow for the past 2 months ñaar ñetti weer yu passé nii amut fenn fu mu dem wala lu mu def te nekkul di ñaax IEC lan moo tax nag président bi dëkk ci ñaax IEC boobu benn tey ndax wax na leen ko bu mu ko mujjee def bés buñ ko nominé wax na ak IEC ñaax leen ne nañ fair gannaaw ñoom ñooy referee si ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy dogal nañ create the level playing field pour ñëpp mun a accept results yi ñaax na leen ni tamit bés bu moo commencé campagne am bi we have those videos playal nañ leen ko kera gi tamit ñaax na leen IEC ne nañ bàyyi seen xel tey démb bi moo def speech am bi maanaam kàddu gi nga xam ne gaaral na ko ngir élection bi wala sànni karta bi nga xam ne fa lañ toll nii démbit gaaral na loolu di dénku IEC tey léegi yéen a ko déggal seen bopp mu ngi dénkuwaat IEC kon ma laaj ñoom Fatou Samba ak Garmi rek ñoom ñi nekk foofu ca IEC ñoom naka lañ am gisee dafa mel ni ñoom Fatou génn nañ waaye yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV président Adama Barrow moo nekk noonu moom ngeen doon seetaan léegi nii kaddu yi nga xam ne jot na koo gaaral foofu sa Makati Square gannaaw bi nga xamee ne dem na mu sànni karta ba pare ngeen gis ko mu ànd ak ñaari jabaram yi Garmi wala Aïssatou Koli wax na leen si gannaaw ne président Barrow bi moo dem sànni karta naka balaa moo dem sànni karta yaayam moo fa jiitu muy Aja Juma Sow moo fa jiitu sànni karta ba pare Fatou yaag Garmi yéen a ngi foofu ci IEC su dee yéen a ngi maa dégg nuyu naa leen Fatou Samba nuyu naa leen su dee yéen a ngi maa dégg oh Fatou Samba nuyu naa leen su dee yéen a ngi maa dégg waaw Ousmane noo ngi lay dégg fay nañu la bu baax ndax yaa ngi dégg ahankay Master Thiono xam naa ne sonn ngeen bu baax a baax jamono yiñ toll nii yéen a ngi foofu si IEC fukki waxtu ak ñaar passé na gune yëpp seen waxtu te di jot na jamono jii nii xaw ma ndax yéen ci gune yi ngeen bokk wala mag ñi waaye yéen a ngi toog foofu rek taaxirlu ba jamono jii sëngéem rek nag di xaar li ñëpp di xaar lan moo nekk di xew foofu noonu ca IEC si jamono jiñ toll nii. waaw fii li fi xew defe naa ne ñëpp ñu yëg nañ ko ndaxte tekk-tekkaaral la dafa bi ndaxte ginnaaw ba ñu génnee daal di yëgle njuréef yu njëkk yi mooy results yu njëkk yi boobu ba léegi nag ñoo ngi xaarandi ndax noonu lañu ko diggee ne nañ boobu njuréef yu njëkk yi moo ngi tukkee woon fële ci tundu Janjanbureh boobu nag defe naa ne dinañ ci del siwaat léegi waaye mooy njuréef yu tukkee foofu mooy Janjanbureh constituency kii di NPP nga xam ni mooy langu njiitu réew mi foofu am na lu toll ci juróom benn téeméer rek juróom fukk ak juróom-ñaari xob kii di UDP moom it am na di Ousainou Darboe. Garmi seen audio bi mu ngi xaw a écho seen audio bi mu ngi xaw a écho Garmi fi ngeen ñoo dégloo fi ngeen maa déggee waaw foog ñu wàññi seen fii lifin bi rek monitor bi fi nga xam ne foofu ngeen maa dégloo yéen ñuy déglu ñu ngi jéggalu ci loolu bu baax amin ñu ngi am this production man maa ngi fii ci Seattle ñoom ñu nga fële ca Gambia ci IEC bu leen dem fenn toog leen taaxirlu dinañ continuer di leen jox results yi comme ni ngeen ko buggee su ngeen dawut duñ dem Mouhamed Garmi nga dellu si waat rek yaa ngi doon wax li nga xam ne mooy raw yëfi fu mu toll si jamono ji waaw jërëjëf noo ngi jéggalu ci lu nu mel noonu mu ngi écho ba tey de waaw ba tey su ko xam ñu wax ak suñu technicien bi Moussa mu jéem a xool loolu su ko defee rek ñu dellu si waat Pa Ousmane yow mën nga wéyal su jafe-jafe bi kiiwee rek bu ñu ko gàggantee rek incha allah daañu la defaat ñu continuer wéyal liggéey bi incha allah. waaw li gën a am solo rek mooy ne ñu ngi toog fii ci jamono ji ñu nekk nii si suñ studio yi man maa ngi fii ci Seattle team baa nga fële sa IEC fi nga xam ne fa la ñoo waxee yëf yi wax naa leen ko ci gannaaw Gambian si nañ leen bàyyi xel nañ leen taaxirlu nañ leen noppi bàyyi xel li nga xam ne mooy IEC chairman kii presiding officer bi moom la luwaayi réew mi jox doole pour mu mun a wax moom kenn rek moo mun a wax ci affaire élection bi ñu gëm ne lu am la lu taxaw la keneen comme mun ci nekk lim wax taxawut
du ma ne fen la de wala amut de waaye taxawut parce que jógee wut ci IEC gis ngeen nag ne benn candidate rek lañ announce ago benn region rek wala area lañ announce ago muy Janjanbureh constituency yeneen place yi yëpp waxaguñ ci dara so lépp lu ngeen gis ci WhatsApp bi lépp lu ngeen gis ci Facebook bi amaana mun naa am dëgg la waaye du loo xam ne lu taxaw la ndax li ko firndeel mooy results yi ñu gis Janjanbureh actually ñu bari ñu ngi ko doon nduroo na bu baax ak li nga xam ne moom lañ gis mu jógee ci social media bi because voter li fi nii yëpp muy candidate yëpp ñi taxaw yëpp am nañ seeni nit ñu leen nekkal ci gox yi te du ñoom rek képp ku nekk ci gox yi tamit fu ñoo compter soo buggee mun ngaa dem nga teewee ko ñu bari si ñoom compter nañ ci seen kanam dégg ngeen Moussa Dahaba wax nañu ko ne fi mu dëkk moom wala fi mu doon reporté from muy Dogo dañ génne yëfi si biti ñëpp toog di seetaan yëfi niñ koo doxalee kon loolu lu am solo la is a very transparent process ma dellu si waat rek ci ñoom Garmi ak Fatou Samba su fekkee ne ñu ngi maa dégg léegi te fix nañ issue bi kon Garmi nga danteel ñu rek li nga xam ne mooy results yi. jaajëf Pasuma wax nga dëgg mbir mi noonu la demee ren jile lu spécial ci li nga xam ne mooy taarixu Gambie di rek ñu nekk di tabaat beneen njiitu réew ndax dañ fi bàyyi ki fi nekk wala dañuy am ku yees loolu xam naa ca kanam daañu ci xam dara te fii ngeen koy xamee ndax ñi ngi fii ci këru tànneef gi muy election house Ousmane maa ngi woon ci election result yi muy njuree fii ci tundu Janjanbureh kii di NPP te kii di Adama Barrow jiite ko mi ngi am foofu ci xob yi lu toll ci juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari xob ki ci topp mooy UDP di Ousseynou Dabo moom mi ngi am juróomi téeméer ak juróom fukki xob ak ñeent ki nga xam ne mooy PDOIS li nga xam mooy ñaar fukki xob ak benn kii di GDC di Mama Kandeh moom it mi ngi am li nga xam ne rek moo di juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaari xob kii di NUP di Abdoulaye Ibrahima Jammeh mi ngi am fukki xob ak ñaar ku leen juróom-benneel di independent candidate di Insa Mbaye Fall mi ngi am fanweeri xob ak benn Ousmane Diouf njuree fii moo jot tukkee fii ci IEC daal di jugee fi nga xam ne mooy ca tundu Janjanbureh ñuy xaarandi yeneen tundu ci kanam dem soob na yàlla fii dañ leen firi feccel yëpp wax leen ko ni ki niñ koy déggee ci IEC duñu ci yokk dara waaye duñu ci wàññi dara Pa Ousmane Diouf jërëjëf Mohamed Mbaye Garmi loolu am na solo Fatou Samba yaa ngi foofu fan yi yëpp yaa ngi jaabante di dem ci IEC bi xam naa ne foofu moom fi mu ne war nañ la faa sampal lal sax nag ndax depuis ci time nomination bi yaa ngi ci kawam fi mu nekk nii yow lan moo nekk di xew ci IEC bi tembe ndax ñu ne yàpp xaj nag su seddee soof jël na daanaka benn waxtu gannaaw biñ ñu mosalee Janjanbureh ñëpp a ngi taaxeerlu ñi taxaw ñi toog ñi jonkoon ak ñi juutu ñëpp IEC la ñuy xaar lan moo nekk di xew ci IEC ci tembe waaw fu mu nekk ni Pa Ousmane gis nañ ne ki nga xam ne moo nekk IEC chairman bi moom mu ngi si kaw media bi nag gisabun moom si lan la nekk xamabun si lan la nekk waaye bu yàggut rek ñu ngi oo doomam bi kooku di Modou Njie di waxtaan ak moom mi ne tey daf fi ñëw toog ku xool papaam ndax mu ngi am kaatan ndax amul kaatan waaye dafa bugg rek ku gis ne papaam daal mu ngi ñu ngi ko aar daal si nu mu waree ñu ngi gis na ki nga xam ne mooy Samujang Njie ñu bari ñu ngi doon wax ne moom daal moo fi nekk di fi farfalaate waaye gis nañ ne si li nga xam ne mooy announcement ni results sax gisabuñ ko mu génna wane li nga xam ne moo nekk fii la kii moo win o kele moo win dafa mel ni IEC chairman bi daal ñu ngi ko jox róolal ba mut fu mu nekk nii nag climate bi comme noo ko gisee ku nekk a ngi toog di xaar li nga xam ne mooy news waaye am na ñu bari ñoo xam ne wax nañ ne results yi dafa late
soo ko seetee depuis 5 o'clock bi ne counting on the spot ba fu mu nekk nii daanaka 1 o'clock mooy tëgga si ba léegi gisabuloo beneen result lu dul benn gox rek ñu bari ñu ngi wax balaa IEC chairman bi di wàcce waat ba si suuf ndax tey duñ fi nekk wati ba ëllëg ba gannaawaati ëllëg ndax gars yi den bañ rek nit yi nga xam ne ñoo nekk online parce que am na ñoo xam ne ñu ngi toog ñeena yaa ngi taxaw ñeena yi ñu ngi bëgg a nelaw waaye seen nelaw du mut parce que ñu ngi xalaat ndax élection yi dafa am lu si bëgg a jaar o am na koo xam ne mooy kool di tiitalaate di bu leen ko defee nii defee leen ko nii you know so hit na loolu rek moo tax gars yi ñu génn joxe li nga xam ne mooy first announcement bi just to put situation bi mu calm yeah Pa Ousman but as at now amul dara lu rëy lu nekk di xew IEC ana ñi fa nekkoon yëpp observers yeeg ñeneen ñi media bi everybody else ana ñi fa nekkoon noonu yëpp party representatives yi polling officers yi waa IEC anañ party representatives yi ñoom ñu ngi si kaw fu mu nekk nii gisuñ fi kenn side bi media houses yi nga gis ñeneen yi ñu ngi toog ñeneen yi ñu ngi tëdda ñeneen yi ñu ngi just toog rek di xool li nga xam ne moo nekk dabaa bi bi ñoo def programme bi wala panel bi si gannaaw gis nañ naka dégg nañ ku mel ni Lamine Ndiaye mu joxe taarix 2016 ni foofu meloon naka la fa NIA yi bare security officers yi and the like IEC in fact day after election dañ ñëw bi Yaya Jammeh na koré si results yi after mu declare ko null and void yónni nañ soldat si ñu dem foofu noonu pour jël yëf yi take over IEC from them actually ñu tëj foofu noonu naka la security presence bi mel tey foofu ci IEC fi nga xam ne nang fa toog ci jamono ji balaa ngaa ñëw rek ma dóor la daal la ne 2016 ñeme ma ne balaa ngaa ñëw ma dóor la daal la online bi ak li dee am fii daf dee utee waaye xam naa ne gar mi mu ngi suma boor moom it dina ñëw si loolu waaye as at now security bi ñaar yi nga xam ne ñoo taxaw si bunta bi ñooñu noonu rek leen gis ñu ngi taxaw si bunta bi ki nga xam ne moo nekk yeneen security men yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon alia ñoom it ñu ngi toog si seen boor so si biir ñiti gisuñ fi securities gar mi waa Passeman ni ki ni ko kii di Fatou Samb waxee rek noonu la fa daal di demee li nga xam ne mooy waa takk der yi ñi yor kaaraangey réew mi noo ñu ko doon defee ci nomination ba nga xam ne ñi ngi fi woon ngir rek aar ak saytu ndax ñoom it li seen warteef rek mooy ñuy saytu nekk ni doomi aadama yi ba fexe rek gis nañ ne lépp loo xam ne lu xaw a ñaaw njortu la su ko defee rek ñu daal di koy fànq wala bu ñëwee ñu aar ko ñëw nañ fi ñi ngi fi waaye maanaam ñëwuñ fi ngir ñëw ga ñu fi ñëwee woon 2016 bii wuute na bii dañ fi ñëw ngir rek aar ngir rek nekk fi ndax fu ay mbooloo di dajee jaadu na yi takk der ya nekk fa ngir rek lu fa mënti xew lu nu yaakaarul wala lu nu njortul sax su ko defee ñoom it ñu gis ne teel nañoo jël seen matukaay defe naa ne booy aar doo xaar ba mbir yi ne këtt ne jonn nga soog a ñëw defe naa da ngay fexe ñëw lu fi mënti amit nga fekk yaa ngi fi nga aar bu fi dara xew li fekk yaa ngi fi woon defe naa loolu da ciy bokk waaye ñi ngi fi def liggéey bu am solo ñi ngi fi di fàttali nit ñi boo war a dugg ñu laaj la ba xam ci media bi nga jógee wala observer nga laal ban rôle nga am waaye carte boobu ngay wane carte bi nga xam ne mooy firndeel ne fii laa bàyyee ko ndax ci media nga jógee ndax da nga jógee ci ñi nga xam ne ñooy domestic observer yi wala ñi nga xam ne ay international observers leen wala foo mënti jógee daal carte boobu mooy firndeel ne fii nga jógee su ko defee ñu mën la bàyyi ak ci li nga xam ne mooy wàllum takku masque ndax gis nañ fi tamit loolu xam naa ci wàllu Red Cross yi la loolu dinañ ci dëkk ndaxte ñoo nit ñi ngi fi ndaxte fi mu toll nii dañ lay situation bi nekk IEC nii lañ lay wax ndaxte loolu mooy tax suñu nekk fi am solo su ko defee ñi nga xam ne seen xel mi ngi fi te mënuñu ñëw nun ñi nga xam ne ñoo leen dig ñooy seen baat ñooy seen doole su ko defee ñu leen di mën a jot di leen décortiquer di leen waxal situation bi nan la nekkee fii di IEC fi mu toll nii daal journaliste yi ni ko Fatou waxee ñëpp a ngi toog di xaarandi IEC ñu ñëwaat pour jébbalewaat beneen yëpp waaye as of now IEC mu ngi ne teg
ñi nga xam ne ñooy takk der yi ku ci nekk yaa ci ñi toog ci buntu yi ñi tamit ci yeneen ndax ay si kër gi ni mu demee dafa am ñu nekk ci ginnaaw am ñu nekk ci kanam waaye am na ay takk der yoo xam ne ci biir lañ nekk ki nga xam ne mooy chairman bi ak ñenn ñi nga xam ne dañ teewal fii ay parti ku teewal Insa Fall mi ngi fi ki teewal Loya Ousseynou Dabo mi ngi fi ki teewal Adama Boro mi ngi fi ki teewal Khalifa Sall ak nga xam ne moo teewal Mama Kandeh ak Abdoulaye Ibrahima Jammeh ñoom ñëpp daal ñi ngi fi Pa Ousmane Diouf. jërëjëf Garmi dama doon bugg a tooñ Fatou Samba rek ne ko jërëjëf dama doon bugg a tooñ Fatou Samba ne ko 2016 nag ñemeñu toon a ñëw foofu ca IEC demoon na ci biir dëkk bi dem koobal li doon xew foofu noonu Fatou tey ragaluloo ndax 2016 xam naa ne ñemeñuloo tey ragaluloo. waaw Pa Ousmane fu mu nekk nii Gambia bu bees fana yéen waa diaspora bi yéen ñu Gambia bu bees am and then ñi ci tamit fu mu nekk nii ñu ngi si yeneen daba soo seetee fu mu nekk nii ragal dafa jeex Gambia fu mu nekk nii lan moo fi des mooy dëgga képp koo xam ne tamit nekkuloo si dëgga mu teel ñiti dinañ xam ne yow yaay dëgga bi sax waaye den demut ak yow so 2016 dëgga la ñëwutoon fii waaye it contribute nañ suñ part waaye tey ñu ngi nii si diggi IEC kon su ko defee ma indiwaat ñu indiwaat Essa Faal Fatou ñu dem indi Essa Faal rek seet lim doon wax su ko defee ñu indil leen Youssoufa Ndour kon technicien ñu unmute Essa Faal noonu rek. But also in its transparency and its fairness. I encourage and in fact I urge all my supporters to show maximum respect to other people like we always do, to respect all individuals and to just understand that this is just a process of selection of a leader and to respect the law and to ensure that we do not offend anybody. At the end of the day, we will assess the outcome and we would make the appropriate pronouncement. I call on all Gambians to exercise restraint and be law-abiding. No matter what the results produce, we have processes to deal with them should in case there is disagreement. Instead of resorting to violence or other unlawful behavior, we have the justice system to which people can resort. So I urge everybody to exercise restraint and calmness, for which Gambia is very much known for. We are a very civilized and dignified people, and I am sure that by Sunday, when it may become certain or more clearer who would be our leader for the next 5 years, I urge everybody to exercise restraint, calmness, and be law-abiding. Si olof li ma doon wax mooy ne tey bés bu am solo la ci suñu réew mi bés la boo xam ne nit ñi ñëpp ñi ko luwaa may ñu ngee tànn kan la ñuy def njiiti réew mi loolu nag jarut ñiiroo ngararoo war nañ ko mën a def ci njëkk ak taranga def ko ci jàmm man am naa yaakaar ne su waxtu bi jeexee nit ñi yëpp dinañ ànd ak teey ak dal ba pare ñëpp respectante respect loi man maa ngee ñaax suma nit ñi nga xam ne man lañ àndal pour ñu ànd ak dal ak teey waaye duma em ci foofu rek dama wax Gambien yëpp ne bu ñu politique jaral ñu yàqal loi ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañ leen jàppante def li ñoo def ko ci njëkk ak teraanga bi nga xam ne moom la ñu àddina yëpp xamee fii ku fi taxaw di foog a dina am ne man la process bi mooy wane kan la bon nag nañ leen toog déglu process bi lan laa wax lu ci yàlla na ma rek ay am keneen mënu ci dara lu ci yàlla indi ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi wax ñëpp nag ñu ànd ak dal ak tey bu mu am sànni xeer bu mu am saagante bu mu am xasante bu mu am xeex
na ñëpp dal ànd ak luwa ànd ak tey ñun suñ luwa teral na ne su mbir amee dem ci am xëccoo ne nii la mbaa nele la am nañ fu ñu war a jaar mooy ñu dem ci waxikaay yi waxi kon nag su si yooyu waree am nañ leen def noonu loolu laa amoon pour wax jërë ngeen jëf waaye thank you baɗigol mo ɓe ye tenkun no tamanin luwal nka wole fo nka wole yamar mo ɓeeti ala barka thank you sorry waaw dégg ngeen ne ko waaw ñu ngi leen a bëggee yéen ñu ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneente ko ñi àdduna penku xar po ngopp wala ngalandu dégg ngeen candidate Essa Faal foofu gannaaw bi nga xamee ne wate na foofu ba pare sànni na karta foofu ca Makati Square ci Banjul Essa nag dafa xawoon na tardé tuuti 9 o'clock lañ ko joxoon muy juróom-ñeneenti waxtu si suba waaye dafa xaw a tardé nag ci ni mu ko waxee mu ne jabaram la doon xaar ni ñu ko Aysatu ko li faram-fàccele si gannaaw rek mooy ne bi mu ñëwee ba foofu moom Essa dafa wax ne naka dañ ko ne na toog mu xaar ba nga xam ne président Barrow wate na ba pare parce que time biñ ko waxoon passé na time bi moo egsi dafa tombé ak Barrow doon wate ñu ne ko mu xaar moo tax mu waxal taskati xibaar yi noonu niñ leen koy defalee rek ñun Gambian si lii xew ci gox yi lañ leen di indil waxtu bu nekk ki nga xam ne mooy Youssoufa Ndour mu ngi foofu ci douane North Bank su ko defee ñu dugal ko rek ñu waxtaan ak moom Youssoufa Ndour mu ngi foofu ci North Bank xëy na ci suba dooree ko baara ba Farafeñe pour indi lu xew foofu Youssoufa yaa ngi mute mun nga on mute sa bopp rek su ko defee nga waxtaan ak askan bi Youssoufa Ndour nuyu nañ la. ok Mr. Diouf maa ngi fay yéen a ñu ngi laa dégg loud and clear xëy nga doore fele ci baara ba jamono ji yaa ngi fan Farafeñe just pour confirm Farafeñe nga nekk jamono ji as early as 8 o'clock yaa ngi woon baara nga commencé di jokkoo ak ñun lan moo xew baara ci 8 o'clock ci jamono jooju Youssoufa bi nga xamee ne yow dugg nga ci fil bi pour commencer pour wan Gambian si wax Gambian si li xewoon foofu waaw ESO lañ ko starté ESO si douane si big ESO fu gaay di wax ESO primary school foofu la gaay def élection su jiyee foofu la gaay def élection parce que ESO dafa nekk dëkk boo xam dafa rëy amoon ak jamono dañ ko doon def 2 sides waaye even sax amoon na dat bi ESO sax this time dañ ko def 2 sides beneen side bi dañ ko defoon ESO high school waaye bii nag fuñ demoon nag ñun fuñ demoon foofu police station moo fa nekk because buñ demoon foofu noonu staff jëleen fa aga because I didn't want the voting be the 7 to 8 I start and 5 o'clock. I wouldn't want for you figure a huge amount of people just playing line very poor police station. I'm not I lines. Why election me voting me them on smoothly soon on business soon on justice. We them on smoothly we them 90 because most of us are for voting because for voting forest card is all for the forest card for voting. Why vraiment scam dam because ba mo don vote dama demone pour la ligente pour mo muna liggéey mo muna joy analysis pour si ñu ci dal ñu mëna xam li xew fofu non pour mo mëna won ma gëna fofu non wa dama don dem wax gaay pour ma gaay mëna vote parce que ma amé ay libi ID IC sen ID card ID bi pour ñu mëna ki milieu la jógé mo mëna vote bay amona loolu mën a pour vote yeneen ay ñu ne man mu mën a vote mu mën a jóge di ma vote amoon ay liste classe foofu noonu so gars yi ñu am ay H1 de foofu immigration ñu doon wax ak gars yi they are from the media so you have to leave them to vote and do what they have to do so ñooñu ne they will not allow us to do that so they will only allow the pregnancy women and the old women nga me comme Mary wala nga me disabled people nga me tamit ay they want to talk, so no one allow. So we are doing push and pull. So you buy and you can money. So after this, select the immigration form, what? So after then, you see dividend SO before no, dividend bara SO before no. When you move home, well, then settle for you. I'm set for jërëjëf Youssoufa so bara foofu noonu pour esa urada ni nga ko waxee ngeen si school bi foofu lañ doon voté so su ma la understand wala suñ la déggee sa wax ñeneenti polling station ñoo nekk foofu yëpp si benn béréb bi fa lañ ko defee
waaw ñeneen police station moo fa nekk te foofu lañ ko def si beneen school yi dafa rëy so moo tax gars yi dafa police eso si foofu moo rëy waaye si beneen side eso tam kanam comme bala nga àgga saame foofu tam eso la foofu tam bu ñu dem Jokaadu di romane foofu noonu ñi gis na ñu ne waa fii gars yi ñi sànni ñi def foofu sànni foofu kata so ñu fekkee ñu woon si machine bi roy rek pour ñu dem ñu ngi demoon ñu si yoon pour dem Jokaadu so si lañ war a kon eso beneen saa bi dañ nekk di def Bogouda bu nekk si primary school bi Bogouda bu foofu police station mu nekk primary school. loolu am na solo bu baax Youssoufa so gis nañ loolu si SAO ne ñeneenti place polling stations ñoo amoon ci benn school bi ñaan façon nit ñoo génnoon pour dem sànni karta Youssoufa ndaw yi mag ñi paa yi maire yi jigéen ñi góor ñi yow ban démographie nga gis ne ñoo gën a génn si sànni karta bi tey foofu ca SAO. UDP génne bu baax parce que dafa nekk diwaan boo xam ne dégg soos laa mën a soos ñoo gën a bari foofu noonu UDP génne neen waxambaane yi booy génne neen ñu bari jaxay génne neen léegi génne neen pay génne neen amoon na interview yeneen booy ñu laaj ci leen amoon na temps booy nu mu génne parce que booy dañ dee génne booy ñëw na amoon those previous election booy newoon na su ma demul saane ma saane na xam mooy toog xam naa ma kuy toog so jërul ma dem election so this December 4 2021 election bi gis na ne yéen génne ngeen mu ne waa parce que time jamono bu ñu nekk boobu loolu la ñu toll mais jamono bu ñu nekk nii démocratie nekk so dinañ mën a sànni suñ ko mu am suñ choice pour ñu mun a am suñ choice mu mun a toog mu mun a yore réew pour gars yi loolu ñu tontu foofu noonu so ñu laa ci waat try am interview benn man tam the same thing la ñu wax ñu ne associé ñëpp ñu génn ñu sawar ñu génn démocratie lañ nekk so moo tax waaye those previous elections doo dee mun a def dara su doo even nga génn sax pour nga dem sànni kasa doo dee da nga dee ragal so moo tax dafay tax ñu bëri dundee bu gën a fudi këpp boo rasta iskar nga def da ngaa dem sànni kasa so dem ngeen SAO dem ngeen Jokaadu dem yeneen place ci North Bank just tënkal ñu rek yeneen place yam ngeen dem ak li jotoon a xew foofu Youssoufa ci tënka rek dem nañ Jokaadu dem nañ Kuntaya si biir Jokaadu foofu noonu dem nañ Tooro Alassane ñëri léegi foofu noonu so buñ demoon Kuntaya Jokaadu foofu noonu waxtaan nañ seen chief yi interview nañ seen chief yi waxtaan naa tam seen chief bi tam foofu noonu on a déglu boobu waxtaan nañ moom tam li ñuy wax foofu na mu ne ñun tam seen léegi fii ñëpp a jox because foofu dafa war a xam ne comme gars yi day liggéey so because fi bu demoon Jokaadu Kuntaya foofu doon bu demoon seen police station bi demuñ fa ñu bari because yaa ngi ne ñoom dañ ko dooti bi su soo teel because ñoom dañ ne dem liggéey maanaam ci tool bi pour bañ seen gerte yi so mu nga bugg a waste pour di ñëw ay 8 o'clock wala 9 o'clock nga ne da ngaa ñëw vote so si lañ alternative bi moom mu ne suñu demee si police station bi sax duñ fa fekk ay nit yi bari te noonu la fa demee te buñ demoon foofu noonu fekkuñ fa kenn dañ fekk ay small amount of people ñi nga xam ne ñu ngi sax doo ñëwee sax doo laaj da ngaa ñëw ñu wala sa tubi fa la nekk ñu après ñu jox la pool bi nga dem sànni so doo la laaj because dañu war a ñun ñëpp dañ ñëw suba teel because of dëkk boo xam ne nekkul dëkk boo xam ne comme da ngaa toog ba nañu tàngal because ñun amuñ time dañ waroon a dem liggéey yaa ngi suma dëkk jamono ji di Farafeñe naka la Farafeñe demee moom real quick balaa ñu indi Halifa Sallah ndax mu ngi doon wax moom ci suba si presidential candidate ñu indi waat leen rek askan bi dégg liñ doon wax so balaa ñu indi Halifa Sallah lan la waa Farafeñe lan moo xew Farafeñe Farafeñe tamit dafa nekk dëkk boo xam ne dafa dëkk bu rëy fos buñu àgga seen high school bi foofu noonu Farafeñe senior secondary school ñun dañ fekk gars yi pare nañ fekk count and body dañ fekk si gate le school gate leen fekk gars yi ñu ne leen pare nañ waaye jox ñu gars yi dañuy jox resource bi lan moo fa am si la ñuy wax dem nañ si lower basic school bi foofu la demee so bu ñu demee si lower basic school ñu fekk 6 polling station foofu noonu si lower basic school boobu daa tamit bu gars yi beneen side Farafeñe tamit gars yi so fu ñu demoon ñu ngi fekk ñoom tam ñu ngi compter seen votes ñu ngi compter seen carte yi ñeneen tam fekk ñoom tam pare woon ñu ngi si naan ñu ngi vote parce que foofu dafa nekk digga boo dafa rëy so day après si leen try ñu am interview couple of people nga xam ne dañ leen nii boys yi foofu noonu ñoom tam dañu ne soo gisee ñuy jaral am nga xam ne ñu
ñu dañ ko ne ñoo ñuy ko waaye dañ leen jaral Yusufa ma ko into Halifa speech rek ñu dellu si waat ci yow ñu déglu Halifa Sallah suma ñëw fii ñaari punt la benn maa ngi wax nañu dénk ma lii seen doole ak seen baat maa ngi ñëw itam pour dénkaane suma doole ak suma baat honorable nu gis ne yow ku fonk li nga xam ne mooy waxtu nga kuy dox ci waxtu nga ndax loolu xam nañ ko ci waaye gis nañ ne bi la yoon ci li ñu jot comme xibaar ne fukki waxtu ak benn sënkam daf la waroon fekk fii waaye gis nañ ne lu jot na ba tegal ay simili yu bari ngay doog a yegg si ndax da nga amoon benn jafe-jafe ci yoon bi laatay sa yegg si jafe-jafe àddina la fooguma ne gis nga suma soxna fii dafa xala tawat moo tax dañ bëggoon a ànd si ñun ñaar wala nag biñ demee ba ci kanam ñu gis ne li ci génn daal man ma ñëw su ko defee moom ca kanam su nit ñi demee ba dal mu ñëw wote si daanaka xam naa ne yi ñooy xat-xat yi ñëw ci saasi ci ànd biñ bëggoon a ànd waaw. dañ lay bàyyi léegi nga dem. jërëjëf 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 xam naa du ñàkk di nga wax ak askan wi. jërëjëf incha allah. Halifa Sallah honorable Halifa Sallah yëkkati waaw jamono bii nag mi ngi nii di dugal si biir pour nag yóbbu li nga xamante ne dem nag sànni kartam ci kàddam dégg nañ ko lu wax ne moom. Garmi. Sorry. Well, this is the most decisive elections in Gambian history, and I believe that I'm part of that history, because I'm sure you are aware that for 52 years after our independence, there was no change to the ballot box until 2016. The 2016 election was done through a coalition. But now we have parties that are clearly putting their programs before the people and giving the people an opportunity to decide, which will take a longer time, and allowing poverty to persist for a longer time. And that suffering is unacceptable. Honorable Sallah, are you satisfied with the process, or have you received any complaints so far since morning, since the opening of the poll? Well, you know, technicalities can be caused from administration, but also from party administration. So we are studying the situation and we'll give a debriefing afterwards. But as we have rightly said, the way that we conduct elections with the marble is not something that you can really be completely dissatisfied with, because to steal the vote will be very difficult. gisoon nañ ne ginnaaw ba nga defee woon li nga xam ne mooy nomination foofu moo doon ndorteel ga tey jii mooy jeexital wi waxoon nga ni askan wi bile mooy doon mujjanteelu yoon nu tey bokk ci joŋante xëccoog njiitum réew bu fekkee nag yàlla def nañu dénk la nguur gi tey jii yaa ngi nii def li nga xam ne mooy sa yëfu ma réew mooy citizen daal di nga rek dénk sa baat ki nga xam ne moom moo la doy ngir mu yoreel la njàng mi yoreel la napp gi yoreel la faj mi ci juróomi at yooyu monsieur Sallah tey jii ci takkusaan bu jógee fi génnee muy risol si ñu ne wiw Sallah ndax dina doon lu lay bett wala dina doon loo xam ne yow foogoon nga ko. wax dëgg neex yàlla dara mënatuma bett ndax bañ jeexalee campagne bi ma tëdd ci guddi suma yaram dafa dal ma nelaw bu baax a baax a baax eewu ci suba ak dal. ndax dama téye ne suma warugal def naa ko li ci des nekkaatul suma warugal mooy warugali doomi Gambie la suñ ma sasee pare naa pour enu ko wante nag duma ko enu ak bégte maa ngi ko enu xam ne lii lu diis la loo xam ne lii su ma deful li ma leen dig ak yaakaar bi ñu am mu ngi mel ni dinañ ëlbatiwaat bañ ma bañ boo xam ne
xëy na du doon jar sax bay ut place bi mu mel ni lii nekkul place yi taranga place yi liggéey la bon suñu ma ko sasee am naa en bu diis te war naa toog teewlu xalaat nag bakkan yi nga xam ne moom laa nar a yore naka lañ war a génnee ci coono lu du liggéeyu caaxaan wande itam gannaaw def naa suma warugal ci suma réew ba ma amee fukki at ak juróom-benn ba léegi daanaka dal la ci man ne su ma nit ñi sasul itam mu ngi mel ni suma warugal ci suma réew def naa ko kooku dafa mel ni àddina dafa oyof ci man suma bopp dina oyof lool mu mel ni daal maa ngi ci anam boo xam ne amatuma dara lu ma yëg suma yaram lu dul xaar nit ñi ndax dañ may sas ndax dañ may noppal ma xam ni maa defee ak suma àddina foofu laa toll. lan ngay dénk askan wi ndax gis nañ ne Afrique rawatina fii ci Gambie buy wàllu li nga xam ne mooy dénkaane sa baat sama réew mooy si gis da ngay gis ne ñu bari dañuy tiit ne élection bu ñëwee di xalaat luy wàllu fitna ak yu mel noonu ñi lan ngay dénk askan wi ci wàllu woowu ngir dalalee ko seen xel wala ngir bu fekkee ab kàddu njëriñ boo leen di jox la ci wàllu bañ a yee fitna ci wote yu jëm ci ñun. xam nga ñun fi ñu jaar kuy xalaati fitna dafa mel ni kooku xalaatam des na ndax ci ñaar fukki fan ci weeru janvier gisuloo woon kenn ci mbeddi Gambia mbedd mi daf ne selew soldaari ECOWAS yi seen saxaari manduwaar yi seen aéroplane yi ci jaww ji ak seen fetel yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf si wër Gambia ñuy xalaat ndax Gambia dina tàkk ndax du tàkk bon yenn yi waxi caaxaan la rek ndax waxi ñàkk bàyyi suñu xel fa ñu tegu woon ndax bés booba kenn xalaatul ne da ngaa def fitna ñëpp dañ dugg ci kër yi mbedd mi kenn nekku ci loolu Gambia war na ko fàttaliku te li taxoon ñu def loolu muy mun a isi dal ci réew mi ndax soppeeku gi nekk ci jàmm te looloo am bon nag tey jii li ñu am nii li ko isi mooy dal ak tey ba jëlaat suñu réew gannaaw yaa moom réew mi su la neexee nga wëcci ki la neex kooku fitna nekkaatu ci li ci nekk rek mooy ànd ak dal ku la neex nga tànn kooku jël réew mi wante li ñu war a bàyyi xel mooy ne jàmmeek ñoo seetaan ndax mu ngi fi woon nekk ku bari doole wande mu dem ba jël nguur gi jébbale ko am ci ñaari xel ñu ëpp ko pexe mu génn réew mi wante mu ñoo seetaan mu ngi aju ci doomi Gambia su fekkee ne doomi Gambia dañ demaat jaayaat seen bopp jëlaat buumi njaam def ko ci seen baat yi li ma wax mooy ne ndeke man su fekkoon ne yokkoon naa tuuti xaalis rek ni kon maa ngi Gambia ba tey su ko defee nag ñi am pexe boobu léegi la ñoo door nag di seet ñoom itam naka la ñoo dajalee alal jooju nga xam nañ ne doomi Gambia jaam lañ xaalis bu tuuti mun na leen a def nit jënd leen ñu dugal seen carte wote ci keneen koo xam ne kii dafa jëlaat buumu njaam gi teg ko ci seen baat su ko defee politique Gambie yàqu na ba faw ndax dafa nekk politique mafia ku am alal rek mun naa jot ci réew mi bon nag élection bii du caaxaan ñun dañ leen a gunge nañ leen ba ngeen moom seen bopp fi mu nekk nii doomi Gambia moom la boppam soo leen toogee ba jàmmi ree leen foofu dinaa ci am naxar tuuti ndax bëggoon naa ngeen nekk ay gor yoo xam ne kenn du leen mën a moomati ci àddina wante mu ngi aju ci yéen a moom seen réew yéen a moom seen baat xam ngeen ni ko war a dénkaane des na ci yéen des na ci jaajëf mbokk yi ni ki niñ leen ko waxee woon tey jii ñu ngi fii ci Serekunda Gaddafi Mosque fii benn police station moo fi nekk fu kii di honorable Khalifa Ababacar Sall moom it bokk ci ñi nga xam ne mooy la wax yi di candidate war a rek daal di dénkaane li nga xam ne mooy baatu réew ñëw na daal dina ko def yegsi na bi rek fukki waxtu tegalee fanweeru sim
yéena moom seen réew yéena moom seen baat des na ci yéen nga dégg kàddu gi nga dégg tone of voice am Garmi yaa ngi woon foofu laaj naa la ko ci gannaaw xalifa miñ gis tey ak xalifa yeneen yi dafa mel ni ute na yow gëm nga ne xalifa ni mu ko waxee noonu la ko defee ne Gambien si gis nañ bugut Yaya Jammeh mu ree leen bugut Yaya Jammeh mu reeñu nga am sa kàddu xam nga koo ko war a dénka nga am sa baat ak sa doole xam nga koo ko war a dénka gëm nga xalifa li mu wax ne bii mooy mu jënteeli yoonam for him to contest as a candidate. jërëjëf Pa Ousmane ni ki ni nga ko waxee noonu la demee yéen a moom seen baat yéen a moom seen réew yéen a yor li nga xam ne mooy seen cëggal guy muy lu daw yaram it ndax boo déggee ni mu waxee da ngay xam ne kuy tàggoo waxuma tàggoo nag boo xam ne faaw la waaye tàggoo boo xam ne yaa ngi jógee ci doon ab ki nga xam ne politicien nga war a demaat nag ci beneen yëf bu fekkee ne li ngay wut antuwul ndax it fii gis nga ne dafay dëggalaa rek la mu waxoon ca nomination ba ndax wax boobu noonu man maa ko laaj sax laaj boobu tontu bu mu tontu noonu ba xol bi tooy maa ko laaj loola ci la mu waxoon ba mu janook waa IEC ba mu génnee ba janook waa taskatu xibaar yi keroog ba mu defee li nga xam ne mooy nomination dafa waxoon ne this is my last attempt maanaam bi mooy samay mujjanteelu yoon may jongante xëccoo bu mënti doon nag waxul rek xëccoo njiitu réew waaye xëccoo bu mënti doon moo xam local government la moo xam mayoral election la moo xam li nga xam ne mooy législative la muy MP lu mu ci mënti doon rek loo xam ne li vote moo koy maye rek moom nee na da ci daal di rek pare after this election loolu nag la doon firndeelaat noonu rek ndax laaj bi noonu laa ko sampee woon waaye tontu na ci ba wax ne Yaya mi ngi seetaan te bëggul mu reeñu waaye moom ci lu mu jàpp soo dégloo wax ji mooy dinañu ree ndaxte moom ci lu mu gis mooy politique bi dina doon politique boo xam ne politique mafia lay doon maanaam ku yorul koppar rek wala ku yorul koppar te nangu koo joxe doo rek mën a rek daal di jiite Gambie nee na nag bu ñu jëmee foofu Gambie yàqu na nee na nag moom loolu la bëggulul Gambie te boo xoolee Pa Ousmane ci yu ñu ànd yëpp wax ji da ngay dégg muy wax ne bu fekkee ni ñi nga xam ne ñooy Gambien si cëll gi nga xam ne ñu ngi ci mooy Gambie dafa nekk ci digg cëll defe naa ne Pa Ousmane yow xam nga luy digg cëll mooy bu ñu demee ba ci benn ñaari yoon yoo xam ne bii dafa jaar nii bii jaar ba ca des te ci digg àll lay nekk defe naa ne nee na nag yoon bu benn yoon bi mooy bu baax bi boo xam ne amul ndóol boo xam ne amul noteel boo xam ne amul réer waaye beneen yoon ba nag yoon la boo xam ne réeran ca noteelan ca kaso la rek boo xam ne kenn xamul amul ab nee na nag bu Gambien ji bëggee jaar ca beneen yoon ba mu ànd ceeg ñoom waaye bu ñu bëggee jaar ca yoon beneen boo xam ne du booba moom su ko defee rek day daal di rek jàll est-ce que du nag moom dafa gis ne Gambien ci fas yéene wu ne jaar ca yoon ba mu bëgg ñu jaar moo taxit tey jilee mu mel ni tàggatoo la ndax waxoon na gaay ne maa ngi tàggoo bii mooy doon sama mujjanteelu yoon may wax ak yéen ci wàllu politique ndax fu ci mel ni Gale Manda loolu la leen waxoon ba ñu demee fu ci mel ni dëkk bu nu naan Saame Karanta ba loolu la fa wax Serekunda sax ba mu yëkkatee kàddu lam njëkk a wax mooy maa ngay tàggoo man kat maa nga leen di tàggoo Ousmane tey beneen xar kanamu Khalifa Sall lañ gis mooy Khalifa boo xamee ne am na xaw ma tiis laa ko war a wax xaw ma naxar laa ko mën a waaye xaw ma xol bu tooy laa ko mën a faram-fàcce waaye lu ci man tam yéen ñuy seetaan gis ngeen honorable Khalifa Sall yëg-yëg bu mu rek daal di am loo ko mënti waxal nag Pa Ousmane ndax nun nekkuñu fi di wax ne kii mooy kii wala kële mooy kële nun suñu liggéey mooy jox leen lay xewee ca ñoom da tukkee ci ñoom duñ ci yokk duñ ci wàññi duñ ci wax dara loo xam ne wute na ci waaye lañ gis ca moom daal mooy koo xam ne loo ko mënti waxal bëgg réewam moom defe naa ne doo ko bañal ak lu mu mënti doon Ousmane loolu daal laa xam ne daa ko wax ci ki nga xam ne mooy Khalifa Sall ci waxam ji nga xam ne daal dina ko rek daf tey fële ca fa nga xam ne mooy Serekunda ca Gaddafi Mos fi nga xamee ne moom fa la dénkaane la nga xam ne mooy baatu doomi réewam Pa Ousmane. We all have areas, we all have people we want
for them to win. For myself, actually, I want Halifa Sallah to win. I am PDIS 100%. I've been PDIS since I was 10 years old, so I do want Halifa Sallah to win. But you know what? If Halifa Manganye, I'll take it with faith. And Memfana winter, mba celebrate lali. We are all Gambians. In the end, mbemu Gambiano leti. So we are all going to say we to whoever wins. But I hope we say we Halifa. We Pausman. Yes, Garni. waaw noonu daal la demee ci ki nga xam ne mooy honorable Khalifa Sallah ci wax ji ndax na tey nag wax ji mooy moom la ñëpp di waxantoo mooy li nga xam ne mooy it was very so emotional ci ki nga xam ne rek moo di honorable Khalifa Sallah tiis la naxar la tàggoo la ndax it nag xëy na ndax am na ko laaj ne ko how confident you are pour win this election mu ne ko lii du mbiru confident maanaam du mbiru am li nga xam ne mooy yaakaar bu ëpp waaye moom lim am mooy benn kartaam te moom xam na ni benn kartaam boobu mënu koo tax a doon li nga xam ne mooy njiitu réew dafa des nag ci Gambien si dafa des ca ñoom ndax ñoom pare nañ ngir ànd ak moom wala parewuñ waaye moom la ko waroon daal moom daal di def na ko la ko waroon moom daal def na ko te moo doon wax moo doon yeet moo doon wax ak Gambien ci wàllu wu ne léegi nag moom nee na wàllam wéy na Gambien ñoo des bu fekkee dañ bëgg ànd ci yoonu ngóor ci yoonu noteel ci yoonu réer moom nag du ci ànd ak ñoom moom da leen ca bàyyi dem nag ca yoon beneen bàyyi leen nag ak li nga xam ne mooy seen réer waaye dootu ci taddu leen yërëm waaye nee na nag dina liggéeyal Gambie ak Afrique ci beneen fànn budul politique lii nag du sama wax waxi Khalifa Sallah la ndax man li ma fi teewee mooy taskatu xibaar la damay jottali di tasaare xibaar yi ñëpp du ci jot. jërëjëf Garmi kaddu gi rafet na dégg nañ loolu bu baax mu utee ak kaddu gi nga xam ne président Adama Barrow moom la wax moom la gaaral Khalifa mu ne moom xamut des na si citizen si ci doomi réew mi du affaire yi ndax man am naa yaakaar wala am naa góom-góom ne dinaa gañe wala duma gañe dafa des ci moom Youssoufa Ndour ci line bi rek Fatou balaa maa ñëw ci yow since guddi na foofu ci Farafenni mu ñoom tamit maa ngi ko am on hold for a minute Youssoufa Ndour Farafenni voter turnout bi yaa ngi si doon wax nga wax ak suñ mbokki soose yi rek if ye not bank je ñaadile i tata je ye ñoomi ma i bota je i tata ye jokaadu ma i bota je ye badibu ma sainteng ibe Farafenni opa badibu district mune keta ñi not bank tundo to ite carte fayoje ñaadi jele biring adati wato anin ñi wuraro kando ite fama carte fay jele yes nga carte fay yeto nya ko carte fay so sade ko jele so sade ko bi je ko so ndara mayamba ko mayamba ndara boleta carte fay nga ngola mole aji nyamin nga staff nyamin ani nga mo ni parang trading ni da smoothly la da nicely ni kate ko man anden man anyo ne man so kadung na de ko anden anyo ne man so kada man ka ko kate for ni kate no previous go kate those days so mo ni because of mo jama nga akere different para pasta ko sa previous ko pas ko mo ele ka so tole urasna ko be wulta na kana trading kay kare ta sila pa ida fengela ida sila la ida ko nga ke ida muda ina ida masama muda la so wala mo be findina ngai dinin Youssoufa ibaru la Ousainou Darboe jibe xaaral ñu taxir ñu seet la Ousainou Darboe mu ngi dugg si waxam ji am na solo collaboration buñ def pour indi leen lu nekk di happen rek si biir Gambia bi fii si wàllum élection bi fu mu ne nii ñu ngi ko may yoon pour mu dugg si biir dem sànni baɗigol alɓe Paradise TV le juɓe kañum tembola Ousainou Felenting ɓe silo yele kaye pour ayta carte fay ñin tembola ɓe silo yele kaye pour ayta carte fay sorry
mbokk yi kooku ngeen a seetaan mooy lawyer Ousainou Darboe party leader of the United Democratic Party gis ngeen ko noonu moo nekk di dox noonu nag amin di dugga pour dem vote gannaaw bi nga xamee ne mu ngi doon vote fële sa Fajara polling station mun nga continuer rek di ñu indi lawyer Ousainou Darboe. Technician, in the Ousainou Darboe, please. If we can just have a little bit of space, so that you can be comfortable and we can have our lights. When he's coming back. Sorry, Please, move. please. He's coming back. He's coming back. He's coming back. Media, can you move back a little bit? Let's give it. Opportunity to anarchists to throw this country into chaos, and it's nobody's interest. As I said at Bafokeng, remember we are in the tourist season. The slightest disturbance in this country will drive away all the tourists, and then that will lead to the laying off several of our young men who are working in this industry. We are talking about youth employment, so we do not want to do anything that will really jeopardize the position of those who are already engaged. So please, let us all keep our cool, as the Ndongos in Habda would say, or Banza would say, and then whoever wins, celebrate, and whoever loses, commiserate. Commiserate. But I do not think there will be winners and losers in this election. Mr. Darboe, how do you see yourself? I know one at a time. Apart from your peace message, which is very important for this country. Elated. I felt proud. I felt super proud to call myself a Gambian. I felt I have made a decision, not only for myself, for my grandkids to come, and for children of the Gambia and all the young people that are so hopeful. I felt that one vote I did today speaks volumes for everybody, because it only takes each and every one of us as individuals to effect that change. So your line of advocacy has always been women. And yes. You have seen a lot of women coming out to vote today. Yes, what indeed. Does this say as a woman? Well, as a woman, I feel elated because I've been standing for women and youths, and I feel elated. I am praying that most of the youths are out there. I saw a lot of them online actually today queuing to vote, and that gave me hope because they're queuing to vote for change. So you voted and came here to accompany the party you aligned yourself with. Yes. How is that? Yes, indeed. Yes, indeed. Because history is being made. Waaw kon dégg ngeen ko kooku mooy lawyer Ousainou Darboe ak Marie Sock dégg nañ message am moom tamit ma ñëw ci kii di kii ni rek ngeen baalal ñu rek ñu wàccee loolu dinañ ci dellu si waat yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV jógee si suñ studio bi ci Kairaba Avenue ci IEC building bi si jamono ji fala suñ team bi nekk noonu muy Fatou Samba ak Mohamed Mbaye Garmi and also ñu ngi am Yusuf Ndour on the line rek speech bi ngeen doon dégg noonu mooy speech yi lawyer Ousainou Darboe bi
dégg ngeen kàddu yim jot a gaaral foofu moom Lawyer Darboe gannaaw bi nga xamee ne sànni na karta ba pare ñaax na ndaw ñi ñaax na waa réew mi mu nekkaat fiñ toll nii lii du matter of ku win ak ku ñàkka ku gañe ak ku ñàkka lii nañ xam ne réew mi la te history mooy lii xew nii taarix daal lañ nekk di def nii fiñ toll nii mu ne ndaw yi nañ xam ne ci jamono tourisme lañ nekk maanaam gan yi ñëw ci réew mi pour bégal seeni xol ci jamono jooju lañ nekk waruñoo mun a ekkati fitna waruñoo mun a ekkati coono wala dara loo xam ne dafa am kalisko loo réew mi moom loolu mooy message am ndax su boobaa loolu kat mun naa dawloo touriste yooyu muy gan yooyu nga xam ne ñu ngi ñëw ci réew mi fiñ toll nii loolu la Lawyer Ousainou Darboe wax waaye balaa maa dellu si Fatou Samb mu faram-fàcceel ko rek ma bàyyi Youssouf Ndour su ko defee real quick mu wax ñu ci Farafenni li xew foofu ci suñ mbokki soose ñu dégg ko su ko defee ñu continuer rek maak yéen ñu bàyyi Youssouf Ndour mu génn Youssouf ibe diam kanu mande kangola ka fonna molie mandinga kam moy laal même keta Farafenni je e ko mol fintita baake bade buje ani not bank tundo mume. Yes, more to the back, mo jamale finita ndingo foti ngeba kamandi molu jamale finita kaliko finita in election in December 4 2021 nyaji finita isa water anun ko gibe bango sambe jamanto ka fay democracy wadde bobi finita parce que moto kugela moy amobo free lale so because of previous election make ken yuka hani dara ka ko yuka hani pa so lokat na mo yama ka trasin so ko kare ka ko hani ma pay nga pay mala nyala sila so kabin dara Farafenni fanto nim boy kamano jamala diam da ni ka tale na kabin be je ka ko it from Africa, yeah, most of the youth you seen here, majority are from Congo, but I get any puzzle joke cabin Congo in a nepo kana cafe kare I forest in Farafenni so another I couldn't another previous election like and I generally na young cabin pungi puzzle la pala but I generally jo in a ho Farafenni puli kare by pasila tela potla fuera was na inatan pulka kare by the same thing applies to when going adjusted would school committee in Termoro in Farafenni lower school hara karwaja para abatera na ina kare by Babylon para the same thing and in Diego para the same thing so je block tele je mo sia tele anu para 6 police station ji anin para post in high school para to pero woto ala unfortunately mo taro to atara para foi correr school ke wa por mora man ji ko no ba ke para tay mo tare ka ela no be school to wota baraka bake Youssoufa jannin sama mbal no malale mbalon na le membe gagné la dinañ xam kan mo gagné fi be elek inshallah su ko defé ngeen dem live rek ci Facebook bi ñu bàyyi ngeen noppale ku caacen bagage yi su elege ngeen dem live rek immediately pour wan ñu lan mo xew fofu ci Farafenni kan mo gagné su ngeen xey ci suba si as soon as ngeen jog rek wan leen ñu lan mo nekk di xew fofu nonu ci Farafenni lan moy mood bi lan moy temperature bi lan moy stakes yi wa Farafenni lan lañ decide amen ak not bank fofu nonu su ngeen mëne dem be jall sanjal sax wala bo delluwaat boori Ilias ak yooyu pour seet li fa xew dina am solo ñu ngi leen a bëggee dinañ leen jokkuwaat rek as we continue this jërëjëf Youssoufa mbokk yi kooku mooy Youssouf Ndour nga xam ne mu ngi ñu doon reportal foofu ca Farafenni ak North Bank region depuis ci suba nag lañ xëy voté Barra jógee fa continuer throughout North Bank ñu ngeen ay bëggee bu baax a baax a baax buñ commencé lii nag ci suba ba tey gis ngeen ñu dugalal leen ñi nga xam ne ñooy Musa Dahaba ñu dugalal leen ko moom mu nekk fële ca CRR mu indil ñu report bu xew foofu Lawyer Ousainou Darboe ci dëkk bi mu jógee muy Doobo ak gox-goxaan yi nga xam ne ñu fa doon sànni karta ñàkk moto nag moo tax mënut a dem yeneen place yi indil nañ leen Maimouna Jaaju moom mu leen nekkal foofu ca Fooñi ak Western Region dégg ngeen lim leen wax bese ak yeneen dëkk yi dem ak ñoom it gàllankoor bi ñu am ci yëfi moto ak in fact naka lañ leen nekkee di caajee xaalis Ibrahima Sagnang démb mu ne $150 $150 moom la fay paas
may mun a tey mu ne $100 sister fay pass driver yi ñu ngi capitalize ci loolu pour of course yokka pass bi and stuff waaye jaral na ko ñu bari pour ñu génn dem pour wate ji indil nañ leen ku mel ni Ibrahima Jatta moom mi nga xam ne mu nga foofu ca Lower River Region Jaara Sooma lañ nekk si jamono jiñ toll nii dégg ngeen Jatta lim jot a wax moom itamit ni xew foofu jigéen ñi génn nañ ndaw yi génn nañ sànni nañ karta process bi was transparent te it benn fitna amut ci dëkk bi indil nañ leen Fatmata Coulibaly moom mi leen nekkal foofu ca diwaani West Coast Region indil leen Brikama NUP leader bi muy Ablaye Ibrahima Jammeh nga xam ne sànni na karta moom ak li xew boori Lamin ak boor boobu noonu mu external ñu ne nag international observers yi maanaam ñi nga xam ne ñooy ñëw pour seetu sànni karta bi di ko gestu jógee biti réew seet nañ yëfi benn ci li nga xam ne seetlu nañ ko daal mooy ne nit ñi respect lii di sànni naka takk masque wala boog toppa sarta COVID-19 muy coronavirus waaye su dul loolu tamit rek am na yeneen reporters yoo xam ne indil nañ leen ko ku mel ni Bintu Singaate moom mu demoon Kombo Gunjur ak boor boobu noonu yëpp waxtaan nañu ak Bintu Singaate mu expliqué ñu lan moo xew foofu noonu ci Kombo South amin su ko defee nag Mohamed Ndeye Garmi moo fa toog Aïssatou Koli demaloon ñu Banjul indil ñu président Adama Barrow ak Essa Faal seen léegi Mohamed Ndeye Garmi nekkoon foofu ci Serekunda amoon nañ ñu Moussa Jinne ak ñeneen ñu nekkoon foofu ca yeneen diwaani Kanifing ak Bakaw ak ñoom seen Fatou Samba rek ma dellu si waat ci yow laaj la lan mooy sa xalaat yow ci kàddu Halifa Sallah Lawyer Ousainou Darboe ak political parties yi nga xam ne dégg nga leen président Barrow wax na NUP leader bi wax na Halifa Sallah wax na Essa Mbaye Fall wax na yow naka nga gisee ñi yëpp seen kàddu Fatou Samba waaw Pa Ousmane balaa maa ñëw si loolu ñu ngi gis ki nga xam ne mooy doomi Alieu Momad Njie moom mi nga xam ne mooy Mamadou Alieu Njie moom nag mu ngi nataal ki nga xam ne mooy papaam mu ne jamono ji nag ñoom ñu ngi si kaw ñu ngi naan li nga xam ne moo nekk café bu baree bari su ko defee nag bi yoon nag results yi nga xam ne moom la gaay di ñëw announce results yu bari ñooy ñëw this time loolu la wax dafa mel ni ñu baree bari dañ doon wax ne lu ñëw bariwut jamono ji nag ñu ne luy ñëw dafa bari moom doomi Alieu Momad Njie loolu la wax loolu am na solo Fatou pour Alieu Momad Njie jamono ji nii di stakes are high ñi toog di déglu ñuy donkoon ñu taxaw ñu jiitu ñuy taaxirlu dafa bari te ni ma koy waxee fan yi yëpp ci programme yi nga xam ne maa ngi koy def mooy di ñaax IEC ñu xam ne kat lii du yëfi caaxaan a lot of things are at stake coow li bari na wax ji ñuy wax bari na IEC mbamba nañ leen bu baax indil IEC bàyyil IEC wax naa leen président Adama Barrow mu ngi koy ñaax dégg nañ UDP leader mu koy ñaax ku mel ni Essa Mbaye Fall bëlemoon na leen ci bi nga xamee ne wax naa ne bés bi ko gaay jox pour mu dem defi nomination moom it bëleem na leen ki nga xam ne mooy docteur Ismaila Cissé ak Mai Fatty bëleem nañ leen parti yi seen boppa ñu ngi leen a bëleem di leen ñaax di leen junja wax naa ko ci panel bi ñu doon def ne kenn bu mu bañ ñu jiñ la duma waaye buñ la fekk ngay soto eeli liir am loolu lu am solo la kon Fatou ma laaj la rek yow ñi nga xam ne ñu ngi wax seeni kàddu ñoom presidential candidate yi laka nga ko gisee yow speech bi nga xam ne gaa yaa ngi koy joxe yéen ñi ñuy déglu rek ñoom Fatou ngi foofu IEC te jamono ji nii ñu ngi taaxirlu Alieu Momad Njie mun naa ñëwaat anytime dégg ngeen Fatou Samba wax ko su ñëwee rek dinañ waaw su ko defee xam naa ne nun man dinaa daw sax dem fële ndax taskatu xibaar daw nañ du ñàkk IEC moo war a ñëw ngir jébaane waat yeneen njuréef yu fi wata rute ndax gars yëpp dem ci fi nga xam ne mooy mbaar mi nga xam ne moom lañ def foofu ngir IEC seen chairman di Alieu Momad Njie di fa toog di joxe njuréef yi xam naa man moom maa ngi dawaale foofu ngir mën a rek bindaale su ko defee man dinaa dellusiwaat ginnaaw bu mu yëglee ba pare man it ma daal di toppaat rek la mu wax su ko defee rek ñuy seetaan Gambian Talents TV mën a am lépp te duñu dem fenn te duñ sonn. waaw jërëjëf Garmi. liggéey bi rafet na trop. Pa Ousmane. naam. waaw Garmi mu ngi dem jëli nga xam ne mooy information bi su ko defee rek dinañ connect caméra si foofu noonu ngeen gis li nga xam ne moo nekk di xew. waaye Pa Ousmane am na ñuy bina si social media bi di wax ne ki nga xam ne mooy IEC chairman bi maanaam dafa mag
balaa muy dem di éeg di wàcca parce que IEC bi tam taax la taax bu gudda moom office am fu mu nekk so balaa muy dem di éeg di ñëw ñuy announce benn par benn ndax loolu du tax ñun ñu toog fi ba ëllëg ba gannaawaati ëllëg ñeneen sax dañ ne du gaaw waaye dafa mel ni comme que doomam bi wax na ne this time dinañ indi lu gën a bari xëj na loolu mooy am lu am solo Fatou kaddu gi rafet na trop technicien nga contrôlal ñu loolu rek ba pare indil ñu comments yi tamit li gars yi di comments yi ñuy seetaan bugg nañoo gis seen comments yi kon dafa mel ni gars yi tàggaat nañ foofu rek IEC chairman bi waaye waacabut IEC chairman bi Pa Ousmane waacabut bëgg naa ñu xool tuuti si comments yi maa ngi gis kii di Abdoulaye Lo moom mi ne muy paalaay moom mi ne if Essa Faal get less than 1,000 votes in Banjul he should ask for his money back you all can eat his benachin and not vote for him moom Abdoulaye Lo la wax waaw loolu am na solo bu baax a baax Fatou is very interesting ni things yi di demee ci jamono ji nii gannaaw am nañ results yu bari yuy ñëw we have people ñoo xam ne ñu ngi toog taaxeerlu di déglu di seetaan fu ci waay nekk rek ci ñeneenti ko ñi àdduna ñu ngi leen ay déggee fii mooy di place to be ni ñu leen ko waxee ci gannaaw rek place yu bari yéen a ngi gis every single second ñu ngi leen a wax results yi ak naka la fa nekk di demee every single place bu ngeen nekk di seetaan but li ngeen a gis ci social media bi li ngeen a gis ci Facebook li ngeen a gis ci WhatsApp bi nekkut ne loolu mooy li am jamono jiñ toll nii results yi ngeen déglu ko ci télé yi déglu ko ci rajo yi kal ko fii ci Gambian Talents TV ñoom Fatou Samba ñu ngi foofu noonu ci IEC liñ leen a indil du loo xam ne lu ñoo laam-laamee la nettali ci làmmiñ ñi boromam ma laajte la yow tam situation bi nga nekk di gis dafa mel ni nit yi den nekk di dugal ragal si suñ biir di nga gis ne ñu bari ñu ngi laajte how is the situation like naka la surrounding bi mel ñeneen ñu ngi laa wax ne ndax dara nekku di xew yow mi nga xam ne yaa nekk sa si biir IEC bi di report ñu bari ñu ngi concern about yow sa welfare dafa mel ni Gambia ñu bari den nekk di xalaatal ne dëkk bi am na luy xew suma la mu ne laaj yow mi nga xam ne yaa ngi sori this is the reality démba rek bi maa def meeting ak team bi reporters yi on the ground ñi war a dem ci ground bi démba si ngoon wala si bëccëg suñ reporters yi doon dem ci ground bi muy ñi nga xam ne ñooñ lañ nekk di indi nii ñuy wax ak askan bi boobu ba tey wax naa leen ko I told them to be prepared Garmi mu ngi fi woon su fi nekkoon dina ko doon confirm I told them to be prepared ma ne leen ñu ngee dem cover ji elections yi the stakes are high it's between two parties ñaari parti rek ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ nekk di déglu wala yaakaar ne xëccoo bi jongante bi si seen diggante la nekk muy lawyer Ousainou Darboe of the United Democratic Party ak President Adama Barrow of the National People's Party ñeneen ñi yëpp ñu ngi ci buuxante bi and it is fine waaye difference bi sax dafa over bari ci li nga xam ne gis nañ ko at first mooy fii si Janjanbureh nga xam ne jot naa ñëw President Adama Barrow win na 51% of the votes 51% of the votes muy juróom fukk ak benn su dee téeméer la juróom fukk ak benn President Adama Barrow loolu la gagné and loolu is huge in fact constitution bu ees biñ doon jéema laajte bi nga xam ne dañ ko jël tegee ko boor constitution boobu loolu la Gambien si doon laajte ne képp koo xam ne gagné nga carte yëpp da nga war a gagné 51% of the votes pour nga mun a win waaye fi mu toll nii rek ni ñu ko waxee raw gàddu la luy raw gàddu ni ko seen mati waxee ci panel bi ñu doon def ci gannaaw mooy ku gagné even suy benn carte nga gagné sax yow yaa moom yëfi yow yaa jël raayo bi yow yaa jël ndam li su doon 51% of the votes sa nag most likely duñ ko am léegi si dellu si waat si sa laajte bi ñu ne diggante UDP ak NPP man Pa Ousmane wax naa ko te maa ngi nii di ko waxaat ñaari parti yi képp koo xam ne gagné nga si most likely dina am some form of violence buy ñëw waxuma ko pour tiital kenn
some form of violence, whether internal violence la wala external. Mane président Adama Barrow su fekkone mom ñaka na dégg ngeen ko ci kàddoom gi nga xam ne wax na ko ci gannaaw mu ne moom dafa win caaxaane wut ko sax Barrow mu ne dafa win boole wut ci inshallah wala dara dafa win li tax mu ne dafa win mooy gëm na ne moom Gambian si jàppale nañ ko jox nañ ko unprecedented support. I'm quoting him. Fogulo ne Barrow after election bi num foge o num amé confident ni warna wañi confident am parce que amna yena confident yo xamne so koy am dina gis ne confident bobu dina la yaxal lu bari Fatou so li ñu taarix wan président Barrow kàddoom boobu ba tey suñ ko bàyyee xel wax na yu bari bu ci mel ni moom mu rus ma ne bu ci mel ni moom mu rus mu dee moo ko gënal gàcce ñàkk élection bi loolu wax nañ ko ñu ne waaw it's a saying, it's a local saying, dañ koy wax waxtu bu nekk amaana dañ koy wax waxtu bu nekk ba den président Barrow loolu la waxoon and he has been confident saying a lot of things boobu ben tey so and ba pare it nguur dafa neex Fatou dem ba mos ko ñu ne mos naa ko neex na bàyyi naa ko yombut a gis so he has tested the powers bima def suma show bi last week ak in fact bima defee tribute show bima defoon ci Pandering Mbay wax naa leen ko kerek ñi ma doon déglu dégg nañ ma wax ko fa xaasal naa leen ñoom juróom benn candidates yëpp ku si nekk moo wax la contribution boo xam ne def nga ko ci dëkk bi ma ne leen ne nag contribution boobu garanti wut la taxut nga entitled wala nga foog ne sa yelleef la pour nga am Gambien si jox la beneen mandate dooree naa ko ci two newest candidates muy Essa Mbay Fall ma ne ko nekk nga ci TRRC bi Gambien si yëpp gis nañ la gis nañ liggéey bu rafet bi nga def foofu noonu amin gis nañ liggéey bu rafet bi nga def pour génn pour jàppale Gambien si jox leen ndimbal si COVID-19 bi lekk ak yooyu loolu taxut nga foog ne Gambien si dañ la oo pour def la président ma wax the same thing to Abdoulaye Ibrahima Jammeh su ngeen ko xamut civic aviation moom moo nekkoon civil aviation moom moo nekkoon seen njiit April bu passé nii si la ko président Adama Barrow dàqa moom Abdoulaye Ibrahima Jammeh nga xam ne moom mooy di only newest candidate bu pass yëf yi fi mu nekk nii koo xam ne taxawal na parti te parti bi jàlla loolu entitled ko Barrow daf ko dàqa sacrifice mu sampa patem mooy di only person liggéeyal na réew mi as a civil servant a seasoned civil servant loolu taxut mu foog ne moom nguur gi daf ko entitled to the same thing ma wax ko ci ki nga xam ne mooy Mama Kandeh député la woon former président Yaya Jammeh ñu dàq ko APRC loolu tax mu ñàkk toogoom bi foofu mu nekkoon député ci Jimara constituency fi nga xam ne fa la jógee moom président Adama Barrow ñu dem by election ñu win ko 2016 nag ñu ne Mama Kandeh was the deciding factor mu contribute lu bari jël risque bu bari separate yëf yi moom Mama Kandeh mi ne moom moo tax sax Barrow win because vote ci ñu jël ci Yaya Jammeh dafa bari ñu bari analyst yu bari ñu ngi wax loolu he did very well 18% of the votes foogewuñ ko woon ñu commencé yëpp man I am saying it right now maa ngi ko wax Essa Faal du pool 18% of the vote Abdoulaye Ibrahima Jammeh du pool 18% of the vote muy fukki su dee téeméer la nga xayma ko fukk ak juróom-ñett yi Mama Kandeh loolu la jëloon 2016 that was a huge number for a newcomer ñii ku si am 3% wala 5% between Essa Faal ak Ibrahima Jammeh try nga so Mama Kandeh did very well in 2016 but loolu entitled pour mu foog ne moom dafa win réew mi wala Gambian si dañ ko deserve pour jox ko réew mi again ak sacrifice bi mu def nga xam ne it was risky si jamono jooju mënoon nañ koo teg fitna mënoon nañ koo dugal ci problème or anything that could have been a big issue for him then the same thing with ki nga xam ne mooy kii nii Halifa Sallah wax naa ko gis ngeen mu wax ba jooy I mean over 40 years ñi taxaw ni yëpp moo leen gën a yàgga ci politique bi undoubtedly mu ne bii mooy last time am gis ngeen mu wax ba jooy daj na lu bari ci réew mi as a politician moom ak ñoom Sidia lu ne yàkka nañ ko fu ne dem na fa jël na risque bu nekk 2016 Halifa moo tegoon life am si line bi moo doon toog di wax Gambien si def leen lii def leen leen loolu kenn mënut koo jël ci loxoom def leen lii def leen leen le président Barrow mu nekkoon président elect sax dafa génn réew mi dem toog Sénégal Halifa moo doon génn di wax ak askan bi def leen lii askan bi déglu ko ñëpp Halifa lañ doon déglu ci jamono jooju kenn mënut a jël loolu ci loxoom does this entitled Halifa mu foog ne moom mooy jël réew mi déedéet equally président Adama Barrow
everybody was not willing. Ken parewutoon gis nañ 20 something candidates yu taxaw this year. That year UDP parti bi jógee ci boppam nanguwuñ woon kii di Abdoulaye Dieda Bola foog naa ak kii ni Boo Jaaju ñoo doon bugg a taxaw nekk président ñoom seen boppa ñu jël ko ci niñ ko nettalee ñoom seen boppa ne ñu wax ak moom encourage ko bindal ko ba leetar bi mu apply biir UDP sax pour nekk président si dañ ko bindal foogut ko woon but he take the risk ndax it was him versus Yaya Jammeh te Yaya nag nekkut ku ñu doon ñime ku nekk ku ñu doon ñime so President Barrow jël na risk 2016 after loolu toog na juróomi at yi nii liggéey na ndax loolu daf ko entitled wala mu nekk foog ne loolu dafa war a tax mu moom réew mi wala ñu jox ko réew mi déedéet I said the same thing léegi nag Barrow su ñàkkee it could be an issue ma ñëw ci lawyer Ousainou Darboe patem bi ñoo gën a sonn na parti yépp torox giñ ko toroxal moom ak nitam yi toroxaluñ ko kenn ñoo ci gën a sonn ñoo ci gën a coono daj nañ lu ne loolu taxut ba tey lawyer Ousainou Darboe wala président Adama Barrow foog ne Gambien si dañu leen war a jox réew mi léegi nag ma ñëw ci tënk sa question bi ñene ñoom ñaar la between moom ak lawyer ak président Adama Barrow ñoom lañ nekk di foog ne ñooy win kenn si ñoom mooy win because waa UDP ak lawyer Ousainou Darboe believe so much ne dañ war a win election bi they are so much confident ñoom seen boppa suñ winee ñu bari si ñoom buñ ko suñ luusee ñu bari si ñoom buñ ko accept where nañ dem toog right now ñoom ñëpp especially those big parties ñu ngi toog si seen centres yi su dee xamu leen ko ku nekk si ñoom jot na results yi right now parti yi xam nañ fan lañ tollu they know because ñu ngi amee results yi seen polling agency dégg ngeen Youssoufa Ndour wax ñu ko ñeneen ak ñeneen wax ñu ko ñun jot nañ ci results yi lu ci bari waaye amuñ benn digal pour annonce fi ñu toll nii pour wax Gambien si ne lii moo xew wala lële moo xew jot nañ lu bari si results yi ndax suñ agency ñu ngi woon ci ground bi waaye amuñ digal pour wax leen ne lii ak la fee IEC authenticate wuñ ko li ñu jox si region si ñu confirm ne lii mooy li am maybe some of those results mooy li ngeen nekk di gis ci internet bi comme ni ma ko waxee but first man ko si sa gis-gis ñu ngi gis ne Mama Kandeh mu ngi def coalition ak ñi nga xam ne ñoo nekk APRC foog nga ne coalition bi dafa yokk Mama Kandeh ne dafa daaneel Mama Kandeh balaa maa ñëw ci coalition boobu Fatou this issue of yëfi violence bi rek ma clarify foofu li tax yëfi nit ñi di ko xalaat ak di ko fuuglu président Barrow as a sitting president nguur dafa neex te pour joxe ko yombut su ñàkkee mun naa def everything possible te man koo aida mu ñàkk koo def ni mu waxee ne su moom dina d'accord ci results yi neexut a def ma fàttali ko bi ko Yaya Jammeh defee ni méttee woon aduna yëpp ñoo ànd jàppale Gambia suma famous saying nag ci alxuraan bi dinaa ko kóotalaat président Barrow wala ñoom ñëpp li ma leen doon wax mooy aaya alxuraan bi ma leen a kóotal mooy wa makkaru wa makkarallaa wallaahul xayrul maakirin ngeen a plan nag yàlla di plan te yàlla mooy plan kat bu màgga bi Yaya Jammeh amul lum defut pour jalgati loi bi koppa kees gi delloowaat jël baati Gambien si forxatti ko seen loxo président Adama Barrow soo ko jéemee def du dox ak yow the verdict of the people must be respected gis nañ honorable Amat Bah mu toog foofu nag di tekku Gambien si di tekku raada opposition bi ne xam nañ ne yéen a ngi am plan bii ku si ñàkk si yéen expectuñ ne di ngeen ñëwaat ne da ngeen a forcer pour def seen plan bi which is ekati fitna si dëkk bi Amat Bah moo ko wax de mu ne dégg nañ opposition bi ñu ngi am plan bii maanaam suñ ñàkkee bugg nañoo indi fitna si réew mi te président Adama Barrow du compromise du tolerate du seetaan kenn nga jóg di jalgati luwaay réew mi dinañ act very swiftly this is what he said so yow mii lañ defaatu lii ñooy reason si Amat Bah moo wax loolu Barrow si boppam dëgëral ko ne Amat Bah wax na ko lii mooy reason si pour Barrow su ñàkkee ñu bari ñu foog ne dinañ ekkati waaye dañu fi ne Amat Bah tamit it's right time ku mu bàyyi xelam bu baax a baax a baax Barrow dafa war a xam ne am na ñum nekk di diilal si wàllum politique bi te ñooñu ñoo ko ëppa ideas mbete yi ñoo ko njëkkee ñoo ko jiitu ñu ne ku la jiitu si néeg bu lënde moo la mën a wax fooy toog su toppee maasi Amat Bah yi ñu ko influence di ko wax loo yéena sa teen wax gaay di ko
ko dugal yenn certain things si maanaam dina dem ba nga xam ne dina soxli ji wati ko amati Gambien si te du leen am. li ma wax ni a few days ago la ko Amat Bah wax benn si seen rally yooyu either Sukuta la wala Serekunda or Buffer Zone. I'm not making it up. It's right there on our page. In fact dañ code video boobu dugal ko mu ngi wax loolu di tekku ne président Barrow du compromise. In fact daf ko doon wax mu doon wax ci olof bem yàgga mu switch ne dina ko wax ci anglais te loolu li waral mu wax ko mooy pour international community bi ak media bi pick ko so that ñu xam ko ne xam nañ ne politicians yi wala opposition bi ñu ngi am plan B pour su ñàkkee. We are aware that the politicians have a plan B in case they lose the election, which is, but then I will tell you that President Barrow will not compromise. They make plans and they will act and act swiftly. This is what he said. So, so many UDP fatu rek, I mean, not think no. Nonsense side. Lemana UDP soon win, soon lose. UDP soon lose because ñom tamit same confidence dafa overbari. Mun na tax ñu genn ñom it pour jema def yenn yi. Same militants ñu bari duñ mëna accept lolu. And I'm saying it. Su fekkee ne gars dañ win nag the type of violence that may end up happening mooy internal violence parce que they have a lot of people constituting a new government. Gambian si the reality is bi ñoo def panel yi maag ñoom coach ak Moussa Dieng li gaa doon wax noonu Moussa Dieng mu ne Gambian si dañoo vote pour patronize la wala ñu vote based on tribes wala ñu vote based on policies. Su fekkee ne yow da nga am interest ci nit ba tax nga votal ko kenn si candidate si wala dama bokk ak moom ñoo bokk xeet moo tax nga votal ko. The reality is ñu bari seen interest boobu noonu la ñoo toppa Gambian si we are not genuine moo tax nga gis leen ñoomi neen ñuy change party tey ñu coalition ak kële ëllëg ñu coalition ak kële gannaaw ëllëg ñu lii we are very nii lañ mel wala ñuy move from one party to another seet leen gaay rek ñaata nit ñoo fi move ñaata nit depuis 2016 ak tey ñaata nit ñoo fi dem between APRC to GDC to ci Barrow wala UDP nga gis leen from fii to fële tuuti fële very inconsistent is what we are seeing with all of them seen opportunity la rek wax naa ko ñoom ko ci gannaaw leen dafa am benn ak ñoom Fatou Camara leen dafa am benn jigéen ju ma yóbbu fan yi passé maa ngi diil ak moom mu ne ma moom mu doon support Yaya Jammeh not because dafa bëgg Yaya Jammeh waaye lim tax mu support Yaya Jammeh bi mu nekkee Gambia mooy because moom dafa am ñaari doom yu nekk ci soldat bi te doomam yooyu noonu ñoo amee moom cumbukaayam ñooñu ñoo amee dépasse am su votalut Yaya Jammeh dinañ dugal doomam yi in trouble bëggut loolu. Genuinely, on a typical day, this woman would not have followed Yaya Jammeh, but interest am not mutopa Yaya Jammeh. This is the typical Gambian. So you bari si ñu topa UDP si jamono ji lu tax ma wax loolu seen interest lañ topa and if they lose wala su UDP wine joxuñ leen place fa la internal fight bi di ñëwee ñoomi neen seen diggante if Lawyer Darboe wins mu jox leen opportunity jox leen position that is where the internal fight is going to be ci seen daale place boobu noonu fa la ñu bari di meree nag ñu fipp ñu commencé di xeexante ñoomi neen lii moo tax ma ne UDP suñ wine dina fitna mun na moo jóg suñ lusutee mun naa jóg waaye nag yal na yàlla def ci jàmm rek li ñoo anti si li ñoo fuglu noonu boot enwut xam na lu boppa antan li ñoo fuglu noonu pour mu ñàkk am Fatou ma bàyyi la rek nga continuer waat ci naka nga gisee yëfi ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant. waaw jërëjëf Pa Ousmane ba léegi rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV seen favorite online television boo xam ne toogut fi ku benn parti xam ngeen ne Gambian Talents kenn du ne parti i la toogal mais te parti bi foog naa ne leer na si noppi ñëpp gis ngeen ne dafa mel ni announcement bi ngay gowoon Fatou ñu déglu fële ne le ñëpp seen neen li nga xam ne moo nekk suñu staff ñu dem indil leen first hand information ngeen déggee si ñooñu si seeni noppa ngeen déggee si seeni gémmiñ su ko defee nga gis ne moo ko wax parti leader baa ko wax déedéet executive bi moo ko wax déedéet kële moo ko wax déedéet kii nii la ko waxee déedéet dañ leen tegalal mic ngeen déggee si gars yi ñoom seen boppa Pa Ousmane fu mu nekk nii gis nañ ne tey dugga neen fu nekk fépp foo xam ne politicien mu ngi fa Gambian Talents dem na fa bañ nañ ko ba nga xam ne Mama Kandeh bi nga xam ne moom moo jaala dem ba dëkkaam dem ba fi nga xam ne foofu la juddoo foofu la yaroo foofu la màggee ne moom daal foofu la moo sànnee karta ñu yónni fa li nga xam ne nag moo nekk nit te it amul kenn ku ñu si fay amul kenn koo xam ne def ñu si sponsor Pa Ousmane maa ngi gis ne
politique bi soo koy waxtaanee maa ngi gis ñene yaa ngi wax Pa Ousmane na noppi na tëj gémmiñam and all that lan moo nekk problème yi Gambia moo nekk Gambian si dañ dee bëgg a di patronise dañ dee bëgg a di wax man ak diw ñoo bokka non diw soo ko waxee lii dafa mer dafa lii at Gambian Talents amul benn frein lan leen am moo nekk li nga xam ne moo nekk liggéey bi naka la waree Pa Ousmane depuis bu ñu waxee ne IEC chairman bi mu ngi génna ba léegi gisul mu génna waaye dafa mel ni gaay yaa ngi génn benn par benn Pa Ousmane Fatou kaddu gi am na solo ni nga ko waxee ñun liggéey dëkk moo ñu ñor and I can tell Gambians ak yéen ñi ñuy seetaan ne Gambian Talents TV mooy the only platform boo xam ne toppana ñi nga xam ne ñooy candidates yi everywhere ci seen time campaign bi ñun ñoo leen toppa National Unity Party NUP Abdoulaye Ibrahima Jammeh kenn toppul ko lu GRTS muy national broadcaster bi nga xam ne réew maa ko moom état baa ko moom ñoom dañ dem si National Assembly bi ne leen dañ bugg a def election coverage pour ñu cover candidates yëpp dañ bugg a ñu jox leen xaalis ñu laajte ay fukki millions yi dalasi ñu mujjee leen a jox fanweeri million 30 million dalasis ñetta fukki millions yi dalasi lañ leen jox pour ñu dugg ci réew mi toppa politicians yi ñun toppa nañ leen ñoom ñëpp except team Essa Faal ci commencement bi te loolu ñoom ñoo bëggutoon ñu toppaleen méttiral ñu ko ba jéggi doyo si ending bi of course gis ngeen ne semaine bu mujjee bi gis ngeen ñu mujjee koo toppa waaye dañ ñu ko méttiloon moo tax but everybody else ñun cover nañ leen te toppoon nañ leen su loolu weesoo tamit niki tey ñun ñooy the only platform that send reporters to every single region including ci Mama Kandeh GRTS rek ñoo fa nekk suñ reporter bi Sirifo Faye dafa xëy jógee Basse ñëw foofu noonu Saare bureau pour toppa Mama Kandeh ànd ak moom ñun ñooy di only platform ku nekkoon ak Mama Kandeh ñeneen ñi yëpp ci kombo gi lañ ema Mama Kandeh mu dem voté ji ba dëkkam demuñ fa we are the only ones that went there as a private media te dem leen ngeen seet du ngeen gis plaati Mama Kandeh fenn lu dul on Gambian Talents TV léegi ñu dellu ci waat ci yëf yi rek Fatou ni nga ko waxee léegi tey IEC dugga si amin IEC chairman bi mu ngi noonu di wàcca fu mu nekk ni mu ngi dugga si li nga xam ne moo nekk tuugu caméra bi xam naa di ngeen ko gis mu ngi noonu sol garam bu baax ànd ak doomam ba pare tamit ànd ak beneen léegi Fatou nga jël break rek kon ma bàyyi la Fatou ma bàyyi la kon ma dem join beneen panel bi benn par benn di yóbbu ji li nga xam ne mooy results yi ndax benn rek la moo announce ndax ñaar la moo announce ndax ñett la moo announce toog leen rek taaxirlu Gambian Talents TV ñu indil leen ko live and direct yéen ñu bari nag nañ ko dégg ba foog na loolu si moom la ba tey it si ñoom la foofu noonu ba ñu ngi try ku work on it yéen ñi nga xam ne yéen bu leen nelaw Fatou ma bàyyi la rek ma génn dem join beneen panel bi su ko defee yow tamit nga noppaleku am na ci solo bu baax a baax nga noppaleku ma join beneen panel bi rek suñ jeexalee foofu noonu dem ma dellu si waat fii nii lu am solo la taaxirlu leen ci Gambian Talents TV don't go anywhere ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa dinaa dellu ci waat rek ngeen toppañu I am in the other panel di leen bring you the other panel ñu indi IEC chairman because now he's only going to be remembered as someone who made 2%. I mean, that's the worst thing that can happen to you. We're going to hold it there. Let's go back to the chairman now. Thank you very much. UDP 1,952 1952
Esamba Ifal, independent, 272, 272. Abdullahi Ramajami, NUP, 56, 56. Mama Kande, GDC, 727, 727. Babukar Sala, Alba Sala, Doi, 1,927, 1927. The results were witnessed and endorsed by Maulud Baji, agent for NPP. These were confirmed and by Alaji Mahmoud Quran, Doi, Jabu Jo, Doi, James Bahum, agent for Isabay Fal, Alaji Conte, NPP, Dr. Demba Sabali, NPP, Sidi Kasama, NUP, Tubewanyang, GDC, Moreves Move, GDC. Signed the Umanja. Well, these are the results from Serekunda constituency in the Kanifing administrative area. NPP Adama Barrow 7,143. ANM Usainu Dabo UDP 1,952. ESA Baifal Independent 272. Abdullah Ibrahim Jame NUP 56. Mama Kande GDC 727. Alifa Babakar Sala PDOIS 1,927. The results were witnessed by and endorsed by Momodu Lamin Baji, agent for NPP, and it was witnessed and confirmed by Election House by Alaji Mamadi Kuram, agent for PDOIS, Jabu Jo, agent for PDOIS, James Bahum, agent for ENSA Baifal, Alaji F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Sidi Gazama, agent for NUP, Ibrahim Anyang, agent for GDC, and Momori ABS Mbu, agent for GDC. And it was endorsed by Alaji Mowanjai, Chairman IEC. It's Alkali F. Conte, right? Okay, sorry about that. Ali Mowanjai, returning officer, to the election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the Kiang Central Constituency in the Matako Reserve area as follows. Adama Barrow, NPP, 3,496. 3496. Airman Usiru Dabo, UDP, 2,469. 2469. Esamba Ifal, Independent, 72. 72. Abdullahi Ibrahim Jami, NUP, 52. 52. Mama Kande, GDC, 270. 270. Aliba Abagal Sala, Doi, 42. 42. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Burama Babu Sane, agent for NPP, Papanjai Sanyang, agent for NPP, Almami Diba, agent for UDP, Keba Kamara, agent for Doi,
Amadou Esba, agent for GDC. The result we have witnessed and confirmed at the election house by Alaji Murukurang, Doi, Jabu Enjo, Doi, James Bahom, for Azamai Alkali F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Modu Ibes Mbo, GDC, Ibrahim Nyang, agent for GDC, and Sidi Gazama, agent for NUP. Signed, Elomunda. Now, these are the results for Kiam Central constituency in the Mansakongo administrative area. Adamabaro NPP 3,496, ANM Usenu Dawa UDP 2,469, Esa Mbaifal Independent 72, Abdullah Ibrahim Ajame NUP 52, Mama Kande GDC 270, Alifa Babakar Sala, PDIS 42. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Burama Fabu Sani, agent for NPP, Fafanjai Sanyang, agent for NPP, Almamud Diba, agent for UDP, Keba Kamara, agent for PDIS, Amari Esba, agent for GDC. And they were also witnessed and confirmed by Alaji Mamadi Kurang, PDIS, Jabu N. Joe, agent for PDIS, James Bahum, agent for Elsa Mbaifal, Alaji F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabari, agent for NRP, Mamoudi ABS Mbub, agent for GDC, Ibrahim Anyang, agent for GDC, and Sidi Gazama, agent for NUP. And they were signed and endorsed by Aliu Mamanjai, Chairman IEC. I, Ali Moranjai, returning officer for the election of 4th December 2021. Hereby announce the results from the Jara Central constituency in the Matako area as follows. Aramabaro, NPP 3,303, 3303. ANM Surutabo, UTP 1,313, 1313. Islamabad Independent 71 votes, 71. Abdullah Ibrahim Jami, NUP 60 votes, 60. Mama Kande, GDC 494, 494. Aribaba Okarsala, Doi, 50, 50. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Barama Babu Sani, agent for NPP, Babu Njai Sanyang, agent for NPP, Al-Mahmoud Diwa, agent for UDP, Keba Kamara, agent for Doi, Amadou Esba, agent for GDC. The results were witnessed and confirmed at the election house by Alaji Murukurang, agent for Doi, Jabuja, agent for Doi, James Bahum, agent for Maifal, Alkali F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Mamoudi ABS Mbub, agent for GDC, Ibrahim Anyang, agent for GDC, and Sidi Gazama, agent for NUP. Thank you. Now the results for the Jara Central constituency, Mansakongo administrative area. ANM
Adama Barrow, NPP 3,303. Adama Barrow, NPP 3,303. ANM Usainu Dabo, UDP 1,313. Esa Maifal, Independent 71. Abdullah Ibrahim Ajame, NUP 60. Mama Kande, GDC 494. Khalifa Babakar Sara, PDOIS 50. There were 3 invalid votes. The results were witnessed and endorsed by Burama Fabu Sane, agent for NPP, Fafa Njai Sanyang, agent for NPP, Almamo Diba, agent for UDP, Keba Kamara, agent for PDOIS, Amadou Esba, agent for GDC. And they were confirmed and witnessed by Alaji Mamadi Kurang, agent for PDOIS, Jabu Jo, agent for PDOIS, James Bahum, Esa Mbaifal, Alkali F. Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Momodu A.B.S. Mbub, agent for GDC, Ibrahim Anyang, agent for GDC, and Sidi Gazama, agent for NUP. Signed and endorsed by Alaji Momodu Njai, IEC chairman. Okay, thank you. So that does it for the 3 so far, and we hope to receive more very soon. Be happy to us. Okay, thank you very much. Hello and welcome back. My folks in the US, are you following the results here? Yeah, can you indeed the results from Serekunda? I think interestingly, we have 3 constituencies for which the results have just been announced. And I think I will do it probably in the local languages while we get our panel together to come and discuss these same announcement that has just been made. Mbadingolu, min futatana jang, it is also min for science teng. Abawolto Serakunda, iba jela ko ye min fo wolom karte wuli wora keme tan nani aning saba. Ye wala soto patio ikafo me NPP ikafo patio me UDP ye wuli killing keme kononto talulu aning fula de wala soto nying joye to Serakunda Esa Mbaifal keme fula tan woro wala aning fula NUP woliye talulu aning woro soto GDC keme woro wala muang aning woro wala doy wuli killing keme kononto muang ani woro wala ye wala soto ye min fojang Serakunda nabota woto e Kiang Central NPP wuli saba keme nani tan kononto ani woro Kiang Central NPP wuli saba keme nani tan kononto ani woro patio e ka fo me UDP wuli fula keme nani tan woro anin kononto Esa Mbaifal tan woro wala anin fula NUP Abdullah Ibrahim Jame tan lulu anin fula GDC Mama Kande keme fula anin tan woro wala doy Halifa Sallah tan nani anin fula wolom Kiang Central Jara Central ikafa patio me NPP wole wuli saba keme saba anin saba wuli saba keme saba anin saba ikafa patio me UDP wuli killing keme saba tang anin sama Esa Mbaifal tan woro wula anin killing Abdullah Ibrahim Jamme NUP tan woro wula
Tanworo. GDC Mama Kande Kemenani Tankononto Aninani. PDOIS Halifa Sallah Tan Lulu. Ninnomu result solte min nata jang. Since you guys have been more loyal than my people on the ground, let's start with you on the other side. Pa Usman, you've been quiet for a minute. We'll start with you. How do you see the results for the 3 constituencies? Interesting. I've been following it and I got the numbers. It's shocking. Shocking in the sense that it's exactly what Coach Pa Sambajao said earlier. I watched a video when President Adama Barrow was either in Nyamina Dankunku or, no, not President Adama Barrow, Lawyer Usenu Dabo was in Nyamina Dankunku or some other place heading to the Kiangs. And he said, when he was asked how he is prepared for Kiang and going back to the Kombos, how he thinks he's going to do there. And he said that, Kiang is a done deal for him. And as Coach alluded to earlier, he is indeed right. So Dabo losing all these 3 places, especially Kiang and Jara, is definitely shocking for me. I didn't see Dabo losing Kiang, losing Jara, losing Badibu, just based on the 3 the things that we've mentioned earlier when it comes to reasons why Gambia vote and where it is. However, it's not only about UDP, but that is why I am shocked. Everybody else, I am not surprised by what they get, but UDP and Barrow. Esam Baifal is new in the game. We didn't expect any much better. Halifa Sallah, of course, and everybody else has not done much better than what they have done. But I'm definitely shocked by UDP's performance in Kiang and Jara. Musa, we will come to you now before we go to Banka because he seems to be more loyal than my other folks here. But are you surprised by Kiang? Kiang and Jara and Badibus have been traditional stronghold for the United Democratic Party. I mean, this is a known fact. Even through the dictatorship, they've been strong. Are you surprised by these results? I'm absolutely very surprised. If UDP cannot win in Kiang, and maybe they'll do well in the other Kiangs, and then they are losing in Jara, that tells me, to me, the indication, if UDP is not competitive in LRR, in other words, winning, where else can they win? And again, Serekunda as well. I'm a little bit disappointed with Halifa's performance. You would think, if there's any other place that Halifa would have an impact, would be Serekunda and Wuli. And looking at the numbers from Serekunda, it's very, very disappointing. So again, yeah, I am very surprised that Mr. Dabo is not very competitive in places that is supposed to be his home turf. He is supposed to win these places, and he's losing them. So where else is he going to win? Again, I'm surprised, definitely. Yet. I'm sorry? I said it's not Kiang in totality or Jara in totality. We are talking about Central Kiang and Central Jara. Kiang Central. But I would have thought that he would win all the Kiangs, and then Barrow would basically trying to be competitive to close the gap. And then he would win all the Jaras and Barrow would be there trying to be competitive. But the fact that he's losing them is at least, he has lost, a couple of those constituencies. And now we're going to see what happened in Kiang is. How close is it? Is he still going to be competitive, or is MPP going to win it? And again, you're looking at Serekunda, KMC. This is, we've always been talking about, Western Division and KMC, 59% of the total electorate. Serekunda has been called, and Barrow has won. Massively. So that tells me, Massively. And that tells me it's going to be the same picture come Serekunda West. Because you're talking about the same community more than anything else. So again, it looks like in there before we bring Fatu. I'll be popping. No, look, I think what we are failing to understand here is that during the course of this whole process, there are a lot of things that have happened. And in our African election process, those things can tend to change the dynamic somewhat.
Kiam, for instance, Barrow brought electricity over there. Koinala and the other parts. Exactly. Yes. And a lot of these people kept saying, well, we have never had electricity since the colonial days. Finally, we have electricity. And he's promising them roads. I can go through the list. Those kinds of things can tend to change the minds of the people in a particular, or even flip an area very easily. We've seen it with Jammeh back in the days when he built a road here and there or stuff like that, or he builds a hospital here and there. The area flips overnight. It becomes a Jammeh bastion. And this is what tends to be happening already. And you know, there seems to be also something that I think may have happened along the way. We've talked about it, I mean, in the country, but we never really taken it very seriously. And that is what I call opposition fatigue. If you notice, somehow a lot of people are now beginning to kind of, and I don't agree with this, because I think we need a very strong opposition in any democracy, because it's very, very vital for our very existence as a democracy. But what tends to happen with people here is that they have this opposition fatigue. Is that because incumbents tend to favor those who favor them? For them, they rather so patronage, you look for so they can bring in the perks, the pork barrel spending that we call it in the United States. So they can bring in the projects, they can bring in the development, they can bring in whatever. So this idea that if you are in the opposition, you know, bring opposition, this is how they are thinking. And it's bad for the country. I think we need a strong opposition, like I said. But there's a certain mindset that is beginning to develop, and that may have contributed a lot to some of these trends that we are beginning to see. And frankly, when you look at it, a lot of these people also were having to choose between, I mean, they've lived through the Jammeh regime. Now they are seeing a guy who is much more calmer, is not killing people. Now, this is not a favor to us, but they seem to believe that this guy has brought at least peace and calm and tranquility. And they don't want to rock the boat. They don't want to change that. So we are beginning to see a certain pattern in that direction also. That's why I was saying earlier, I think political scientists and even the University of the Gambia, this is a good case study. When this whole thing is over, they need to dig into these numbers and see whether there's a certain pattern. And I'm seeing, Matty, I'm tasking people like you for that. So you can go in and start to study these patterns and these numbers to see whether there is anything there that it goes beyond ethnicity and all these things that we are throwing at it. Because I think there may be a pattern developing here. Barrow may end up winning big, much bigger than I used to say Barrow will win with a landslide, and people thought I was crazy. Haruna, this could be even way beyond a landslide at this point. You cannot go beyond a landslide. No, I'm just saying. You cannot go beyond that. My landslide was 17% of the vote. That's what I used to say. I used to say between 50 and 60%. But it could turn out to be bigger than that. I thought the winner of this election cannot make 50%. That really has been my prediction all year long. There you go. That is going to be very close, very competitive. That the winner could go home with 35%, 40%, no more than 45%. Right. So I'll give you your chairperson exactly back. And thank you very much to our viewers. We were a little bit we had to go eat. We've been here all day. I have not eaten, by the way, and we have not eaten, so we are back here again, and we're going to be sitting here talking to you until 5 in the morning, 6 in the morning, whatever it takes from the IEC. But looking at the results right now, Kiang Central, that's where Kiang Wurokang is. And earlier on today, on the WhatsApp messages that they were sending, somebody sent me some results saying that UDP had 5,000 in Kiang Wurokang and NPP had 1,000. But then according to the IEC, NPP had 3,496 and UDP has 2,469. So state for suñ boor la fo moy Kiang Wurokang fofu la nekk dafa melni NPP kon ñom ñoo win ñun suñ dëkk. Well, yeah, I mean, I think come, you know, what others were saying, win in Kiang for NPP was, you know, pretty surprising because, of course, taking a full-on campaign, full-on politics, and all those things. I mean, everybody touting a LRR in particular was a UDP stronghold. But I think surprisingly now, NPP is doing much better, and I totally agree with what Banka was also saying. Because initially I did mention that people here vote based on interest, and under Jammeh it was about vote for development. And of course, now if everybody is promising healthcare, and there is a government that is already delivering on that, for instance, I mean, why do I have to change that? Why do I have to move beyond, especially, I mean, when it comes to that? And then if you look at the you know, the vote for Kiang Central in the past,
you realize that it was, Barrow won there in 2016 with 50% of the votes. I mean, but of course they lost to Jara Central, where I think he won, this time, where in Jara Central he had only 29% back in 2016. So he basically, changed the whole narrative. But for me, I think, it's really surprising. It's really surprising. It shows that, of course, like you said, there are perhaps other factors. We tend to focus on ethnicity as the major driving factor, but for me, it's more about voting for development. Well, thank you very much, Said. And Coach did not say anything. Hello, Coach. Yeah, Fatu. Coach, yes, I just have to start by really giving props to Fabu Sane, because Fabu pretty much was stationed in Kia and doing a tremendous amount of work there, and I think it pays off. But Seth touched on something that is very important that we have to look at. There is something that Barrow is doing that may be lost in all this. Barrow is not only getting votes, he is outperforming himself like he did in 2016. If you look at 2016, for example, King Central, I think Barrow's votes were about 961 votes. No, not Central. It was 1739 in 2016. 1739, yes. Yes, that was what he had, but he had pretty much doubled that here in 2026. Now there was this UDP factor that people used to talk about. The UDP factor was why he won. Now, of course, there's a split, and he is doing much better than he was doing with the coalition. You look at Jara in itself. Jara in 2016, Adama Barrow had 835 votes. Jammeh had 1,300 votes. Adama Barrow is able to add over, I don't know how many, close to, you are the numbers guy, Musa, 2,500, 2,800, because now he is at 3,300. But so this is the trend. This is what, like when we were doing 2016, we are looking at the trend, looking at the numbers and saying, you know what, Jammeh did this thing is coming down. It looks like Adama Barrow, whatever he did in 2016, he is outpacing that now. When it comes to Serekunda, I am like, my jaws dropped when I saw the numbers. Because you look at Halifa Sallah, Serekunda, the National Assembly, he had 70% of the votes. This time around, it's 16% of the votes. So it is disappointing. But again, Adama Barrow is not playing around. He is really doing a tremendous amount of job. And if this trend continues, unfortunately, I will have to hear Banka for the next 5 years telling us how much he was right, and we did not listen to him. His batting average is so good, but we never listen to him. He knows the numbers, he is on the ground and all that. But we have a long night. But this is Musa, the more I look at this, it's like, you know what? They did some great work. I think they did a lot of good work. And I hope that whoever wins, if Adama Barrow wins, that he repay You don't have the numbers in Serekunda. I kept asking. Serekunda, these are the numbers. Haruna said it. Yeah, Adama Barrow has 7,143 votes. Okay. Usainu has 1952. Kande has 727. 727. Halifa has 1927 at Bangajudo, Musa. 1927 Laju. Esa Farah has 272, and then Nijaifa Usman Jammeh has 56. Interesting. So, Adama Barrow has 59%, Usainu Dabo and Khalifa both 16%, Mama Kande 6%, Esa Fal 2%, Nijai Kifa Usman 0%. And the turnout for Vuta Musa is very important because the registered voters for Serekunda is 13,969. And the total vote is 12,077. So we're seeing a very high voter turnout. In Kiang Sibopamsa, Kiang Gurokan, I think the turnout is very close to about less than 500 or so did not vote.
So it's a very, very high turnout there. So maybe the incumbency factor is beginning to be the overriding factor. Really, I mean, I heard what's his name talking about development, said, and even Banker alluded to it. I don't know. I mean, I think the incumbency can be put aside. As far as I am concerned, I will allude to the tactical voting that we talked about earlier. People voting against UDP. I've had this like multiple times where people say, okay, well, UDP, because of all the different rhetorics that they say about them, is why most likely a good number of them didn't vote in for them. That is my, take in this whole thing. Why, Usman? I mean, in Jara Central and in Kiang. But what would you say, like, Halifa's performance? Was that a tactical voting too in Serekunda? No, not in Halifa. You know, my concentration for the most part, especially with these two, has been Jara Central and Kiang. Again, a few, we all know how these politicians do. The development is partly in it. Sedmati said it. Let's say, for example, having somebody already doing something. In Kiang, we just saw when they launched, the OMBG project there, the electricity factor, the Kinyong Fatu Kamara, is a big thing. Somebody from Kiang a few days ago told me that Mom Bim Nefabusane, for example, is going there. Sen Masini Wale Kai, Mom Lalem Yobul, Fofunono. And the villages were divided between the women or the elders and the youth, simply because youth were all energized and were in for UDP. But the women, all of these things, when they brought them these machines, they didn't have a choice but to now start battling with, do we just vote because we believe in the cause of the UDP, or this is some women from Kiang who told me this a few days ago. It's a fight between Jigeni and youth legi. I wanted to float a question though, between Haruna and Fatu. Are you guys on, Haruna and Fatu? We are not getting you guys anymore. If you guys are on, we are not getting you anymore. Musa, can you hear me? Hello? Yeah. Yes, because we were not saying anything because we were listening to you guys. I had Pausman saying you cannot hear us. We're listening. Oh, okay. Oh, okay. Yes. No, we were just thinking, what happened to the youth vote? Because there is a lot of talk about the youth vote in places like Serekunda. It looks like their voting process is no different from Makni. It looks like. And said, what do you say to that? The youth vote is what everyone was saying will go to ESA file. Did you check if that actually went to ESA? Because I don't see I don't think it's reflected on here. What they've been doing is just give us the overall results, but it didn't say where the youth voter percentage. Did it say it? No. I don't think the results are showing the different demographics and how it's not showing that yet. Yeah, but I wouldn't understand why the youth vote will go to SFR. Well, that's what everybody was saying, that SR will get the youth vote. The youth vote is, I think all parties will tend to get the youth vote, but there is another issue that needs to be factored here also, that I think sometimes we ignore, the issue of stability. And when we talk about stability is that there are a lot of people, even young people, that feel like, this current situation should not change. People are in peace, everything is okay, and I think somebody, Banka or Aruna was talking about that. And I remember at some point I was in Mansa Konko or somewhere, and we had conversation when we were doing a study, and some of the young people that we talked about, they were reflecting on that. People are not into changing government almost every 5 years, and I think that's also one factor that needs to be also factored as part of the thinking process, of the people. And sometimes you hear people saying, "Oh, of course, we need to give Barrow just another term so that he can finish what he has started."
in terms of the development. And what Barrow promised in his campaign also is an issue of continuity. I mean, that he wanted to continue the same process that he was, while every other political party was talking about change. Some were talking about system change, others turn around, others, 5 points agenda. And so people decided to stick with what they know. And I think that's also a huge factor that, they touch the youth. And of course, the other factor is that young people now, because of their footballs and all those things, they are also interested in jerseys and football. And NPP was providing those kind of stuff, just like it was providing cooking pots. I think UDP provided that the most. When it comes to nets and footballs and jerseys, UDP had done phenomenally well around the country. Mamadou Sabali had done that for months and months ahead of the election. No, I think with Lamin Sane and the guys. It is a contribution, because sometimes when you talk to these politicians, then NPP must have copied it from the UDP. The UDP left that for a long time. NPP is an offshoot of UDP, well, of course. Yeah. But this has been part of the politics, and even here people will ask for attire, T-shirts. If you're doing patronage politics and somebody has more money, and even we are talking about Jara. And I think, GDC, we are also trying to, forget GDC, but when you look at the parliamentary election, GDC did well. I don't know whether it was in Jara East or Jara Central, but they have some sort of a support there, but then they lost that to Barrow now. I think what also happened, just like somebody mentioned, all these projects that were coming up, if you look at Kiang, for instance, since 1965, we never had electricity. So all of a sudden now you can drink cold water, people are watching TV and also have lights. Who would want to lose that? In addition to that, the president was talking about all these hospitals that he's coming to build and all of that. I think this could all be factors that got people to really vote for him. And if you look at the other issues that you just mentioned, it's about the issue of stability. It's like people are like, we're fine. We do not have any issues. There is no firing and hiring like it used to used to happen during Jammeh's time. People were more stable, even though there are issues that we all complain about, the issue of corruption and all of that. But when I looked at this whole situation, I knew that the civil service will not vote against President Barrow. That one I knew, because I worked for government before. And I know how it was when Jammeh was there, how difficult it was. How even if a minister wants to see a guest, you will have to write to the office of the president to inform Jammeh that you're meeting somebody else. And now these people don't have to do that anymore. They all work independently. Who would want to lose that? I think these are all factors that got him to be elected. I don't know. I'm leaning towards Banka a lot today. I think which of his points? Actually, on all his points, and I don't tend to agree with this man, so I don't know what's going on today. But Banka is right, I also agree. But the way you're arguing, it makes a whole lot of sense. Are we in fact seeing an opposition fatigue in the Kiangs? Are they rebelling to say, you know what? We've spent 40 years in opposition. We've spent 20 years in opposition. What did it earn us? And we must be critical about the Kiangs. Kiangs and Central Rivers. No, Jara is a bit better in some cases. But Kiang, for example, you don't have even commercial vehicles. Kiang has been like that. Now, if you want to go to a village like Tankurar, you suffer. Yes, and you get off at Sankandi, and then it takes you forever to get inland. Nobody wants to go there. And Kiang has been neglected for a long period of time. So that's why I was arguing with Banka. Are they now tired of being opposition? Of being opposition and looking at the other side and wanting to see change. And now they are like, okay, now we're breathing. Now we don't have to rely on MRC to freeze our fish. We don't have to, now we can do it in our houses. We can now have electricity, refrigeration and fans and about to get a road. Yeah, and our kids don't have to read on the candlelight. Is that what is really happening? That's why I'm agreeing with him that it could be that people are now saying, you know what, do we want to continue to live the way we were? And now that we've seen this snippet, do we want to see it through? Because of that masal.
And then are you saying, okay, promise a road already? Yeah. You know, the way on the war, I can't have a timburu la sa. Why I'm going to consume the and the Exactly. Because a lot of people underestimated the man. You better didn't underestimate. With everything that he was doing, and they were making fun of him. So this guy was out there making his point. You know, but points yet still, I mean. Sleeping points. Like, then go ahead. That is the thing. They underestimated him, Musa. Musa, don't you think that? Don't you think that a lot of the before Musa comes in, I wanted to add something to what he said. Yes. Quickly, and I will segue into what, because I had a conversation with Musa about this before. Yes. And hopefully when he comes in there, he can buttress what I've started. Yes. But, you know, recently I traveled to Kianjali. And when I came back, I was talking to Musa. He said, so what do you think about the Kiang? I said, Musa, there's something I'm seeing in Kiang. And it's a weird deal. He said, what is it? I said, I saw flag after flag after flag at compound entrance after compound entrance after compound entrance of NPP flags. He said, but no, that could just be because Barrow is coming to that. I said, no, people don't put up flags on their compound doors when they don't support you, because that will obviously raise the eyebrows in the neighborhood. And people just don't raise eyebrows just for the hell of it. These are family members, friends. You know, you don't just the moment you put a flag down, just imagine that the symbolism of it. When people conquer, they put a flag down. When you put a flag down, you are saying, this is my identity now, this is who I am, and this is my territory. That's what you do. That's why a flag is so significant. I said, I saw flag after flag after flag in this. He said, but no, boy, bro, maybe the Manaka, no, Musa, I don't know. Something is happening in these areas. Palamos, I'm sure you remember that conversation. But anyway, I thought I said that before you come in. Yes, Musa, I was saying, maybe the man was underestimated too. Yeah, Paos wanted to come in. Paos, go ahead. Thank you, Musa. It's about this idea of opposition fatigue that Banka and Haruna were talking about. I've heard Majanko Samusa made this statement. Dembo by force made the same statement, and I'm saying over and over. And President Barrow himself, in the process of throwing shade, and their war of words between Mom and Mr. Dabo, had also brought this up on numerous occasions and talked about the last time I heard him say, Nyarimbir is what you cannot take away from lawyer Dabo, which is Neka lawyer ag opposition. He will maintain this, and you all must have seen this on social media. From 2016, I remember posting KNC family members of one of the UDP folks. Dafadem Maka, Bim Aye Maka, KNC family members and he sent me his pictures. You celebrate ko as an ujaj. Domam dafma call sisasi and was very passionate, asking me to take down this. Mana papa am dafa sona si neka opposition, legi neka to politics, retire na, and he was appealing for me to actually take this post down because Mom Papam had retired from this thing, is no longer active in politics. And Fimneka ni dom yung koto yung ko take care of. Benchona sineka opposition, and since they are not winning. So Lord yet therefore goes to confirm or reaffirm what Banka was talking about earlier about nyom buga neka opposition, like based on the opposition fatigue that Banka was talking about. Lord large don't buga yo. Manfatu, yes, has Barrow been underestimated seriously, especially us here in the diaspora. But lately, when you see Barrow on, I think Pasamba and I was talking about this, that this guy has really gotten very well, especially on the campaign trail. He can connect with the local people. Here you see somebody, even when he talks policy, and people think that Barrow doesn't even talk policy. He's saying that this is what I found, and this is what I was able to do. Our people could relate to it. But I think NPP was able to frame this campaign in such a way against UDP. It was just unbelievable. Frame it like what? Nengi solen len elect
te problem bi la ñoo indil. So everything that they did, they frame it in that manner. Ne ñi moy sagakati ndey, whether it's true or not, they have created the perception and they kept reinforcing it everywhere they go. And Barrow turned out to be really a hell of a campaigner. He was very, very effective. I mean, and I think whatever is going to happen the rest of the night, he was able to connect with the locals. Has he done enough for the people of, for the people of Kiang? Maybe he has given them hope. And like Pasamba said, people like Fabu, I mean, that guy was in Kiang. Now, I do understand that we still got, I think, a couple of Kiang, and Kiang is, and then, of course, Jara as well, where Usainu actually pulled it up. But again, the fact that MPP was able to be competitive in LRR, to me, it comes down to how this whole campaign was framed. They frame it very well against the UDP and saying, whether it's true or not, I mean, it's about politics, and for whatever reason, they were able to connect with the Gambian people. And also, our people are, remember, they are very conservative, whether you live in Kiang, in Jara, or even in Saloon. So when you fitna, so when you say that if you elect these people, they're going to create fitna, I mean, it makes things very difficult. And then young Billy, you're developing this, you're developing that. No, they'll just say, you know what, let me at least go with what I know. I mean, rather than turn things the other way, unfortunately. Yeah, but Musa, I think, I don't know whether it's opposition fatigue, but there is something that, because Gambians, we also have to understand where we came from. 22 years of all these things. So to some people, Barrow is the normal. You know, mom de mu nga nelaw rek waaye du sonal kenn fitnalu kenn du dugg ci waxi jàmbur du dóor kenn du saaga kan. So to people, that is enough for them. That's just what it is. Especially if you live in a country where wax dee la yëngu duul for 22 years and all of a sudden nga am koo xam ne ni dafa ñëw moom lu ko nit wax du ko lifin mooy xanaa mun naa xuloo nag ba bëgg a dee. But I think, like you said, if you watch Barrow, see, like I watch the campaign every time. Man, come over the other day. I sit here sometimes, and I have to give props to GRTS. And I was watching it till around 5 a.m. in the morning, Gambia time, and they were playing rallies. I followed this rally, and when this guy comes on the campaign trail, he has a way that he connects with people. He does not talk over them. He keeps it very simple, and then of course, Wahab yep. Dafa ñëw si small papa, and now even his talk with Ousseynou, it's like man de small boy, man de like when he went to Serekunda, was man de Amad Ba lu fi wax yëpp lu fi lii yëpp jarul sax wax ji gudda waaye nag small papa de yéen ndaw ñi ñun lii lañ leen amal waaye de small papa li nga xam ne man maa ko war a doona moom moo bëgg a doona seen maam moo ma bëgg a doona yéen xaw ma yéen nag nga de. So he has these things that he says, they may be funny to some people, it may not amount to nothing. And then Yom Sen they turn it into, you know what, they're not even going to worry about Mama Kande, they're not even going to worry about Halifa, they're not going to worry about anybody else, they're just going to deal directly with Hussein. And contrast BF was Hussein, like you said, Musa, and then they made this projection of the UDP, of Nilang Mel, or Nilang Mel, and so they have these coded words, dog whistle politics, and it worked for people. At the end of the day, to me, because of this is going to be a very, very great night for Barrow, and I hope the great night for Barrow would turn into a great night for Gambians, because Gambians deserve that at the end of the day. So the next 5 years will be very, very interesting, and I think there will be a lot of retiring politicians after tonight. Coach, thank you very much, and thank you, Musa and Pa. Comme li Musa doon wax ma jëlee ko foofu ak lu coach doon wax gis nga Gambia dañ sofat lu bari 22 years of dictatorship time boobu lu coach di wax yëngu xaw ma naka dóor xaw ma naka dee like nit yi soonoon nañ léegi nit ñi dañ dem ba nga xam ne jàmm lañ bugga man I was talking to a whole lot of people and I know that maybe some of you did the same waaye most of the time boo waxee nit ñi ci dëkk bi nga laaj leen affaire élection bi nga laaj leen yéen naka ngeen gisee élection bi what they tell you mooy ñun de ñun lu munti mel su dee duñ am dara sax waaye ñun jàmm lañ bugga nañoo tëdd ñu nelaw
So there's this thing, this perception was out there about UDP. Bo waxe sen affaire ñu ne la hé dañ dé saga. Hé ñun ñëmé ñun leen. Hé bu ñëwé dañoo daxa nit ñi. Bu ñëwé ñëpp dañuy lose seen liggéey. And each time you say this, so people like me, I try to explain to seen nit ñi. But each time you do, ayo da nga am ñom problème motax. We saw this thing a whole long time ago. Gis nga lu nekk soo ko buggee naxante def ci important. Ku nekk dina la wax, and I said this on the media before, ñu ne ma xëj na pour yow la. President Barrow da nga koy wax lu la loo bugga. Lu nekk nga koy wax. Si media nit ñi toog nañu reporter yi tuddee ko tur wax ko lu nekk. You met him in the morning mu nuyu la mu dem yoonam. Dafa xew. I mean boo demee dafa xew nit yi gis nañ ko Gambia. So loolu noonu yëpp pour nga tolerant tamit is also very important in politics. And du moom kenn ku mel ni Halifa Sallah. Halifa is like that. It's unfortunate ne moom how ma lu xew after boobu coach ak seen mati lay teg ngeen wax ma luy problème bi. Non man coach laa bëgg sax mu wax ma. Coach. Because after yoo tam boobu bëgg nañ nga xam ne wax ñu because man bu dee nit ku tolerant Halifa Sallah bu dee ku yaru bu dee ku teey coach I think maybe tam ñu dugg ci loolu tamit yéen mi bokka PDOIS what is lan moo xew is it the method I asked Halifa about that before lan mooy problème bi. I don't think it's the method. Gis nga doy dafa am benn problème bu ñu they also have a perception problem and the perception is they cannot win. And the reason why ma ne nekkul the method because soo waxee Gambien bi average Gambien voter koo taxawal ne Halifa Sallah ñu ne la moom de yaru na moom de mun naa amee réew mi moom de mun na ni waaye du win that's what they will tell you. That mindset and these elections when we are going into it, understanding that we would have the same problem that we had in 1996 when it became a binary choice between the forces you have in your supposedly the pro-PPP forces and those that didn't want PPP to come back. So many DOI was left in the middle. Potential DOI voters would vote for we don't want PPP to come back or the other way around. So, and when you do that, at least we are come like what Musa was saying in SFR, when you do that and you do not perform very well the elections and this low percentage, it definitely follows. It's like it never leaves you. Because if I can suppose try, get better. Even Mama Kande, the whole traction being having the Momla Amon, these elections, was because people were looking at him like give for respect for how many from the last time they won 7%. But now that he's going to be having about 10% or less, what would that do for him going forward? So Doi has a problem, and I think what is going to happen from next Doi? What are we going to do to rebrand the party? To make it a party that is not only respected but one that can be seen to have the capability to win elections. And this is the challenge that Doi has had, and it is a demon that Doi has been fighting. Doi has been fighting a demon for a very long time because Doi, since its inception, has been always defending itself. No matter understand Galumadi. Because the door wrecked and was painted a certain way by Jawara. So meaning the work starts, okay, how do we get over that? We are not this type of people, we are a different type of people. But at the end of the day, I don't believe that you have no messaging. Because if messaging does not work, people will not be so in tune with it to understand the need because message would need good. So something is wrong, and I think the union as members of the party would have to sit and interrogate this whole thing and chart a new way for the party, maybe like the Labour Party did in England. Like when Tony Blair came and say have his new label. You know, these are all things that can happen. You never know. Look, Fatu Musa Balanga ñëw rek ma bring this to Fatu. Musa Balanga ñëw rek ma bring this. Maa ngi send a video of the current situation at State House. Mu ngi first step ñoom Baro ñu ngi juguleet su ko technicien si mu ne pool. Su ko gaay mu ne lifin pool foofu noonu, it would be interesting to see ñoom Baro lan la gaay nekk di def foofu noonu si State House bi foofu ngi first step maa ngi leen ko send si WhatsApp group bi. But like Pasamba said with Doi, obviously they have this issue that they cannot win. And that is a big deal in any kind of politics, even in mature democracies. When you're seen as fringe, ne yow mënuloo win,
people are going to, let's say for instance, I'll call my sister in Kawu. They don't consider ngeen votal Halifa. Ñu ne bilaay nga ñun suñ sëriñ Salla la sant. Bilaay Halifa kay suma sëriñ la. Why do win? So when the local people believe that they don't want to waste their vote, you are in trouble. And then Halifa, his message, no one is going to say it's not simple. I'm going to end your poverty, and this is what I'm going to do it. Gambians, they understand that, and they know that the man is honest. But you know what the problem is? Halifa should have known, and Pasama, we talked about this. If you want to run against Barrow, my friend. And when you do that, you do product differentiation. Kini money betray. Halifa is not going to do that. He's not going to roll out the red meat. All he wants to talk about in his little corner, let me just focus on my policies. Lolo, it doesn't work in Africa. I'm sorry. I mean, you know how Donald Trump won the election. Even in mature democracies, you have to go after your opponent. Look, politics is not a big, politics name dance tango. It's not about that. Sometimes you need to play rough a little bit in order to be able to bring down the numbers of your opponent. Because for me, I was always telling Coach Nico, Halifa shouldn't even run against the UDP because that's not even the base he needs. Those are not his voters. They're not going to vote for him. The low-hanging fruit, potentially they will vote for Barrow. And if you guys are going after the same voting bloc, you have to tell them why they don't need to vote for Barrow. And tell them who Barrow is. But Halifa did not do that. He was treating Barrow with kid gloves. When you do that, I mean, people are going to say, you know what, I might as well just vote for Barrow because I don't want UDP to win. So, Musa, I'm not sure if you've seen their latest campaign ad, the one they just published a few days ago. Actually, that's the message that they've been sending. Halifa can win. Yes, Halifa mun na win. Def nañ ko ci laka yeb nak ne Halifa mun na win. It was last minute. Too little, too late. You see, people make up their mind a long time ago. I mean, people already believe that Halifa honestly. Why do you want to win? They've given up on him. Again, that was a last minute thing. They were trying to fight it, but it was too little, too late. And again, ñoom waroon nañoo mun a xam ne sax loolu mooy seen biggest problem. Let me throw something at Coach. Yes, and people ñoom seen it's not like they don't even know it. I think Halifa came a whole generation ahead of himself. I think if you rewind 2021 and take it back to 1985-86, then Halifa would have been really, really the king now. I think it's the public is catching up with the message, they're catching up with Doi, and then Halifa is retired. I think that is really the story of Doi at the moment. So if the generations swap, but if you see the body of work that Doi had been able to do in civic education, in mobilizing the public, in educating, and all of this mass movement, I think Doi should be congratulated for having contributed significantly to the democracy that we know now and building and populating the civic space over the period. I just think that he came a little bit early than an effective time that he could have been very resourceful. Well, maybe resourceful is not the word, but he would have won. If the swap had happened, the 2021 is actually 1985-86, I think Halifa would have made precedent. Instead of saying I that, will tend to agree instead of with Haruna, saying that but he's I also done. think like the problem with Doi also is, I mean, people say messaging, but I'm saying in terms of the technology, what they use. This generation, I mean, a lot of us, most of the activists and all those things are like, we can say belong to the Halifa generation. I mean, because these are people that have grown up under Halifa and all those different stuff. But these are people that also use social media. These are people that do not want to hear issues around poverty. They want to hear something that is kind of positive and also attractive, that can also influence them to, to perhaps change. But of course, Doi, I mean, I haven't seen, some kind of like Halifa has done a lot. He started since when he was 16. I mean, he can inspire a lot of generation, but he is not talking about himself. He doesn't talk about himself. Unlike many others that, that take the credit for themselves, and I think that has been missing.
because of course we also, and I think this is what Musa Jeng was also, trying to push, and that, our politics is about the person. The person must be there. The person must talk about himself. The person must also address that. But Halifa hasn't been doing that. Halifa, even to mention other people, is very rare. He just talked about what the issues are, and I think that is really good. But that will not get you the vote. I mean, and young people. I mean, like I see Halifa like just the Bernie Sanders or something. Young people tend to be socialists. I mean, or believe in socialist idea, believe in sharing, resharing, but they need to be mobilized, they need to be driven, and how do you drive them is through technology, through innovation, and I think that was what was missing with Barry's campaign, and I think that should have been critical. Well, I want us to shift a little bit now. I know that I heard, actually, I don't know how credible this is, and I want us to discuss this, that some of the supporters of the other opposition parties, you can hear them around town saying that Suma Sanile, Suma candidate, they might dimbale UDP. So because of that, some of the people who are maybe Halifa supporters, NUP supporters, SFL supporters will think that they should rather vote Barrow. I don't know how credible this is. I do hear some people say it too after. Does it make sense to you, Banka? Yes, I think we discussed that earlier when Doctor was here, and he called it tactical alliance, and I called it the voting against and not voting for pattern that we see in government politics. But it turned out our wording is what is different, but it's kind of the same mindset. And that is, Gambians tend to, really what they tend to do is, because they are not wedded to a political party like that, you have very small minority that is wedded to a political party. If you look at UDP, that's where one of their major problems came from. They have a very vocal minority, but it's a small, tiny minority. But they mistake that for a larger sort of population, when technically it's not. Most of the people in this country are independent. They don't belong anywhere. So they just kind of look at the shifting sands and decide, who do I not want to be president among the two top contenders? If they look at a pattern image where they say, okay, Fatou Camara and Said Matijau are the top contenders here, do I want Fatou Camara to be my president? No, so I'll vote for Said Matijau. So they tend to so they will ignore all these other downstream ones, and they will just literally vote between the two of you. And that's why even Musa kept saying this is becoming a binary choice, because it had become a binary choice from day one. And that is, folks were looking at these two parties, and they decided they don't want Hussein Dabo to be their president. They don't want UDP government. They just decided they want to vote for Barrow. Not because they are NPP or that they, if you look at the passion level, you see that UDP surrogates are much more passionate about the party, and their behavior even explains it, than the NPP ones. Because a lot of those NPP ones are not fully committed to NPP as a concept, as a party. They are doing it mainly to make sure they start the UDP. If you take those guys out, you will be surprised how much is going to be left of NPP core. In 2016, that's what happened. People who voted against for Adama Barrow, a lot of them were not voting for Barrow the person, they were voting against Jammeh. Yes, I remember so that. this is what tends to happen. And but one thing I want to add to this, is this. And that is, let's be honest here, let's lay it all on the table. NPP is the most diverse political party in this country. And their strength is always also very, very, very rooted in their diversity. It's one political party in this country that you can look at. You can see that Sarahulis are very comfortable in it. Fulas are very, very comfortable in it. I mean, but all these different tribes and different colors in this country, they all have taken ownership of it. It's almost like they own it. It's a rainbow. Yeah, exactly. It's a rainbow coalition. And that rainbow coalition has rendered it so that it has that's the source of its strength too. So in every community you go, you find NPP being strong, even among Mandinkas. Because the Mandinka base over there, let's give credit where it's due. Fabu Sane, Ahmed Jite, Ibrahim Silla. You know, these core guys, they went into these communities and they hit the message home. I think. Sorry? Lamin Cham, Dusano. You can go through a list. It's a lot of them. They went in but I'm talking about the Mandinka core. Okay. They went into these Mandinka communities with a particular message, and they had it, and the message was so effective. It was so effective. So they were able to convince these people, hey, we're not just the Fulag party or Wolof party or this party, we are also a Mandinka party. And I think because of that, you can see the party had
taken on this color of a Gambia that is united. So they have come to see Barrow as a uniter. So when they decide, when they look at it, they're like, you know what? Barrow is the one who can unite us as a people, because his party is the one that reflects all the colors of this nation. So you have to give NPP credit for it. You have to give their, I would say, the commandos that were out there fighting the fight a lot of credit for it. I think their message, the color of the party, and what they truly look like, they represent in the eyes of the common Gambian people, is a lot of credit goes to that, not necessarily their ideas, but because of what they look like, they represent. I think that's But somebody just sent a comment, and here I'm looking at the comments, and the person said it's actually the color, the yellow color, that makes people think that it's a whole crowd. But I think they've been pulling out a lot of people, right? I mean, UDP has been, I mean, like, for visibility, I've said that UDP has, you know, they were very well organized. They carried out a very important and intense campaign. I mean, they were everywhere, billboards, TV, everywhere. They were so visible. But of course, I mean, at the end of the day, it's picking between NPP and also UDP. I mean, change or continuity, and people prefer, based on the results that we've seen, people, you know, tend to prefer the NPP. And I think what Banka is saying also has a lot to do with that. But of course, also, you know, I used to say when Barrow came up with this, NPP came up with this horse, you know, a lot of people were laughing and all those things. When you were targeting farmers, you were targeting ordinary people. And then Kolewa has a fascinating or whatever it is. And then next minute he was giving donkeys and horses to people. Yeah. Because the target was also farmers, because these were the things that they were asking for. This is the things that they needed. You know, and you know, those are these small things also that, you know, we sometimes tend to ignore, while in reality it makes sense for a lot of people. Well, now let's talk about Esafa. Esafa. We did write him off. So maybe we should talk about Abdullahi Ibrahim Jammeh. You talked about Esa? Yeah. Yes, we wrote him off. Because I wasn't here. Because he stole my show. That's unfair. That's unfair. You are discussing. You're talking about everything. Yeah. Okay, so I'm going to get new people, and the two of you will have to leave my stage. That's a good idea. But Abdullahi Jammeh, though, we haven't talked about. So now let's talk about Abdullahi Jammeh. I mean, this guy is an administrator. Right, I met Abdullahi maybe a few times, and he's been quiet all through the campaign. He hasn't been quiet. No, he was actually very quiet. At some point, I had to ask the Fatu Network team, and I was like, where is Abdullahi Jammeh? Where is he campaigning? Can we go find him? Can we go do some news articles on him? But even if you look around, not a whole lot of newspapers had stuff on him. Yes, you know, I can come in there. Politics I can come in there, very, very expensive. It sounds like saying something. Can we yes. strike by saying something? Yes, I'm saying something, and that is to disagree with Fatu that Abdullah was quiet. My team, I had a couple of reporters who were with Abdullah everywhere, and if you followed Gambian Talents, you would have seen him on the campaign trail. Abdullah went to a lot of places, and his message was also very clear. In fact, he tells them that if you look at my symbol, tractor is what is there. And because I am very particular about farming, he also tells them that if he wins the election, he is going to change rainy season comme ikafanya men samado ayafa mandenga kangola ikafa na samado nta kumandla samado la mba folale do kuo. He promises to bring irrigation and a year-round farming to them. He also talks about he told them that if he win, and I remember one of his meetings that I watched, that one of my reporters covered, he said, when they came and asked him, we want this, we want that, can you do this? When he took over the podium, the first thing he told them was, it's about time our people start to stop asking politicians and government to do this for us, do this for us. Ke dani, alnyante fonyo le pour ke dani, anton del mala savantol leti, del mala dokula leti. Nyanta menkela, almanya nan dani la pour na wokaye. Li ngeen wara defal waru len ñoo ñaan pour ñu nekka li lañ wara def. So he has a very good plan for the youth, and he has said it to them in terms of
employment, he talked about farming, and he said ne symbolic patembi is actually a tractor, and that is the reason because the Habuga in the farming year round because they can food self-sufficiency just through farming. So Abdullah has not been quiet, and he went to the lantern beds of the country. I remember Ben and Night, Mansuma reporters, they met in, this is when they were in Wasu, they met in UDP, where are supposed to be in Janjambure. And then they came and took all the hotels in Wasu. They Abdullah Amut Fumo Fanan, when a Taliban should have more than book all the hotels in Wasu. And that is where Nyom Sibiti almost fell in Fanan that night. So he was definitely on the campaign trail and he was in quiet. However, Amut, any media coverage besides JRTS, and of course my team were there with him. Okay, thank you. So we're talking about two different things. When I said he was quiet, we were talking about visibility, like billboards, publicity and stuff. He wasn't there. Have you seen any billboards? I even asked about. That's what I'm talking about. Yeah, at some point, I even on the ground, I even asked about where is NUP. Exactly, that's what I'm saying. You know, at least some point you will see a gele moving around with UDP or with NPP or so. But, you know, they were not very visible, and that's the reality. They were not. But of course, Pausman is talking about tractor. I'm telling you that the farmers, I mean, tractor is too complicated for them. They are talking about horses. They are talking about ngosi. They are talking about fertilizer, the simple stuff. And then you come and tell them like we're gonna change all these things and then big tractor. I mean, like, come on, they will not hear you. I'm just telling you his message that already said. At least so that they can survive it on their farm. And I think these are the things that people tend to miss. And especially when they want to mechanize agriculture. I mean, people are realistic here, especially farmers. They want to do what is easy for them, not to be buying essence. I mean, right now we're sometimes. No, but Said, really, then Khalifa should have been king. Because Khalifa's message is basic. Clearly, I will give you the fertilizer. Yeah. I will give you the ngosi. Yeah. I will give you this. And this is what we can do. It's your money. Let's put it together. Let's do a cooperative. that message that resonated well with the same. But Khalifa's message is I will give you. And President Barrow was given. Fertilizer, they brought in fertilizer here. Exactly. Like, I mean, tons. Every farmer knows that they have enough fertilizer here, for instance. And this is where we say that the advantage of incumbent, because what you're planning to give, what you want to give, somebody is there already giving, because they're listening. That's why I was talking about the horses, the donkeys that we were laughing at. I mean, these are the exact things that he was provided. Fertilizer was here, you know, a lot. So these are the issues that sometimes, you know, people tend to ignore, but farmers are very rational, you know, and they tend to go for what is easier for them. And so in terms of the messaging, you know, people promising and somebody delivering, people will go for people that are delivering. Okay, what I was going to make before Pa Osman came on was the fact that Abdullah, great guy, smart, a big administrator, and really a great leader as well. You have to give him that. But he's relatively unknown. Yep. And he hasn't had the time also to sell a message. He's not an SFR who was already a star, if you will, in a way. He was known. I mean, and a lot of people had seen him on the TRRC stage, and he's huge there. So, and a lot of people also resonating with him, the person, that he's a freedom fighter. He's coming here to defend the victims, to represent the victims, to bring about truth, and he's really uncovering things that we didn't know. So Esa was a star. So if he comes to the political space, he's coming with a name. I don't think Abdullah came with it. Well, why did he run? Was there anything urgent? Was it life-threatening for him? No, it has become normalized in Gambia from Jawara, who they found in a farm, and people said, you know, we want you to be the next leader, we want you to do this. And then, you know, that has happened. We have had few leaders like that. Perhaps that's what's bringing Abdullah, but he didn't make that name, and he wasn't politically known. Even though he was very successful as a Director General, and he's done great things, but he wasn't popular in the space. You know, I don't know him. And then that without media visibility and the others, it's a recipe for failure. Yeah, there was definitely no media. Yeah, I don't know him that much, but of course, you know, in terms of his political messaging, I mean, for me, that's what I'm saying, that it is not what is up to date. I mean, like, even to see a gele or something, it's not, you don't see those things. I mean, and of course, you know, within a situation where we're talking about two dominant political parties, you know, going at each other, I mean, every other party does not, you know, all these other small parties would not matter. You call them small? Huh? You call them small?
I mean, of course, they're small. You know, is the reality. Yeah, like with NUP, they've Never couldn't come know in how for to the put it first onto time. somewhat. Huh? They've not, and this is the first time they've been tested, and so far we are seeing what is happening. Well, Musa and Coach, we heard from Pa Usman. We're talking about NUP, Mr. Jammeh. NUP, man, that was difficult because I did a program on my platform, Pinchidoy, where I was debunking all these other candidates. NUP was what I didn't have anything to say about the guy. It was like he was non-existent. And actually, I watched a few of his rallies. The man is like flat. It's like it was like the most uninspiring, because when I heard about this guy, what I used to hear about him, I'm like, you know what, this guy can be like this third force, that because people were looking at that because they said, he did this, he's a great guy, he's well known, he's well liked and all that stuff. I'm like, you know what, maybe he will have a lot of traction. And of course, when they did the nomination and he passed, we were like, look at this guy. He was quietly doing his job. He was doing that. And then the campaign came, and he was like a banker man trying to inspire people. Actually, banker would raise his voice. The guy was speaking as if he was, this is come Yarlowa, ticket. Like your first days, that's what it was. And then the thing, Moy, our politics is a very funny politics. So as Sid was talking, I was thinking about something. There is something that all our three presidents have had in common. They were unreluctant leaders. Because Jawara had no interest in becoming president. They co-opted him. Jammeh, of course, did not organize it. It was Sana Sabari and them who organized it and decided, you know what, since you are the highest ranking, we are going to make you the leader. Adama Barrow, of course, we've had all the things that Adiyam said about pretty much forcing him to write, an application into it. It's like, you know what, and of course they get into it. Chances are, if you really want it, that's when Gambians say, you know what, we have no time for you. But, it's very interesting. Hopefully Mr. Jammeh would have a future in politics. But given the performance that I'm seeing, I would go back to administration. It's not going to work for him. Samba, when I first heard his name, all I said was Jammeh who? And I wasn't alone. In politics, when people say Jammeh who, you are in trouble. Like Haruna said, at least with SFL, he has a name ID. He's seen as a celebrity. Gambians know about him. When you run for office, you have to have a reason, a raison d'etre that people can relate to. Run for office. People say that Abla is successful, he's an administrator. And I'm like, you go to the people of Kaur and you tell them that, they cannot relate to it. No one has seen what this guy has done. Successful to who? To himself. Ken Hamuko. I mean, and that's the honest to God truth. And you want to run for office? And clearly, Paus, I mean, maybe he was in Wosu, maybe he was in Kuntau. The guy was not even on social media. I mean, he wasn't controversial. He's not kind of fighting with anybody. And we already know that this race was between these two juggernauts, the UDP and the NPP. So if you want to come and establish a lane, you have to do something. That is why when SFL first came, he created this hype. He was able to establish himself a lane. Nobody talk about, this guy, Jammeh. Jammeh has no reason. Man, honest to God, thought that eventually he would either form a coalition with the UDP. At least that, to me, made sense. And when that didn't happen, I'm like, okay, I'll listen to him. The guy is very smart. He can articulate policies. Why, bro? So they're articulating policies regular. Halifa is very good at that. Gambians don't pay no mind. This election was supposed to be the election of manifestos. Who they can get a manifesto? I guess we get the message from the Gambian people. They could care less about the manifesto. That's not really their thing. They can relate to what Barrow is telling them. I build this highway, I build this bridge, and people can see it, they can relate to it. Let them just mbokki fana from Jimbala Musunyam yon, Nugis yon, they will rather vote for this person. I'm telling you, it's the honest to God truth. They can relate to it. When you tell them a manifesto, it's an intangible. They can't relate to it. And then there is another problem that we need to talk about. And that is Ousainou Darboe, the candidate. Ousainou is well loved by the UDP. But was he the right candidate though? If UDP really wanted to flip it? Is the problem is Ousainou
Or is it with the party? Or is it about the messaging? Maybe the problem is with the candidate. That maybe if they had somebody fresh and new and different, maybe. Because they do have support, no doubt about that. We all know that. But Ousseynou has run for almost 4 election cycles and not winning. So there is this, unfortunately, in politics. It's not fair with everything that he has done. But did that work against him? Maybe it did. Maybe if they were to bring in a fresh face, it would be different. I don't know. But they were committed to the man, and he was a father figure. But was he really the ideal candidate to run in 2021? And as we see the results that are rolling in, I think because elections so it's about likability. Let's not forget about that. I mean, likability has a lot of within the UDP. He is well liked. Within the UDP, Mr. Dabo is well liked, but outside of the UDP, I mean, sometimes he's seen as a very polarizing figure. Unfortunately, like what happened to Hillary Clinton, people went in there and voted against her. Not that they wanted to vote for Donald Trump. So the person also has a lot to do with it. But I mean, as for Abdoulaye Jammeh, I don't know. Maybe the guy just needs to go back. So before you move away from Abdoulaye Jammeh, I want to say this, and this is because I follow him, and I can tell you guys from his campaign manager's mouth, he said that it is deliberate. No good media coverage and visibility from what they said. I remember engaging them on this issue and telling them that I don't think that made sense. Even social media, when they're looking for up here, they want to be behind the scenes, non-politics behind the scenes is what they're going to do. And exactly as you said about Khalifa, the same thing. They said they're not going to mention names. I remember him in an interview with Musada was saying, they used to be from other political parties, same ideologies didn't align with that party, and this is why they came together. He would not even mention, the journalist asked him, he would not even mention the name of the party. Just like you are saying about Khalifa, the name could be Tudatur. The Tudatur, Gibuhantegi, Amnachi Solo. They are not mentioning names. They said they're not going to mention names. And they're not interested in social media. This is what they are saying. So, Lulu, according to them, I'm on record. It's deliberate on their side. Whether or not it made sense or not is a different story. But that is what they said. And about the Abdoulaye Jammeh person, I have heard people who said that he was also building a lot of boreholes. Mohamed Mama Kande, even though Mama's own is out there in the public, his own is not out there. But he was also doing some boreholes from what I've heard. But let me ask you guys this though. See, Yoya Santajao, so you are a very smart guy. Would it have mattered keeping this binary choice that we had, whether bukhante nañ ndax bukhante wuñu? Because at the end of the day, this fight since on the 2nd of December 2017, when Barrow came out with his Barrow Youth Movement for this thing, certain the whole conversation became a UDP versus Adama Barrow thing. So I understand everything that we are saying. But would it have mattered anyway what they had done, whatever it is that they were doing? It looks like the whole country was fixated on these two people. And they were ready to tell people, you know what, then we can deal with you. But that's I think at the end, if you look at it, I believe whatever they might have done, it would have helped them a little bit, but I don't think it would have done a lot more. Because at the end of the day, if you look at this campaign, Mama Kande crisscrossed the whole damn country and even went to the extent of getting Yaya Jammeh to be speaking at his rallies. If you check the results, he's going to do worse than he did in 2016. Ousseynou Dabo had gone to everybody, Bibi Dabo, in fact, came out from his political listing and was joining him, and everybody, the Mary Substance, everybody came. It didn't matter to everybody. You look at Doi, they went to almost 131 different localities talking to people one-on-one. At the end of it mattered. No, Esafal came, the Mafi Gena, Rafet Mafi Daha Solo, my the rich guy, and all these things. At the end of the day, it fell flat. But by Mr. TRRC, Mafilan Johe Malo, and all these things. So, is it fair to say that whatever it was this election where, like Musa would say, Governor before for a while, this binary choice, and people were not interested in looking anywhere else but between these two binary choices. Say it, Mati, the smart one.
Fatu, let me steal it from you. Banka, let's go to Mama Kande. Why is Mama Kande not relevant in this election? Why? Because Barrow did to Mama Kande what Mama Kande did to Ahmad Ba. And what's that? He literally obliterated him, destroyed him. I think they have the same crowd. Exactly. Yeah. You see, when there was once upon a time, NRP was the Fuller base. It was a party for the Fuller base. Mama Kande came. For some reason, he was very effective with his messaging, and somehow he was able to convince these folks that he was the real deal. He was a champion. He was their guy, and everybody drifted to him. And Ahmad Ba became kind of irrelevant in our political process. That's why Ahmad Ba ended up having to just, kind of hang his hats on this one here, hang it there, because he knows that's the only way he can remain relevant. And so that's why Ahmad Ba had no problem literally merging into the NPP. He's an NRP into the NPP. He had no issues doing it. In fact, he didn't think twice about it. It wasn't like he was floundering no, he decided this is where I want to go. Because he knows that this, at the end of the day, is the end of the road for him as far as that base is concerned. Now, what essentially happened was Barrow came to the picture using obviously the guy who was destroyed before, which is Ahmad Ba, and they went into these communities and then they flipped the whole script on Mama Kande. Before he could realize it, because he too, he's like a Taiwanese. He uses checkbook diplomacy. You want a borehole, Mama Kande will build it for you. You want this, Mama Kande will do it for you. So he was using checkbooks in these communities, building boreholes here, building this, and he became their champ. Well, guess what? This guy came with a bigger purse. Yeah. Now he's building roads in those communities. Well, but even with the boreholes, I think that was in the beginning. It's been a while now, he's not spending anymore. No, but I'm saying that's what I was. Yeah, that was before. I think Kande did more boreholes than any person. Yeah, but that's what I'm saying. But that's what I'm saying. That was in the beginning. And then it went to a point, I told people, I said, this guy, he's not going to make like he did 2016. It's not going to happen because at some point, he wasn't spending like he was doing in 2016. Around 2016, I think he had a lot of money. And then all of a sudden, now he's not spending. Because if you start your politics with doing boreholes and giving money and doing all kind of stuff, if that money is not coming in, the people will tend to go to the person who is now building roads and not just boreholes. But Pablo, if you are going to war too, you don't fight the enemy in his turf. In other words, don't use a fighting mechanism that the enemy is going to beat you at. In other words, if it is spending, you don't want to go fight Barrow and use spending as your means to fight him, because you know he has a national. Remember, this is how you started. Yeah, and I agree. That's how you started. That he's really beaten at his own game. But for me, I think, I didn't think that Mama Kande took anything from NRP, especially if you look at the parliamentary election, for instance. They had almost the same number of seats in parliament, 5-5. But NRP is so focused in the Salom, and then Mama Kande tends to be more on the southern side. But what happened in 2016 was the fact that there were a lot of people that did not want to vote for the coalition and did not want to vote for Jammeh. But then so Mama Kande, what he was able to do was to get a lot of the people that were already angry, part of the APRC, and angry with Jammeh, and he definitely took a lot of that. And most of these independent candidates that saw Jammeh and he basically became like the third wheel, where people that were dissatisfied with both, like a protest vote, that were dissatisfied with both camps decided to just go and throw their weight on him. But then the base was limited, and that's why they had after the parliamentary election, where you need to look at the base, even Jara Central or Jara East, whichever the Jaras they lost those things. And even Nyamina during the by-election, and that's what exactly you were saying, that they use patronage. And I did argue before that, the first opposition party to do that, to be building boreholes, to be doing all those things, was GDC. But if you have a party, a bigger party that spends more, like you said, people will go for the bigger one. And that's what exactly happened in Nyamina, because people were expecting better things. As simple as that. But I think what Barrow had done really effectively was to set up a party at the expense of the UDP and then seconded from the GDC. You see? Yep.
That's what he had did. So from the onset, he was a coalition government, or a coalition party. So what he did is, the breakaway UDP could be 10%, could be 15%, could be however large it was. He brought that in. And then he went shopping in Mama Kande's camp. And then he was buying them. The pickups were at work. The brown envelopes were at work. And then we saw that he just kind of destroyed GDC. He was taking and Jammeh may have saved GDC in this election. That was serious. Yeah, he took the chairman of the party, like Barrow obliterated GDC. If it wasn't for the APRC coalition, GDC will literally. Yes. I mean, these few votes that they are getting is all APRC votes. I remember when Mama Kande was coming to his nomination, and I met with their convoy over there, from. There were more Greens than anything. Coming from, Trust me, exactly. I saw more APRC than I saw GDC. No, for him, the APRC actually saved him. Without the APRC, it was going to be very difficult for him. Correct. But so Musa and Coach and Pa Usman, we're still waiting on the IEC. They haven't come down yet. We don't know how long this one is going to take. It looks like only 4 results have been out. It's going to be a very long night. It's almost 3 a.m. now, right? Yeah, it's almost 4 o'clock in the morning. It's about 17 minutes to 4 in the Gambia, and we're still waiting on the IEC to come up with more results. Did you all talk about Ba Hussein? Because everything I say, you all will be like, oh, we talked we haven't spoken about Hussein yet. So now we're going to talk about Ba Hussein. Yeah, I mean, this is somebody who is calm. You can say that about him. He's a very calm person. And I've said that I don't know who's going to win the elections right now because the IEC have not announced the official results as of now. Right. But I've always said that if he is going to lose elections, it will be because of less than 100 people from his camp. I've always said that. Who? And Ba Hussein. Of course, Hussein Dabo. I've always said that if he is going to lose elections, it will be at least less than 100 people from his own camp. Because these are people who think that the only way, because they feel so entitled that, they will choose if they want State Mati to join them or if they want Banka to be in their group. If they don't want you to be there is no way they will give you peace. And these are the same people who will go after you to your last breath. These are the same people who will intimidate, who will insult, who will harass people. I think that has always been an issue that's been hurting the UDP big. I don't know. I know some people are not comfortable talking about them because they will come after you. This is a post-mortem. I think it's okay for us to kind of delve into all the issues. Exactly. And how is it a post-mortem yet? We have not even... No, well, with the way things are going now, I think this is a foregone conclusion at this point. Yeah. But, that aside though, I think UDP's way of politicking, that is, for instance, like you said, the militants. I think the militants have kind of not helped the cause of the party. Because you are talking about very honorable men and women, people who also cared so deeply about this country. But unfortunately, you have a segment of the following that tends to really always make it very, very difficult to get their message to be seen the way it is supposed to be seen. And that is, this is a party that could run this country, that could do a good job, that has some very incredible membership. But unfortunately, the negative is what people usually tend to see because it tends to dominate as well on social media with the insults, the name calling, the confrontations, you name it. That hasn't helped the UDP cause at all. I've lamented this all the time, even on our programs. I'll always say, look, UDP militants, faithfuls, you guys are not making a case for your party. You are literally creating a problem for your brand. Because people who want to vote for you, if they see you treating a certain person in a certain way, insults and attacks, they will literally feel this way. But the other thing about the party, though, Fatu, UDP is losing in the end if it is finalized. It's not also not going to be because UDP didn't try. I think the party has given it everything that they could give it. They've gone out there, they fought the fight, they fought an honorable fight, they fought a very, very good fight. They have the most passionate base. They have the most loyal supporters. This is why I said it will be less than 100 people. Exactly. They're the one who... So you have a very few vocal minority
That literally has always made it. You people come out there, even as I saw that with Honorable Sondaba himself. You come there and preach this message of unity and peace and whatever. And then these guys will go on Facebook right in there and start insulting people. And I'm like, look, here is your leader trying to tell people that you guys, everybody should calm down and stop this and stop that. When you insult, you are making it very, very difficult for that message to really land the way it needs to land, so that it really registers the way it needs to register. And that has always been a challenge that the party had. But I'm telling you, they can be proud of themselves as a party, that they've given it everything that they can give it. They fought a good fight. The amount of money that they've spent this year has been phenomenal. And I think the plan that they roll out is an amazingly good plan. It just happens that, these boycotts, for instance, boycotting partners, that didn't help. Boycotting GRTS, that didn't help. Boycotting this, boycotting that. These are the platforms you're going to need to get your message to a base or to voters that are not necessarily your base. I but don't you agree just with you stick to these platforms that are familiar. You are literally just talking to yourself. You need to go out there. Obama used to go to Fox News to grant them interviews and have conversations with them, because he knows if he just sticks with the CNNs and the MSNBCs, those are his days already. What about those that Fox News viewer who literally is probably sitting on the fence, just happens to be a fan of Fox News? And that's how he was able to win. Even in conservative areas, he was able to win, because he got his message to those people. And every time he came on Fox News itself, the way Fox News will treat him, those people were beginning to say, wait a minute, maybe the guy is not bad, maybe these are the bad guys that are trying to make him look bad. Yeah. And it always helps when you go to a platform that even is your opposition, they don't like you. It always helps. But to boycott or to insist that people have to say things the way you want them to say it, do it the way you want them to do it. I think it was a sense of entitlement. Exactly. I think it got to a point where they were so entitled. Yes. Like, one person has a problem with banker, everybody will come after you. Yes. And they think that was fun, that was good. I mean, Gambians would not take it. All I did was, even in my case, a simple analysis of saying Barrow is going to win elections. That insults 2 months. Absolutely. I got insults for it, attacked about. What I was doing was expressing an observation. What I would have expected was probably a UDP leadership or somebody calling me and say, Banka, we disagree with your opinion on this, but why are you saying this? So that I can tell them exactly my observations, what I see, what's going on, and they can take that to heart, maybe reject it completely, or at least look at it and say, no, I think what this guy is saying, we need to look at. But let me play center here between the two of you. I think UDP was created out of necessity. Right. It was created at a time that it had to be rebellious, it had to be toughened, it had to be battle ready, and it had to fight the fight. Right. And it did fight. So it raised warriors, it raised toughened and skilled men and women who were here to defy the odds, put life, property on the front line and risk it all. And they fought that for over 20 years. Now, transiting from that to the new dispensation had been tough. I totally agree. Yes. I think that, so that is what is responsible for it. That transition and translating, transition from and know warrior to... we are now at peace. Correct. We need to put our guards down a little bit, we need put the armor down, and now be a bit civil. Yes. I think that they got lost in the transition. Correct. In a way. Yes. But I believe, and I'm going to stand by this anywhere, to say UDP has changed politics forever in this country. This year, I was wowed by the media, the videos that they were creating, the crowds that they were pulling, the billboard, the communication, it changed. Right. And then it was breathing new life into all of us. Right. I mean, some of us political enthusiasts that were just sitting somewhere and just admiring the view. Yeah. You could see. And then if UDP would have won today, I wouldn't have been surprised. Looking at the numbers, and then like you said, they fought the fight. Yeah, they did. They did, and they put it down on the floor.
But that's why I said it will always be. all out. That's why I said it will always be less than 100 people. Yeah, it's always a minority. It's a small minority. That's a very, very vocal minority that always gave them a problem. No, but if you're in a big family setup like this, can you actually curtail everybody? If you choose today, all four of us here, if you say choose timber, choose caliber, choose education, choose expertise, which party is the most organized, the most structured, the most ready today to run a government tomorrow morning? You would give it to UDP. And also, the other Not thing any that other party. where you need to give credit to, Haruna. What's the criteria for that? No, if you look at the level of expertise within the party, if you look at the people behind it, the knowledge back, and all of that together. Let me play the devil advocate here. Sometimes people say that too. When Barrow came in, they were like, oh, he has no governance experience. And most of the time, people will just look at a group and say, oh, they'll be very good when they come through. I know they have some very great people. People like Olidiba, people like Lara Sise. I mean, these are very experienced people. But that doesn't mean it's the whole group. And what Haruna just said about, you know, if you have like a compound and then you have all these different people, what are you going to do? There's no other party that's like that. I mean, NPP and all these other parties have their shortcomings, but the way that the UDP, some of the UDP supporters are, is completely different. The way they were behaving along the small segment again, but they were very, very vocal. But one of the things I wanted to say though is, before I forget it, is to give credit also to a man who really, whether you agree with him or not, you gotta give him a lot of props. Honorable Dawo has inspired a whole generation of politicians, of activists, of people who finally could believe in something and fight for it. Because when you think about it, in 1996, when this man came on the scene, it wasn't pleasant. It wasn't the easiest thing to do. But he came in, he became a pioneer for a kind of crafted a kind of message and also a movement that was able to take on Yaya Jammeh and gave him the run for his money for people like Solo Sunday, absolutely, the late losing everything. These are brave men and women who really gave it everything that they got, and so he deserves a lot of credit. I think, like you said, he on his part though also has changed the politics of this country forever. I don't think Gambian history will ever, if you don't dedicate a whole long chapter to Ousainou Darboe and his political career, no matter what happens tonight, you would do a great injustice to our political history. Because I think he has transformed the history of this country in a very profound way and in a very positive way. Too, because he was part of the struggle fighting against the tyrant, and also now in the new dispensation he came through to complete that task and also try to really get his guys to get involved in the political process in such a really an amazing fashion. So I think he deserves. And then, like I said again, with everything that happened, if I don't know how the results are going to go, but it's going to be less than 100 people that messed it up all for him. That's true. And I have Musa, Coach, and Pausman. Do you think the IEC will ever come out? But let us not forget the Mandinkas and the Wolofs that are also following. I mean, we're trying to be too bab here. Yes, and you know, when Tiankas know how to speak English, we just don't want to start. But yes, Coach and Musa and Pausman, no, we were talking about Ba Ousainou, all his sacrifices, and how there is a small minority in the group that always keep bringing, you know, making people be scared of UDP and not being comfortable with them. All right, this is what I have to say. I agree with Banker in his description of Mr. Darboe. Not only Mr. Darboe, but a whole host of them. Kemiseng Jammeh, the late Femi Peters, and all those people who put their lives on the line, the single Nyasis, for a struggle that was a very difficult struggle. But there is something that I always struggle with. I think if there is one party whose popularity is overblown and overhyped, it's the UDPs. UDP, their first election was in 1996. Ousainou had 36% of the votes, which was commendable. The next one, it was about 33%. The next one was 23%. Then it was 17%. And by the time this night is over,
it will be very difficult for them to in fact have 30% of the vote based on all the numbers that are flying around. So I believe that UDP has one of the most dedicated support base. They are committed to the party, they are dedicated to the party, but it is a party that has failed to grow its support base based on the past 5 election cycles. Because Usedu, this will be his 5th. This was his 5th presidential election. But if you study the numbers from 1996 to date, the party has not been able to grow. Now, people will jump and say, you know what? The number of seats that they had in the National Assembly. And the answer to that is what is going to happen in the 2022 National Assembly election. Because if NPP wins tonight, they will sweep the polls at the National Assembly, which has been a constant thing in Gambian politics. Whichever party wins the presidency would also carry the National Assembly. And if you look at the elections, the National Assembly elections of 2016, UDP were pretty much seen as the incumbent. Barrow was from them, and Barrow was openly campaigning for UDP candidates. This is why he's always talking about it. Whenever I give them this much money, this thing. And even the local government elections, the same thing, because Barrow and the UDP were one and all in one. So that incumbency helped them. But if facts are to be said, you look at the party itself. Of course, they are more popular than DOI. Of course, they are more popular than GDC. But they are not a party that is growing its numbers based past elections. And if 2016 were to be where Barrow was not elected president, let's say if Ahmad Barrow was to be elected the coalition leader, chances are, if you were to support NRP candidates, there is a great likelihood that NRP candidates would have carried the majority in the National Assembly. But just all I'm saying is those who are listening, go and look at the numbers. The IEC have them on their thing. Check 1996 to date. UDP have not been able to grow its numbers. The only time that it was able to do that was after during the last National Assembly election. And if you doubt me, check what is going to happen if they lose these presidential elections in the next National Assembly election. So to me, and then I also agree with Banker. I think for the most part, the party and their supporters overplay their hands. Because the boycott of Party Network, nobody condoned what was said about it. Nobody condoned it. It was despicable and all that. But if your reaction is to, you know what, I'm going to boycott this medium, and not only that, to even hear people say, you know what, we're going to teach her a lesson to show her that we are more powerful than her. Yeah, it does not sit well with people. It's like, okay, here is a party that is waiting to run a government, and they are acting vindictive, because that's what people were saying, how people were saying it. And so these are all the little things that I don't think will help. And Banka, no, the boycott of TRPS, that was the shortest boycott ever, because they came back, because I watched a lot of the things on them with them on TRPS. But you cannot also take away from the UDP being one of the most organized, structurally, political party in the Gambia. You have to give them what they do, what is due to them. They're very organized, and the reason why they were able to do a lot of the things that Haruna was saying is how Usedu did not hog everything, but left people to be able to freely do what they feel they could do for the party. So it was very easy for them to do what they were doing. They are very organized political party. Actually, I believe if there is one thing that the UDP gained after their divorce from Barrow, is that they became a much more structurally organized party, but that they make them a more popular party. Because I believe the way they handled the change too, 2016, left a bitter taste in the mouth of Gambians, because they took it at Kimoko, and then of course everybody was hypocrite. Barrow was their Barrow. Whatever Barrow did was the greatest until Barrow wore his t-shirt and until Barrow used movement for peace, and that was, you know, what ain't happening here. So I think before Pausman, before you come, I've already started talking about it. I think, like most of you have said,
And I've said it in the past. I mean, if UDP were to win, you're talking about a party that is really ready to govern. They have quality people. I always said that they will hit the reset button and they will be able to do things. I talked about we will be looking at a draft constitution. We will be looking at, us diaspora being unfranchised. It would be something different. But unfortunately, UDP already had a perception problem. And they were trying to deal with it. They went about it the wrong way, though. They were trying to deal with this perception problem. And it's unfortunate. Clearly, UDP turned out to be very inclusive. So some of the things that is kind of Lipati Sosela, Fila Harija, and playing the tribal against them, it's one of the most unfair, but politics is not fair. In as much as they open it up and make it as inclusive as it gets. But Bah Usainu was not also very, very good candidate, unfortunately. And he's been there, you see, fresh face sometimes helps in politics. I mean, the guy, since 1996, they're looking at the same guy. And in as much as they try to change the party, but they have not been able to change, by Usainu. He's not very charismatic. He's not very, likable. And it's unfortunate. Within the party he is, because he's the glue. He keeps the party together. They have tremendous amount of respect for him. And Usainu is a good man. But for whatever reason, every now and then, and especially when you have NPP, and these people, they know the party also very well. You're talking about a breakaway. You remember when I used the word insurgency and they were all over me? They wanted to fry me, they called me every name in the book. It was the truth. Now, they had an opportunity. Let's even assume that they did not break away. They realized they won and they wanted to capitalize on that. Initially, that was their plan. They were willing to walk away from every coalition agreement. That is why you heard Barrow is our Barrow. But for whatever reason, they thought that they wouldn't settle for Barrow coming and becoming the Secretary General of the party. They could have done that. And what would we be looking at today? It would be a landslide for the UDP under Barrow, for instance. But they decided that, that's not the way they want to go. That they want to make sure that the party leader, the Secretary General, the person that has sacrificed and has this cost to show for it, they need to pay him back, compensate him, fairly or unfairly. That was their thinking. And it's unfortunate. I think Bah Usainu as a candidate did not really go very well. Sometimes we see him as very polarizing. And unfortunately also, this is a party that is bottom up. Sometimes decisions are made from the bottom rather than, leaders making the tough decisions. When you fall for that, that's when you get into situations like that, the boycott. It wasn't initiated by the party. It was initiated by a lone gunman in the diaspora who thought that they did not like what happened. They make the decision and they kind of just push it. You see, and it's unfortunate. But it is what it is. And I don't know. So the party will need to go back to the drawing board. It's easy for us, like they said, Monday morning quarterback, looking at 2020 hindsight. But they will definitely have to go back and try to regroup. I know it's going to be tough, especially if they lose very badly. So coming in there, I think right at the beginning of the show, when Fatu asked me to predict, I predicted and said my reason, which was a vote against UDP, that a lot of the people were going to vote against the UDP, not because they really care about Barrow or wanted Barrow to win. And a lot of the people, I'm saying this right now, a lot of the people who voted for Barrow this year, next election, if he was to contest, most likely they will not vote for him if he is to win and UDP loses. This is just based on all the different things that I have observed. As most of you said here, in fact, I wrote a piece on this after their Sukuta rally, that they are the most organized party based on what I saw. And until this minute, even if you deal with them, there are structures in the party. There are different branches, different people responsible for different things, and they actually allow them. I'm saying this because I deal with the party to a great extent, and I have seen that, in them. Same meeting, they tried to the best of their ability, wherever they went,
to try to appeal to the people. But this idea of all the things you guys mentioned, when it comes to the media, it's not only the Fatu Network. It has been championed about us. However, they didn't push it as far as they did with the Fatu Network, but they have said the same thing. Simply because I had my reporters ask a couple of questions at their rallies, and they championed it. They didn't follow through with it. When man tusngal nañ ma solal nañ ma cheveux natural, defar nañ maquillage nañ suma kanam gi multiple times. Yes, just for speaking against the party. I'm not against the parties. I'm just observing some of the things. I have heard a couple of weeks ago some of them championing a boycott, and this was right before the GRTS one, some of them championing a boycott against QTV. That one also, maybe some people did not see it, but I have seen that as well. We don't champion that one. So you talk about all these media houses, you want to boycott them. As you said, I've also always told them that you need to grow your support base. You are always preaching to the choir. And this is from the top to the bottom. If you look at them, they tend to believe that Nyom Nyokodef, and even the songs they were chanting every single day throughout their rally, from the songs that they were chanting to the things that they were saying, Ntele baroke je, ntele asindi, ntele ba jindila. Nyom Nyokofatek, dinen kofageni. When they disagree with people, whenever they agree with you, when Barrow was there, Barrow, Kuchi Wakdara New Jom Sako. And when he no longer was there, Barrow, it has to be urgent. The situation was so urgent that Barrow got to go. It has to go. That is how they always presented it. I had mentioned Marisok when we were talking about her earlier, when Sajo and them were here and we were talking about Marisok. I said it. When I interviewed Marisok and during his early days, her early days, before joining politics, Marisok was saying all, these things, and her platform was no political parties yet, no rally behind her. Linko Sagut. But today that she endorsed them, she's called all kinds of positive names. This is evident. This is fact. So really, as you all have said, they need to work very hard towards rebranding the party and making sure that they are not seen in that light, because nobody, you vote against them, could have really given them a vote if it wasn't for the few militants. I didn't even know the present only a few people, like less than 100 people, but yes, that is a very, very big factor, with everybody thinking, whether the intimidating tactics, Sagandaibi, Makiasgi, Tusungalgi, all the things that they do with anybody who disagrees with them. I think that's something that they need to work on, and I hope they will from this election. You don't attack on me, tagging me, and saying kind of stuff, but that is fine. That comes with our job. Yes, coach. One nañ fi Mama Kande, one nañ fi Esa Fall, one nañ ñep. Can we hear coach, please? Hello? Hello? Modu, you are sleeping. Coach. Coach is saying something. Wait, no, Fabi de legi hana ñu wax banka mu exi code. Actually, his son Mboy, his son Mboy is posting updates and telling people, assuring people that Pabi Munge Conte, in fact, Munge post a picture of him, Munge living. Munge post a picture of him, Nepabange verify, he's making calls and making all these efforts to make sure he checks and double checks, just to make sure he gets it right. That's what Mboy posted not long ago. So Munge posts constant update to tell people what the PA is doing. So maybe if I double check, then you know earlier, and he needs to really make sure he doesn't make a mistake. So probably that's what it is. No, I agree, and I think it's a good idea as well. Pour guy bàyyi xel bu baax ne lii munta nekk loo xam ne jumte yu xewoon 2016 sa war na cee mun a xëj waaye li taxoon ñu bari ragal itam mooy ne jiiti réew mi boo ko bàyyee xel moom tam mu ngi lay nekk di leen joxoñ ay baaraam
te loolu itam dina tax ba nit ki xam naa su jéggee tànkam balaa teg bàyyi xel bu baax foog naa yooyu yëpp bokk na ci waaye nag moom réew mi taxu ko rëy itam foog naa ne compte bi daal moom buñ compté benn ñaari yoon xanaa doy na. Haruna pour ne ñetta rek lañ wax fii depuis biñ fi toogee ba tey foo rek ñun depuis démba ñu ngi fi. waaw depuis démba xaw ma Tuesday. waaw ñu ngi fi waaye léegi nag war nañoo lu fi tuuti nag war nañoo gaawante tuuti. non li ma foog mooy dama foog ne dañ yàgga di def liggéey si benn anam boobu la gaa yi di liggéeyee ba tey foog naa baax na tam jamono ngee dox léegi. li taxoon mu yomba parce que boo bàyyee xel nit ñi daan sànni carte Gambia taxuñ koo bari réew bu ndaw la woon waaye léegi boo ko xoolee at gii ñu ngi dem utali million kon mu ngee gën a yaatu nit ñaa ngee gën a bari géew baa ngee gën a yaatu léegi li am solo sax mooy ne sànnim carte sax réewi Gambia dañ ko war a xoolaat defaraat ko ñu xoolaat ko anam bi moo doxee naka laa doxee waaye nag léegi foog mu gën a méngoog jamono nga jamono buy dox nag il faut que yow tam nga jóg ànd ak moom. non da ngay waxu sax jamono bu waxoo da ngay waxu. so loolu yëpp daf ci bokk soo gisee yéexte bi nii nit ñi di wax kenn mënut a nelaw dafa yaaga parce que dañ yaakaar ne amin réew mi taxu koo mag noonu amin buñ boole wante lii nag moom ñëpp war nañoo xam waaye fi mu ne nii sax ñoom dafa mel ne dañu xala caaxaamu rek ñun mooy suñu jafe-jafe fi mu nekk nii waaye mel ne réew mi yëpp xam ne ku gagné sax xam nañ li xew sax waaye dañ koy demee ta wax sax parce que ñoom ay si suñu wax nag ñoom ñu def leneen ak leneen te message yi di ñëw nii ñun mënuñ koo riit te banque dégg olof moom dax dégg na olof man mu ngi dégg tuuti wolof te ñun result yi ñuy am nii mënuñ koo confirm ñu ni tamit dana ñëw déedéet duñ ñemeñ ci jamono bi ñu nekk nii moom du result bi correct sax yoo xam ne IEC announce suñ ko no we've been saying that depuis boori 8 o'clock we are professionals there is no way we can announce WhatsApp messages we cannot do that so lu ñuy mën a def rek mooy ñu xaar IEC even if it's going to take until Tuesday you know unfortunately for us waaye lu may wax mooy suy xaar ba Tuesday foog ñu toog di ba Tuesday fu ñoo dem man kay maa ngi ñibbi du am fii dinaa fi ndekkee de waaye lii kay ñun ñoo ko start together foog ñu toog de tiri ya ñëwangum foo ya ñëwangum ñu ngi am 50 ñaata la 53 so ñu ngi dese 40 so des na 40 lan ay lay man do is way past my bedtime kan jël ka ñàkk si no you was snoring actually no waaye man am na and Fatu was pointing at you I probably was I was sleeping yeah Banka was sleeping nga seet mati man li ma bëggoon ñu waxtaanee mooy ne politique bi mu ngi wécci ko Gambia bu baax waaw te man loolu lu ma doy la lu ma kontaan la sax boo ko xoolee foog naa ne sancité bi ñoo gis léegi ci politique bi bu luy di yaa ngi maa stand by loo xaw ma lu ma stand by nag moo tax yaa ngi maa confuse waaye léegi chef ma kii bi yuqu suma noppay di ma stand by loo xaw ma lu ma mu ne la stand by te man gisuma ay si chairman bi wàccut sax waaye gisuma chairman xaw ma ñu bëgg a noppal te ñoo play yenn vidéo ñu naan waaye déedéet nañ jekkali lii xam nga lu tax waxtaan bi am solo ñeneen ñi mun naa am sa nekku ñu def lii waaye dañoo yeete waale dama foog ne léegi politique bi nu moo sancité bi moo àndal nii dina gën a tax ndaw yi ñu jànga ñu mun bokk ci politique te foog naa léegi itam war nañoo bàyyi xel leena di nga nit ki boo ko bàyyee mu nooy rek mu noppal la foog naa noteel bi àndoon ak politique bi jaayante doole geeg loolu yëpp dafa taxoon mu xal ñoo tardeloo en tant que réew waaye yéen bi nga xam ne yéen a ngi jàng politique di seetlu politique ndax lu mel nii bu dee da nga waroon a xalaat yeneen juróomi at nu moo mën a mel lan ngaa fa ne noonu laa mel aduna man dama dee wax leena ne gis nga Gambien bi dafa yaaga pugarloo démocratie dafa yaaga bëgg a démocratie ba pare élection dafa yaaga bokk si ñun you know and generation yi Gambians you know comme ñun suñ maas yi man like I was 9 years bu Yaya Jammeh jëlee réew and a lot of
issues duñ ko daan ñemee mun a wax duñ ko daan mun a def so da ngaa vote da nga benn nit rek nga daan vote te loolu daf daan sofloo politics waaye after change bi boobu xewee in 2016 a lot of people feel nañ ne léegi am nañ suñ boppa am nañ suñ jaama da ngaa gis ne léegi loolu mu ngi gën a yokku si wàllu politics bi moo tax in the next 5 years after election bii nii dinañ gis the political landscape naka lañ ko redraw waatee dina gis new political parties yoo xam ne they are young imagine dinañ ñëw ak ñooñu ñu ngi gën a ànd ak xale yoo xam ne benn tey time boobu suñ politics bi doo daan gis ñu jàng trop di see bokka léegi ñu ngi am ay doctors ñu ngi am lawyers everybody is coming into the political frame because ñu ngi wax ne léegi politics is not about only for ñun foog ne ñoom damuy because yàgg nañoo wax ne suñ politics bi is mostly about those issues so now we are seeing more young people ñu ngi ñëw waaye loo xam ne tamit moo nekk di gën a drive politics in Gambia buñ si fàtte civil society and also the media because in all of these areas yoo nekk di xool da ngaa gis ne xale yi xale yaa fa gën a fees and xale yi tamit ñu ngi they are exposed ñu ngi tukki and politics is not only about come in the past ne yoon la rek pour nga tekki ñeneen yi nekk ci gannaaw and so I think in the next 5 years politics bi dina gën a neex dina gën a xumba but di nga gis lot of innovation tey xoolal soo xoolee suñ and moo tax ma agree with you when you said ne nit nañ pour ñu gën a xoolaat suñ electoral process bi seet naka lañ ko gën a mun a gaawalee yombal make it more efficient and I think ne dañ is a high time ñu commencé di integrate technology into the system and da nga gis ne technology bi because young people léegi ñu ngi move with technology tey ñu ngi wax like civil society what they are doing like for instance send situation rooms yu nekk di establish they are using technology ñu ngi monitor situations bi tey Gambia participate ñoo nekk néebo fële ne le one day have a marble boo xam ne mu ngi provide app which is providing the real time results as it is announced mu nga koo find foofu noonu but if you look at their situation room ak ñeneen da ngaa gis ne ñu ngi am staff si field bi but di nga mun a xam yan polling station ñoo nekk ñoo open ñoo count based on graphs yoo xam ne ñu ngi ko wane foofu very innovative very exciting and this is the way politics Gambia di move nga xool commission on political debates very young organisation boo xam ne ñu ngi ñëw di isi affaire yi debate si suñ politics and this is the future this is what young people ñoo xam ne ñooy take over in the next few years this is what they're thinking and they are building the foundation boo xam ne mooy advance that democracy so man lu ma gis rek moo nekk ne dëkk bi in terms of democracy dafa gën a continuer but what we need to do moo nekk ne democracy du wax rek or du election rek democracy dafa ànd ak socio-economic well-being socio-economic life and the biggest problem bu young people in this country they face moo nekk issues of unemployment mënuñoo def business bu baax sa seen biir dëkk because tax yaa ngi bëri wala di nga fay bribe fële fay so many other things yoo xam ne dafa limit seen power and these issues need to change society bi dafa war a change mu gën a yaatal young people nga xam ne in the future dinañ jànga secondly dinañ mun a am a greater understanding as to what they need to do waaye fu ma daanalee moo nekk ne ñun Gambien yi dañ war a proud because ñun what we are doing right now is historical is unprecedented ba pare it's for me like wax nga ko you are very proud of what it is and for me foog naa ne tamit loolu moo fi nekk man gisuma foo xam ne démocratie dafa dellu gannaaw si kanam rek la ñoo def Fatou the same thing jigéen yi waxoon nañ fi fekk yaa ngi doon lijjante lekk man lekkuma ba léegi waaye time boo demoon lijjante afra bi noonu balaa nga doon ñëw ba di lekk waaw pour mu leer nag dama bëgg a wax ba leer waaye léegi ñu doon waxtaan ak Sadio waaye dinaa la laaj the same question li ma wax fee waaye li ñu waxoon ak Sadio itam mooy ne jigéen ñi ak rôle bi ñu mën a play si politique bi te ñu jiitu si buñ féetoo gannaaw buñ nekk di taacu di tooga ndamba yeeg yooyu noonu waaye naka lañ cee bokkee léegi yow si sa xalaat ak sa gis-gis Marie Sock door na loo xam ne war nañ ko see gërëm bu baax parce que foog naa ne léegi war naa mën a yokk ay nit fit parce que moom lu mu duggee si politique bi sax kawar yu gàtta yi kawar yu am couleur yeeg yooyu ni mel noonu la ñëwee di yokk yeneen jigéen yi fit waaye buñ la laajee yow beneen juróomi at naka nga gisee jigéen yi ak ñoo mën a dooleel politique yi Gambie. fan yi week bii nii yëpp ak observers yi ak journalistes yi nga xam ne foreign journalistes yi lu bari loolu lañ doon laajte nañ affaire yi loolu jigéen ñi
Marichok ñëw na bi mu ñëwee lu mu déggut rek xaw ma sax am na so jigéen ñi loolu moo leen dee téye because dañ dee ragal jigéen ñi ñu ngi am seen ay doom liñ dee bañ mooy ñu amee sa tur bi di la waxal because Africa moom du Gambie rek Africa yëpp jigéen su fekkee ne dafa nekk koo xam ne am na voice liñ la dee gën a yóbbu rek mooy affaire góor daf dee tëdda dafa tëdda ak kii dafa tëdda ak kële soo tëdda boobu su ñëwee yow sa doom yi ñu ngi seetaan te fekk sax moo sa détail bi yëpp sos la su loolu tëdda boobu wax boobu ñëwee sa doom yi di ko seetaan moo dee tax jigéen ñi ñu dee randu ñu dellu si gannaaw ñu ragal ñu ne déedéet su ma ñëwee dañ maa saaga waaye loolu dafa nekk loo xam ne jigéen ñi soo ko seetee jigéen ñu moderne ñi léegi ñi nga xam ne social media time bii nii faaleetuñ yooyu faaleetuñ ku leen xas ne leen yow lii nga yow kële nga surtout boo amul jëkkër faaleetuñ ko soo léegi man li ma foog mooy 2026 su ñëwee comme bii nu ñu amee 6 góor 2026 bu surprise ñu am tam 3 jigéen man de gëm naa ne léegi jigéen ñi overcome nañ loolu ragalatuñ ku leen xas ne la yow nii nga mel lele nga mel fii nga tëdda fële nga tëdda man foog naa ne dina change bu baax dina change ba pare tamit gannaaw xaste yi soo xoolee jigéen ñi si Gambie jigéen ñoo fi gën a ñàkk waaw xaalis waaw ñàkk xaalis bi ñàkk man am na yenn meeting su ma dee dem sax I mean you know if we are serious about pour jigéen ñi bokk politics ñun we should be willing to pay for I mean send campaign yeeg or give some sort of an affirmative action boo xam ne dafa war a include xaalis nga xam ne dinañ mun a campaign of course already ñu ngi gis proposals yoo xam ne dañoo expand the number of jigéen yoo xam ne ñoo war a nekk parliament but if they have to contest dañoo need xaalis but jigéen te su amee xaalis you will want to spend it in the family first before mu génn si politics da ngaa gis ne like we are forcing them to make choices and at the end of the day loolu is dafa nekk problematic because if we don't have more women in the policy making process góor yi rek du mun a xam la mu nekk problème yi jigéen we cannot know because comme panel bi waaw yéen a ngi nii yéen da nga fi nekk so man lu ma dee wax moo nekk ne pour dëkk dem and suñ dëkk bi in particular foo xam ne almost 60 or 75% of the food luñ dee lekk jigéen yaa ko dee produce yéen ñëw gën a ñaata at the next minute moo nekk ne I mean even their healthcare lopitaan what the basic loo xam ne yooyu la gars yi gën a soxla ñoom ñoo ko amañ ko at all because we are not invested in social programs, we are not invested in issues yoo xam ne dafa war a address seen issues. But if you addressing the problems of women, you're also addressing the problem of the family, you're addressing the problem of the children. And ñun loolu lañ nekk di miss because at most point góor yi tey dañ dee xalaat tey rek and then we forget about what is going to happen tomorrow. And usually these are the problems yoo xam ne society is facing. And so, I think economic empowerment is exactly critical, yes. but I think that there needs to be an affirmative action boo xam ne campaign buy ñëw sax ñu dajale xaalis ne jigéen ñi wax ne dañ bëgg a participate because it's going to be challenging. Let the government ñu am a bill boo xam ne government will cater for that until such a point. I said ñu ngi am ñoom coach te ñu jël break ñu play ngum vidéo yi ko ay si wàcc seen nguy de waaye boo ko seetloo nit ñaa ngee comment bu baax ne ñu ngee toppa waxtaan bi waaw waaye xam nga laay buy wàcc suñ kaw nii tam ñu laay wàcc kaw kan fii mu ngi téye suma baat bi mu ngi téye suma baat bi léegi ana ñoom coach ak Moussa ak Pa Ousmane. Yeah, very quickly, I understand this talk about female candidates. Moussa Ngewa. Wow. Soko said, even here in the US, I remember, was it back in 1988, the first female vice president named by Walter Mondale. It was General Zinfraro. I mean, yo yaga. Yeah, okay. I'm talking about the most recent, Geraldine Farrell. So even in mature democracies, it's a problem. Now, as far as Nagalatuda, Lelibi, the one that, the independent candidate. Marisol. Yes, he has broken the glass ceiling. But let's be serious too. I mean, Mari was never seen as a serious candidate. And this has nothing to do with her femininity or limneka jigin. I mean, even Gorinisa Legi, there were quite a few of them, 18 or 19 of them, that people did not see them as serious candidates. And I think if there is one thing that we're all going to learn from 2021, and I think I was telling Pasaba or Banker, if you really want to run for the presidency, this is not supposed to be just announced that I'm going to run for president. Like, you know, so don't I 1%, 2%.
just take it very lightly. I mean, you're talking about winning the hearts and minds of the Gambian people. I mean, you should take it very seriously, and you need to find the right person. I mean, Marisol, yes, she has opened the floodgates, but she was a candidate with a lot of problems. And that did not help her candidacy. Her femininity has nothing to do with it. I mean, see, this idea of tokenism, I have a problem with it. I do believe, come 2026, if you find the right woman running under the right party and do all the other things that you need to do to be able to sell a candidate, female or male, I understand the cultural reluctance, but I mean, that is just to some extent, really. You have to first find the right person. And they are out there doing the things that needs to be done. Yangi gis ñom Kumba Dafe, they are doing the same. And then ñom Fatou Camara, Sunyaragalu. I mean, you have to do what needs to be done. Find a good female candidate and people would vote for her. I really do believe that. I mean, yes, she's broken the glass ceiling. It was good, at least in a job, fit. Yes. But like I said, her lack of success has nothing to do with her gender. I seriously do not believe that for a minute. But that's just my take. No, Musa, I am laughing. Why? When you talk about all this candidates, I was just thinking about Banka's cousin, the guy that was crying and accusing President Dabo of kidnapping. Kamara. I don't think elections will ever be forgotten. It's like you look at these candidates and as they were lining up for IEC thing, I'm like, are you kidding me? But I think though, like Haruna had said something. As for Marisol, you're right, Musa. I don't think Marisol was ever that serious to run for office, because if Marisol is telling us about, because of COVID, my citizenship, we know how it works here. You don't need COVID doesn't stop you from doing anything. Anyway, to renounce your citizenship, believe me, America wants to. They have no problem telling you thank you very much, give it back to us. So that was the thing. And talking about, the school that I attended, I am asking my aunt to help me to find the school so that I can get my certificate. Come on. But anyway, the thing though, Haruna had talked about something about our politics, whether it has to be changed. I think you mentioned something, Musa, about this candidacy, and I think that is something we have to look at very seriously. Because this election, we could have easily had 26 people. Imagine Omar Mamman Jai, Ali Mamman Jai, calling 26 names, and the zeros and the ones and the twos and all these things. It's like, come on. But I think we have to look at our electoral process. Unfortunately, what I think is not going to happen if Barrow should win, I don't think we're going to have the reforms that are definitely needed to change the status quo. I think he's comfortable with the situation as it is now, so he was going to maintain that. And I think that civil society, I'm glad that State had mentioned what all these young people, I don't know how young State is. He's talking about young people. But anyway. Nine la nekone in 1994. Go figure. I'm like, are you kidding me? Then he is still young. But what I think needs to happen though is civil society must take the lead to reform our politics. Because one of the challenges that the IEC is having now is having to operate, conduct elections with laws that are enacted under a dictatorship that were geared towards favoring a particular candidate. So we have to sit down and have a holistic look of the whole electoral process. In fact, look at the IEC, the weaknesses and all that. Most serious people, after such an incident, they would do a post-mortem of everything, just like having a soccer game. After the game is over, you go and review the tapes and look at your mistakes and see what we can rectify and cannot rectify. But one thing we cannot do, and the Gambians are very good at that, is that as soon as the elections are done, to fold our hands and say, you know what, why a very bad day. 5 years. Then we'll wait 6 months before the election and raise the issues that we should have raised a long time ago. Now, all the political parties have tested this thing. There were 26 people who wanted to run. IEC magically reduced it to 6.
And they went to the courts, and the courts are telling them, you know what, the IEC did not act according to the laws of the court. And the IEC, of course, is telling them, you know what, even though the court says that I am not going to allow you, we have to change something so that at least we'll have elections that are less prone to some of these irregularities and some of these problems. Because, and I hope that President Barrow, if he wins, will also buy into this idea of having reforms where we will not have the president coming and complaining about a process. And I think, to me, that was so tacky in itself. And this is like the Donald Trump thing, where you are there, well, you expect the IEC to be fair, and then you saw that picture of him with the chairman of the IEC with his finger pointing. Nobody knows what he was saying to him, but it was like somebody who was angry or trying to, you know, talk down to somebody. But unless we have the change that are necessary, we'll continue to have the same problems over and over and over again. And I hope that Seth and his team and all the other civil society groups would become a lot more proactive in pushing for these changes that I believe now most political parties would buy into, because some of them did not want to buy into them because of, in their minds, they thought that they are going to win the next election and maybe they would be disadvantaged by that. And you know what is interesting? Even this current constitution, the draft, we know that some of our friends in the UDP, in as much as Usainu had committed to, if I win, I am going to present the draft as it is. You've had some of the UDP supporters saying, you know what, this 50+1 is nothing, it's a waste of time, it shouldn't be part of our policy because it was seen as, you know what, we can win with less than 50%, and there is no need for a 50+1. And I believe that in a democracy, you do not need to have a leader who leads you with 26% of the votes and all that. No, that one was basically based on, because UDP thought that in 2021, they are really better off going with the 1997 constitution. I mean, wink, wink, they would say that. But then they also realized that the politics of the draft, they were better off being on the side of the draft, because they knew that obviously Barrow and the NPP folks, they were against the draft, and that kind of forced them to be pro-draft. But they had issues with this 50+1, like you said, because they're better off going with the 1997 raw Gadu, and they can squeak a win. I mean, all they needed was their base to come out in numbers. Apparently, that didn't work. You know, unfortunately. Why pasama State House de gang is sabar go xamne xawma dam ci lañu wax xawma xeba xadi way nga ni babas ga torna de ma ngi gis baro ngi def ni sol ben safari sata de xaba ngi def ni de ma ngi gis sa candidate 2016 ba bobu gis na ko Doctor. Listen, they campaigned, they went and sold their agenda to the people. But this was the most rigorous election in the history. But you know, Pasambado, Ibrahim Silla, I am telling you, I mean, when everything is said and done, he is the architect. I mean, this guy, especially Western Division, when we get the results that we are kind of anticipating, I mean, you would have to give this guy the credit. He went out of his way. I heard him on Coffee Hour. He was taking it down. Oh no, Ibrahim knows exactly what he's doing. Seriously, I think they run a hell of a campaign. They did. Looking at the results that we are kind of anticipating to see, I think they framed this campaign. They know exactly what needed to be done, and allowing UDP to even wiggle themselves out of it. And that's what elections are all about, really. I mean, you frame it in your advantage and you just keep reinforcing it. They did a great job, definitely. But Seth, so what is in store for us about changing some of these laws? What should we do? I see it from the what they say, and what did you hear? Maybe they will use that. I blame Bankamani.
Yeah. No, because of the failed constitution, and it has been problematic. But you know, there hasn't been community civil society. Ni ñu dee gisee sometimes it's like ñun dañ nekk fii pour spoilal nit yi rek or to waste people's time. I mean, while our main interest is to see how best we can protect the public space to ensure, you know, people participate equally in the processes. At some point, I remember making this argument, especially when it comes to campaign financing, because you worry the cost of politics in this country is increasing, and when it is increasing, then they limit a lot of people from participating, and you know all these inducements, buying stuff and giving it out that they make a for. And what we've been saying is that there needs to be a law about that. But of course, some of these parties, especially what we consider the older parties, they feel like, I mean, that is impossible to do because they're not seeing the fact that the lack of that law, you are favoring the incumbent in a way, and when you go and start doing your patronage, one would be ahead of you because they have the finances, people will likely support them, and those things are very, very visible. So in terms of the reforms, I think immediately after the election starting from January, I think there is a need to discuss or new restart discussing about the need to bring back our constitution, because I think in terms of the democratic trajectory, we need a new constitution that reflect the current realities, but new constitution should be accompanied by new laws that guide our processes like the election, because there can be elections, and therefore election must be something that is free, transparent, but also efficient in a way that it will deliver the needed goods for but the starting point is constitution. But how do we get this? I mean, usually diaspora in the sense that if you look at the 2 decades of struggle with the experience in terms of organizing, in terms of mobilization, instead of that, immediately after change, you know, of course, a lot of the people that were part of it became politicians and all those things. But of course, there needed to be a core of activists. They needed to collaborate with the home activists, and then we see how best we can, you know, we can push an agenda. Because at some point, you know, after change, and then we were more into the social aspect, and now we have to get to the political realm. I think there's a need for greater, collaboration, greater discussions, so that Nimuna said, how do we approach real challenges you have today affecting all of us? I mean, because if things are not working here, it will not work for you. Like the reason why you cannot vote, perhaps it has to do a lot with those things. I mean, and those are the issues you have collectively. We need to see civil society organizations in the diaspora, they are vibrant, and they are also connecting with the ground. And that will also remove this disconnect more exists. But I think based on the work that we have done so far, the next strategy for us is to start with mobilizing the people for a new constitution. And I think, you know, and for me, I've been very angry about the fact that I'm in the constitution and all these, some of the challenges that we're confronted with is due to the lack of legal reforms. And this is the next step. Next step is to build some institutions. We can buy any banana republic, right? But build institutions, it will be here, you know, for eternity or for centuries, unless other generations want to change that. For me, I think that should be the way, and it requires collaborative effort, first by the people, and then the people will take that demand to the politicians. And I mean, when the people speak, the politicians must listen. I definitely agree with you, Sid. You guys good on that? Are you there? Are you with us? Are you sleeping? It seems we'll be here for another few hours, the way the results are going. So we take a break and we come back. Yeah, or we continue. I was trying to be loyal. or we go on a chit chat. Guys, diaspora guys, what do you think? We go for a break? Well, whatever works for you guys. Yeah. But you know, international let's go along. Because it's not Fatu mom down a more banker. Banka from Nekari or Mugajiko all over the place, you know. But I'm sure. Yeah, and you should never give Banka food before. So they can They're gonna Afra them on Jenny more Fatu Kamara. They went and got some Afra. Bahna.
Yeah. So Haruna, make sure that they don't talk, they don't stick. You know, when we come back. But Sid, I think we really have to continue on that conversation about what needs to be done, because at the end of the day, we have to be able to build a Gambia that we should all be proud of. We cannot leave it in the hands of politicians and all that stuff. Countries are developed by not necessarily those that are in government, but those that are outside of government, and then pushing to influence legislation and law making. Because at the end of the day, we have so many gaps in our laws, and it does not benefit anybody. It does not benefit the president. It does not benefit you. It does not benefit me. And we also have to understand, and the government must understand this, that what was there for 22 years was built to entrench one person. And a government that is claiming to be democratic and all that must also be ready to shatter that. Especially if you're given a mandate now, which we expect Barrow, because chances are Barrow might have anywhere between 57 to 60% of the votes based on my projection. That's a huge mandate. But don't just take the mandate and say, you know what, they are satisfied with what I'm doing. Remember what brought you in there. And for us to have a sustainable democracy, we must also have laws that are in unison with that sustainability. Because if the laws are at variance with the democracy, then you are not going to have the full-fledged democracy that you're looking for. And so this is where we have to come together to make sure that what is required and aspired for our country is a reality. ñun niti Gambia yi ñun ñoo raw suñ dëkk. Because in terms of ñun ñoo raw dëkk bi, and why I keep saying that is because the way people are thinking and trajectory bu ñu nekk di dem, the laws of this country are still there. I mean, they're still 1994, 97, back there. And I think that needs to change. I mean, look at the new constitution talking about, engaging the farmers. Like, if people of a country know lan moo nekk seen role, lan mooy seen warugal si seen biir dëkk, they would not wait for government to tell them. But right now, everybody thinks the government should do everything. Even consultation, government wax rek loolu la. Sometimes government need to be restrained, government need to be guided. And I think the way to do that, moo nekk ne su dëkk bi gën a yaatoo, loo si gën a yaatu, then that will be the issue. And the last time when the constitutional issue came up, like this polarization, ku nekk di wax affaire homosexuality, ñii di wax leneen, yu important di lañ dee dugal si suñ wax yi. And yooyu noonu moo dee dañ dee taxaw di xalaat suñ bopp rek ñu fàtte yooyu noonu. And I think those are things yoo xam ne moving forward, especially tey luñ nekk di gis, the number of people that turn out to vote, I think people need to take this thing seriously. This is what builds the country. But of course, tey man dama dee xool democracy in terms of the number of people, international observers yu fi nekk di ñëw, and how it is contributing to our tourism, for instance. Democracy is, elections in particular is business. And we need to have more of that. And I think lii moo nekk way forward. But I think break bi naka la? waaw fon naa gars yi ñu jël break because man jotuma lekk suma afra bi waaye nag ñu xoolaale tam si biir xëy na IEC ñu ngi indi results yoo xam ne ñun yëgaanguñ ko. waaw am ñuy celebrate si beneen saa yi waaye ba léegi daal ñun buñ amul ndigal dafa am yoo xam ne ñemeñuñ koo wax wala ñemeñuñ koo def léegi foog naa coach ak Moussa Faith ñu ngi tuuti break rek. bu ko defee ñu afra ñu nit. waaw buñ ñëwaatee na sawar. jërëjëf Mansour take it away. Pa Ousmane Diouf, Haruna Dramé, Lamine Njai, Sadio Brito, Fatou Samba, Bank Mane, Coach Asamba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Cisse, Said Mati Jao will bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening.
Hello everybody, man la Aliou Badara ngeen gën ma xam ci ànd ak Humanity Stars maa fi ñëw tey pour waxtaan ak yéen jox leen an important message ci elections bi nga xam ne suñu réew Gambia sa réew suma réew bu ñu bokk ñun ñëpp moo ci jëm muy élection yi am solo muy presidential elections wax bi nag yomb na mooy elections dafay ñëw dafay dem waaye at the end of the day ñun ñoo fee des ñun doomi réew mi ba tax na lépp loo xam ne ñu koo def nañ ko def ci jàmm def ko ci teraanga def ko ci buggante xam ne njiit rek la ñuy ut te njiit bi kenn la mun a nekk toogu bi benn nit lay doon moo fay toog kon ku nekk am nga right sànni wala bugga ki la neex ba tax na ñu ngay ñaan ñëpp ne bési élection bu jotee na ku nekk sànni karta ci ki nga bugga ba pare nga ñibbi sa kër toog déglu xaar IEC ñi nga xam ne ñoo leen réew mi jox doole pour ñu joxe xibaar yi élection si num tëri ñooñu luñ joxee ñun ñëpp ñu d'accord xam ne loolu lañ sànni loolu lañ d'accord ndax loolu mooy jaami réew mi bu élection bi passé tamit ñun ñoo fee continuer nañ nekk ci jàmm nekk ci teranga ndax Gambia suñu réew la bu ñu ko yaaxee suñu réew lañ yaax bu ñu ko defaree suñu réew lañ defar kon yal na yàlla yokk jàmm ji yokk buggante gi ñu ñëpp ñu ngi leen a wish good luck candidate si yëpp good luck kuy defar réew mi la ñuy ut kon yàlla ñu ko yàlla jox. Viewers, my name is Fatou Sengay, the CEO of Gainjero Skills Academy. I'm voting for peace in advance to the elections, the national elections of the Gambia on the 4th of December 2021. I'm urging all Gambians, we are one nation, the smiling coast of Africa, as we're known for. Let us vote in peace. Vote wisely, vote for the best candidate that you think can rule the country peacefully, give us all what we want, eradicate poverty, injustice, and make us a one person, because we are one Gambia. After voting, kindly go home, sit back, relax, and listen to IEC as they are mandated to give us the results. Do not focus on the social media to bring conflicts, because we do not want any violence. We say #no to violence during these elections. We want to vote peacefully, go home peacefully, elect the best candidate for the Gambia to rule us for the next 5 years. Thank you. Hello there, fellow citizens. Today we are going to elect a new president, and that is a very important exercise because it determines our life in the next 5 years. So I urge you all, as we go to vote today, let us maintain peace as patriotic citizens. So vote and then go back home and wait for the results, follow the results as they come from the IEC. No one has the authority to release the results other than the IEC. So do not take results from anywhere except that what is released by the IEC chairman, and then maintain peace. Particularly young people, I urge you to be responsible, to vote and go back home and follow the results on national television. Thank you. For one people, one nation. Gambian ko la jola la nyame afoba. Mbokki Gambia maa ngi leen di nuyu man maay Mohamed Ba maay président Gambia Press Union di la wax ne rek sànni karta jot na te am na solo pour askan wi jóg ñu dem sànni karta ndaxte suñ àq la suñ élève la pour ñu dem sànni karta waaye sànni karta dafa ñëw pour ñu mun a exercise suñ right mooy ñu mun a def li ñoo wax sànnil ku ñu bugga sànnil ki nga xamante ne moom lañ foog ne moom lañ bugga pour mu yóbbu réew mi waaye ñu def ko ci li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam ndaxte sànni karta amut ngiiroo amut ŋaayoo nekk na li nga xamante ne am na solo ci réew ndaxte mooy dëgëral démocratie mooy li nga xamante ne tamit mooy isi jàmm ci réew mi mooy sa baat ci réew
so foog naa ne am na solo pour nit ñi bàyyi xel. comme ni ko kana kuloro dum patiola kuloro kana dum yo ne ko e kana al kana nyaw bayinda kono bay be kayto nyinen ne kayto be bebulu be la kayto londa akoyta di sa kayto ni e nyin be ndam man lele boda jang man nyolo ballonna enen do si ben carte fay la de ma molo ma mulolo bare fo mu jankare man kayto son ya soro nyaadi ko si fitno sabu don dammatema sonkol round lo ñaato anen minen karolto jo be tuje iteni langan yole bita sai wolon dal mol baddi sange de la fra fela meyi yeta ya fa e kayro kono o kola kamur kayra kono kala moyroke nen karto fayda sibitilon akoyta dimas men kanyeda be si sabari bay ayata mum misil mol ledi lata alalla nyinola akayra mana ma sibe mana tanama nen bay mo worol bina karto nyinina siran nyinina kelenna ba sodla lulu be fola sa nyen lulo men be fola e sabari bay mo malla fay bulo lulo kon mo be la fe mo sila jiko nyande alala don contrôle be kanyela pati wajji ko nyande alala yemolu nyinin kuke ya dani ya kada yeta jikina alala dolle be kanyela sa ne ala nadan kanyande be ala tentula ne ala man nan kanyande be ala mudan be sabaranten fantorante motorala ana man jare malula fan kariñol malta fo malo e kare courant e boyta ban walle ma soro ye sabare bay misimala be misimala kono ngan sabare ngala ala la ñinora oto kal kon don kal ne mbara banko be Gambia be ka be je propaganda campagne be la courant annen kumol ka kande be ka kande baake e bebe la courant bebe la alala ne ala la ñinda men na soro wal ba soro la même ma soro ye sabare e kan e fantore e kana moto mo kana fitna wolande bay fitna konde karto mo kayra ko do nede kayra ñinen kayra Fellow Gambians, as December 5th nears, we must all realize that it is a day to show commitment to ourselves, our nation, and its people by expressing our will as individuals to develop. We must do so in peace, harmony, and mutual respect for one another. Our numbers will go back up. Can only be a source of strength for this nation. We must all remember that elections are part of the democratic process for the effective functioning state and determined only by people who vote. So please go out and vote for your preferred candidate. We shall eventually unify under one leader whose determination will be established by our collective emotions on December 4th. On December 5th, as Gambians, our collective resolve must be to wish them well and support their agenda in the interest of Mother Gambia. The Gambia is on the verge of a major transition mandated by the country's demography. Today, well over 60% of our population is under the age of 35. And with that comes a spirit of discovery, adventure, and optimism for the rest. We must not destroy this new energy and hope, but rather harness it and sustain its roots in order to build a new, better nation for this and future generations. Today, that responsibility falls on the shoulders of the 950,000 registered Gambians who must express their will on December 4th to select who is most suited to lead the country toward this objective. It is a massive duty. The choice is yours, so choose wisely, and I wish you all
a peaceful election, and may the Gambia win. asalaamaaleykum yéen samay mbokki Gambia yi ñun ñëpp war nañoo bàyyi xel ne warugal gu rëy goo xam ne war nañ koo def mu di suñ warugal pour ooteel président bi nga xam ne moo fi war a toog pour jiite ñu si juróomi at lii warugal rëy la ñun la war ñun ñi nga xam ne ñoo juddoo ci réew mi ba pare ñu bindu pour sànni karta ci bés bi suma wax ji maa ngi koy jubali nag ci ndawi réew mi nga xam ne ñu ëpp ci ñoom passé wuñ 3 fukki at ak juróom dëkk bi li ko yóbbu kanam ci seen loxo la nekk ñun ñëpp war nañoo boole suñ doole suñ xel ak suñ kàttan pour def li nga xam ne mooy war mooy sànni karta te sànni karta ki ñu yaakaar ne moo gën ci réew mi te dafa isi jàmm bon si kaw loolu maa ngi ñaax ñëpp surtout ndaw yi élection biñ jubal ni le nañ ko def ci xel ak dal te nañ bàyyi xel ci ñiiroo gi ak ŋaaroo gi ñu bañ a ekkati suñ loxo pour dal ci kaw kenn campagne nañ ci jàmm ku nekk wax nga li nga war a wax sant yàlla gisuñ ci dara loo xam ne ñaaw na ci lii la ñuy ñaan ñun ñëpp surtout ndaw yi pour ñu dugga ci lii ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ki yàlla def mu gañe ñun ñëpp ñu ndokkeel ko jàppale ko mu jiite réew mi ci juróomi at yi ci kanam nañ bàyyi xel ne ki gañe ki jiitu dafa jiitu rek waaye kii gañe mooy ñun Gambia mun yal na yàlla yàggal jàmm ci Gambia bi jërëjëf. Thank you very much. First of all, I will thank all of you for coming and for supervising the elections. The media is very, very important. You said, what is my message to my supporters if we should lose? We will never lose this election. It will be the biggest landslide victory in the history of this country. I enjoy unprecedented support in this country. You have been following my campaign, and my campaign was very, very, very successful. I think the message was very, very clear. I am a leader who is focused on development, and that development will continue in this country. I know in the next 24 hours, my people will be celebrating in the streets. I cannot do it.
very happy about that because they are coming out in their numbers to exercise their rights. It's a constitutional right for every citizen to vote. So people are coming out. I think that is good for the Gambia. I think it's good for these elections, for people to come out in their numbers, you know, to elect a president. I think that's important, definitely. We are happy with that. I said I am going to win with the biggest landslide. That's what I'm saying. I enjoy unprecedented support in this country. Everybody knows that. Even you, the journalists, you know that. Who will be the winner? I'll be the winner. So far, the process is smooth, it's peaceful, but we still wait and see. But my advice to IEC, they should remain neutral. If they are neutral, it makes it very easy for all of us, the players. And if they are neutral, it makes it easy for people to accept the final result. So my advice is going to IEC. I think they are the ones that are conducting the elections. Let them conduct a free, fair, transparent election. That's my advice. Message bi mooy kontaan naa Gambia ni génn nañ bu baax pour sànni carte loolu seen right la pour sànni carte tànn na président buy continue loolu lu baax la message bi tam mooy IEC ñoom ñooy dogal élection bi nañ dogal élection bi si jub nañ doxal élection bi si lu nga xam ne loolu la loi bi wax loolu moo ñoo noppal ñun yëpp man nag gom naa ne balaa ñëw 24 hours di nga gis suma supporters yi ñu si mbedd bi ñu ngi célébrer bi ko man may gañ process bi nu mu demee yëpp baax na jàmm la demee waaye jeexagut lu des nag mooy IEC am naa confidence si ñoom waaye dañuy war a doxal lu nga xam ne moom mooy loi ñun loolu la ñu advice gaay suñ amu doon confiance si ñoom duñu leen teg foofu teg nañu suma dañ leen yaakaar waaye nit rek la mun naa dem mu changé loolu yëpp mun naa am kon diktal bi mooy IEC nañ jub nañ doxal lu nga xam ne mooy dëgg loolu rek mooy ñu ñëwi seen kër yi ñu dem toog déglu results yi bi ko results yi Gambia suñ élection balaa ñëwoo teel foog la xam nañ kan moo gañe léegi tey loolu leer mbir mi soreetut fu nekk nii amatul wérante bu bëri ñëpp pare nañ foog naa waxuma ñëpp de waaye man mu pare naa pour accepter results waaye xam naa man may gañe waaw loolu moo leer na waaw thank you nga ne mi fampima carte am ɗe joni kono mi weltima ɓayde Gambianaɓe jalti pour fampade carte ɗum ɗon na moƴƴi he élection o si yimɓe jalti wayno ko right maɓɓe pour ɓe gaari ɓe ɓocca président maɓɓe kono miɗen kooli wondema minen men gañoto ɗum ɗon no laaɓi inchallah ɗum ɗon no laaɓi kono miɗen jetta Gambianaɓe fof onon journaliste aɓe fof IEC naɓe fof miɗen jetta ɓe because gila affaire o fuɗɗi ha joni ko jam tan e salam miɗen paalano on jam e salam continue gila o fuɗɗi fof no yaari no foti yaarude fof yaaɗi e jam kono hay joni gasani ko heddi ko fof ko IEC jogui ɗum yoɓe continue ɓe nabda ɗum e loi kala ko loi wi ɓe mbaɗ ɗum ko ɗum tan wallata en o élection ɗum waɗana en jam continue leydi ndi kadi continue e jam fof ko joɓoɗon ɗo emi darade élection fof ko joɓoɗon miɗo liggano fof weddaniɓe ɗon carte hewɓe mbeɗa ɗon kam carte kono min ligganiɓe ɓe ligge ganduɗa min ligganaki sa fen famfamani kam so min Gambia fof ɗi foti yam fam Gambia fof ko famille on eyi so mbaɗi mandinkol ga carte o fayle gam bandi ɓarin contanta wayde Gambiankol funtitale pour que carte o fayi ila o funto kono o mukkule mi ala ɓe ɗaɗon nañi carte fawre bari ɓe président wol tombon min ñanta continuer ñi sañi lulo men minal bari laata ñi naka fantelle ɓe gagné la wari no campagne o menke campagne o mawɓe yajele campagne o ñi sénéatale a ñitandile molɓe jamalel noma mol lafta jamal e continue bari kuma kilim ɓe wolofola aysinkol dow ko ɓeytude telle bulu ko nata fodia be nata kayro kono lafta e ban kayro kono bari loi e men fo yo tamande yo advice o maro mu sonin ko mbagadi garten sedi sasa so rombogu jamake suubogu ni karten sedi lasima kenni hisire ñayi sedi halle nasoron su noir ni gara bakke ɓe dabari pour ni karten sedi
o kusa kon te nyana ke nanti o ko nganyani bari IEC o ko ni da ngani golle keto ki kunya kitendi in kaw to munya trendini bari hike nya jamunya to ngona televane a hike nya mene jamunya no konni nga jama ke sunwar nga Gambia sunwar assalamu alaikum warahmatullahi. Good morning. You are here today. Tell us. Yes. But when I went there for the opening, it's unbelievable. There were so many people, so many queues, and everyone was just to vote. So hopefully, inshallah, we'll end up peacefully. And I'm more also happy that the parties, I was saying that is there to witness everything. So at the end of the day, inshallah, it's counting on the spot and collation, then the yellow office before I get it. And by then they would have already known the result. So keep it up, have a peaceful election. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Well, I'm not information at Serekunda West. Ne, I'm na box polling box yo xamne suñ joxe voters sen token pour ñu dugal token bu mëna penetrate box bi. Am nañ that information at Serekunda West. Am nañ ko at Plaza Cinema Serekunda, am nañ ko ak Tanje. Ñu nak luñ gis fofu moy IEC waron nañu mëna def lo xamne standard la. Because of waron nañu hall bi ak size token. Parce que nit ñu mënu duga bay wara jël sen token war ko sani ñu dugal ko ci pax bi mënta duga. Kon IEC amna lolu nonu ñun luñ fa suspect mo is a foul play because li Gambia la. Nekul ne any lu la neex nga sé def lu ñoo isil nit ñi dafa wara mut ku nekk warna am right mëna dugal token am mu duga nga ñoo jël token the size of the token luñ ci suspect moy amna yena dañ ndaw amna yena yu reuy waye pahi tamit lolu tax token suñu day hecc té ñom ba dañ doon gëné token soy waron nañu mëna verify all those things té li mu ñoo jox problem and it can cause more problems so bu nañ IEC address it as quick as possible no NPP box Serekunda amna problem at Tanje, but the box at Serekunda West belongs to Halifa Sallah. Marsengalaw tamit am nañ the same issue. At Marsengalaw kan ban parti la NPP, and most of the you they gonna is NPP Halifa Sallah. So ñun ñu ngi ask a question why? Because su fekkee ne IEC is dañ leen jox enough fund. ñom waron nañu mëna xam ban size token wala pax bi waron na reey ba nga xamne lu token bi reey na mëna dugal lum tuti na mëna dugal because election is everybody's right every Gambian ko am voters card da nga am right to vote te da nga wara sa token bi dafa wara dugal well mu ngay happen even Mamad Arinja demon nañu ne Serekunda to spot out what was going on but ndax li dafa continue ak legi suñ ko waré change what are the other steps. Well, according to man bima contacté Tanje dañ ne ñom dinañ ñëw they will solve the problem how man naka lañ ko solver parce que so baye hel every box dafa am the tax te tag bu nekk dafa am serial number legi tax yoy non all party agency dañ ko jël su fekkee ne token bi mënta duga ñom ban pexé lañ mëna amaat pour gis ne token bi duga lolu correction buñ wara laaj IEC la parce que every box bu nekk dafa am 4 tax. Well, ñom waxuñ about stop of voting process waxuñ lolu ñom dañ wax rek they will come with a solution to that legi the solution ask Momar Aliou Njie what is the solution towards token si nga xamne mënu ñoo penetrate to the hole. They did not inform them to stop the voting process. I did not see anybody who asked them to stop the voting process. Well, if most of the time, sometimes they will return and go and give the person another one. But remember, these tokens, every polling station is counted. One. Now, it's not still the same. If you have, for example, in a polling station, you have like 768 registered voters in that particular polling station, and my token cannot penetrate. If you take the one that cannot penetrate and give me something that can penetrate and it's counted in the total count,
there must be something less. Let us be very careful. Thank you very much. Fatou liñ lay njëkk a laaj mooy lan nga yëg bi Gambie jógee ci juróomi at yu jàll ñu jugaat war a demaat ci juróomi at yu bees yow nga ñëw tey def sa wareefu ma réew muy citizen ban yëg-yëg nga njëkk a am ci ba nga duggee daal dénkaane sa baat ba génn. lii moom dafa xaw emotional parce que ñun 2016 mënuñu woon a vote léegi man vote woon naa 1996 ma vote woon 2011 mënuñu woon a vote tey nag ñu mun a ñëw ba suñ dëkk ñu vote bokk si nit yoo xam ne dinañ mun a make decision ne ñun diw lañ bëgg pour mu jiite ñu loolu nekk loo xam ne pour beneen 5 years mu nekk loo xam ne lu neex la daal parce que every 5 years suñ constitution bi wax na ne dinañ tànn président ndax ku toog la wala ku bees lañ bëgga waaye constitution bi wax na ne ñu tànn président te kontaan na pour bokk ci process boobu. nga doon saabalkat journaliste ñëw tey gis nañ liggéeyu journaliste yi ren ci élection bi bari na sin si nomination bi lañ ko start campagne bi ñëw ba tey jëlee di bisu li nga xam ne mooy dénkaane baat tey nga nekk journaliste boo xam ne kenn du la naatable ci réew mi ci biti réew. tey lan nga yëgaat ci li nga xam ne mooy nga doon journaliste gis liggéeyu journaliste yi ci wote bi nu mu demee nii ban jàngat nga am ci loolu muy analyse. waaw lu muy wane rek mooy journaliste itam ñun tam nit lañ parce que ñun ñooy taskati xibaar yi waaye fu Gambie ni vote ñun itamit ñu vote fa su décision yi dëkk suñ koy make ku nekk koy mun a make kuy bindal loi bi daf koy make président bi si boppam jóg na vote opposition yi jóg nañ vote journaliste itam jóg vote li muy wane rek mooy journaliste bi tam at the end of the day citizen lañ rek ñun itamit comme just any other person. doyen nga maanaam naat guy nga ci liggéey bi lan ngay dénk ñi nga xam ne ay xale lañ wala ay ndaw lañ di doog a dugg si métier bi waaye rawatina di soog a fekkee élection as a journalist ban nga leen di dénk ndax fekkee woon nga yaa ngi wax 1996 ne yaa ngi nettali 2011 naam 2016 fekku la biir Gambie waaye yaa ngi ci doon liggéey bu am solo ca fa nga nekkoon tey ban advice nga amal journaliste boobule toog di la seetaan te doon gone di soog a dugg ci métier mi ci wàllu élection lan nga koy digal. waaw mooy rek li ñu war a def rek mooy liggéey bi. ñu sérieux si daal te nit ku nekk nit nga di nga am sa foo faral waaye tamit ñu try ñu professionnel waaye nga nekk ci liggéey bi wone carrément ne man fii laa far loolu mooy li nga xam ne journaliste bu nekk war na ko oytu parce que ñun soo wonee carrément fi nga faral beneen news soo ko bindee kenn du la wóolu kenn du la gëm so li ñu war a def rek mooy at the end of the day even though ñun ñëpp benn voter card lañ am waaye nañ mandu ci liggéey bi su fekkee ne am nga foo bokk sax bu ko feeñal daal bu ko wona nga professionnel nga def sa liggéey. ban kàddu ngay dénk askan wi. di wax rek ne vote nañ si jàmm lii moom dafa neex dafa mel ni vote turnout bi baax na si nataal yi ma njëkk yi ma gisangum ñun suñ fii man suba bi laa ñëwoon mënuma vote parce que dafa feesoon ma deelu dem ñibbi ba pare ñëwaat ne leen ndax du ñu may priorité parce que ñun media lañ nekk gars yi ay si defal ñu loolu ñu may ñu priorité boobu soo seetee ba tey fi lee ngi fees. kon di wax ne ku vote ba pare ñibbil sa kër ngeen oytu results yooyu di ñëwee si WhatsApp parce que loolu du result bu correct nit ñu bari dañuy jël seen WhatsApp di yónnee ay nomba yoo xam ne du nomba yi nga xam ne moom la IEC wax ku nekk booy déglu result déglul nomba bi nga xam ne IEC chairman moo ko certified su ko defee su ko certifié boobu mooy result boo xam ne moom lañ war a jël waaye result yi génn Facebook yi ak result yi génn WhatsApp nañ ko oytu. We are here at the entrance of the Makati Square as Gambians are ready to vote today for a president who will be in charge of the country's affairs for the next 5 years. At the entrance of the Makati Square, we have the IEC officials who are here assisting voters to identify the places where they will cast in their votes. It is their role. They are here helping these people. Anyone who come, they will take a look at your voter's card and then identify a place where you are eligible to vote. At the Makati Square here, we have 4 voting stations here, 4 polling stations. Each polling station has a different number of voters here. Pool 1, we have, according to the presiding officers, the statistic they gave was Pool 1, they have 627 voters. Pool 2, we have 700 eligible voters. Pool 3, 627 eligible voters, and Pool 4, they have 700 eligible voters. If you add this number, it will give you 2,654 eligible voters who are expected to cast in their votes today at this ground at the Makati Square in Banjul.
Yacine gis nañ ne tey bés bu important na si Gambia pour génn nit ñi dañ génn pour sànni karta wax ñu ne yow bi nga sànni karta yow léegi nag nga feel. li ma sànni karta li ma feel mooy kontaante parce que doomi dëkk boo toogee ba sa dëkk laajte dara nga mun cee taxaw loolu sant yàlla bu wér la. gis nañ ne ñu bari ndaw yu bari dañoo génn sànni karta tamit ban message nga am pour wax nit ñi sànni bi. man daal li ma am pour def mooy suma sànnee karta ñibbi suma kër loolu lañ laaj soo sànnee karta ñibbi sa kër nga déglu li yàlla def moom yàlla pare na ki war a taxaw na ba pare yàlla tànn na ko ba pare waaw ba accès rek ñu jóg ànd ak moom ci jàmm ak salaam te ñaanal yàlla nag jàmm dëkk bi ak àddina si yëpp yal nañu yàlla defal jàmm may ñu jàmm. di wane ne lii ku ko di xam ne alhamdulilah ñi yëpp ñu ngi génn pour vote te ñun loolu la soxla na ñëpp génn ñu vote waaw xam naa ne incha allahu rabi yàlla dina si def jàmm. gis na yaa ngi si line bi pour war a dem vote yow lan mooy sa expectation bi tey. man tey lii suma expectation mooy ne comme ni ma ko waxee rek mooy ne na ñëpp gën a daal ñu vote mooy na ñëpp gën a daal vote waaw because loolu moo important amee karta tamit toog sa kër amul njëriñ soo na ñëpp gën a ñu vote moo gën waaw. soo demee ba nga sànni sa karta ban kàddu nga am pour wax nit ñi suñ voté lañ la war a def. suñ voté nañ toog suñ kër yi ñu déglu IEC waaw loolu laay wax nit ñi bu kenn génn ñu toog ñu xaar ñu déglu IEC waaw. Mata Fadia. I'm here for the election. As you can see, today is my first time voting, so I'm new in this thing. Famara, this is your first time you are casting your votes, and tell us, how do you feel? Well, I feel very comfortable, very nice. The queue is not too long. Very soon we'll go back home. So I'm advising them, like anyone who vote after here, like you go home and sit down and watch the TV. How do you see the atmosphere around since you come here? It's nice. It's not hot. Everything is going according to the way it should be. My name is Sajo Jallo from Sanchaba Sulejo. Uncle Sajo, you are from Sanchaba Sulejo and now you are here, you cast your vote in Makati Square. Tell us, how do you feel after casting your votes? I feel so happy. I feel so happy because there is no problem going on. Everything is going accordingly. And I've already did mine, so I'm on my way going home. Yeah. Since you cast your vote now and you are heading home, what message do you have to Gambians? Let them come out in numbers and vote and select the right person. Simple, that's all. Yeah. I understand that you are also part of the people who have been voting for ever since. Yes. How do you see this election? This one is a special one because we have a lot of parties contesting. Yeah. So this one is special. Makati Square in Banjul, as citizens turn out in numbers to exercise their constitutional right, which is to vote. Remind you all that this is a joint broadcast brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, and Gambian Talents TV. I am a reporter, Dauda Balde. This is all we have for you at the Makati Square. Evidently so. What did you eat before coming here? What type of breakfast you take? Morning? Oh yes, because you are smiling. Sorry. Serial number, please. Serial number, please. Serial number, please. 5 10, huh? 5 10. Alright, only one person should go in. Only one. Alaya Fall. Number 39. 39. Alaya Fall. 759, huh? Correct, huh? Confirm. Are you guys voting? Very good.
today and this moment is not one for speeches. All I would do is to ask my supporters, and indeed all Gambians, to respect one another and to avoid nonsensical behavior such as the one we've just witnessed. We cannot be cowed or be intimidated. The Gambian people will exercise their sovereign rights to vote for whichever candidates they want. I pray to God that at the end of the day, we would have a just and fair process, a process in which all Gambians would be proud of. We have done a TRRC which the whole world has regarded as a model for transitional justice. I hope that today our brothers and sisters would deliver another model of democracy, one that would be the envy of the whole world. Not only in the civility of the process, but also in its transparency and its fairness. I encourage, and in fact, I urge all my supporters to show maximum respect to other people like we always do, to respect all individuals, and to just understand that this is just a process of selection of a leader, and to respect the law and to ensure that we do not offend anybody. At the end of the day, we will assess the outcome and we would make the appropriate pronouncement. I call on all Gambians to exercise restraint and be law-abiding. No matter what the results produce, we have processes to deal with them should in case there is disagreement. Instead of resorting to violence or other unlawful behavior, we have the justice system to which people can resort. So I urge everybody to exercise restraint and calmness, for which Gambia is very much known for. We are a very civilized and dignified people, and I am sure that by Sunday, when it may become certain or more clearer who would be our leader for the next 5 years, I want everybody to exercise restraint, calmness, and be law-abiding. ci olof li ma doon wax mooy ne tey bés bu am solo la ci suñu réew mi bés la boo xam ne nit ñi ñëpp ñi ko luwaa may ñu ngee tànn kan la ñuy def njiiti réew mi loolu nag jarut ñiiroo ngararoo war nañ koo mën a def ci njëkk ak taranga def ko ci jàmm. Man am naa yaakaar ne su waxtu bi jeexee nit ñi yëpp dinañ ànd ak teey ak dal ba pare ñëpp respectante respect loi. Man maa ngi ñaax suma nit ñi nga xam ne man lañ àndal pour ñu ànd ak dal ak teey waaye duma em ci foofu rek dama wax Gambien yëpp ne bu ñu politique jaral ñu yàqal loi. ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañ leen jàppante def li ñoo def ko ci njëkk ak teraanga gi nga xam ne moom la ñu àddina yëpp xamee fii ku fi taxaw di foog a dina am ne man la process bi mooy wane kan la bon nag nañ leen toog déglu process bi lan laa wax lu ci yàlla na ma rek ay am keneen mënu ci dara lu ci yàlla indi ñu ne alhamdulillahi rabil alamin maa ngi wax ñëpp nag ñu ànd ak dal ak tey bu mu am sànni xeer bu mu am saagante bu mu am xasante bu mu am xeex na ñëpp dal ànd ak luwaa ànd ak tey ñun suñ luwaa tëral na ne su mbir amee dem ci am xëccoo ne nii la mbaa nele la am nañ fu ñu war a jaar mooy ñu dem ci waxikaay yi waxee bon nag si yooyu waree am nañ leen def noonu loolu laa amoon pour wax jërë ngeen jëf. waaye thank you. baadiŋol moo bee yee tënkun nga taamanin luwaal nka wole fo nka wole yaamar moo beeti ala barka thank you. sorry.
reporting live at Brikama near Matemba. This is where the aspirant Abdoulaye Jammeh has come to cast his vote, the leader of the National Unity Party. There have been registered 540 tokens and 540 registered voters. You can see the environment is very, very peaceful here. And there's 2 streams here. It has been aligned in the alphabetical order from A to Z. And the other stream is from K to Z. Security personnel are actually making sure peace and security is being enforced here. But the COVID-19 protocols is not well observed. But you can see people behind without no face masks, few with a face mask actually. People with disability and disability order have been given the priority to cast their vote. This is election coverage brought to you by Fatu Network, Gambian Talent, and Paradise TV. Honorable, you have successfully voted after crisscrossing the country almost for a month. How is the feeling like and how optimistic are you? Well, very optimistic. I think we've done everything that we could. And now it's left to the electorates and God. But we feel very upbeat about the prospects because we've been around the country and we've seen the people, we've seen their conditions, and we've had them as well. So we know that there is this yearning for a change. And we believe that our party is the party that will bring about the necessary change. Your supporters are right now watching you live. What did you have for them? What is your message to them? My message is cast your votes, go back home, relax, be very hopeful. We know that we ran a very good campaign, and we know that the message that we had for the people really resonated with them. So hopefully, we'll see that reflected in the ballots. If you lose the election, would you accept the result? Of course, yes. I have no reason, of course, to doubt the outcome of the elections. I mean, I've been through the process. As far as I'm concerned, it's fair. It's free. I mean, a lot of things to be improved about it, though. But in general, we don't have much to complain. God willing, if you are voted in office. What are expectations? My expectations are that we're going to win. God willing, if you are voted in office, what will be the job of Abdoulaye Jammeh in the next 100 days? Well, quick fixes, definitely. We know that a lot of sectors do require quick attention, like healthcare, for example, the economy, agriculture. I mean, those will be our first priority, even security, because we know that recently there has been a surge in crimes in this country. So quite a spectrum of really issues to look at. Okay, for me, I have a question, and I want to ask in Mandinka because here we are in Brikama right now, and we know Brikama, majority of them are Mandinka. Come na question, Mr. De Kenyan Kamina, like come election nothing after to do the fire cartet I have. Adumulia election of win and loss. So it is not sort of cafe mole, it are 4 results also in that 5 Well, I mean, so the cafe drone all of people. Mole le carte fayka anda be kala mole la decision nga min je jang dal man reason so ka miracle amen min be kala mantiling para man fair so mole min fay ndebe sonna wala. So will you prioritize? We always spread the message of peace and calm, especially to our supporters, and that's the appeal we make to the general electorate. So what plans do you have for people with disability, and will you prioritize these plans? Yeah, we do. I mean, we want to have a very inclusive society and a government, and we're going to provide for everybody, including people that we call not disability. They're not disabled. They may be differently able, that's what we say. They may be persons of reduced mobility, but they have certain abilities, really. So we're going to look at what their abilities are and see how best we can enhance. Election no kira ting na ala yaga foi tata foi tambita ite mina sodo ka ke funding ke wala ni muso anata ko dinge comme like na ala yake comme ala na ta ke adita dola ite manna tambinyado for next 5 years ay ba lola no ka lo fanan ka Abdoulaye Ibrahima Jambela party to ibet e ka lead embada la infection labo ko jindala infection labo min de wala fonde lola next 5 years o ban ken na decision bi o mun na party la decision la am so yalo ne ko party kata congress la and then more the interest of the
they go through the process. They could nieta wala bita ni minta wala bita. Niya reyenta tuma don telebe contest la ni mo do ta fana ke tale go support la ko nya. Na musol ni funding kel really ngalo ne ko wolle na society support. Wala society la pila nyin. So for is a pensoro ni ma so society be fail la because funding kel wolle ke na grow up. Kenaki kebal wolle ke leadership role yitta so ni me support iwanko bank mo nyimbe fela musol fana ngalo ne ko ko ni muso karande mu ma ko e bank bel ma ko musol la sembo wata ba so ko no anin na balu be ko bidunga program so do na google to anin hani be access to the land and everything so program be when manifesto fi nga xam mooy Gaddafi fi nga xam ne am na police station bu fi di honorable Ababacar Sall fii la ñëw dénk na nga xam ne mooy baatu doomu réewam bu fukki wax benn jotee fukki waxtu ak benn daanaka jot na sënk fii ndax fukki waxtu ak teg na juróomi fukki simi ak juróom-benn li des mu yegsi baritul waaye boo xoolee ba ñu yegsi nu ñu fekk ci ay ñu war a ngir dénkaane seen baat néew na lool wuteeg fi ñu kono jaar muy fële ca plaza nga xam ne police station mu ngi fa ci Serekunda janoog li nga xam ne rek moo di garage bi foofa nag moom ay ndaw yu bari ñoo génn askan wi génn nañ ngir rek ñëw dénkaane seen baatu askan waaye fii nga xam ne kenn ci ñuy def jongante xëccoo njiitu réew yi bokk ci kii di Khalifa Ababacar Sall di teewal parti boobee di wala lang googi di PDOIS moom nag yegg seegul waaye ni nga ko fi xaar xam naa ne fii ak ay simili yu néew daa yegg si fii nga xam ne mooy Gaddafi mos ngir rek moom it daal di dénkaane baatu doomi réewam kan la koy dénk xam naa kenn du ko laaj ndax moom it day wut xam naa ne mënees na ko daal di rek dénk boppam Lamine ngir rek tënkal la lépp lii moo xewagum file waaye maa ngi fi ak Khady Cissé ngir rek xam naa dinañ leen yaatalaat bu fekkee kii di honorable Khalifa Sall yegg si na waaye waxtu wi ñu ko joxoon ngir mu yegg si daanaka jot na file muy fukki waxtu ak benn. jërëjëf. ok noo duggee si sànnikaay karta bi xam nañ ne am nga yaakaar torop. wel lii du mbiri yaakaar mbiri pare pour liggéeyal sa réew la te doomi réew mu nekk dafa war a liggéeyal réewum muy président ba muy ka nga xam ne teacher la wala ka nekk ca lopitaan ba dañ ne réew ak doomi réew dañ am lu ñu bokk mooy ne nit dafa war a jëriñ réewam daf ko war a jëriñ ci tànk boobu la ñu nekk mooy ñan la ñoo sas si ñu liggéeyal ñu juróomi at yu ñëw nga xam ne dinañ fexe lii suñu alal dina delsiwaat ci ñun génne ñu ci ndóol ci kër yi génne ñu ci dellu gannaawi réew mi ci lii moo tax mu wàcc fii tey pour wote benn carte la am lii mënut a tax man ma nekk président ni Gambia mu mel ni yéen ñëpp lii ngeen amee lii lañ ñëw pour dénkaane koo xam ne kii jël nañ ñun suñ carte yi ñu dénk la ko ñi ëpp mu ngi mel ni yow yaay nekk président ni réew mi bon nag suma ñëw fii ñaari punt la benn maa ngi wax nañu dénk ma lii seen doole ak seen baat maa ngi ñëw itam pour dénkaane suma doole ak suma baat. honorable nu gis ne yow ku fonk li nga xam ne mooy waxtu nga kuy dox ci waxtu nga ndax loolu xam nañ ko ci waaye gis nañ ne bi la yoon ci lu ñu jot comme xibaar ne ci waxtu ak benn sënkam daf la waroon fekk fii waaye gis nañ ne lu jot na ba tegal ay simili yu bari ngay doog a yegg si ndax da nga amoon benn jafe-jafe ci yoon bi laatay sa yegg si. jafe-jafe àddina la fooguma ne gis nga suma soxna fii dafa xala tawat moo tax dañ bëggoon a ànd si ñun ñaar. waaye nag biñ demee ba ci kanam ñu gis ne li ci génn daal man ma ñëw su ko defee moom ca kanam
su nit ñi demee ba dal mu ñëw wote si daanaka xam naa ne yi ñooy xat-xat yi ñëw ci saasi ci ànd biñ bëggoon a ànd waaw. dañ lay bàyyi léegi nga dem. jërëjëf 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 xam naa du ñàkk di nga wax ak askan wi. jërëjëf. Mohamed Abdul Alpha Sall bi kati waaw jamono bii nag mi nii di dugal si biir pour nag yóbbu li nga xamante ne dem nag sànni kartam ci kàddam dégg nañ ko lu wax ne moom. Garmi. Sorry. Well, this is the most decisive elections in Gambian history, and I believe that I'm part of that history, because I'm sure you are aware that for 52 years after our independence, there was no change to the ballot box until 2016. The 2016 election was done through a coalition. But now we have parties that are clearly putting their programs before the people and giving the people an opportunity to decide, which will take longer time, allowing poverty to persist for a longer time. And that suffering is unacceptable. Are you satisfied with the process, or have you received any complaints so far since morning, since the opening of the poll? Well, you know, technicalities can be caused from administration, but also from party administration. So we are studying the situation and we'll give a debriefing afterwards. But as we have rightly said, the way that we conduct elections with the marble is not something that you can really be completely dissatisfied with, because to steal the vote will be very difficult. gisoon nañ ne ginnaaw ba nga defee woon li nga xam ne mooy nomination foofu moo doon ndorteel ga tey jii mooy jeexital wi waxoon nga ni askan wi bi mooy doon mu jëm teelu ko yoon nu koy bokk ci joŋante yi xëccoo njiit bu réew bu fekkee nag yàlla def nañ dénk la nguur gi tey jii yaa ngi ñu def li nga xam ne mooy sa yëfu ma réew mooy citizen daal di nga rek dénk sa baat ki nga xam ne moom moo la doy mu yoreel la njàng mi yoreel la napp gi yoreel la faj mi ci juróomi ak yooyu monsieur Sall tey jii ci takkusaan bu jógee fi génnee muy risol si ñu ne wiw Sall ndax dina doon lu lay betti wala dina doon loo xam ne yow foogoon nga ko. wax dëgg neex yàlla dara mënatuma bett ndax ba jeexalee campagne bi ma tëdd ci guddi suma yaram dafa dal ma nelaw bu baax a baax a baax eewu ci suba ak dal ndax dama téye ne suma warugal def naa ko li ci des nekkaatul suma warugal mooy warugali doomi Gambie la suñ ma sasee pare naa pour enu ko wane nag duma ko enu ak bégte maa ngi ko enu xam ne lii lu diis la loo xam ne lii su ma deful li ma leen dig ak yaakaar bi ñu am mu ngi mel ni dinañ ëlbatiwaat bañ ma bañ boo xam ne xëy na du doon jar sax bay ut place bi mu mel ni lii nekkul place yi taranga place yi liggéey la bon suñu ma ko sasee am naa en bu diis te war naa toog teewlu xalaat nag bakkan yi nga xam ne moom laa nar a yore naka lañ war a génnee ci coono lu du liggéeyu caaxaan wante itam gannaaw def naa suma warugal ci suma réew ba ma amee fukki at ak juróom-benn ba léegi daanaka dal la ci man ne suma nit ñi sasul itam mu ngi mel ni suma warugal ci suma réew def naa ko kooku dafa mel ni àddina dafa oyof ci man suma bopp dina oyof lool mu mel ni daal maa ngi ci anam boo xam ne amatuma dara lu ma yëg suma la lu dul xaar nit ñi ndax dañ may sas ndax dañ may noppal ma xam ni maa defee ak suma àddina foofu laa toll. lan ngay dénk askan wi ndax gis nañ ne Afrique
rawatina fii ci Gambie buy wàllu li nga xam ne mooy dénkaane bi sa baat ma réew muy citizen da ngay gis ne ñu bari dañuy tiit ne élection bi ñëwee di xalaat li wàllu fitna ak yu mel noonu ñi lan ngay dénk askan wi ci wàllu woowu ngir dalalee ko seen xel wala ngir bu fekkee ab kàddu njëriñ boo leen di jox la ci wàllu bañ a yee fitna ci woote yi ñu jëm ci noonu. xam nga ñun fi ñu jaar kuy xalaati fitna dafa mel ni kooku xalaatam des na ndax ci ñaar fukki fan ci weeru janvier gisuloo woon kenn ci mbeddi Gambia mbedd mi daf ne selew soldaari ECOWAS yi seen saxaari manduwaar yi seen aéroplane yi ci jaww ji ak seen fetel yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf si wër Gambia ñuy xalaat ndax Gambia na tàkk ndax du tàkk bon yenn yi waxi caaxaan rek ndax waxi ñàkk bàyyi suñu xel fa ñu tegu woon ndax bés booba kenn xalaatul ne da ngaa def fitna ñëpp dañ dugg ci kër yi mbedd mi kenn nekku ci loolu Gambia war na ko fàttaliku te li taxoon ñu def loolu mooy mun a isi dal ci réew mi ndax soppeeku gi nekk ci jàmm te looloo am bon nag tey jii li ñu am nii li ko isi mooy dal ak tey ba jëlaat suñu réew gannaaw yaa moom réew mi su la neexee nga wëcci ki la neex kooku fitna nekkaatu ci li ci nekk rek mooy ànd ak dal ku la neex nga tànn kooku jël réew mi wante li ñu war a bàyyi xel mooy ne jàmmeeg ñoo seetaan ndax mu ngi fi woon nekk ku bari doole wande mu dem ba jël nguur gi jébbale ko am ci ñaari xel ñu ëpp ko pexe mu génn réew mi wante mu ñoo seetaan mu ngi aju ci doomi Gambia su fekkee ne doomi Gambia dañ demaat jaayaat seen bopp jëlaat buumi njaam def ko ci seen baat yi li ma wax mooy ne ndeke man su fekkoon ne yokkoon naa tuuti xaalis rek ni kon maa ngi Gambia ba tey su ko defee nag ñi am pexe boobu léegi la ñoo door nag di seet ñoom itam naka la ñoo dajalee alal jooju nga xam nañ ne doomi Gambia jaam lañ xaalis bu tuuti mun na leen a def nit jënd leen ñu dugal seen carte wote ci keneen koo xam ne kii dafa jëlaat buumu njaam gi teg ko ci seen baat su ko defee politique Gambie yàqu na ba faw ndax dafa nekk politique mafia ku am alal rek mun naa jot ci réew mi bon nag élection bii du caaxaan ñun dañ leen a gunge nañ leen ba ngeen moom seen bopp fi mu nekk nii doomi Gambia moom la boppam soo leen toogee ba jàmmi ree leen foofu dinaa ci am naxar tuuti ndax bëggoon naa ngeen nekk ay gor yoo xam ne kenn du leen mën a moomati ci àddina wante mu ngi aju ci yéen yéen a moom seen réew yéen a moom seen baat xam ngeen nañ ko war a dénkaane des na ci yéen des na ci yéen. jaajëf mbokk yi ni ki niñ leen ko waxee woon tey jii ñu ngi fii ci Serekunda Gaddafi Mosque fii benn police station moo fi nekk fu kii di Honorable Khalifa Ababacar Sall moom it bokk ci ñi nga xam ne mooy la wax yi di candidate war a rek daal di dénkaane li nga xam ne mooy baatu réew ñëw na daal dina ko def yegsi na bi rek fukki waxtu tegalee fanweeru simili naam mi ngi fi waroon yegg si fukki waxtu sënkam waaye dégg ngeen laaj bi nga xam ne séq nañ ko moom ne dafa amoon ay tuuti jafe-jafe looloo tax mënul woon a yegg si ci waxtu wi nga xam ne moom lañ ko fàggaloon ngir mu daal di ci rek yegg si waaye ci loolu daal dina ñëw dugg laata muy dem am na waxtaan bu mu séq ak taskatu xibaar yi balaa muy dugg ñëw daal di rek jébbal li nga xam ne mooy baatam daal dina waxtaan ak askan wi ne amul benn li nga xam ne rek moo di tiit wala lu muy am nu koy bett lu mënti am rek moom fekk xaaroon na ko ne daal moom benn kartam la yor benn kartam mënu koo tax a doon li nga xam ne mooy njiitu réew mi
dafa daj nag si askan wi ngir ñoom kan lañ bëgg tànn ngir mu jiital leen juróomi at yi bu fekkee moom lañ tànn pare na ngir liggéey ak ñoom pare na ngir yoral leen lépp loo xam ne njiitu réew mi warteefam la ci réew ngir mu mën ko rek daal di def te dina ko sumb ak ñoom ci jàmm bu nu ko deful tamit fa mu dëggoon tànkam ginnaaw ba mu siq ba mu defoon nomination am jébbal ay kayitam yi wane ne moom war naa mën a am li nga xam ne moo di àq bi ak yelef bi ngir mën a bokk ci jongante yi muy foofee ci AIC daal di wax ne bii mooy doon li nga xam ne mooy mujjanteelu jonganteem bu fekkee ne rek Gambie daal duñ ko dénk li nga xam ne réew bi ba mu ñëwee nag dugg na ci biir daal di def comme ni ko ma réew yëpp di defee muy citizen di ñëw jaar si li nga xam ne mooy procédure bi jël li nga xam ne mooy joxe li nga xam ne mooy voters card am ñu daal di xool turam daal di ko jox li nga xam ne mooy benn per bu ñuy jox ñëpp ndax benn ma réew bu ne benn per nga mën a am mu daal di dugg ba mu génne tamit siqat na waxtaan ak taskatu xibaar yi waaye daal waxtaan bi mujj na daal di rek ñu gis ne kii di Halifa Sallah dem na ba daal di rek yëg li nga xam ne rek mooy du ma ko woowee naxar du ma ko woowee lan laa koy woowee waaye dem na ba daal di jooy ci li nga xam ne rek mooy nee na bu Gambie yi jëlee beneen yoon budul moom yoon bi mu bëgg mooy yoon bi nga xam ne moom la wax muy yoon boo xam ne mooy tegaat Gambie ci yoon mooy yoon boo xam ne Gambie daanu rek daal di tegu ci yoon boo xam ne kenn du leen ñee ci wàllu bépp wax na nag loolu moo daal foofu la daal di tëjee ay kàddoom ci li nga xam ne rek mooy daal di ñu gis ay rongañam di taa ci fi nga xam ne rek mooy ay gëtëm noonu la Khady Cissé maa ngeek yow file xam naa la bàyyi nga wax ak ñoom ci beneen kàllaama bu wutee kàllaamay Kocc bi ma waxee ak mbokk Gambie nii rek lay demee Fatou Network Gambian Talents TV ak Paradise TV Khady. Thank you so much, Mbaye. Like what Mbaye have just said, Honorable Halifa Sallah was just here at Gaddafi Mosque where he come and cast his vote. But after from casting his vote, Honorable Sallah gave his statement with the journalists, with the media houses. But he says that he already made his part, but it depends on Gambians what to decide. From Halifa Sallah, from Honorable Halifa Sallah rather. He said that he already made his part. Then the other things, it depends which the citizens what they want to decide. But meanwhile, during his presentations, we have seen Halifa Sallah with tears, where he was revealing that the process that he wants Gambians to go through, he don't know whether those people they will take his part or not. But what he just said is that he already made his part. That was his statement. Viewers, we are here at Serekunda Gaddafi Mosque, where Honorable Halifa Sallah just was here to cast his vote. We're now going to head another polling stations and see what we will bring. Thank you. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Telom, Zainab Dabo. Nata Janne, Nata Votle. I came from Seattle, Washington. Nata Votle. So I'm here in front of the IEC building. Super excited about the elections. Just praying for peace for our country. So Mbeduala, because I vote in La Burfoot Lebi. I was in Burfoot, but the turnout there was amazing. I'm super proud of my Gambian people. People came out in numbers. More they want change, either they want change or whatever they want, but people did come out. This is my first time to vote in the Gambia, so I was really excited to see the turnout. I saw youths, elders from all ages turn out today. My expectation from the IEC here today, I hope everybody's gonna do it right. We just want a fair election. Actually, komi alaya safela already membe winla. So until Muhammad Dingol Doroneti, but Allah ataya safela already who's gonna win. And in advice to the Gambian people, I said this before and I'm gonna say it again. Ni alaya mentombondoro wala beteata. We all have areas. We all have people we want for them to win. For myself, actually, I want Halifa Sallah to win. I am PDIS 100%. I've been PDIS since I was 10 years old, so I do want Halifa Sallah to win. But you know what? If Halifa Manganye, I'll take it with faith. And memfana winter mba celebrate lali. We are all Gambians. In the end, mbemu Gambiano leti. So we are all going to say we to whoever wins. But I hope we say we Halifa, we Sallah.
I've visited about 7 in Banjul and also in the Combos. And so far, my impression is that there seems to be a high voter turnout. It appears that voters have been coming out and queuing since 6 a.m. I've seen young people, I've seen old people, I've seen people who are not even feeling very well, literally being held, supported to go and vote. So that, to me, suggests that there's a real commitment and understanding by the Gambian people of the civic responsibility of voting. So I think this is it's a game changer, really. I think overall, I think it's okay. I think the only challenge I saw is the issue of voting by security personnel, because I understand that this year security personnel have to vote at the places they register. So that means that security personnel who are deployed on election duty have to rush to wherever they're registered before they can go on election duty. And that is also creating a lot of sort of backlog, because you go to places where people are queuing, but they have to allow the security personnel naturally to vote first. And people don't understand why they're voting. They just see them jump in the queue and they're complaining. So I think that could have been handled better and differently, but it is what it is. So we just have to manage as it is. It's a learning curve, and I hope IEC next time will ensure that at least security personnel are able to vote wherever they're deployed. Mr. Charles, this seems to be one of the highly most contested elections after post-Jammeh era. What are your expectations out of this election? My expectation is that the governments will decide. They will decide. They will decide to elect the candidate that they believe is right for the country. An observer, what have you observed so far? Well, what we have observed is that the process is peaceful. Gambians are coming out in their large numbers to participate in the electoral process, and I think that's a good thing for our democracy. So have you observed the people with disabilities been given priority, or anyone who came here and then her name or his name was said not to be here? Well, first, the people living with disabilities, the elderly, are being given priority, as it's only right and ethical to do. As for the names, I saw a lady that said her name was not in the list, but later it was corrected, and in fact, I've seen that she's voted already. So I think we're in a very good place as a country. Watu sambi abe futala polling staff all puru kul topoto ay doro ase carte fay no teria kono ne abota ji molna se interview dan tan soto ni ko la janna bita mbokk yi fu mu nekk nii Paradise TV ngeen nekk di seetaan ak Gambian Talent TV ak Fatou Network fu mu ne nii Ousainou Darboe mu ngi nii wàcc na si biir moto nag mu ngi nii ñu ngi toppatoo ay mbiram mu dugg rek sànni ay kàddu fu mu nekk nii TV yi ngeen di seetaan nii mu nekk Gambian Talent Paradise ak Fatou Network respectively si joint collaboration buñ def pour indi leen lu nekk di happen rek si biir Gambie fii si wàllum élection bi fu mu ne nii ñu ngi ko may yoon pour mu dugg si biir dem sànni baɗigol alɓe Paradise TV le jube kañum tembola Ousainou Felenting ɓe silo yele kaye pour ayta carte fay ñin tembola ɓe silo yele kaye pour ayta carte fay sorry yeah.
Well, this is supposed to be secret ballot voting. Please, I urge all the media, so you can see him struggling to get into the booth. If we can just have a little bit of space, so that he can be comfortable and we can all have our picture. When he's coming out. Sorry, please, move. Please. He's coming back. He's coming back. He's coming back. Can you move back a little bit? Let's give it. And there are more than 16 and there is more to come. So, opportunity to anarchists to throw this country into chaos, and it's nobody's interest. As I said at Bakoten, remember in the tourist season, the slightest disturbance in this country will drive away all the tourists, and then that will lead to the laying off several of our young men who are working in this industry. We are talking about youth employment, so we do not want to do anything that will really jeopardize the position of those who are already engaged. So please, let us all keep our cool, as the Ndongos in Habda would say, or Banza would say, and then whoever wins, celebrate, and whoever loses, Commiserate. Commiserate. But I do not think there will be winners and losers in this election. Mr. Dawa, how do you see yourself? I know one at a time. Apart from your peace message, which is very important for this country. Elated. I felt proud. I felt super proud to call myself a Gambian. I felt I have made a decision, not only for myself, for my grandkids to come, and for children of the Gambia and all the young people that are so hopeful. I felt that one I did today speaks volumes for everybody, because it only takes each and every one of us as individuals to effect that change. So your line of advocacy has always been women. And Yes. you have seen a lot of women coming out to vote today. Yes, what indeed. Does this say as a woman? Well, as a woman, I feel elated because I've been standing for women and youth, and I feel elated. I am praying that most of the youths are out there. I saw a lot of them online actually today queuing to vote, and that gave me hope because they're queuing to vote for change. So you voted and came here to accompany the party you align yourself with. Yes. How is that? Yes, indeed, because history is being made. Hello viewers, I am Pastor Forbes from the Gateway Abiding Word Ministries here in the Gambia. Well, counting of votes is going on, and what can we do? We have voted, we've exercised our franchise, we've voted our conscience, voted our conviction. Now we must wait for the neutral body, the IEC, to tell us the final results. Obviously, as counting is going on, we'll be hearing results. In some quarters, there will be shouting and jubilation. In other quarters, there will be quietness. The pundits will be doing their math and checking all that they've done. But at the end of the day, I believe somewhere tomorrow, Sunday, who knows, maybe by 6 p.m. latest, we would have heard the final verdict. And I'm hoping that it will be a verdict that is not going to be contested, so that we will start seeing how we can come together quickly as a nation and move the nation forward. What I'm also going to say is in two forms. To those of us who have voted and the larger population and our friends from abroad who are watching, we must all stay calm, whether it's with bated breath or not, stay calm and wait for the final results. And for whoever emerges as the new president-elect, what I will also say to you, Your Excellency, is to quickly see what you can do to bring the nation together again. Obviously, our constitution, the present one we are voting under, might not give any winner 50% and more. It may, I'm not too sure, but should it happen that you win, Your Excellency, whoever you are, win by less than 50% of the electorate, then
one of your first jobs, I will recommend humbly, sir, is to gather the nation together and bring a cabinet that is all-inclusive, unifying, and speak the We Gambia language, one Gambia, tribeless, faithless, one nation that will stand together. And when we do that, things will begin to emerge, and then other things will take their rightful place. I'm trusting God that whoever our president is, you will really be the leader that we want, the leader that we desire, the leader that will interpret our aspirations, our dreams, our hopes, and everything, because we all can't be leaders. Your role and your responsibility and the chair that you'll sit on is now a representation of us. It's our sacred trust. It is something that you must do with uprightness, integrity, humility, looking out for the people whose votes you have, and even for those whose votes you didn't have, because we are all in the same country. And I believe when we do that, it will be easy for the next 5 years for us to vote, because then it will be clear-cut that you have either done well, you have done 50%, or unfortunately have not done well, and we will speak again in 2026. But I'm trusting God that there will be progress and advancement in our country, because to my fellow electorate members, a leader is one person. It is the rest of us that come together and add wheels to that vision. So let's all stay calm. I am praying for the country. We have been praying for months, and we pray because we know if there is a man or a woman somewhere who will pray, there is Almighty God who will answer, and peace will continue in this country. We've been known as a haven of peace. We've been known as the smiling coast, that nothing, no one, no grouping make us lose that. And so let us march on and make sure we have a good Christmas and start 2022 on a great footing and not fighting ourselves, because we must have a win-win mentality, a win-win mindset. And truth be told, maybe the fine-tuning and the perfection, if ever, of our democratic experience may not be this cycle. It may be the next one, 2026, 2031. It may be the one after that, 2031, 2026, 2036. But in every cycle, we'll be tweaking until it becomes great. And by that time, I'm sure our electorate will not be a people who you can just talk to. Town halls will be easy. Debates will be easy. We'll all be happy. And maybe we may just end up now beginning to have one-term presidents, because as you see, we had 26 parties. And so people are beginning to say that this thing is not just left to few. We can all come together and let it work. So whoever is going to be declared the winner, if everything is well, you have my congratulations and my prayer. For all the other 5 who would lose, you have my congratulations too, for daring to stand out, putting your life, your family, your reputation, your finances, and anything, everything at risk. But we thank you, because it all adds value to what our country wants to be. God bless the Gambia. God keep us all. At the end of the day, let's all rejoice, because it's going to be a win for the Gambia, a win for our flag, a win for the anthem, a win for our people, and a great legacy for the children coming after us. God bless you. Thank you very much. Presidential Election Coverage 2021, brought to you by the Fatu Network, Paradise TV, Gambia Talents TV. Meet the team: Fatu Kamara, Pa Usman Juf, Haruna Drame, Lamin Jai, Sajo Brito, Fatu Samba, Banka Mane, Coach Pa Samba Jao, Musa Jeng, Dr. Ismail Assise, Said Mati Jao. We'll bring you in-depth analysis, interviews from presidential candidates and other Gambian personalities. All-day coverage starting on Saturday, 4th December at 8 a.m. to Sunday evening. Gracias.
Hello everybody, man la Aliou Badara ngeen gën ma xam ci ànd ak Humanity Stars maa fi ñëw tey pour waxtaan ak yéen jox leen an important message ci elections bi nga xam ne suñu réew Gambia sa réew suma réew bu ñu bokk ñun ñëpp moo ci jëm muy élection yi am solo muy presidential election wax bi nag yomb na mooy elections dafay ñëw dafay dem waaye at the end of the day ñun ñoo fee des ñun doomi réew mi ba tax na lépp loo xam ne ñu ko def nañ ko def ci jàmm def ko ci teraanga def ko ci buggante xam ne njiit rek la ñuy ut te njiit bi kenn la mun a nekk toogu bi benn nit lay doon moo fay toog kon ku nekk am nga right sànni wala bugga ki la neex ba tax na ñu ngi ñaan ñëpp ne bési élection bu jotee na ku nekk sànni karta ci ki nga bugga ba pare nga ñibbi sa kër toog déglu xaar IEC ñi nga xam ne ñoo leen réew mi jox doole pour ñu joxe xibaar yi élection si num tëri ñooñu luñ joxee ñun ñëpp ñu d'accord xam ne loolu lañ sànni loolu lañ d'accord ndax loolu mooy jaami réew mi bu élection bi passé tamit ñun ñoo fee continuer nañ nekk ci jàmm nekk ci teranga ndax Gambia suñu réew la bu ñu ko yaaxee suñu réew lañ yaax bu ñu ko defaree suñu réew lañ defar kon yal na yàlla yokk jàmm ji yokk buggante gi ñu ñëpp ñu ngi leen a wish good luck candidates yëpp good luck kuy defar réew mi la ñuy ut kon yàlla ñu ko yàlla jox. Hi everyone, this is ENC, the World Vibe General. I'm talking to every Gambian, every non-Gambian living in the Gambia about the elections. Please cast your votes in peace. Go to your polls, take your time, cast your votes, go home and wait for IEC to announce the results. Keep the peace and the stability of the Gambia. This is what we are best known for. Don't let anything divide us. It's just elections and it's going to be a new beginning or continuity for the country. Let's make sure we stay all safe and sound and happy. One Gambia. Peace out. Baden Gambian Kol, Mbalma me konton, alla general ENC, Mbafla Gambian Kol, and Gambia Sabatella Mumelia, election of Felicita, Angatanga Cartier for Cairo Kono, Ela Cartier for in peace, she spoke on a telegibe, na IAC Lamoyela via resource announced. Nganatanya Sabola social media, Nkanokumadomo, Memake IAC La Kumod, Manyanke Gambia and Cairo Sabatindi, Namfongol Tankandi, anything Lamiano Kabagamed Lanyamokon, Anganyanke for the Gambia. For one people, one nation. Gambian Kola, Jola Nyamem, Afoba. carte fawande probléme fitna fanande nemo ñinin kayro lalem e ma foyta kidi fayla e ma foyta kelela e koyta carte ole fay carte kese mesen ya fay ibe men la elefra de la men oɗon nin somanda sira banko ɓe sifindi juna ɓawi ñinamo jamala registrata santan bilal mo konto ma wosi men sudaro mo million la
a be sifinde jona kata kayro kono ka saratolu kanda comme ne ko kana couleur ɗum patiola couleur e kana ɗum yo ne ko e kana alkana ño bayda kono ɓay be kayto ñinen ne kaytoɓe beebulu e beela kayto londa a koytade sa kayto ñi enen yimɓe ndam mallele boɗa jang maññolo ɓallonna enen ɗo si ɓen carte foytlade ma molo ma mulolon bare fomo jankare man kayro sono yasoro ñaadi kuwa kusi fitno sabu ɗon dammatema sonkol round lo ñaato anen ñinen karol to jo be tuje itani langan yolo bita sai wolo ndal mol badde sangue e de la fra fela meyi yeta ya fa e kayro kono o kola kamur kayra kono ka lamoyroke nen karto foyda sibiti lon akoyda dimaso men kanyeda be si sabari bay ayata mo misil mo ledi en laata alalla ñinola a kayra ma nama sibe ma natanama nen bay mo worol bina karto ñinenna siran ñinenna kilenna ba sodola lulu be fola sa ñen lulo men be fola e sabari bay mo malla fay bulo lulo kon momo be la fe momo silaji ko ñande alala don contrôle be kanyela pati o pati wajji ko ñande alala yemolu ñinin kuke ya dani ya kada yeta jike alala dolle be kanyela sa ne ala nadan kanyande be ala tentula ne ala man nan kanyande be ala mudan be sabaranten fantorante motorala ana man jare malula fa karñol maltal fo malo e karo courant e boyta ban walle ma soro ye sabare bay misimala mo be misimala kono ngan sabare ngala ala la ñinora oto kal kon don kal min mbara banko be Gambia be ka be je propaganda campagne be la kurin annen kumol ka kande be ka kande baake e bebe la kurin bebe larin alala ne alala ñinda men na soro wal ba soro la men ma soro ye sabare e kan e fantore e kana moto mo kana fitno wolende bay fitna kunde karto mo kayra ko do nete kayra ñinen kayra ñinen Fellow Gambians, as December 5th nears, we must all realize that it is a day to show commitment to ourselves, our nation, and its people by expressing our will as individuals through the ballot box. We must do so in peace, harmony, and mutual respect for one another. For our differences and diversity can only be a source of strength for this nation. We must all remember that elections are part of the democratic process for the effective functioning state and determined only by people who vote. So please go out and vote for your preferred candidate. We shall eventually unify under one leader whose determination will be established by our collective emotions on December 4th. On December 5th, as Gambians, our collective resolve must be to wish them well and support their agenda in the interest of Mother Gambia. The Gambia is on the verge of a major transition mandated by the country's demography. Today, well over 60% of our population is under the age of 35. And with that comes a spirit of discovery, adventure, and optimism for the best. We must not destroy this new energy and hope, but rather harness it and sustain its roots in order to build a new, better nation for this and future generations. Today, that responsibility falls on the shoulders of the 950,000 registered Gambians who must express their will on December 4th to select who is most suited to lead the country toward this objective. It is a massive duty. The choice is yours, so choose wisely
And I wish you all a peaceful election, and may the Gambia win. asalaamaaleykum yéen samay mbokki Gambia yi ñun ñëpp war nañoo bàyyi xel ne warugal gu rëy goo xam ne war nañ koo def mu di suñ warugal pour ooteel président bi nga xam ne moo fi war a toog pour jiite ñu ci juróomi at lii warugal gu rëy la ñun la war ñun ñi nga xam ne ñoo juddoo ci réew mi ba pare ñu bindu pour sànni karta ci bés bi suma wax ji maa ngi koy jubali nag ci ndawi réew mi nga xam ne ñu ëpp ci ñoom passé wuñ ñett fukki at ak juróom dëkk bi li ko yóbbu kanam ci seen loxo la nekk ñun ñëpp war nañoo boole suñ doole suñ xel ak suñ kàttan pour def li nga xam ne mooy war mooy sànni karta te sànni karta ki ñu yaakaar ne moo gën ci réew mi te di fi isi jàmm bon si kaw loolu maa ngi ñaax ñëpp surtout ndaw yi élection biñ jubal ni le nañ ko def ci xel ak dal ak tey nañ bàyyi xel ci ñiiroo gi ak ŋaaroo gi ñu bañ a ekkati suñ loxo pour dal ci kaw kenn campagne nañ ci jàmm ku nekk wax nga li nga war a wax sant yàlla gisuñ ci dara loo xam ne ñaaw na ci lii la ñuy ñaan ñun ñëpp surtout ndaw yi pour ñu dugga ci lii ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ki yàlla def mu gañe ñun ñëpp ñu ndokkeel ko jàppale ko mu jiite réew mi ci juróomi at yi ci kanam nañ bàyyi xel ne ki gañe ki jiitu dafa jiitu rek waaye kii gañe mooy ñun Gambia mun yal na yàlla yàggal jàmm ci Gambia bi jërëjëf. Thank you very much. First of all, I will thank all of you for coming and for supervising the elections. The media is very, very important. You said, what is my message to my supporters if we should lose? We will never lose this election. It will be the biggest landslide victory in the history of this country. I enjoy unprecedented support in this country. You have been following my campaign, and my campaign was very, very, very successful. I think the message was very, very clever. I am a leader who is focused on development, and that development will continue in this country. I know in the next 24 hours, my people will be celebrating in the streets. I cannot do that.
their numbers to exercise their rights. It's a constitutional right for every citizen to vote. So people are coming out. I think that is good for the Gambia. I think it's good for these elections. For people to come out in their numbers, to elect the president. I think that's important, definitely. We are happy with that. I said I am going to win with the biggest landslide. That's what I'm saying. I enjoy unprecedented support in this country. Everybody knows that. Even you, the journalists, you know that. Who will be the winner? I will be the winner. So far, the process is smooth, it's peaceful, but we still wait and see. But my advice to IEC is they should remain neutral. If they are neutral, it makes it very easy for all of us, the players. And if they are neutral, it makes it easy for people to accept the final result. So my advice is going to IEC. I think they are the ones that are conducting the elections. Let them conduct free, fair, transparent elections. That's my advice. Message bi mooy kontaan naa Gambia ni génn nañ bu baax pour sànni carte loolu seen right la pour sànni carte tànn na président buy continuer loolu lu baax la message bi tam mooy IEC ñoom ñooy doxal élection bi nañ doxal élection bi si jub nañ doxal élection bi si lu nga xam ne loolu la loi bi wax loolu moo ñoo noppal ñun yëpp man nag gom naa ne balaa ñëw 24 hours di nga gis suma supporter yi ñu si mbedd bi ñu ngi célébrer bi ko man may gañ process bi nu mu demee yëpp baax na jàmm la demee waaye jeexagut lu des nag mooy IEC am naa confidence si ñoom waaye dañuy war a doxal lu nga xam ne moom mooy loi ñun loolu la ñu advice gaay suñ amu doon confiance si ñoom duñu leen teg foofu teg nañu foofu dañ leen yaakaar waaye nit rek la mun naa dem mu changé loolu yëpp mun naa am kon dictal bi mooy IEC nañ jub nañ doxal lu nga xam ne mooy dëgg loolu rek mooy ñu ñëwi seen kër yi ñu dem toog déglu results yi du ko results yi Gambia suñu élection balaa ñëwoo 12 foog la xam nañ kan moo gagné léegi tey loolu leer mbir mi soreetut fu mu nekk nii amatul wérante bu bëri ñëpp pare nañ naa waxuma ñëpp de waaye man moom pare naa pour accepter résultat waaye xam na man may gagné waaw loolu moo leer na waaw thank you nga ne mi famtima carte am ɗe joni kono mi weltima ɓayde Gambianaɓe jalti pour fampade carte ɗum ɗon na moƴƴi e élection o si yimɓe jalti wayno ko right maɓɓe pour ɓe gari ɓe ɓocca président maɓɓe kono miɗen kooli wondema minen men gañoto ɗum ɗon no laaɓi inchallah ɗum ɗon no laaɓi kono miɗen jetta Gambianaɓe foof onon journaliste aɓe foof IEC naɓe foof miɗen jettaɓe because gila affaire o fuɗɗi ha joni ko jaam tan e salam miɗen paalano on jaam e salam continue gila o fuɗɗi fof no yaari no foti yaarude fof yaaji e jaam kono hay joni gasani ko heddi ko fof ko IEC jogui ɗum yoɓe continue ɓe nabdu ɗum e loi kala ko loi wi ɓe mbaɗ ɗum ko ɗum tan wallata en o élection ɗum wonana en jaam continue leydi ndi kadi continue e jaam fof ko joɓoɗon ɗo emi darade élection fof ko joɓoɗon miɗo liggano fof weddaniɓe ɗon